Members of Parliament basic pay, that is to 750 million shillings, 750 shillings from 710, and of course a cut on the allowances. Members of Parliament pay comes for the back deal of brokered with the International Monetary Fund, that is the IMF, to freeze salaries for all civil servants for about 2 years to 2025. Quite interesting. And yesterday, on the eve of the country's most competitive election yet, the Supreme Court ruled that the National Government Constituency Development Fund Act, that's known as the CDF, which was enacted in 2013 and changed in 2015, is unconstitutional. A bench of 5 judges led by Chief Justice Martha Koome ruled that allowing MPs to manage the fund is against the Division of Revenue and Public Finance Law. So these are some of the issues that are surrounding this particular election. The members of Parliament who are going to be elected now know what is going to be facing them. Some had expected that things are going to remain as they were. The CDF now has been, has been taken away from them. Quite interesting. Some conversations online and offline, people saying, some of them have been hoping that they are going to repay their campaign financiers using the CDF Act. And I mean, most of them get to power, and they spend a lot of money, especially those ones that have been there and are looking forward to secure or to, just maintain their positions. As you rightfully put it, it's not going to be easy for them knowing this or having this in mind. But we look forward to see what then this parliament will be all about, as, we all get out there to vote. Very, very important that Kenyans get to understand the roles of members of parliament as well. Like you say, the members of parliament should as well understand what they're getting themselves into. It's very important that you are part and parcel of this conversation, as we have rightfully said, that we'll be taking you through this all the way up until 11, and still others will be getting this. Remember, the hashtag is Morning Cafe at Linda_Lela at TV47KA. At Eric_Mnene. Remember, you can be part of this important conversation. Our wall-to-wall coverage begins now. 22047 is our SMS line. We are not alone. We have a group of journalists. As we said, spread across the country, we have our correspondents. And I believe that we will start with Flora Limuki, who I understand is joining us from Nandi County. Flora, if you can hear me, good morning. What's the latest from your end? I'm on my way to Eric and Linda. We're coming live to you from St. Peter's Parish here in Kapsabet Town. This is one of the tallying centers in Mgwen constituency. And remember, Nandi County has 406,280 registered voters. And in this, Nandi County has 6 constituencies, which will be where the votes will be taking place today. And the first constituency, which has the highest number of voters, is Alde constituency, where we'll be heading in a short while, where Stephen Sang is voting from. And it has 78,005 total registered number of voters. We have Mosop constituency, which has 77,786 registered number of voters. We have Chesume constituency, which has 74,201 registered number of voters. Then we have Mgwen constituency, where we are pitching camp right now. It has 66,940 registered voters. There's also Nandi Hills, which has 57,910 registered voters. Nandi Hills is also a constituency which we will be looking into very keenly, because this is where Alfred Keter is vying for the parliamentarian seat, and the race there is quite tight between him and Bernard Kitur of UDA party. Remember, UDA party is a party that enjoys a big support in this area, simply because of the fact that the deputy president coming from this specific area. Then we have also Tinderet constituency, which has 51,446 registered voters by the Independent Electorate Boundaries Commission. All that number brings the total number of voters in the whole Nandi County to 406,288. This county has 30 wards, and the total number of polling stations at 927, with 169 candidates expected to be vying for the various seats from the gubernatorial seat, senatorial seat, and women rep seat, and also the MCAs. Remember, the gubernatorial race in this county
today it's mostly between Stephen Sang of UDA party and Cleophas Lagat, who is a former governor of this county. What also we've observed is that the UDA, the races are between UDA party candidates and independent candidates, and also independent candidates. Yes. So right now the polling sessions are not yet open. As you can see, we are right here outside the gate of St. Peter's Parish in Kapsabet town. And we expect that the polling stations will be open from any time from 6 a.m. And also what we are aware of is Governor Stephen Sang, who is the sitting governor of Nandi County right now, will be voting at 6 a.m. in Aldai constituency. And later on, will be following on Nandi Hills parliamentarian race. That is where Nandi Hills Member of Parliament Alfred Keter, who is vying on an independent ticket, will be voting at 9 a.m. That's it from this area where we are. Back to you in studio, Linda and Eric. Flora, before I let you go, you've talked about the current governor, that is Stephen Sang. Nandi County pulled a fast one, or rather surprised people by electing one of the youngest, actually the youngest governor in the country. I understand yesterday you interacted with the residents of Nandi County. How are they? What are their expectations? As you say, the race between Stephen Sang and Alfred Keter, who fell out with the deputy president. He was once a close ally of the deputy president, but now fell out with him. The race is quite tight. What are their expectations? What are they saying? Are they upbeat? Are they excited about the change of leadership in that county? Or probably we're going to see a status quo? What I can say, the people of Nandi County are quite excited and quite eager for today's election. Well, as I earlier said, this is a race between the UDA party candidates and independent candidates. And what I can say, independent candidates also have quite a strong backing here in Nandi County. And it is quite a tight race, even though Alfred Keter is the sitting member of parliament for Nandi Hills, but he faces quite tight race between him and Bernard Kitur of UDA party. But also there is the factor of UDA party being a stronghold in Nandi County, and therefore today I can say the race is between the party and also the ideas these specific people do have for the residents of Nandi County. But we'll keep whether it's the UDA party candidates or the independent candidates that will carry the day is a matter of wait and see. Well, thank you very much, Flora, for that. Ensure that you keep safe, and thank you for waking up very early. Don't take it for granted. Well, that is our reporter, Flora Limuki, who's at the county of Nandi. The county, remember, made history by electing the youngest governor yet in the country, that is Stephen Sang. According to Flora Limuki, the race is between, the gubernatorial race is actually between Stephen Sang and an independent candidate, that is Nandi Hills MP Alfred Keter. The race is expected to be quite tight. Remember, Alfred Keter was a close ally of the deputy president, but during the first term, well, they fell out. They tried to mend that relationship, but things did not work out for them. Well, it's as Flora Limuki says, it's a matter of wait and see. We see who is going to be the next governor of Nandi County. Right now, I understand that we have our reporter from Embu County, that is Kimotho Karanu. Kimotho Karanu, I can see it is quite drizzling where you are. Good morning, if you can hear me. Naam, asanti sana. Nitatumia lugha ya Kiswahili sababu ya wananchi ambao wako hapa nyuma yangu, na kwamba niko katika shule ya msingi ya Amban na ambayo iko mjini Embu, ambapo tayari naona wananchi wamerauka mapema kuhakikisha wamewachagua viongozi wanaowataka, na ambao viongozi wanasema kwamba ni viongozi ambao wanaamini wataleta maendeleo katika kaunti hii ya Embu. Kumbuka kaunti ya Embu ina wapiga kura 1384, ambapo katika eneo bunge la Manyata ambapo nimesimama lina wapiga kura 1106.
Katika eneo bunge la Bere Kusini kuna wapiga kura 76,000 huku Bere Kaskazini kuwa na wapiga kura 54,000, lakini na ambapo katika eneo bunge la Runyenjes kuna wapiga kura 99,000. Lakini kwanza nitaenda moja kwa moja nizungumze na baadhi yao wanielezee wameamkaje, na kumbuka hapa kuna mvua tayari kidogo. Kwanza tutazungumza na mmoja wetu hapa, tuambie, je, siku ya leo unaichukuaje? Angalia pale. Mimi siku ya leo nimejitolea kuamka mapema kuja kuchaguana, sababu ni haki yangu katiba kuja kuchaguana. Unatarajia nini kulingana na wakati kama huu? Unatarajia amani na gani? Na je, viongozi ambao unatarajia kuwachagua wasipoleta maendeleo, utarudi hapa? Mimi leo itakuwa mara yangu ya kwanza na ya mwisho. Ikiwa kwa hii miaka 5 ambayo tutachagua sasa viongozi watakuweko, ikiwa watafanya maendeleo, sitawahi chagua tena kwa maisha yangu. Kuanzia na leo. Okay, asante. Tuzungumze na mama hapa na ambaye naona tayari ameamka mapema. Umeacha watoto nyumbani na kumbuka mko moja kwa moja TV47. Je, umeacha watoto nyumbani? Umekuja kufanya nini haswa kimaendeleo? Nilikuwa nimeamua leo nitaamka mapema. Nikaamka nikaacha watoto kwa nyumba, nikakuja kuchaguana. Tuchague viongozi ambao watatufanyia kazi, na kama hatuwafanyii kazi, uchaguzi ni miaka 5 wanatoka. Tunaona tayari kuna wamama wengine. Ombi lako la amani ni lipi kwa Wakenya? Ningeomba Wakenya wenzangu kila mahali wako tupige kura kwa amani. Mtu apige kura na aelekee nyumbani, anangojea matokeo. Okay, asante. Nizungumze na mwingine hapa. Tuambie majina yako, umetoka wapi kufika hapa na unatarajia nini? Mimi kwa majina kwanza naitwa Josephat Getare na ninafurahia juu ya hii siku. Nilikuwa ninaitarajia sana kwa sababu ninataka kuona tukipata viongozi ambao watachukua uongozi na watuongoze kulingana na vile tulikuwa tunatarajia. Walete maendeleo katika huu mji wetu. Okay, asante. Naweza zungumza na mwisho hapa. Je, naona unaonyesha tayari? Mimi naitwa John Mwangi. Nimekuja hapa kupiga kura kwa sababu I've been oppressed. Sasa nataka nichague serikali ile napenda. Ile haitanifinya. Ile italeta maendeleo, ile itainua uchumi. Sasa ndiye matarajio yangu. Ni kwa sababu nimekuja hapa mapema kwa sababu nilikuwa na hamu kufika hapa siku ya leo nipige kura. Okay, asante sana. Hao ni baadhi ya wale ambao wameamua kuamka mapema, na kumbuka kwamba ni vile tu kuna mvua, wengine wamekaa kando na ambapo wanasubiri saa 12 ifike angalau mlango huu uko nyuma yangu, lango liko nyuma yangu liweze kufunguliwa, waweze kuingia ndani, wapige foleni ili wachague viongozi ambao wanaona kwamba wataleta maendeleo. Labda uwe na swali, nitarudisha kwako studio. Kimotho, tafadhali, najua kwamba kinyang'anyiro kikubwa kinatarajiwa kati ya aliyekuwa mbunge wa Runyenjes Cecily Mbarire na Leni Kivuti katika kinyang'anyiro cha ugavana. Sijui pengine kama umepata taarifa kuwa watapiga kura saa ngapi na wataweza kupiga kura katika vituo vipi vya kupigia kura? Okay, asante. Kumbuka kwamba kinyang'anyiro ambacho haswa kinaleta hisia katika kaunti hii ya Embu ni kwamba kuna yule ambaye alikuwa seneta wa Embu Leni Kivuti na ambaye anasimama na chama cha BAS. Leni Kivuti ametoka katika eneo bunge la Bere Kaskazini na ana uungwaji mkono mkubwa sana, na kumbuka licha ya yeye kutoka katika eneo bunge ambalo lina uchache wa wapiga kura na ambapo ni 54,000, ana ushawishi pia mkubwa sana. Kumbuka Leni Kivuti anasimama na chama cha BAS na anaunga mkono Raila Odinga na chama chake cha Azimio. Pia kuna mbunge wa eneo bunge la Runyenjes na ambaye ni Cecily Mutito Mbarire, huyo ni mbunge mteule kwa sasa. Hapo jana kumbuka kwamba Cecily Mbarire aliweza kujitokeza na pia kwenda kujifikisha katika makao ya usalama ya mashariki mwa Kenya kwamba kuna watu ambao walikuwa wanapanga njama ya kumuibia kura hii leo. Madai ambayo yalimfanya Moses Kuria kuweza kushurutishwa ama kuweza kuelezewa na maafisa wa upelelezi DCI ajifikishe katika ofisi zao aelezee madai hayo. Hawa ni watu wawili ama hawa ni wabunge wawili ambao
wanatarajiwa kwa uzito sana katika kaunti hii ya Embu. Kumbuka Cecily Mbarire ni kiongozi na ambaye ni mwanamke ambaye amejitokeza kung'ang'ana na mwanaume ambaye pia tuseme kidogo upande wa kifedha ana fedha, na pia Cecily Mbarire ni yule ambaye kidogo kampeni zake zimekuwa na utata kwamba hazijakuwa zikipata fedha ya kutosha, lakini kwa sasa tunaangazia tuone ni nani ataibuka kuwa gavana wa kaunti hii ya Embu, ambapo watu wawili kwa sasa tunaweza sema hatujui nani atakaibuka mshindi. Kumbuka katika eneo bunge hili ambapo nimesimama kuna wapiga kura 1106 na ambapo watu wawili wataja kugawana kura hizo aidha nusu kwa nusu. Eneo bunge la Runyenjes ambapo Cecily Mbarire ametoka Cecily Mbarire ametoka ni kwamba huenda Cecily Mbarire akapata kura nyingi. Eneo bunge la Bere Kusini, Bere Kaskazini, Lene Kivuti huenda akapata kura aidha asilimia kubwa kuliko Cecily Mbarire. Kwa hivyo kwa sasa tusubiri yale ambayo yatatokea aidha hapo kesho baada ya kura kuhesabiwa. Nitarudi kwako nikiweza kujifikisha katika eneo bunge la aidha Bere Kaskazini ambapo Lene Kivuti atakuwa akipiga kura yake, au katika eneo bunge la Runyenjes ambapo Cecily Mbarire atakuwa akipiga kura yake. Kwako studio. Asante sana Kimotho Karanu, mwanahabari wetu kutoka Embu. Asante sana kwa kuamka mapema licha ya hali ya anga kuwa ya kutatanisha kidogo. Thank you. Well, and as I promised you, Linda, Lela and I are not the only ones giving you the updates rather about this election. We have our reporters spread across the country. All the 47 counties will be catered for. And right now I understand that from Embu County, from our reporter Kimotho Karanu, we head to Sharon Baranga, who's joining us live from Kisumu. Sharon, good morning if you can hear me. It is indeed a historic day, a day that happens once in every 5 years, where Kenyans get a chance or an opportunity to choose people who will take up the mantle of leadership across the country. In about less than 40 minutes, all polling centers in the country will be opened, and Kenyans will start exercising their democratic right of selecting people they deem fit to take up leadership positions in a number of seats that are being contested in the country. We are currently at Kondele Ward, at Kondele Polling Center in Kisumu County, where we have around 23,000 registered voters who are expected to come here during the day and exercise their right to vote their leaders. Now, apart from that, one of the things that we noticed when we came to Kisumu is that a number of them have whistles and vuvuzelas, perhaps something that they're using as a call to action to residents to turn up in the voting centers and cast their vote. I'm going to speak to some of them, and they're going to give us just tell us how their day started off and why they woke up so early, because we were here by around 3 a.m. and we can say that we already had around hundreds of people who are queued here waiting to cast their vote, and they are continuing to stream in. Tunaweza zungumza nawe kidogo. Unaweza jitambulisha wewe ni nani? Karibia tu. Jitambulisha wewe ni nani, kisha utueleze ulifika hapa saa ngapi na ni kwa nini. Okay, mimi naitwa Calvin Ochieng Otieno. Mimi ni mkaji wa Manyata, but napiga kura Kondele. Mimi sijalala. Nilitoka kwa nyumba saa 3. Nimesherekea the whole night with my nguvu zela, and I'm here at the line waiting to vote and to practice my democratic right. So I'm ready to vote, to cast my vote today. Okay. Maybe you can tell us what time you got here and why. Okay, I was in this line by 4, exactly 4. And I got the line already, it was full. Yeah. Okay. Na labda unaweza tueleza maybe wito wako kwa Wakenya siku hii ambapo ni ya kihistoria ya kuchagua viongozi watakaochukua uongozi kwa miaka 5 ijayo, labda wito wako kwa Wakenya kama na kudumisha amani? Okay, what I can tell all Kenyans, my fellow Kenyans, is that it is once in a day, once in 5 years,
So I think whatever decision that they are going to make within these 24 hours to say is going to either transform them positively or negatively. So they just have to practice their democratic right wisely, because by this chance they have been given so that they can also do their democratic right. And it is their right that they can now do it. They have been given the chance. Yeah. Thank you so much for your time. Okay, that has been one of the voters at Kondele Ward Polling Center. He's queuing, waiting to cast his vote. We also noticed that we have a number of police officers who are just milling around Kisumu town just to ensure that security is top-notch, even as voters continue to stream in their various polling centers to cast their vote. We will be here in Kisumu. We've pitched tent here. We will bring you more updates as they come with regards to the 2022 general election. Back to you in studio. Well, thank you very much, Sharon Baranga. We'll be engaging you later on in this broadcast, much later on. And from Sharon Baranga in Kisumu County, we now head to the Deputy President's hometown of Sugoi, where we do have our reporter on standby, Zainab Mohammed, who's on standby. Zainab, good morning, if you can hear me. Good morning, Eric. Indeed, it is quite here at Kosache Primary School in Sugoi area, where the Deputy President William Ruto is expected to cast his vote in a few minutes at around 6 a.m. As you can see behind me, there is a queue of voters who arrived here early to take part in their democratic right. We'll get back to Zainab. I do understand that our technical team is on that. We do have a problem with her audio. Remember, this is our wall-to-wall coverage of the 2022 presidential general election. I have to put it that way. But the presidential election is the most watched by millions within the country and without. And of course, this is the most competitive election yet, and the most watched. As I keep saying, it's a transitional election, so it can be understood why it is very, very competitive. But as we try and link up back with Zainab, let's engage Patronila Goren, who is in Mombasa. Patronila, good morning, if you can hear me. Good morning. It's a good morning here in Mombasa County, where the much-awaited day, the 9th of August, is finally here, and electorates in this county, that is approximately 641,000 voters, will be exercising their democratic right in a few. And just to mention that, however, in Mombasa County, they'll not be voting for the 6 elective positions as per the Constitution, but they will be voting for 5 after the IEBC chairman, Wafula Chebukati, suspended the gubernatorial elections in this county. But at the moment, already I'm at Maweni polling center in Komani Ward, Nyali constituency, where already a number of Kenyans have streamed in here, ready and waiting for the polling station to be opened so that they can go in and exercise their democratic right of voting. So kindly allow me to speak to a number of them that are here. Kindly tueleze majina yako na kwa nini umeweza kufika hapa mapema sana siku ya leo. Basi kwa majina mimi naitwa Eric Oma kutoka Kisumu ndogo Mombasa. Nimefika hapa kwa mapema sana, nilikuwa nasubiria hii siku ya kupiga kura ili nipigie ule mwenye ninampenda sana. Mimi nampenda baba na nimeamua kwamba naenda na baba, ndio maana niko hapa kwa mapema. Shukran sana kwa maoni hayo. Labda niweze kusema na wewe, naomba utangulize na majina na utuambie siku hii ina maana gani kwako kama mpiga kura. Mimi kama Jasori, this is a historical moment for us to make the right decision for our constitution. And so we are not very much happy because we're supposed to elect 6 people, we're going to elect only 5. So it is something that will affect the election because now many people wametoka kwa sababu ya Tures, ya Raila Amolo Odinga na William Ruto. So in the next, when we are going to elect governor, we'll have a lot of challenge because the most of supporters, some are William Ruto, some are Raila Amolo Odinga. So that's a challenge we have today, but we are here about, tulikuja hapa saa 7 usiku, nataka tupiga kura sahi, tuechague tunataka. Hatuna mengi, ni peaceful
election and all the part of this country. Thank you for those kind remarks. Kindly just step forward. Tuambie majina yako, tuambie kwa nini umeweza kurauka mapema sana hata kabla kituo hakijafunguliwa. Kwa majina naitwa Victor Ochen. Mimi nimerauka ili niweze kupiga kura mapema, niweze kurudi nyumbani na nitulie ningoje matokeo. Lakini tumekuwa disappointed kwa sababu tulikuwa tuchague governor wetu na tumeona kuna vile hii hatutafanya leo, lakini ile siku itatangazwa tutarauka mapema tena tupeze kupiga hiyo kura. Na nitaomba tu wa Kenya tukue na amani, tukishapiga kura kila mtu arudi nyumbani na tukae tutulie tungoje matokeo. Asante. Shukran sana. Kwa kifupi majina yako na je, unaona kama ile kukatizwa kwa kinyang'anyiro cha ugavana ambacho ilikuwa tupigie kura leo kama wakazi wa Mombasa, unadhani kama mpiga kura imekuathiri vipi? Mimi kwa majina naitwa Michael Oyugi. Mambo ya kukatizwa kwa kupiga kura kwa ugavana haijaniathiri kivyo vyote, kwa sababu nilijitokeza kupiga kura. Hizo zenye ziko ndo nitapigia leo. Ya kwanza ni baba na mama, sawa, na jeshi lake. Hiyo ndo chenye iko hapa. Na hii kituo hapa inaitwa Maweni Primary School. Chenye hatutaruhusu sisi kama wakazi wa hapa ni watu wa kuletwa kutoka nje. Wenye watachagua watu hapa ni wakazi wa hapa hapa. So mwenye akona nia kuleta watu kutoka nje asahau kabisa. Tunafukuza mtu kazi, tunaweka mtu mpya. Sawa. Kwa hivyo mbunge ni nani hapa? Mbunge ni Said Abdalla. Ndio tunachagua hapa. Sawa. Shukran. Kijana, kwa tueleza majina yako na pia maoni yako. Kwa majina naitwa Michael, nataka mtaa wa Kisimundogo, na mimi nimekuja hapa kwa mara ya pili sasa kupiga kura kama kijana. Tunakuwa na imani kuwa tunataka tuchague kiongozi mpya. Nataka Nyali tubadilishe kiongozi ambaye anajali vijana, na sisi tumekuja hapa kupigia jeshi la baba. Hapa tumerauka kama vijana sisi hapa kuhakikisha mzee tumempatia katika ikulu na tumempatia jeshi lake. Na sisi hapa tumechoka, ambaye tulipigia watu wengine ambao hawakutusaidia kama vijana. Na sasa tunaamua kufa na baba, aikaa kule mbele ikulu, ana vijana wake huku chini. Kwa hivyo tumeruka hapa, lakini kitu kinaumiza sana ni kwa gavana wetu ambaye tulikuwa tumpigia hapa hatukumpata, lakini kitu tunamtia morali ni kuwa yeye endelee kukusubiri, tutamngojea. Hata kama tutapigia wengine, bado gavana wetu tunatarajia kuwa bado atakuwa jeshi la baba, ambaye siku yote ambaye atakubaliwa tutampigia hivyo hivyo. Asikufe morali, si tuko naye. Hapa ni watu wa baba, Abdulswamad bado asikufe morali. Tuko naye. Siku yote ataruhusiwa, bado tutampigia kura. Asante sana. Shukran sana. Tukimalizia tu tuweze kupata watu wawili wa kumalizia. Tanguliza na majina. Okay, kwa majina naitwa Brian Otieno Otipa. Kama jina wewe unanijua. Mimi tafadhali, mimi kitu naomba ni kitu kimoja. Kitu ya kwanza naomba ni amani. Amani naomba katika community. Na kitu ya pili, mimi naomba tafadhali wakazi wa Mkomani, wakati tunapatia baba kura, tumpatie na jeshi yake yote. Tusiende hivi, tusipane tafadhali. Tupatie baba na jeshi yake yote. Wakati baba anaenda pale na kutaki madoa. Tunapigia baba na jeshi yake yote. Vile baba alisema tunafanya hivi, hivyo ndio tutaenda. Shukran sana. Tunamalizia kwa kifupi tu, anza na majina yako. Mimi kwa majina naitwa Adrian Omondi, nakaa hapa Maweni, napiga kura hapa Maweni. Kitu yenye naweza kuomba, tutoke nje sisi watu wote, watu wa Mombasa County, tupige kura. Na ile ya governor, siku yenye watatangaza, tutatoka vile tumetoka siku ya leo. Walemavu wote watoke nje, tupige kura. Baba ako huko juu na hapa chini, tupige 6. Sawa. Shukran sana kwa maoni yako. Now, those are just some of the views of a number of residents that already are here at Maweni Primary School polling center that has a number of polling stations, and we will be following this up, visiting other polling stations here in Mombasa County just to see what is the turnout and people come out to vote, and whether the cancellation or suspension of the gubernatorial election in this county will affect the turnout. So we will follow this up and bring the update to our viewers in our subsequent updates of Kenya Decides 2022. Back to you, studio. Thank
you, Petronilla Goren, and thank you for braving the cold to bring us that update from Mombasa. An excited crowd there with our reporter from Mombasa, Petronilla Goren. Remember, Mombasa County is one of the 2 counties that had a problem with the IEBC chairperson, Wafula Chebukati, saying there was a printing mix-up of ballot papers. So the residents of those 2 counties will not be voting for their governor as yet, but they'll be notified via a gazette notice as to when that exercise is going to take place. Remember, Kakamega County, the race is between some heavyweights there. There's the current Senator Cleophas Malala. There is a Baraza. I understand, yes. There is Baraza. Violet Ouma, our reporter from Kakamega, will be updating us about those heavyweights and what their views, the residents there, their views, what they think about the cancellation of that particular race, the gubernatorial race in Kakamega. Violet Ouma, if you can hear me, I can already see people woke up very early to cast their votes. What is the mood like from where you are? Yeah, thank you so much. I can hear you. I'm here in Kakamega County at Muliro Gardens polling station where locals have already lined up. If my camera person Tuma can just show us from the end. The doors are still closed. We're expecting they will be opened at 6, exactly 6 a.m. But as at now, locals have already lined up. We have no queues here. We are just expecting maybe by 6 a.m. The doors will be opened and the locals will be given an opportunity to vote. Maybe I talked to a few of them who have just arrived here. We can see long queues. I can't even tell where the last person is. But Mama, habari yako? Umekuja hapa saa ngapi? Umekuja saa 11. Wamesema kwamba kura zinaanza saa 12. Mbona umekuja mapema? Uko mbele. Umalize uende shughuli. Okay, sawa. Mamangu, habari yako? Wewe umekuja saa ngapi? Saa 10. So wewe umekuja hapa saa 10, unataka uharakisha umalize uende shughuli? Okay. Sasa wewe una matarajio gani katika hizi chaguzi za leo? Hello. Tuende tu support ile ambao atashinda. Yeah. Okay, sawa kabisa. Asante sana kakangu, majina yako ni nani? Timothy, umekuja saa ngapi? Hata mimi nitaka nionekane kwa TV. Sasa wewe upande wako matarajio yako ni yapi katika hizi chaguzi? Okay, sawa. Na sasa wewe mwenyewe labda pengine niulize kakangu upande wako. Wewe unatarajia kuwa baada jana waliweza kutangaza kuwa ugavana wameweza kuhairisha. Ugavana wa pande gani? Chaguzi hapa Kakamega. Kakamega hakuna uchaguzi wa ugavana. Ina mambo ile watu wakijipanga sitarudi. Haya, okay, sawa. Mama wangu, majina yako, wewe umekuja saa ngapi hapa? Wewe na umekuja saa ngapi? Mama alikuja mapema. Saa 10:30, labda pengine shughuli ambazo unatarajia kufanya ni zipi? Hasa maana naona umekuja mapema sana. Mimi ni mwana soko. Naamka mapema ili nipige kura mapema. Okay. Walisema jana ya kwamba chaguzi za ugavana waliweza kufutilia mbali. Kwa wewe maoni yako ni yapi hasa? Maoni yangu ninaona hapo wametuletea maneno ya ugavana lakini tutakuzia. Okay. So thank you so much. So those are just sentiments of locals here. As you heard, they came as early as 4 a.m. lining up, queuing, just expecting to perform their constitutional right of ensuring that they vote in the leaders that they want for this general election 2022. And of course, we will continue keeping up tabs and ensuring that we tell our viewers at TV47 what is happening here in Kakamega County. I take it back to you. Thank you very much, Violet Auma. Violet Auma reporting from Kakamega County. Remember, the race is expected to be very tight between 2 heavyweights, Fernandez Baraza
and Cleophas Malala, the current senator. I'm not saying there are no other candidates in that race, but the race definitely is between, Kenya Kwanza and Azimio. Either candidates are backed by the two major factions in the country. And now I understand that we have reconnected to our reporter in Sugoi, the hometown of Deputy President William Ruto. Zainab Mohammed, if you can hear me, good morning. Well, Zainab, we seem to have a connection problem. Your audio is still not audible. Well, we do really apologize for that. That is our reporter, Zainab Mohammed, who is in Sugoi, the home county of Deputy President William Ruto. Remember, this is a very significant election. For the first time in the country's history, we have a president who's backing the opposition leader. It's a rare occurrence in any democracy in this world. It will be interesting to hear the views of the voters there in Sugoi. Our reporter, of course, Zainab Mohammed, is on standby. She's ready with the updates. As soon as the technical department sorts that out, we'll be able to get updates from our reporter, Zainab Mohammed. Well, as we keep looking for Zainab Mohammed, I do understand that we'll bring it back to Nairobi. Remember, also in Nairobi, there's a tight race. The gubernatorial race in Nairobi is quite tight. The two major factions in the country, that is Azimio and Kenya Kwanza, are having their candidates. And I want to repeat, there are other candidates, there are other alternatives, but I'm just saying the race that is mostly watched, of course, is that is backed by the two major factions. And I do understand that we have reconnected with Mike Kagwongo. Mike Kagwongo, good morning. And tell us, what is the latest from where you are? Thank you so much, Eric Munene. I can get you loud and clear from Kiambu County here in Kikuyu constituency. And as you mentioned earlier on, we jetted here even before 5 a.m. to make sure that we get a glimpse of what is happening. This morning, it has been a very long-awaited day for about 5 years since 2017 general election happened in Kenya, and after 5 years, we are getting in again to this democratic right after 5 years, making sure that we elect leaders, or Kenyans select their preferred leaders that will take them across the next 5 years. And here we are in Kikuyu constituencies in Kikuyu Township, in Kikuyu Ward. And here, this is Kikuyu Township Primary School. And as I told you earlier on, is that people have already started jetting in. As you can see, they are jetting in through this gate one by one to queue, to make sure that they queue. Security here is already tightened up. As you can see, police officers here are already around just to make sure that actually security is tightened, and to make sure that there is no any hitches that will be experienced around this place. And just to mention to you, Eric Morene, is that this constituency got about 5 wards. Those are Nacho, Karai, Sigona, and Kikuyu ward. About 12,000 people will be casting their votes in this school. I'll take you through. Just walk with me as I show you how these people will be taking their cues to make sure that they perform their democratic right today. And as you can see, it's about 15 or so minutes to 6 a.m. when the lines or the polling stations will be opened up, and Chebukati will be calling this on to make sure that Kenyans do perform their democratic right. And we'll be traversing across the Kiambu County. This is Kiambu constituency. It's got about 12 constituencies. That is Kiambu, Kikuyu, we got Thika, we got Ruiru, we got Githunguri, we got Kiambaa, we got Kabete, we got Limuru, Lari, and also we have Juja. And just to mention to you is that Eric Monene, Juja is the Thika town got the most
registered voters with 172,000 registered voters. We'll be traversing across some of these constituencies to get a glimpse of what is happening. Just walk with me. I'll be showing you what's happening across these polling stations that have already been not yet opened, but just to mention is that people have already arrived and they've started queuing around. As you can see, this queue here, residents of Kikuyu constituency making long queues to make sure that when these stations officially opens, they will be the first ones to perform their democratic right. Some of them have already come with some tea. I can see some of them taking some sip of tea or coffee, just at least to make sure that if you can see this man here taking a little bit of coffee, just at least to make sure that the cold is not around this place. As you can see, police officers making sure that everyone is on. And I don't know if they've already opened this place. Ndugu yangu, habari ya asubuhi. Wewe umekuja kupiga kura ama umekuja kufuatilia masuala ya upigaji kura? Mimi ni kufuatilia. Unaitwa nani? George Bogo. Umekuja kufanya nini hapa? Mimi ni agent. Agent wa nani? Agent wa nani? Wa Owen. Unaonaje zoezi hili? Ijajulikana vizuri, lakini kwanza tutulie ili tujipange. Asante. Wewe je? Kwa majina naitwa Omar David. Na nimekuja mahali hapa nikiwa agent na pia mpiga kura katika kituo hiki cha Kikuyu Township. Yes. Wewe ni mpiga kura agent? Mimi ni mpiga kura. Napigia hapa. Napigia hapa hii kituo cha Kikuyu Township. Kwa nini ukakuja mapema hivi? Nimearauka mapema kwa maana ninataka kutoa ile inaitwa maoni yangu. Ili nikaweza kuchagua mtu ule naona anafaa. Hiyo ndio imefanya nikuja mapema. Asante. Maybe Eric Monene can ask a question to the already queued Kenyans who are in these queues. Just a little bit of ndugu yangu, habari yako? Kwa nini ukawa wa kwanza kuingia kwenye line asubuhi mapema hivi? Unajua nani? Naitwa Anthony na hii ni one of my rights, nafaa kuja ku practice hapa. So nimeona nikuja mapema kwa sababu nikichelewa kidogo ndakuwa mwisho. At least ndo nikuja nifanye shughuli nitoke niende kwa nyumba nikae nitulie nione wewe. Fuatilia matokeo kwa runinga. Yes. Ni mara yako ya kwanza kupiga kura? Hii ni mara ya 3. So najua inafaa kuwa unakuja mapema, unapiga kura yako, unaenda kwa nyumba, unatulia hapo unaona matokeo. Hapo vijana ambao bado wako nyumbani unawaambiaje? Wajitokeze bana, kwa sababu hao ndio watabadilisha hii maneno bana. Maybe perhaps I can get a lady Eric Monene before I come back to you. Habari yako mami, kwa nini ukaamka mapema hivi kabla uende sokoni? Mimi niko mzuri. Nimeamka mapema nikuja tutafute kiongozi mwenye atatusaidia maisha ya kesho. Alice Mombua. Nikuja tutafuta kiongozi mzuri mwenye atatusaidia maisha ya kesho yetu ikuwe mzuri, ndio maisha imekuwa ngumu sana sasa. Umeacha wapi mzee huko peke yako? Mzee kwa siasa. Hata pia yeye alienda kutafuta kama mimi. Asante. Eric, as you can see, they've already taken their positions to make sure that they cast their votes before they go back to their houses and follow up on what will be happening across the county. Remember that I'll be following up on Governor James Nyoro, who will be casting his vote at Kamango Primary School at 11 a.m. I'll also be following up on Wamatangi Kimani, who will be casting his vote at Kibiko. And also remember, Mwende Gatabaki will be casting her vote at 8 a.m. at Githunguri Township. That is where I'm heading to after I leave this place direct. And by 8 a.m. I'll be in Githunguri and will be catching up to get you through on what will be happening in Githunguri. Back to your studio. My name is Mike Kagwongo. Gongo, before I let you go, we've walked with you, we've taken coffee with you. I can see you've dressed for the weather, you've adjusted accordingly. You've mentioned some big names that are going to be voting and you'll be keeping a close eye on them. Kindly tell us Kagongo has worked as he promised.
That is Mike Agwongo in Kiambu County. That is the president's backyard, and we really hope that he'll get all those people that he has mentioned. The current governor, that is James Nyoro. Mwende Getabaki is also one of the front runners in that race. There is Patrick Wajango, there is Moses Kuria, Senator Kimani Wamatangi, who's also taking his first stab at the governor's race. But now I want us to connect to our reporter Mbai, who is in Kirinyaga County. Mbai, good morning, if you can hear me. Okay, thank you. It is really a cold morning here in Kirinyaga County. Exactly in the morning where we expect Martha Karua to be making our way here to this polling station, Mugumo Primary School. It is where Martha Karua will be voting this morning. And in Kirinyaga County in total is just 376,137 registered voters. And it is center of action especially here in Kirinyaga County and Gishugu constituency, where Martha Karua comes from. And from the schedule, we are told Martha Karua will be making her way here from exactly 6 a.m. in the morning to cast a vote. And as you can see behind me, it's just the normal process where the ballot boxes are being sealed and make sure it is a free and fair elections. So as you can see behind me are the ballot boxes from the presidential, member of National Assembly, member of County Assembly, senator, women rep, and governor, all lined here ready for the process to begin in a short while from 6 a.m. this morning. And I will be engaging one of the officers, Mr. John, to tell us more on what is expected to happen today, as they are already in the process of making sure everything works according to the plan. So now, let me just engage Mr. John. John, kindly, 1 minute. We are live on TV 47. John, kindly. John, kindly, 1 minute. Yeah, Mr. John, kindly, 1 minute. 1 minute. We are live on TV 47, as you promised me. Okay. John will be talking to us in a short while. They are really busy this morning. They are preparing for the kickoff at 6 a.m. this morning. But as I explained early in the morning, you can see this is the presidential ballot box. And here we have the member of National Assembly ballot box, where people will be casting, or residents of this place will be casting their votes. And all the way to the member of National Assembly and Senator, all of them, we are lined here, and they are being sealed as we speak this morning. They are being sealed. You can see the seal, so that no one will complain that the process was not free and fair. And also, as you can see, they are busy here. Their agents represent different candidates who are taking part in this race in 2022. But the most important part of it is Martha Karua, Raila Odinga running mate in Azimio la Umoja, will be casting a vote direct from where I am. Yes, the presidential. So Martha Karua will be here to cast a vote for the president here at this particular room, same, and also vote for others. And remember, here in Kirinyaga, especially Gishugu, we will also be having Anne Waiguru in a different polling station. She also comes from Gishugu. And remember, Anne Waiguru is also in UDA. So we expect a lot of action today. And also bearing in mind the competition between Anne Waiguru and Purity Grish also is taking place today. So we'll keep you updated as we receive results. I believe from 7 we'll be having the provincial one going onwards. And we'll be camping here for the entire part of the day to make sure we tell you what is happening, what is taking place today. But also just to remind our listeners, our viewers, wherever they are, Kirinyaga County is where Martha Karua comes from. So it's a point of action. It's a center of action because Martha Karua is Raila Odinga running mate. And also Anne Waiguru is the incumbent governor. She also comes from Gishugu. And Purity Grish, I'm told she was from Gishugu and married to Kirinyaga Central. And she's a close competitor to Anne Waiguru. And also we have the former
former Governor Joseph Ndathi will also be casting his vote here in Kirinyaga, and I will be informing where he will be casting his vote, and if we get time also will be there to cover him and see actually how it will be. So that's basically what we expect here in Kirinyaga, and so any time from now the voting process will kick off from 6 a.m. as per the Constitution, and that's the time we expect Martha Karua to be making her way here, because from the schedule we are told she is expected exactly at 6 in the morning to cast her vote. So for now that is what is taking place here. Sijui kama bwana Thuku umekuwa tayari dakika tu moja utuelezee nini kinaendelea. Tafadhali dakika tu moja, karibu tu nielezee nini kinaendelea. Karibu bwana Thuku. Yes. Wasalimia wa Kenya. Habari wa Kenya. So kinapoendelea saa hii tunafungua hii KMC yetu. Hii KMC ndio tunatumia ku identify voters. So tunaifungua, and then after that tutafungua kituo. So kama mnavyoona sasa tumeweza kufungua boxes zetu na tumeweza kuziseal in the presence of the agent, kuonyesha kweli hakukuwa na kitu before tuweze kufunga. So hiyo ni kuonyesha kuwa election kuna haki, na tunatilia ile mkazo ambayo imeagizwa na IEBC kuwa kila inafaa hii election inafaa kuwa ya haki. So tunashukuru sana kwa media kuwa pia pamoja nasi kushuhudia kinapoendelea hapa. So kwa dakika tu moja unaweza tuelezea hizi box mlikuwa mmesili ilikuwaje na watu wameshuhudia ama imekuwaje? Yes, tumeweza kuseal. We had the agents, we had the observers and the media. So hao ndio wameweza kushuhudia na kuonyesha kweli maneno yote imekuwa sawa. Okay, thank you so much Bwana Thuku for your busy time. Endelea tafadhali na kazi, we appreciate. So that is basically what is taking place here today, particularly this polling station in Mugumo Primary School, where Martha Karua, Raila Odinga running mate, will be casting a vote this morning. So exactly from 6, the constitutional process for the residents will kick off, and we will be expecting to see Martha Karua make her way and vote exactly where I am standing, so that the election moves on smoothly. We are here at Kirinyaga, especially here in Gishugu constituency. Few kilometers from Mount Kenya. It is really, really cold. Let me take you back to you so that you can proceed with other broadcasts. Well, thank you very much, Nicholas Mbai. Nicholas Mbai is our man right there in Kirinyaga County, a very significant county. Remember, locally, the gubernatorial race is between Purity Ngirishi and the incumbent, that is Anne Waiguru, but also the first-time governor of that county, that is Ndathi, cannot be wished away just like that. And the reason why I'm saying that this is a very significant county, Kirinyaga County, because local politics pit the current incumbent governor, that is Anne Waiguru, and Purity Ngirishi. They were once allies, but then again they turned to foes. But then again, the reason why it is significant is because nationally we expect the Azimio la Umoja One Kenya Alliance running mate Martha Karua to also make has a stamp there politically. She has moved from the local politics. Remember, she was trying to be, or rather she vied as governor, but was trounced by Anne Waiguru quite controversially. I must say, she took her case all the way to the East African Court of Justice. And well, it's a matter of wait and see how the people of Kirinyaga are going to turn out and whether they are going to do that particular exercise peacefully. I can already see, as we've just seen there, Nicholas Mbai saying the mood is quite peaceful, and people are patient, waiting to see how things go on there. And I understand that now we have our reporter, Waris Kimathi in Kajiado. Waris Kimathi, you can hear me?
Good morning from Kajiado East constituency, where residents have risen in their numbers to come and elect their leaders on this big day of Tuesday, the 9th of August. And we are on the ground to speak to some of the voters who have showed up in earnest to come and select their governors, their senators, their MPs, and ultimately the president, who is going to be the 5th president of the country. And I'm going to ask some of the gentlemen and ladies who have lined up here today. It's as early as 5:20 a.m. and the queues go all the way back here, meaning Kenyans have been waiting in earnest to come to this day and vote. And this gentleman here tells me he's up early because he is ready to cast his vote. What's your name, sir? Samuel Kariuki. And why have you showed up so early today? To do my constitutional duty. And what do you plan to do after you have cast your vote? To go home, stay and watch. And what kind of outcomes do you hope for after you have voted? Whoever wins will be our president. Whoever wins will be our governor, our senator. These are our leaders. And those sentiments, the views, are those the views of most or all people here in Kajiado? Yeah, I think so. Yeah? Yeah. And do you plan to follow how the election goes after you vote? Yeah. All right. Yeah. And how many people in your family are voting today? 6 people. 6 people? Yeah. So it means everyone who is eligible in your family is voting? Yeah, they are voting. All right. Yeah. Thank you. That's the gentleman here tells me everyone in his family is voting, and he plans to go right back home after he has cast his vote to follow the proceedings as they go. And right here in Kajiado, here in Kitengela, in all parts of the vast Kajiado County, we will be bringing you the updates of the election as they unravel, as they happen, and we'll be here on the ground today, tomorrow, until we finally have all the winners and losers of this general election. Well, thank you very much, Waris Kimathi there, our reporter Waris Kimathi joining us from Kajiado County. Linda, 1 minute past 6 a.m. It is the D-Day. It is the D-Day, and it's actually the hour. It begins at 6 a.m. in the morning, and as we have rightfully seen, very many people. I'm told Martha Karua is on standby. I think it's very important that we cross over to that side. Yeah, definitely. Let's Kirinyaga. Cross over to our reporter Nicholas Mbaye, who is with Martha Karua, the Azimio la Umoja One Kenya Alliance running mate. So as you can see, those are live pictures from Kirinyaga, Muguga Primary School. That is where our reporter Nicholas Mbaye is at. That is the Azimio la Umoja One Kenya Alliance running mate Martha Karua. One might argue that that's the first, should I call her bigwig? Yeah. She is a bigwig, but the other time she says she doesn't like it when people call her the Iron Lady for various reasons. But then again, powerful women in Kirinyaga County. Yeah, very powerful. And the reason I'm saying that she's one of the most formidable people that we've seen waking up this early is because we're yet to receive updates from Sugoi. Our reporter Zainab Mohammed, remember, is on standby there. In Nairobi, we have several people who are going to be voting, people at the front line of several races from the, all the way up from the presidential race to going down. Yeah. And I would understand why you say she's a bigwig, because we are staring at this lady who is likely to be, the country's second in command in the event that the Azimio One Kenya Alliance is successful to get a hold of this. And I mean, it is a historic moment, and for sure, we definitely would have wished to get to understand how Right Honorable Raila Odinga does this, Deputy President William Ruto, definitely Wajakoya, Waiga Maore, and all the other ladies that are deputizing this gentleman, of course not forgetting UDA's, or better yet, Kenya Kwanza's Rigathi Gachagua. Yeah, and as you've mentioned, Waiga Maore will be voting right here in Nairobi. We are yet to get updates from him. Wajakoya, also Professor George Luchiri Wajakoya will also be casting his ballot right here in Nairobi. As I've mentioned earlier, Ruto, Deputy President William Ruto is expected to be casting his back home in Sugoi, where we have our reporter Zainab Mohammed on standby. Musalia Mudavadi? Musalia Mudavadi as well. A majority of these people are actually voting in their very own home turfs. Yes. The likes of Wajakoya, who are the ones who are doing it different. But then again, pretty much of an, of a historic moment. And I mean,
And I'm told that, again, senior Deputy President William Ruto, the outgoing Deputy President, is also on standby. And yes, the live pictures there. Monene? Yes, as you can see, those are live pictures on the split screen. We understand that it's not only Martha Karua who's woken up very early to cast her ballot. We also have Deputy President William Ruto, who is taking his first stab at the presidency. As you can see there on that split screen, on the right side, we expect any moment from now to see Deputy President William Ruto walking in. I remember yesterday we were having this conversation as the news team, and we saw his... The particular order that he has been placed in this polling station right here in this polling center is around number 300 and something. Is it 340? But yeah, I think because of his seniority, of course, he's going to be given priority. And as you can see, well, any moment from now, should be walking in, and in tandem alongside what is happening in Kirinyaga County, we can as well clearly see that as well is about to play out in Sugoi, as we are expecting Deputy President William Ruto to as well cast his vote. Remember, this, like you have rightfully put it, is historic for him, taking it for the very first time. Martha Karua has tried the presidency before, and therefore, while it is her first time to try it as deputy, it could not be so much so of a strange or foreign, practice to her as it would be for Deputy President William Ruto. And we all understand what has taken us to this level in terms of the question of the campaigns, in terms of how Deputy President William Ruto has put up a fight towards making sure that he is successful on this very one. And like you say, I mean, evidently, we are going to see a couple of the other leaders that Monene would call bigwigs as well across the different parts of the country as they await to cast their votes. And we will be definitely here to keep you up to tabs. Yes. That's quite interesting. I can see, there's the Deputy President on the right screen, live from Sugoi. With Mama Rachel. With the second lady, alongside Mama Rachel Ruto. But quite interestingly, I've noticed something on the left side of the screen. That's a Kim's kit, and Martha Karua is trying to have her details captured by the Kim's kit, and it has taken looks like it's taking a while, yeah? Yes, it's taking a while. Yes. It's quite interesting. I've just noticed. Yeah. But let's see how that turns out. Yes, now, yes. On the right side, I think the Deputy President is being taken through the process of how he's going to cast his vote. He's already given his identification documents. There he goes. He is trying his biometrics so that his details are captured. Let's see how that turns out. On the left side, it looks like there's a bit of the Kim's kit seems to have an issue there. Well, let's not, assume that such is going to be the case. Yes, now it's pretty much Ali, but all the same, I think that is technically what is supposed to happen. And Kenyans need to understand what to expect the moment they get into that station, and what it is that you're going to be required to have. I mean, most importantly, your national identity card, very, very important. As you get in there, definitely your biometrics taken. If it is going to be contrary, there are other options as to making sure that it is clear whether indeed you're a registered voter or not. Like you were saying, evidently in Kirinyaga County, looks like there's some bit of a delay. But then again, we are here to make sure that you're up to tabs. I'm sure we're going to be getting more updates all the way from that end as to what really could have, triggered the dilly-dally moment. But all the same, Deputy President William Ruto still clearing himself. That he's using that is what, his passport or what? It seems to be the yes, second he's presented lady's the passport. Yes, or the second, second lady's passport. The Kim's kit has captured the Deputy President's details, and he's clean, and so he's supposed to proceed to the next. But then this is also one thing that we need to understand. Do they stand on the same space with the wife, or I mean, one has to proceed on their own, because in as much as this is him and the lady, I mean, that's the irony of the ballot, that it's you and you alone, unless you would need assistance from a family member, which then should be discreet, by all means. What is happening in Kirinyaga? I can see Martha Karua. I'm not sure if she has casted her vote or she's just walked out. I don't know. There seems to be an issue with that particular Kim's kit.
I think her biometrics were not really captured successfully. But Bai Nicholas is there, and I'm yes. sure in a bit Bai will be telling us what exactly is happening, or unless we were not so keen to have noticed that she already cast the vote. But then again, let's get to wait and hear what Bai will be telling us as regards to the same. And, you know, the very first hour. But as you can evidently see, the Deputy President, William Ruto, is taking his ballot papers. Yes, and any moment he will be on that very box, a solemn moment to cast that vote. We can almost guess. He's the only one that can almost guess that, you know, he is going to vote for himself. You know, so at least for the presidency, we are certain that he's going to cast it for himself. And as well, we can almost guess what Mama then will vote for the president. The other ones, of course, they've been calling upon the different people to make sure that they give them the 6, you know, and then the tie, which is very, very important, 6-piece. And so evidently we'd expect what it is that he'll be voting in this area of Sugoi. Martha Karua back. Quite interesting. She's moved to another station. Okay. They used to be called streams earlier. You remember this polling center? Yes. It has different streams. They used to be called streams, but now they're called stations. They're known as stations. She seems to have moved to another station. I don't know how that is going to turn out. The first kit failed to capture her biometrics well, but well, they're giving it a try, another shot at it. Let's see what really happens. And one particular stream or a station will have 700 voters. So from number 1 up to number 700. As you've just talked about the seniority of the Deputy President. Yesterday we saw the list of the Deputy President where he is going to be voting. We saw he's going to be around number 340 something. But then again, it's going to be accorded that seniority, his status in the society, of course, accords him that privilege to go and cast his ballot first. It would be absurd for him to queue. Don't you think? Well, it would be quite absurd. Yes, and there's a lot of interest there from the international press. You can see them. They're milling around the Deputy President. But on this other side, I think, yes, that particular case has worked for the Azimio la Umoja One Kenya Alliance presidential running mate Martha Karua. She's now been issued with the ballot papers by the clerks. There she goes. It has been successful. And that's the assurance I think the IEBC was giving us. They were saying that there's no way the Kim's kid then would not be sailing through. And I mean, that as well brings to the fore some of the worries that were raised, you know, earlier on. And the question as to whether we're going to have a physical register on set, that perhaps in the event that all the Kim's kids were not in favor of, you know, Martha Karua, then it could have been necessary to go to that level of, you know, now. On the right side, you can see quite a private moment. But not really private for Deputy President. It can never be private for him. We are certain of what to expect, Yes, camera person, he's very, very active there with the Deputy President. He is making, like you've said, the moment there is quite solemn. This is his moment. This is the first time. I'd love to understand this, the first time that he is vying for the presidency. Yes. Remember, for his closest challenger, that is Raila. This is going to be the 5th time. Yes. Martha Karua, 2nd time. That's a solemn moment as well for her. Yes, another solemn moment right there. But that's how much can we capture these moments as well? Remember last, you know, election 2017, people were being told, please do not go there, and you're in this moment and you're taking photos to tell people that you've done this. No cameras allowed, no phones allowed, and all that. And so you can evidently say that, yes, like you rightfully put it, it's not so private for them after all. Because then these are moments that are historic for the nation, and, you know, moments that have to be captured. And going there with great knowledge as to who you're going to vote is almost like a direct moment. You know, you don't take more than a minute there. It is clear, it is evident, you know very well the person that you really want to vote. And I think it's as straight as that. Most importantly, in this very hour, Kenyans continue to remind themselves of what is expected of them, of the proper understanding aspect, which is very, very important. As you can see, casting his ballots at number 1. The president, that is the president's? Deputy President, that's the president, of course. Now, Deputy President William Ruto doing that, you know, and posing for a photo. I think is the only person who's allowed for this. The other key leaders. This has to be documented. Yes. So you can see that is the definitely voting for himself. It will be weird if he wouldn't. And then now moving to the parliamentary ballot, that's the green one. Yes, there you go. And next is the County Assembly ward ballot. The MCA.
Are you curious who is voting for as the MCA? As local MCA? UDA candidates. Any UDA candidates? Any UDA candidates. You'd be surprised. No, well, now that's the thing. That's why we say that one is a private moment. Yes, and then the senator's ballot, that is the yellow one. And then the county woman representative, that is of the National Assembly, the pink one, and the governor's ballot, that is blue. And voila, he's done. He's done. We get to Martha Karua, who's cast her presidential one. Wow. The parliamentary ballot, which is coming in next, color green. And then, of course, the county assembly, the beige color. I'm also curious to know who Martha Karua would vote for as the member of county assembly. Remember, a lot of people have their eyes set on the presidential race, but remember, it's also important to remember to know who politics is local. Yes, who's going to represent you locally. A lot of people are looking forward to having good representation both in the county assemblies and the National Assembly as well as the Senate. And it's very, very important that people make their right choices. Remember, she just cast her woman representative one. Yes. We all understand how much she's out there to champion, for women, to go out there and lead, which I think is historic, and I think she's done with that very process. So we expect them to address the members of the press, of course. That is quite obvious. And if the deputy president will be doing that, will be, I don't know how we're going to do this. Yes, we can have the split screen, but for the audio, it's going to be quite. But we can almost hope that they're not going to do it in tandem. In the event that they do all the same, we have our reporters on ground to make sure that they tell us. You have seen that right after that, then you get the ink on your the indelible finger. Ink. Yes, to ensure that you do not vote twice. Yes. Very, very important. Well, and I understand that in Sugoi, Deputy President William Ruto is now addressing members of the press. Let's cross over and listen in to what he has to say. All right, not just yet. I am told that we're going to get to that as the camera person gets to fix that. But evidently also what is happening in Kirinyaga County, the live pictures of what is happening in Muguga, Kirinyaga County. And as you can evidently see that, there's that historic moment. We are also keen to see what will happen. I don't know, Baba is doing it in Bondo? In Bondo? Well, yes, yes, and we do have our reporters there. They'll be bringing us up to speed with what is happening. We'll be waiting keenly to see how he does it. There's a lot of enthusiasm this time. Remember, this is his 5th stab at the presidency. And perhaps the last, you think? Last bullet? You can never say. You can never know. So sure about it. But yes, it's very, very significant for him. Remember, he is known, and I can quote a lot of sources, he's been known to be one of the fathers of reforms in this country. I remember during the multi-party, the clamor for multi-party reforms in this country, he was at the forefront with others like Makueni, Martha Karua as well. Governor, he says that they have really been together in the they've been really together. Liberation. Yeah. Of course, there's a time they drifted away. And their politics seems to be their politics seems to be different. But now they've joined hands. It's quite significant for them, I have to say. And of course, we'll be waiting to hear what Deputy President William Ruto has to say as well. Hope the second lady, that is Mama Rachel Ruto, she's been quite vocal of late. Oh yes, coming out strongly to campaign for Deputy President William Ruto. And I think such is the case. I mean, women are, also coming out there to say that we are part and parcel of, the table. And it is important that we're given that moment to speak. Deputy President William Ruto ready? Deputy President William Ruto is now ready. Okay. Here we go. It's okay? Huh? This is historic. It's okay. Everybody wants the best shot. Is it fine? Yeah. Please, not yet. Let them shikie. Sawa. Let them shikie. There is a lady saying not yet. And we must msaidie huyu. Leta. Pole tu. Yeah, we are waiting. Nataka kushikia. Okay. Weka live. Easy mic. Please down a bit. Thank you. Saidia huyu mama. Nataka live. Siko sawa? Aya. Oh, please, so, a very good morning, ladies and gentlemen.
As you have seen, I have just voted in Kosache Primary School, which is just a school near to my home. I feel very good that after so many months of campaigning and speaking to the people of Kenya and selling our agenda, manifesto, and having discussions across the country, this morning it's D-Day, and we have come to vote with my wife and my neighbors and the people in this community. As you have all seen, everybody here wants a peaceful process. We even have had a spontaneous prayer, and that prayer was all about having a peaceful election. So I'm very happy that this morning the exercise of choosing the next leaders of Kenya for the next 5 years is now underway, not just here, but everywhere in Kenya. I want to ask all voters like myself to do this exercise, go vote peacefully and intentionally and deliberately, so that we can choose the men and women who have a plan to take our country to the next level over the next 5 years. I am very confident that the people of Kenya will make choices that will take our country to the future. This morning, the people, the people of Kenya will choose. And let me say that in moments like this is when the mighty and the powerful come to the realization that it is the simple and the ordinary that eventually make the choice. And this morning, in their simplicity, in their being ordinary, every Kenyan will choose the next leaders for our country. And all of us submit to the authority and the power of the vote as exercised by every Kenyan. It is upon all of us to respect the choices of the people of Kenya, as will be done today in every part of the Kenya and in every part of the Republic of Kenya. And I look forward to a victorious day. Ningependa kusema ya kwamba nimefurahi sana asubuhi ya leo kuungana na familia yangu, mke wangu hapa na jamaa wa kijiji yangu hapa Kosache katika location hii ya Sugoi. Nimefurahi sana kwamba tumepata nafasi ya asubuhi ya leo mapema ili tuweze kupiga kura, na Wakenya katika sehemu zote wapate nafasi ya kuamua viongozi wao wa miaka mitano ijayo. Mimi niko na imani ya kwamba wananchi wa Kenya wataweza kuamua viongozi wenye mpango na sera na agenda ya kupeleka taifa letu la Kenya. Leo ni siku ya muhimu sana, kwa sababu uchaguzi huu ni uchaguzi tofauti. Ni uchaguzi ambapo Wakenya sana watapigia kura sera na mpango. Tofauti na pale nyuma ambapo tulikuwa tunapigia mambo mengine kama jamii na mambo zingine. Na nimefurahi sana kwamba
demokrasia ya taifa letu la Kenya imefika mahali hapa, mahali tunaweza kuchagua mpango na sera yenye inaweza kufaidi wote katika taifa letu la Kenya, sio kuchagua tu viongozi wapate vyeo. Kila Mkenya anapiga kura leo kuchagua viongozi, lakini zaidi kuchagua mpango ambayo kila kiongozi amewaeleza Wakenya, na ni jambo la muhimu na la maana sana katika kukuza demokrasia ya taifa letu la Kenya. Mimi nazidi kuwahimiza Wakenya, kazi hii, shughuli hii ya muhimu ya kikatiba ya kupiga kura tuendeshe kwa njia ya amani, ili tuweze kupata nafasi nzuri ya kuchagua viongozi wetu wote, kuanzia MCA na wabunge wetu, magavana wetu, na rais wa jamhuri yetu ya Kenya, ili tupate nafasi ya kupeleka taifa letu mbele katika njia ya demokrasia. Unless there is any other issue, I wanted to say that I am a very proud Kenyan this morning that it has come to this moment. I know that I am running for president the first time, and it's quite a moment. And I am confident, and I trust in God the way I have in the past, that these two will come home. So I am looking forward to a great day. I am asking every citizen, wherever we are, to choose our leaders in a peaceful manner, and to respect everybody's choice of whoever they want to vote. We want to do this free of coercion, free of intimidation. Let us respect everybody's choice, even if it is different from yours. I think it is democracy. So I want to ask IEBC, you are an independent organization. We expect, as the people of Kenya, that you will carry out this exercise respecting your mandate, understanding that your independence is so that you can be fair to each and every voter and each and every candidate. And we wish you well as you undertake this monumental exercise in the Republic of Kenya. So again, I want to thank my village mates here for coming early. I know many of them were ahead of me. I thought I was going to be the first one here. And maybe many people are wondering why, for the first time, I've come so early. In the campaign trail, we made a commitment to our supporters that we will do this early. And I wanted to keep that part of the bargain as well, that I would make it early. I know maybe it does inconvenience some other people, but unfortunately these are the vagaries of politics. When you make a commitment to people, you must be seen to keep. You must not only keep, but be seen to keep that commitment. So I remember we had agreed that we will do this early, and I'm happy that so many of us have come to vote early so that we can carry out this exercise in the manner in which it is supposed to be carried out. So again, thank you very much, ladies and gentlemen. I wish you well. I wish every Kenyan, wherever we are, the very best as they make these very important choices, because we are shaping the future of our country, and we are making sure that we become part and parcel of making sure that Kenya is a great country. And I believe that this vote is going to be definitive
in many ways. And as I have said earlier, it's going to be a vote that will change the destiny of our country. Thank you very much, good people. Do you see any defeat? Asante sana. Asante sana. Well, Deputy President William Ruto there talking about voting peacefully and most importantly, voting very, very early. All excited, that's for sure. And I mean, Kenyans need to understand that it's important they get to the queue pretty much early. The lines, are cut at exactly around 5, but that does not mean if you got there and it's 5, you are not going to vote. Very, very important that you step out as early as now. And I mean, that's why you find even employers accord you this day as a holiday so you can proceed and vote. So let's, everyone who's back at home watching us this morning, please proceed to the stations, cast that vote, come back home, wait and see. All enthusiastic? Yes, definitely. And as we were saying earlier on, the Deputy President, we were saying we were curious to know probably who he's going to vote for as the Member of County Assembly. And then it hit me. I remember the Deputy President has been consistently talking about voting for a six-piece. Six-piece, yes. And political pundits were saying that this probably could help him should this election go for a runoff when he has a lot of numbers from his side, from the lowest level of representation, that is in the as a member of county assembly, all the way up to the governors. Once he has the numbers, his chances of getting that simple majority become even easier. That's the reason why he has been calling for a six-piece vote, which has been met also with a lot of criticism from his other side, because this is Kenya Kwanza, yeah? Yes. And there's that general feeling that this is unfair. Can you just come and ask for your vote and let the other tires then be decided by the voters? But it's also important for them to have, a balance in terms of representation. You do not want to be a president who has a hung parliament. How do you manage your activities in the event that you do not have this kind of support? So very important, as you have seen, appreciating the people who have come to vote, as well proceeding out of the station. Very, very important. You proceed home. Like I think they stick to the word. Ukimaliza kuvote, please proceed home. Do not stick around. And and I'm sure they're going to be following up on this keenly. I'm told Susan Kihika as well, who's an ally of Deputy President William Ruto, as well on standby on her end. That is Nakuru. Yes, in Nakuru, but in Sugoi, as you can see, those are live pictures from Sugoi. The challenges of live coverage, every journalist trying to put their best foot forward to ensure that they have the best pictures. That is William Ruto speaking to members of the press, as you can see right there. Quite some shaky photos, but I'm sure by the end of the day, when our reporters will be filing these stories, we'll have some of the best pictures. We have some of the best journalists out there representing us. And I do understand that we do have Susan Kihika, one of the deputy presidents, foot soldiers, the closest of them all, voting in, that is Nakuru. Nakuru, and of course going for the gubernatorial position, not a joke, alongside the likes of Lee. And it is quite a race that we're also keen to see what plays out. Nakuru, Kiambu, Nairobi, Homa Bay, those ones are the tough ones. Kirinyaga, that, the world is waiting to see whether then this lady from the senatorial position will be able to be successful on this. But I am told there's something that is happening in Thika County. Yes. Is this Thika County? Is Kiambu County, Thika Town? Kiambu County in Thika, yes. Thika Town in Kiambu County. Yes. Yeah. So let's go. Voters have arrived at Thika Stadium, and one of the polling stations in Thika Town constituency. The voters could be seen checking their names on the list printed by IEBC, while voting materials were yet to arrive from the tallying center, which is a kilometer away. And I want us to cross over there to Thika Town to see what is happening. Remember, it is 32 minutes past the hour since the polls, since the gates opened for Kenyan voters to cast their vote and to make that decision that will ensure this country's trajectory, either the direction goes the wrong way or the right way for the next 5 years. That is an opportunity you get only for, you only get once in 5 years. And you can see those live pictures there. Those are from Thika Town. I understand that, this is earlier on. It's 33 minutes past 6, but these are people who are looking for their names on the register.
These are the lists that have been printed by the IEBC, while voting materials are yet to arrive at that particular polling center. Linda, there was an issue about these manual registers and the digital registers, and a lot of people made a big fuss about it. But I understand that each of those should complement each other, like the case right here. And you've seen a good example is when that KIMS kit, failed. But fortunately, there was a backup kit that helped her be identified by the clerks, the polling clerks. And Munene, this has to be clear. I mean, it's almost like a must that the IEBC should always present the register, all stamped up so that people can get to come and know what class they are going to, especially for schools. This is one polling station but has several classes. Like you say, in every class they go 700 people, or in every station there's 700 people, but different, places. And so it's important that you get to this register and get to identify your name and know what class, whether you're going, it's A, B, C, and everything, which one you're going to. But most importantly, the argument was that it was necessary for the officers as well to have the KIMS kit, and alongside that, then the physical register, which I think they have. And I mean, later on, perhaps we might need to expound on, the performances of this and generally the performance of IEBC as pertaining to how they have prepared themselves. But before then, let's allow Chichi Josephine keep us up to tabs as to what is happening in Nakuru County, where we said Susan Kihika was out there to go and cast that vote. Chichi. Yes, against the incumbent, that is Lee Kenyan. Chichi Josephine is ready. But the pictures, as you can see there, the spirit of Kenyans, the resilience of Kenyans right there on your screen, Kenyans braving the cold to cast their vote. But now I want us to engage Chichi Josephine, who is in Nakuru County, one of the counties that will see some of the tightest races in the country, and especially the gubernatorial race. Chichi Josephine, if you can hear me, good morning. And I'm currently at Sabahati constituency at Gomongo polling station. Remember, there's a polling station that has a total number of 906 voters. And remember, as you can see, I am joined by Nakuru Senator Susan Kihika. Remember, she's one of the contestants of the gubernatorial, or rather, he's a gubernatorial candidate in this particular county. Remember, this is a position that is hotly contested, that has attracted 6 candidates. And remember, the 2 horses are the current Governor Lee Kenyan, and of course the current Senator for Nakuru County, that is Susan Kihika. And therefore, without much ado, I'll be able to engage her just to know at what time she arrived here. She'll be voting at this particular polling station, that is Ngomongo polling station, that is in Bahati constituency. Therefore, without much ado, allow me to talk to her and engage her more on today's activity. Thank you very much, Madam Senator, for talking to TV47. At what time did you arrive? And I understand that you are one of the candidates for the gubernatorial position in Nakuru County. How do you feel right now? What are your expectations? I actually arrived quite early. I was here about a few minutes after 6, and I wanted to be here when the station was opening. Actually, I arrived a few minutes before 6 as they were setting things up, and then I got in line, and I wanted to see how the process was working, and also to make sure that my fellow Kenyans had come out to vote. And I'm very pleased to say that the system seems to be working very well. I still have not gone in. There's about 3 more people ahead of me, and then I'll be going in. But from what I'm seeing, being in line, I can see the process moving very smoothly. I have seen them go from one station to the other, so just from where I'm standing. And everything seems very smooth. Our citizens here who are out here to vote are also very calmly waiting for their turn. So there's a lot of peace, there's a lot of calmness, there's a lot of eagerness to just participate in this civic duty. And I am excited that the day has finally come. It's been a long time, lots of campaigning, quite tired, ups and downs. But now we are ultimately getting to where the day ends now. Or rather the day progresses, and I'm happy that so far so good, and I'm very hopeful that this will go very, very, very well. Yeah. There were, of course, allegations that this particular voting, or rather the process, there will be rigging and all that. What do you believe, especially in Nakuru County, you being a candidate who is so crucial in this particular county? Okay, there may have been
people probably planning things. And that generally happens when there's a bit of desperation, maybe. Perhaps they thought where they thought they would be as the days came to an end, they were not there. But what I have said, and I'll repeat again, I'm sure that we'll have a peaceful voting day, so to speak. I'm also sure that no such plans will be able to take off. You know, we had things about ballots that had already been pre-marked, and my question was, at what point are they going to bring them in here? That's not going to happen, because we have everybody in the lookout. The hustlers are very many. They're out here watching, and as I can tell you, my friend here, where would you bring those boxes in? Through where? Or where would you change one of the boxes there? You wouldn't be able to do that. So I think it's a lot of ado about nothing, because in the end, we are voting and we are guarding our vote, and the will of the people will prevail. Whoever likes it or not, the will of the people at the end of the day is what will prevail. So no evil plans will triumph, and we are going to have the will of the people prevail by the end of the day. Thank you very much, and we wish you all the best. Therefore, Linda, remember that is the current senator in Nakuru County, Susan Kihika. She's one of the candidates that are vying for the gubernatorial position in this particular county. And like I told you, this is a hotly contested race that attracts, or rather has attracted 6 candidates in this particular county. And therefore, Linda, she's just going ahead. Of course, at some few minutes from now, she will be voting. And of course, we shall be traversing from different sub-county. Remember, I am in Bahati sub-county. And of course, Linda, remember, we shall be also headed to create a primary where the governor or the current governor, Kenyans, will be voting. Of course, we shall know later in the day where where Kenyans will be. And therefore, Linda, this is a story I'm still keeping an eye on, and I shall be able to, of course, keep updated, or rather bring to tabs our viewers, or rather the TV47 viewers, to what will be unfolding here in Nakuru County. Over to you, Linda. My name is Chichi Josephine. Well, thank you very much, Chichi Josephine, our reporter Chichi Josephine, there in Nakuru County. That is Susan Kihika, the current senator of that county, casting her vote. She is vying to be the governor of that county. Remember, she's trying to trounce the incumbent, and that is Kenyans. Quite interesting there. She says that she has her hopes very, very high. Remember, this is the former speaker of the Nakuru County Assembly, and she's been aiming high politically since then, becoming the senator of that county. She's a very close ally of Deputy President William Ruto, and I'm sure after this, they are going probably to have a chat and deliberate on a few things regarding what the Deputy President has been saying about going out to vote early. He's been rallying his supporters to go and vote early. And, well, wait. And I understand that now we're joined by Horace Olo, who is in Sagana Primary, that is in Madira constituency, where the Kenya Kwanza running mate, the United Democratic Alliance running mate, that is Rigathi Gachagua, will be voting in a few minutes from now. Horace Olo, if you can hear me, good morning. Yes, good morning, a very good morning from Sagana Primary School. This is in Madira constituency, Nyeri County, of course, on this very beautiful morning where Kenyans have been constitutionally given another opportunity to vote for their next government on this 9th of the August month. Of course, as we expected, here in this polling station where we are right now, at 5 by 5, we had already having a number of voters already here, just to confirm that this is the actual voting stations. As you can see behind me, we are having queues which were the voting exercise actually started immediately at 6, and as you can see, it is continuing, and we are having people, voters, making their choices here, and
just to remind our viewer that this is the same polling station where we're expecting the Kenya Kwanza, William Ruto's running mate, I'm talking about Rigathi Gachagua, to be voting anytime from now. And just to take you through the numbers very quickly, Nyeri County consists of up to 759,164 people. That is according to the census, 2019 census, with the registered voters of up to 481,632. Those are the voters. Those are the people who are expected to be voting today. The polling stations here in the entire county goes up to 965 in the 8 sub-counties. In the entire county of up to 30 wards. Of course, here we're having the government here led by Mutahi Kahiga, who is the governor, the senator, who is also vying for the governor, who is also vying for the governor position. I'm talking about Senator Ephraim Maina and the woman rep Rahab Mukami. The Nyeri County consists of 6 constituencies. I'm talking about Kieni constituency, which is the largest in population, talking about the registered voters with the total number of registered voters of 114,573 registered voters. The constituency, of course, is led by Kanini Kega. Then we are having Madira, where we are right now, with 104,492 registered voters. We're also having Othaya with 61,879 registered voters. Nyeri Town, of course, with 87,168 registered voters. Mukurueni, which consists of 58,534 registered voters. Tetu constituency, of course, consisting of 54,986 registered voters. And talking about the gubernatorial race, which this time round we're expecting to see some kind of a very harsh or rather high temperatures in terms of competition, because we're having, of course, the current governor. I'm talking about Mutahi Kahiga, who is expected to battle it out with through Madenge. We're having Peter Munyiri, and of course the current senator, talking about Ephraim Maina Kirinyaga. And of course we are still here. We are still going to make sure that we follow everything up. We are told that later in this morning we are having Governor Mutahi Kahiga voting at Karandus Primary School. Through Madenge will also be voting at Kahiga primary. We will be following up to just to make sure that our viewer gets to see everything that will be going on in this county. And of course, we are still waiting for Rigathi Gachagua to arrive, because we are told that he's going to be here anytime from now, and we are going to just let you know what will be going on in the entire county, because we are just going to traverse the entire county just to make sure that our viewer gets everything that will be taking place in this county. Horace Olo for that. Horace Olo is joining us from Nyeri County, Sagana Primary School to be specific, and that is in Madira constituency, where the UDA, the United Democratic Alliance running mate Rigathi Gachagua, will be practicing his democratic rights. Remember, that is Nyeri County, where 5 members of parliament back in 2017 lost in the primaries. Over 20 members of County Assembly also lost in the Jubilee primaries, and then most of them were replaced in the resultant polls. Linda, I want us to go back to Nandi County. Governor Stephen Sang, rather. The youngest governor. He trounced Cleophas Lagat, the first governor of Nandi County. Yeah. And I understand that now he's preparing to
Take it for the second time? Take it for the second time. What do you think? Because the battle right now is between him and other independent candidates. These ones have been, foot soldiers as well of the DP. Alfred a little bit, feeling like he's been disadvantaged for a moment, and that's why he's going independent. But general feeling also, with the youngness that Stephen Sang has managed to do something in terms of development for the people of Nandi, and therefore, just traversing these parts of the ground, you realize that he's had that kind of support and appreciation as to what it is that he's done. But you never know with politics, it would get you surprised, and therefore, I think we have been talking about how important it would be for us to get young leadership on board, and therefore this time around we're keenly watching to see what is likely to be there. And as you can rightfully see, on ground, saying hi to his constituents, or better yet, his the members of his county as well. Bright, appreciating the moment, appreciating this very day. Well, I'm told that he was somewhere on the queue, but then again, of course, like we rightfully say, that these are leaders, and sometimes in respect to that, they are accorded that moment where they would go there first. And I mean, sometimes you also do not want them on the queues, because you understand the kind of excitement that they come along with, especially knowing that you're standing next to the governor. It can be a little bit, noisy, and, lots of activities that are not necessary. So I think it was only fair that he is allowed to proceed in one of the polling stations, so that, as well, like you say, he performs this democratic right, which is very, very important, and, get that chance to vote. And that's exactly what is playing out right now. We have our reporter, Flora Limoki, who is in Nandi County as well, will be keeping us up to tabs as to what really plays out. But most importantly, it is at this very hour that he gets to the question of identification, and then perhaps in a minute or so, he will be allowed to proceed and, again, perform this democratic right of his. Like we have said, it's been quite a tight race. That is in Nandi. Stronghold of Deputy President William Ruto. Yes, definitely. These ones are looking forward to, make the next government. And therefore, that's exactly what is happening in terms of development, like we have said. And I know we're not out here to campaign for him, but it is important to note that, yes, the people of Nandi in general have felt like he has done justice, but then we seek to see whether then he is lucky enough to secure the second time, or the second term as the governor. Well, I understand that, the first time that he won this was back then in 2017. Yes. And remember, as we've just said, and we keep saying that, yes, he's still the youngest governor. Yes, he won with a landslide. I remember he had over 200,000 votes. The second person coming close to him was an independent candidate, I think, Anderson Kibet, who got 13,000 votes. Trouncing Dr. Cleophas Lagat was quite a huge milestone for Stephen Sang. Stephen Sang was also vocal when he was still, the senator for that county during the first term. And the Jubilee government. Yes, of the Jubilee government under the new constitution, after the first elections under the new constitution, was very, very vocal. But then again, we hope to see if he is going to maintain that. Remember, Nandi has 6 sub-counties. There's Mosop, Chesumei, Mgwen, Nandi Hills, and Aldai. And some of the issues that the voters there are looking keen at include farming, which is actually that Nandi Hills is one of the country's breadbasket. Food basket, So definitely a lot of voters are going to be, those are some of the issues. Agriculture is at the heart of this whole conversation. And I mean, devolution is very, very important, that we also understand how we make the best of devolution. But even before we expound more on what is happening in Nandi County, I'm told that you have Dennis. Yes, I want us to engage Dennis Otieno, who is in Homa Bay County. Dennis Otieno, good morning, if you can hear me. Homa Bay County is one interesting county. Former Nairobi Governor Evans Kidero trying to make history by becoming a governor in 2 counties. That has never happened before. Remember, Mike Sonko tried that, but he was blocked by the courts. Former Governor Dr. Evans Kidero. There are other candidates. Gladys Wanga is also in the race. How is the mood like in Homa Bay? Dennis. Well, good morning, Eric Munene and Linda Lela. Thank you for giving me this opportunity to give you the updates of what is transpiring in county number 043, that is Homa Bay County.
Now, Eric and Linda, imagine counting down from 5 years to the talk going on to counting down for months and days. And finally, the D-Day is here. Now, the conversation that has been taking center stage in that period of time has been the August 9th general election. Now, it is finally here. And, we're definitely right here at Homa Bay County where we'll be giving you the latest happenings, as matters general election are concerned. Now, at the moment, we're in Homa Bay Town constituency. Right behind me is a queue of voters who are ready to cast their ballot, and already we're joined by some of the voters who have already cast their ballot. But as of the moment, the queue that is right behind me are some of the voters at the Homa Bay Stadium polling station. Now remember, in Homa Bay Town constituency, there are a number of other polling stations that, will be having voters that will be streaming in to cast their ballot. So these are the voters that started queuing in as early as 4 a.m. They've been, on the queue as early as 4 a.m. and they're ready to take part and cast their ballot. So, the Homa Bay gubernatorial seat has attracted stiff competition from two very strong individuals. One of them being the former Nairobi governor, that is Evans Kidero, and the second person being Gladys Wanga, who is an ODM party member. Now remember, Eric and Linda, the Azimio la Umoja One Kenya Alliance, during their campaign, they came up with a certain slogan known as the Firimbi Movement. Now that Firimbi Movement has taken full effect and has been in full effect here in Homa Bay County for a better part of the previous 48 hours. Now, the reason as why I'm saying it's been in full effect is because we've been having some of the residents of this place blowing their whistles, and some of them having vuvuzelas, blowing the whistles and the vuvuzelas for the better part of 48 hours. They have not been sleeping, trying to sensitize each other to come out in large numbers and get to vote for their preferred candidates. Now, Eric and Linda, later on, we will be joining, that is Evans Kidero, who is an independent candidate in Homa Bay Town constituency. Now, we were made to understand that he will be casting his ballot at a certain primary school known as the Asumbi Primary School. It is about 30 minutes away from this specific polling polling station from Homa Bay Stadium. So we will be linking up with the former Nairobi governor, that is Evans Kidero, who is vying on the gubernatorial ticket, gubernatorial seat on an independent ticket. He will be going as an, against Gladys Wanga, who is an ODM candidate. Now, like I had stated earlier, both of these two leaders were part of the ODM party, but at some point Evans Kidero opted out of the ODM party because he got to realize that the ODM party had already given the bid to Gladys Wanga to get to vie for the gubernatorial seat. Now remember, Homa Bay County has 8 constituencies in total, one of them being Rangwe constituency, Mbita constituency, Karachuonyo, Homa Bay Town, where we are at the moment, Kasipul, as well as Kasipul Kabondo, Ndiwa and Suba. Now remember, it's not just the gubernatorial seat that we are keeping an eye on. We're also looking at the senatorial seat, as well as the member of parliament seat, as well as the woman representative seat and the member of the county assembly, that is the MCA. Now, also the senatorial seat has attracted a lot of competition from 6 candidates. One of them being Tom Ojanga, Jackson Onyango Alo of NAK Kenya, Thomas Ochieng Ojanga of Kanu, Evelyn Atieno of DAP Kenya, and Kenneth Kamboa Oyugi, who is an independent candidate, and Beatrice Achieng Wesonga of Wiper Party. Those are the contestants in the senatorial seat, and we'll also be looking at that. But without further ado, maybe I get to hear what some of the voters have to say after casting their ballot here at the Homa Bay Town constituency, the Homa Bay Stadium polling center. Nashukuru sana kwa kuweza kujiunga nasi. Tueleze tu process imekuaje, ushapiga kura already? Process bado iko sawa. Sijapiga kura lakini niko kwa laini. Vile umesema tuliweza kuamshwa saa 10, masaa saa 10 na firimbi. Kama mimi nimeweza kuamshwa kwa sababu ya firimbi na tarumbeta zilikuwa zinapigwa na watu wameweza kujitokeza kwa wengi, na the process mimi vile naona kwa upande wangu naona kila kitu inaenda shwari. Uliweza kuamka mapema sana, kitu kama 4 am tuliona usha queue hapa hivi. Ni nini ilikupatia motisha kukuja kupiga kura mapema?
Mimi hata alarm yangu nilikuwa nimeweka saa 11 lakini haikulia. Before alarm ilie nilikuwa nishaamshwa kwa firimbi. Zilikuwa zinapigwa na vuvuzela. Firimbi na vuvuzela ndio ziliweza kuniamsha nikaweza kufika eneo hili, na bado kufika nikifikiria nitakuwa wale wa kwanza. Nilipata kuwa watu walikuwa washawasili. Na uko na imani kuwa ule ambaye ama wale candidates ambao umewapigia kura wataweza kuchaguliwa na wataweza kuibuka washindi? Niko na imani wale ambao ninawapigia kura wataweza kuibuka washindi, lakini hao ni kwa maoni yangu. Pia kuna wapiga kura wengine ambao wako na watu ambao wanaweza kuwekea yale matokeo ambayo yataweza kutokea, nitaweza kukubali, kwa sababu kwa maoni yangu vile naona process ishaanza, naona kila kitu iko shwari. Sasa matokeo ambayo yataweza kutokea nitaweza kukubaliana nayo, iwe yule mwenye ambaye nilimwekea kura ama mwingine, nitakuwa sawa sawa nayo. Sawa, nashukuru sana. Tunaweza kujiunga pia na voter mwingine hapa ambaye tumeshuhudia akishuka gari na ako tayari kupiga kura. Karibu sana na asante sana kwa kujiunga nasi. Uko tayari kupiga kura? Niko tayari kupiga kura, ndio maana nimetoka nyumbani toka Mbewa nikuje nipige kura hapa Homa Bay. Unaona kama wale ambao utapigia kura wataweza kuibuka washindi? Watapiga, ushindi itapatikana. Ushindi itapatikana. Sawa sana. Unaweza ambia waje wale ambao wako nyumbani na pengine hatimaye bado hawajaweza kufika katika kituo hiki? Vile nimetoka nyumbani, watu wameamua kupiga kura. Nimetoka hii njia kutoka Mbewa mpaka hapa, nimeona watu wamepanga lani na wameenda kupiga kura. Okay. Hata mimi naenda kupiga kura. Sawa. Asante sana. Pengine tupate tu maoni ya mmoja wetu. Asante sana kwa kuweza kujiunga nasi. Umeweza kupiga kura. Unaweza sema kuwa process katika hiyo station inaendelea vipi? Process kwa kweli hapo inaendelea vizuri, kwa sababu unafika, wakisha ku-identify, wanakupatia karatasi, wanakuambia angalia kama imepigwa muhuri, na kisha thibitisha mpiga muhuri, unaenda pale unapiga. Then pia kuna mwelekezi yako hapa anakuambia angalia rangi vizuri hiyo karatasi ili usiweke kwa box mbaya. So naona kama natuelekeza vizuri, tumefanya vizuri. Yeah. After kuweza kurauka mapema na kupiga kura, unaweza ambia aje wale ambao wako nyumbani na pengine bado hawajaweza kufika katika eneo hili? Ninawaambia sasa watu wajitokeze wakuje wapige kura, kwa sababu hii litakuwa maisha yetu kwa miaka 5 ambayo inakuja. Kwa hivyo naomba kila mtu ambaye hajapiga kura atoke nje, akuje apige kura. Kwanza sasa iko usalama, hakuna fujo, hakuna chochote kinaendelea vizuri. Yes. Pengine utuonyeshe kidole kama ishapigwa rangi. Nimepiga rangi kuonyesha kwamba nimeshapiga kura. Okay. Sawa. Asante. Tunashukuru sana. Karibu tena. Eric and Linda, you've heard it there from some of the voters in Homa Bay County, that is county number 043. Like I told you a little bit earlier, we'll be following up with some of the candidates. Remember, the gubernatorial seat has attracted stiff competition from two candidates. That is former Nairobi Governor Evans Kidero, who will be set to cast his ballot at 8 a.m. At a certain primary school known as Asumbi Primary School. And later on in the day at 10 a.m., we'll be linking up with Gladys Wanga. We'll be casting up her ballot at a certain school also in Rangwe constituency in Homa Bay County known as Alara Nyagoro Primary School. So both of these candidates will be following up with them, and we will be trying to see how they cast their ballots. But one important bit to remember is that Homa Bay County is a vast county. It is made up of, 8 constituencies. The total number of registered voters is 551 and 71 registered voters. So while we get to, pitch camp at some of these polling centers, we'll be definitely keeping an eye on what is transpiring, and we'll be bringing you up to speed in our subsequent bulletins. For now, I take it back to you in studio, Eric and Linda. Well, thank you very much, Dennis Otieno. That is our very own Dennis Otieno, a Polish sports journalist, I have to add. So he knows all about racing, and he'll be keeping a keen eye on that race to succeed Governor Cyprian Owiti, who has already served his constitutionally capped 2 terms. And others who had shown interest on that race, the Homa Bay gubernatorial race, include ODM chairman John Mbadi and very many others who dropped their bid in favor of Gladys Wanga, the county's woman representative. Former Governor Evans Kidero, Nairobi Governor Evans Kidero, crying foul, saying that some ODM candidates were coerced to give it to Gladys Wanga. He says that
Azimio Moja One Kenya Alliance leader, who was once his close ally, betrayed him by having the race negotiated democracy, saying that it's only Wanga who can vie for that. But I understand that let's go back to Sagana Primary School in Mathira constituency, where, well, yeah, we're already there. Those are live pictures. Rigathi Gachagua and the wife. Rigathi Gachagua is the Kenya Kwanza, the United, let me put it this way, there's no Kenya Kwanza candidate. Yes, it needs to be very clear. Yes, we need to be clear on that. Yes, the United Democratic Alliance running mate, Rigathi Gachagua, who is at Sagana Primary School in Mathira constituency, our very own Horace Olo is there. He will be bringing us up to speed with what is happening. He's having an easy moment there with a lady who is being assisted to go and cast her vote. Probably Horace Olo will be telling us who is that and what's her relation to the UDA running mate. So that's the wife? Well, yes, that's the wife on his left side. Those are live pictures from Mathira constituency. Well, and as you can see, this brings out a very important topic about assisted voting. People with disabilities, how they get to practice also their democratic right. What really happens? I think it's very significant seeing the UDA running mate assisting that lady there to go and cast her ballot. It's something that we'll be talking about later on in this broadcast. We'll be having analysts who will be who will try and unpack that for us, and it's very important because we have very many of these ones in society, those that are a little bit vulnerable and really not up to task in terms of making sure that they cast theirs. It's important that they are accorded that help, but it needs to be discreet. But as you can evidently see, Rigathi Gachagua, as you can rightfully put it, that is the UDA running mates for the presidency as well. At that point of identification, perhaps him and the wife would be amongst the few who will be helping this old lady to as well exercise democratic right. Some of the ladies that will tell you they have done or they have witnessed so many elections, and to wake up this early, an old woman who understands the importance of casting and the vote. I think what he's doing, he's filling that form 32. That he's going to the declaration of secrecy made by a person assisting a voter. So definitely, because probably the lady will need him to assist her all the way to her making that choice. I remember once you sign that form, that is form 32, you cannot reveal what that person you had assisted to make that choice chose. So yeah, it is binding. So after he does that, the lady's biometrics are being taken there by the KIMS kit. And as I've just said, a tricky space, so to speak, especially when it's about such a lady who. But then again, interestingly, you realize that Kenyans really will always know who they want to vote, and so in as much as you argue that there could be some bit of coercion, I mean, I think it should be almost straight that a person says, "I need this person, I need this person." Therefore, we all hope that those ones that assist, the ones that are a little bit vulnerable and are not capable of doing this, then should be at least genuine enough to accord them what it is that is their choice. And yes, like you have said, I think then Honorable Gachagua would be assisting this old lady. Like you have said, Horace needs to tell us whether it's the grandmother or what relations then they would be having between the two of them. But as you can also see, the wife is also, pretty much there, pulling that assistance. And as you've just said, there's the issue of coercion. That's an issue, of course, that is going to come out. Probably there are people who are going to think that the voters that are being assisted might have been coerced to vote people that were not their choice when they were waking up very early to go and vote. But that also is illegal. That is against the law. Illegal. And so if that comes out, there are penalties, serious penalties there. But let's... but to note also is that, when someone wants assistance, you can almost guess that there is no way they are going to pick someone randomly. They perhaps would identify a specific person. They would make that phone call and tell you, it is you that I want
to take me to the polling station, and therefore it's because they trust them and they believe that they are going to make sure that on that ballot paper then they tick what is the interest of this person that is being assisted. And so this is one of the things that really Kenyans need to understand. There are many, or those ones that are pretty old, but then again also see the value of going out there to cast the vote. And so this is necessary that it plays out, because then how do they manage it? So we can only cross fingers that indeed also the individuals that are assisting them would exercise that aspect of being discreet. Yes. And this county is one interesting one, Linda. This is a county that saw almost all members of county assembly during the first term of the Jubilee government, after the first elections that were held after the constitution was promulgated. The constitution 2010 was promulgated. Almost all MCAs were, replaced. Democracy at play in Nyeri County there. 5 members of parliament were also lost during the Jubilee primaries. Remember, in 2017, Jubilee was quite a popular party, and for you to get any seat from the member of county assembly all the way up to the governor of that particular county, you had to align yourself with Jubilee interests. And so during the primaries, a lot of them were trounced, a lot of them went home. And well, I do understand that that's the aunt. Horace has confirmed that is Rigathi Gachagwa's aunt. Yeah, pretty much the mom, because you also know that your aunt is as good as your mom. But as well, let's go back a bit to the history of Nyeri County. The first governor, his brother, who passed on. Unfortunately, and road crash. And yes, that's a conversation that has been there. And equally, we do not forget that it has hosted president one of the former presidents of this nation. Yes, that is Mwai Kibaki. The second governor of the county who passed on during the road crash. Oh, the second, yes, Gakuru. Yes, Gakuru. Yes. The brother to Rigathi Gachagua. Not Rigathi Gachagwa's brother passed on, unfortunately, due to cancer. He succumbed to cancer. Yes. But first it was Gakuru. The first one was Gachagua. The brother, yes. The elder. That's why I said the first governor. And then we also, the road crash is now for Gakuru. The second one. Yes, the second one. Yes, exactly. But the most interesting bit about this, and I can see, is that the Nyeri County Assembly Speaker, right? Well, I don't want to make guesses, but yeah. We'll go back to that. We'll be engaging Horace. He'll be telling us who is accompanying Rigathi Gachagua. But it's very interesting to see, a whole lot of MCAs. These are the people who interact with the Mwananchi at the grassroots level. So when you see a whole lot of them being sent home, it means there's something about democracy in Kenya. People are waking up. It's not about, voting 6-piece again. It's about what is it? What is your agenda? What is your manifesto saying? What is it that you have for us? And it's quite interesting that the Salaries and Remuneration Commission has, clipped some of the, or rather slashed some of the allowances for the county assembly representatives. As well as members of parliament. Yes. That includes the members of National Assembly as well as the Senate. You have to do your job. You do not have to be paid to do your job. Sitting allowances, chairman getting 10,000 shillings per session. You're supposed to attend these sessions. That is the reason why you're actually being paid in the first place. And therefore, this lots of compensations really not necessary. Remember, we are still dealing with a bloated, bloated representation, or so to speak. And as well, the wage bill is extremely beyond what it is that we can manage as a nation. We still cannot manage, the budget itself. And therefore, some of these slashes would be necessary for us to be able to stay afloat as a nation. And when you say a bloated representation, I mean, we have like over 16,000 candidates cleared by the IEBC. Yes. And you only did about 1,800. Right. Yeah, roughly around there. But back to the committee's sittings, we know that these are quasi-judicial. Sittings. The committees, especially in the National Assembly. But then again, some members of the National Assembly as well as the Senate were abusing the processes, postponing meetings, just engaging for a few minutes, then postponing, because whether you engage for 30 minutes or 2 hours, the sitting allowances will always be the same. And so quite interesting that the SRC pulled the carpet on the feet of waheshimiwas just before we go to the next polls, so that they do not complain that they have been subjected to some form of unfairness, so that when you get
to that seat, you will have accepted that contract. SRC said, the Salaries and Remuneration Commission said that once you get to Parliament, and that is both the National Assembly and the Senate, you already knew what the contract said, so you can. And I think that's a tough one and a very important one, because you know what, members of Parliament are always known to twist the SRC to have their way, and therefore this coming at this very moment where, of course, the Parliament has been closed and now they're marching into it, they know what to expect. And in this case, then we are not likely to witness a lot of, twisting and all that. But as you know, members of Parliament, perhaps when they get there, they will always have their way. Yeah, probably, but let's see, because as you mentioned earlier when we were starting this program, that the reduction of those salaries and the allowances was because of a deal that was made with the IMF, the IMF, and I mean, the lenders will always there. I mean, before we proceed, some more, I see on your screen you have Apollo Kamau. That is our senior political affairs reporter, Apollo Kamau, who is currently at Olympic Primary in Kibera, where the Azimio la Umoja, One Kenya Alliance leader, Raila Odinga, is expected to cast his vote. Apollo, if you can hear me, thank you so much for joining us and for braving the cold and waking up early. We don't take it for granted. How are you, if you can hear me? Yes, good morning. We are pitching tent here at Olympic Primary School in Kibra, the political bastion for Azimio presidential candidate Raila Odinga. This is a place where he started his political career way back in 1997 for the old Langata constituency when he defeated Colonel Philip Liki to clinch this seat. And after that, the rest, as I say, is history. He has tried 4 times. This is his 5th term at the presidency, and over the campaigns, he has been referred to by his supporters as the 5th. About 3 days ago, he did launch the Rauka Operation Firimbi, and looking around me, the turnout is impressive. They seem to have heeded to his call to turn up or to turn out in their numbers to come and cast the vote in this crucial election. We do expect Odinga, according to his aides, to come to this polling center at around 10 o'clock this morning. But just to paint the picture here, this is a constituency which has slightly above 128,000 voters who will be casting the ballot in this constituency. But just to set the tone and to tell our viewers what is happening here, if some can move with me, this is where it all starts. If you can pan the camera, this is where it all starts. Once the voters come in, they check whether their names are in the manual register, which is affixed at the polling station. This is a requirement of the law. It has to be here. Once they check their names, and maybe we speak to one of them and see whether they've found their names. Tafadhali, nani angetaka kuzungumza na sisi? Good morning, sir. Sorry, we have to share this. Good morning. Please tell us, have you found your name in the register? No, I'll hold it for you. Sijaangalia jina yangu, lakini niliangalia online na nikapata jina yangu iko sawa. Nikaenda tu kwa polling station direct, si kuangalia kwa papers. Juu papers unaweza angalia upate kama hizo papers, hizo vitu za IEBC zimekuja ndogo ndogo, huwezi ona jina yako haraka. Ndio maana unaona watu wengi bado wanaangalia majina na wengi wamekosa. Sasa online imesaidia wananchi kushinda papers ya IEBC. Yeah. Pengine tuzungumze na mpigaji kura mwingine hapa. Tafadhali tueleze kama umepata jina lako ama kuna challenges zingine pia unapitia hapa katika kituo cha kupigia kura. Okay. Jina langu ni Kodiache. Sijapata jina langu kwa hizi pepa na nimeenda hadi kwa line sijapata. Tukijaribu Safaricom iko na delay. Sasa watu wengi wako stranded, especially wa mama wenye hawana hii touch. Wako stranded kabisa, hata kusoma pia inakuwa ngumu kwao. Wengine hawana macho ioni vizuri, wanauliza wenzao wako busy wanatafuta zao, so ni ngumu kwetu sana. Pengine mwingine atuelezee kama umepata jina lake ama tatizo ni lile lile.
Kwa majina naitwa Lilia Nawino. Mimi nilireuka napiga PAG. Wakati nilifika nilipata hao vijana wa agent. Nikawaulizia kwa sababu sikuona jina kwa pepa. Wakaniambia wanaweza nisaidia kwa simu. Wakaniitisha namba ya ID, wakaweka na date of birth, ikaleta jina langu na wakaniambia room yenye napiga na nikapiga nishatoka. Mimi nimesaidia. Those are just some of the sentiments here at this polling station where Odinga will be casting his ballot. And if we can move with the camera, this is the queue. Remember, people are casting 6 ballots today. It's a very crucial election. And this is a constituency where the turnout is very crucial. Remember, both sides, not just Azimio, even Kenya Kwanza, have been appealing to voters to turn out in their numbers to come and cast all this crucial vote. So this is how the queue looks like here as we move inside the polling station to see how it looks like here at Olympic Primary School in Kibra. You can see how the streams, there are various streams here. There's this stream here, there's another stream here. A number of streams. From where I'm standing, I can see about 3 streams, people waiting to go in. And so far, it has been peaceful. No incidences apart from the gate where people are checking their names in the manual register, which is affixed outside there. Some of them are missing their names, but they are being given assistance by IEBC officials here who are telling them to go online and verify their details. And once you go online and your details are okay, you are a registered voter, then this is where you come. We will use this stream here just to illustrate how this process is going. Security is tight. Remember, every polling station has security. If my cameraman Sam can pan, this is where it's all starting. Once you come in, you have to have your identity card or passport, and then your details are verified using the Kenya Integrated Election Management System, or KIEMS, and then you are handed the 6 ballot papers. This is how the process looks like once you're handed the 6 ballot papers, which are in different colors. That is for the 6 presidential, for the 6 ballot papers, they're in different colors. For the presidential, for the governor, for the Senate, for the woman representative, for the MP, and also for the member of the county assembly. They are in various colors. And once you are handed the ballot papers, if some can pan to that side, that's the booth. That's where you mark. Remember, you have to mark correctly using a tick or a cross, and you have to tick in your box. And if I look on the other side, we have agents who are hawk-eyed here to see how people are voting. If you look at the ballot papers, they're in different colors for the 6 ballot papers. And once a voter comes here, he or she casts the ballot in its respective place, and you can see that. And once you are done casting your vote, the IEBC official here marks you with an indelible link, which is unremovable, and then you walk out of the polling station. That's how the process is going on here, and so far so good. Everything going on smoothly, and just before that's how he's being marked using an indelible link. And quickly, just to wind up, this is Olympic Primary School. This is where the Azimio presidential candidate will be coming to cast his vote at 10 this morning. And so far, this is a picture. No incidences, just a peaceful process going on. Back to you in studio.
Well, thank you very much, Apollo Kamau. That is our very own Apollo Kamau. Thank you so much for keeping us up to date with what is happening at Olympic Primary School. Remember, that is the voting base of Azimio la Umoja One Kenya Alliance, Raila Odinga. Thank you so much, Apollo. We'll be engaging you later on in this bulletin, especially when the Azimio la Umoja One Kenya Alliance leader, Raila Odinga, will be coming in to cast his vote. Thank you so much. All right. Well, so 22 minutes past 7. And you know, we were asking that question in the morning. Remember, that's the first question we asked. Where will the Right Honorable Raila Odinga be voting? And history would judge us wrongly if we do not appreciate the fact that he's always been voting on this very space by the virtue of being Member of Parliament of, you know, these very areas as well. Lagata, speaking to this level, every time we speak Kibra, we understand that, you know, he's at the heart of a majority of the people of Kibra. And therefore, this is where he casts his vote. I think also another presidential candidate who's casting his vote right here in Nairobi. Perhaps he decided that he's not going to switch to Bondo, where we would have expected. But, you know, as they would always say, that if he fails, then kwaheri to Bondo. But of course, we again are keenly waiting to see what will happen. Back to you. Well, and I understand that from Kibera, where Raila Odinga is expected, Honorable Raila Odinga is expected to cast his ballot, we move over now to the home base of the Azimio Council chairperson, that is the current president, the incumbent Uhuru Kenyatta, who is going to also cast his ballot at Mutomo area. In yet to get exactly where he is. That is in Gatundu South, but the specific area, it is in Mutomo, right? Yes. We have our very own political reporter there, Moige William, who will be telling us and bringing us up to speed with what is happening. But quite interesting. In 2017, as well? 2017, the dynamics in 2017, 2022, quite different. When the president, the current president, was in Jubilee Party, when Jubilee was a force to reckon with back in 2017, that whole area was painted red. Those are the colors of Jubilee. Today, with the shift of Moses Kuria, the dynamics, Moses Kuria, the difference witnessed in Jubilee Party, not seeing eye to eye with his former party chairman. Yes. Well, I don't know. We're expecting to see a difference. And I mean, Kiambu is not a joke. And now that he goes a little bit further from Gatundu South, we are keen to see how it will play. At least we know that President Uhuru Kenyatta will be going for Azimio. And back to Nyeri County, where we say this is a county that has witnessed very many, you know, governors for that very matter. I think earlier on we're trying to look at how many of them, you know, from the time it was Rigathi Gachagua's brother up until this very moment, where it's a different character, Mutahi. And I mean, now Rigathi Gachagua, after assisting the aunt, you know, through that process, I think it is now time that he as well exercise that democratic right, or still proceeding with her, I think, releasing her. They're headed to the polling booth. Yes. Those are live pictures, as you can see. Yes. In live from Madeira. Our reporter, Horace Olo, is, of course, on standby there. He'll be telling us the latest from there. Rigathi Gachagua is the United Democratic Alliance party running mate. If they get to clinch that presidency, you're now looking at your next deputy president. The word to use is if. Yes, if. Once. Yeah, it's actually if. That's the whole idea. And it's just a matter of time, a day or two, and we'll have known. Well, and I understand that as he does that, Moige William is also live in Gatundu. To be more specific, Gatundu South. The area is Mutomo. Good morning, Moige William. Thank you so much for joining us. I can see you also braving the cold. You've adjusted to the weather conditions in Mutomo. I believe it's quite cold. As I can see, it's quite cloudy, so I want to imagine it's very, very cold. Good morning. What's the mood like, apart from being cold, what's the mood like in Mutomo in Gatundu South constituency? Well, a good morning to you, Eric, and we are braving the cold here, quite a chilly morning, but together with us are the residents of Gatundu South, to be specific, Mutomo area, and they have turned up in their numbers to participate in this particular democratic exercise that is taking place here. But Eric, from where we are joining you live from, it is expected President Uhuru Kenyatta, who is the incumbent, who is the president as of now,
any time from now, he's expected to come here and also exercise his democratic right by casting a vote. Already we have seen an advanced team making its way here, just preparing ahead of President Uhuru Kenyatta, even as he's waited to come to this particular place and to cast his vote. But quite interestingly, we have seen the young and the old and also the middle age coming here, turning out in large numbers. People are still continuing to streaming in at this particular polling station to cast their votes. Already the doors to this particular area have been opened and voting is ongoing currently. You can see the queue, a number of Kenyans who woke up early in the morning to participate in this particular exercise, from the young to the middle age to the old. We have seen some of the aged people, the senior citizens, being helped through their way on how to go about this particular exercise. The first thing that when you come to this particular station is you verify your details. There is a register which has been placed here, and this is where you first of all confirm that your details are well put and well placed before you proceed to any other place. And Eric, if you will allow me, let me engage a number of residents here to get to hear their feel and what is their take on the issue, because they have woke up early, and I'll be speaking to a number of them. Kaka, good morning. Habari asubuhi. Morning to. Ongeza sauti, labda tuanze na jina lako. Onekana mchanga. Hii ni mara yako ya kwanza kupiga kura? Tuanze na jina lako mwanzo. Majina yangu ni Eleke Ngoge. Ni siku yangu ya kwanza kuvote. Yeah. Ulifika hapa saa ngapi na labda zoezi lenyewe limekuwa vipi? Nilifika saa 11. Yeah. Na sio kubaya. Yeah. Baridi ipo? Sio sana. Yeah. Asante kwa muda wako. Allow me, Eric, just in a minute before we conclude, maybe we get into the polling station. We get to see the exercise as it take place. And of interest is I can see some of the agents hawked eye to ensure that everything goes in place. They are watching every beat, every procedure that is taking place keenly, as it should happen. And there you have the polling booth on my right, and that is where you get to do to select the leader or to make the right choice that you want. And also here is the ballot box. But Eric, we will be on standby here as we await for the arrival of President Uhuru Kenyatta and keep you posted. But for now, Eric, allow me to take it back to you. Over to you, Eric. Well, thank you very much, Moige Williams. Moige Williams is in Mutomo, live from Gatundu South constituency, where the Azimio la Umoja Council chairperson, who also happens to be the president, Uhuru Kenyatta, is expected to be cast his vote. Linda, quite interesting. Before we even engaged Moige Williams, we are talking about the dynamics, the way they have changed. The race there, especially in the Kiambu gubernatorial race, we have several bigwigs. We have Moses Kuria, who was once an ally of President Uhuru Kenyatta. He's member of parliament, actually. Yeah, he's actually the member of parliament of that constituency where Moige Williams is at. There's also Wajango, Patrick Wainaina. Yes, there's also member of parliament, Thika Township. There's the senator, Kimani Wamatange. Also a force to reckon with. There's a lady, a powerful lady, that is Mwendege Tabaki. Mwendege Tabaki, she's a regular on your show. Right? A regular on my show, also wife to economist David Ndii. Yeah, who was also the advisor to the Kenya Kwanza. Still the advisor. Yes. Quite interesting to see how that race will pan out. But as and Nyoro himself, you do not forget the incumbent. Oh, yeah, the incumbent. Yes, we cannot wish him away. The Jubilee candidate there, James Nyoro, who's the incumbent. The live pictures you're seeing right now on your screen, that is Rigathi Gachagua, the UDA. He's rubbing his hands. Well, it's not actually. I think the kit. The kit, yeah. It's about the kit not capturing his details well, because probably his hands are a bit wet. You can imagine how cold. I don't want to make guesses, but yeah, Nyeri is known to be traditionally cold. Yes. So if it's quite chilly in Nairobi, you can imagine how it is in But interestingly, Horace was not all dressed like we have seen with Mike Kagongo and the likes of Mwege. That's the irony. And as well, you can clearly see that Rigathi Gachagua is also not out there all dressed. That is to brace the cold. So perhaps it's not the case. A bit of a hitch that is, of course, expected to happen. And our producer, Mary,
confirming that John Kagushia was accompanying him. That's the Speaker of Nyeri County. Nyeri yes, County the Speaker of Nyeri Assembly. County, who's also been pretty much a supporter and a member of the UDA side, and therefore that's perhaps why you'd expect for them to have proceeded to that direction together. Another regular on another regular on my show. Yes, I agree, and pretty much articulating so much so this conversation of the bottom up, and like we have said, we'll be following up on this to make sure that we also get to see how he gets to exercise this democratic space. That is after giving assistance to the auntie. Yes, we have said who pretty much is old, and we understand that it is allowed, but in the event that you would seek to have assistance, you come in with a member that you trust, and they would walk you through this very process. And I think that is what Honorable Rigathi Gachagua has done with the auntie, and then once he was done with that, then he gets to cast his own. And this is the beauty about democracy. Once you've assisted a voter, that's the aunt, definitely that's relative. But then again, her democratic right has to be respected. Yes. If she decides she's going to vote for someone else other than Rigathi, and he's running, the running mate, the presidential, deputy president, that is William Ruto, who's taking a stab at the presidency, that's her democratic right. And that's the beauty about it. Where she prefers for it to be. And once you fill that form, the IEBC and the law, they are very, very serious. That's Form 32, the declaration of secrecy made by a person assisting a voter. Once you sign that form and you try and coerce a voter into making a choice that is not theirs, that's a crime. Or even reveal to a third party who the voter chose, then you are actually liable to serious fines. So we don't want to imagine that or rather make a guess that it's quite obvious that the aunt definitely voted for them. I've seen cases where I remember one legislator back in 2013 when the party, the National Alliance, TNA, when it had swept across the central region, there's one legislator who actually vied with the NAC Kenya ticket and actually got it. And he told me that the mother then was voted for TNA. A different person. Yes. And there's nothing you can do about that. Yes. You have to respect that. And that is the beauty about democracy. That's the beauty about democracy, and we hope that we can, as well make sure that we uphold that. I think that's the most important thing, and appreciating that we could be friends, that we could be coming from or hailing from the same particular region, but once we get to the vote, it is that one-on-one process where it's about you and who is this leader that you think would be the best one to take you to the next dispensation. And therefore, if she says, I am not going to go for the UDA presidential candidate, then I think you have no choice but to help her proceed, and perhaps vote Wahiga Mwaure as well as vote Wajakoya, or maybe Azimio presidential candidates. That is Right Honorable Raila Odinga. Speaking of Wahiga Mwaure, I'm told that he's already cast his vote. Yeah, he's already cast his vote. I don't know when we're going to cross over there, but just let's do a bit of the numbers. The IEBC has distributed over 65.2 million ballot papers. That is quite a huge number. Well, quite interesting. And I need us to speak about the IEBC, and I'm glad that you speak about the IEBC. Remember, he's still struggling to, to have the KIMS kit capture his details. Yes. Yes, and as you mentioned earlier, that's the reason why IEBC has given, I think, is it 6 per polling center, backup KIMS kits? So at least the list 4, So if this does not work, then at least they are able to get a different one. I'm finding it quite interesting that it's happening to running mates. To the running mates. To the top 2 running mates. And you could almost feel the agitation with Martha Karua then. This is going to be historic, and I'm sure this is one of the things that we'll be looking forward to speak about. But then again, I think brings to the fore, as we had said, the importance of making sure that you have the physical register, what it is that many have disputed, and also many have appreciated in equal measures. And as you can see, the struggle is real down there. You would want to smile about it, but it's actually nothing to smile about. But then finally, what does it speak about the IEBC in terms of preparation, in terms of addressing some of these matters, to understand and appreciate that this is technology, and any moment technology can fail? Monene. Well, Linda, I think apart from technology, because these are things that are expected, but in terms of preparation, as you put it, especially the mix-up of ballot papers,
the printing, the mix-up of printing of ballot papers, Yes, in the case of Mombasa and Kakamega gubernatorial races, it shows a lot, and it could bring to the fore some issues. Should this election go wrong, these are some of the issues that those who feel aggrieved will bring to the fore. And I mean, at the level of the courts, these are some of the things that would call fodder for that aspect of litigation and the petitions that we're likely to witness. And I mean, we understand our processes. Most of the times, you would not lack someone who proceeds to court to challenge whichever. But I'd say, yes, go ahead. Yes, to challenge whichever it is that they think probably did not, proceed well. And I am certain that we're expecting lots and lots of litigations. IEBC has been dealing with conglomeration of cases even before this particular process. Well, the KPMG, reports that we have witnessed have in a huge way shown the discrepancies within the IEBC. What you speak of, that declaration yesterday that we won't be having the gubernatorial elections conducted today, that is in Kakamega as well as Mombasa, and the numerous cases as to the position of the likes of Smartmatic and the elections that they have handled before in terms of technology, and this one that they handled, whether they are up to par, the tenders to whom they were accorded. I mean, all these things are things that I hope IEBC is setting up their lawyers proper to make sure that when it comes to that moment of litigation or petitions, then they'll be well set to address them, because we have gone to this election, Munene, with a majority having a general feeling that perhaps the IEBC wasn't as prepared. But as the chairperson would say yesterday, they are all set, and we would expect for hiccups to play out, but that does not then mean that it will be a shambled process. Yes, and there he goes, traditionally posing for the photos. And of course, print journalists are going to have a field day today, taking some nice photos there, front page pictures. That is the United Democratic Alliance running mate, Rigathi Gachagua. He's already cast his presidential ballot. And now... Member of Parliament? Yes. The green one is actually for the Member of Parliament, right? Yes. Quite interesting choices. Yes. I wish I knew, but then again. Please do not wish to know. I mean, we, in just about, some minutes or thereabout, we'll be knowing the winners, and I think that's the most important thing. He's done for the MCA? Yes. Members of County Assembly. Yes, and then the Senate. Casting for the Senate. The yellow one, yes? Yes. The yellow one is for the Senate, and the peach, or better yet, pinkish, is for the woman representative. And also there's the blue one, which is for the gubernatorial position, and I think he goes to that, and then he'll have, locked it and said that one done and dusted. He proceeds home to sit and wait. Yeah. Yes. And Linda, bringing you back to that issue of IEBC and its preparedness, you've talked about a very important issue. The audit that was done by an independent firm, that is KPMG, it seemed to unearth quite a lot. And as you're saying, there could be a lot of litigation coming to the IEBC way. I think that was quite careless, especially in the cases of Mombasa and Kakamega. Yeah. And then the 4 IEBC officials in Homa Bay being caught red-handed, trying to converse with those still in this race. That was quite serious. And what happened in Kirinyaga as well? Yes. So, yes, finding, was it Kirinyaga ballot papers? Was it in Nyanza? Yes. Oh, in Nyanza, yes. Yeah, so the Kirinyaga gubernatorial race papers were found in Nyanza. I think those are some of the things that are quite careless on their part, and that could open them up to a lot of litigation. As you're saying, we hope their lawyers are ready, but if you ask me, I think prevention is better than cure. And I understand that... Address this prior? Yes. So here's the UDA running mate, Rigathi Gachagua, about to address the media. He's flanked by John Kagushia. On his left side, that is the Speaker of the Nyeri County Assembly. These are challenges of live coverage, as you can see. As I said earlier, every journalist is trying to put their the best foot forward to have the best pictures. Yes. Finally, he gets his jacket on. Well, yes, you mentioned it. I think he heard you. Horace has adjusted accordingly to the weather. That is our man in Madeira. To hear what he's saying, that's the UDA running mate addressing members of the press. Let's listen in. Very early in the morning to exercise their democratic rights and choose leaders for the next 5 years to define their destiny. I'm very excited by the voter high turnout.
As early as 3 a.m., Kenyans had queued to vote for leaders of their choice. We are very happy and extremely impressed by the level of preparedness by the IEBC. The voting is seamless, and where in instances where voters cannot be identified biometrically, like in the case of my 91-year-old auntie, the process that they have undertaken is actually foolproof. It's impossible, what I have observed, to introduce dead voters in this election. It is impossible to stuff ballot papers. And I'm certain the will of the people by this evening will prevail. And I'm happy that Kenyans know that they have a responsibility to take part in defining their destiny. And that is why they have come out in millions. The exercise so far is very peaceful, and that is what we want for this country. This election is a process, and life must go on. I want to appeal to the people of Kenya to keep peace. I want to appeal to the people of Kenya, those who are at home, to come out and vote. They must be part of the process of defining their destiny. They cannot stay away. I'm aware in this region, because of the way we came out in 2017 and the very low performance of the economy, many people are disappointed and were saying they will not vote. But apparently, there has been a change of heart, and I'm very grateful. I want to ask our people, including those who were disappointed between 2017 and 2022, they still have another chance to elect another government and give it a chance. And they cannot be left out. So I want to appeal to all Kenyans for the rest of the day to come out and vote, to remain peaceful, to respect one another, and we ask government and all its institutions to allow the people of Kenya to express their will. We had been told that people have been mobilized to bribe voters, to scare away people. So far, nothing of that has happened. If there has been a change of heart on the part of government, we are grateful. If it's because we called them out and they chickened out, then we did the right thing. But we want to ask for the remaining hours of the day between now and 5. Let everybody come out to vote, and let institutions of government leave the people of Kenya to elect their leaders democratically. And that way, we shall have a beautiful country, a prosperous nation, and happy people. And therefore, I want to thank everybody, and I wish you a nice day. Because Wali. Oh, hey. You got me. And I want to ask all my supporters. Well, live pictures there from Madeira in Nyeri County. Yeah. UDA running mate, Rigathi Gachagua, has discussed his... alongside the Speaker of Nyeri County, and I have told you, towards the last sessions, as the campaigns were getting heated up, he again came out clean to say that in as much as I'm a speaker, and mostly as speakers, you're not supposed to take sides. Eventually, he had to accept that he's part and parcel of UDA and Kenya Kwanza, and as well, we need to understand that he is vying for the position of Member of Parliament. That is Mukuru. But in this case, he comes to show solidarity and support to the party, bringing over the the deputy presidential, that is the running mate, yes? They're definitely showing solidarity and support to him. And perhaps later on proceed to vote. But it's the political season, so the issue of being impartial has been thrown out of the window. So yeah, let's see how that pans out. Time now for a very short break at 46 minutes past 7, 1 hour 46 minutes since the gates opened for Kenyans to practice their democratic right.
This is our wall-to-wall coverage of the 2022 general election, one of the most competitive elections in the region, the most competitive in the country yet. And of course, the world is watching how we conduct ourselves. Time now for from 5 a.m. We've been here. Yes. We promised to be here. We still have our team on standby as well. Yes, definitely. And just not me and you. Our professional journalists spread across the country. All the way. And of course, make sure that you keep it right here. Let's engage. Let's go out there and vote. Go back home and wait to see how the day unfolds. Let's take that break that you speak of, and then we'll be back. That's how. You are watching TV 47, the home of untold stories. At Streisand School of Medical Health Science and Technology, we prepare the change makers of tomorrow by training them in theater technology, medical engineering, science laboratory and health records, applied biology, environmental health science, nutrition and dietetics, ICT, counseling psychology, and many more. Enroll with us today and take a certificate or diploma course. Visit our campuses in Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay and get your career going. Usiyakubalie maumivu ya misuli kukatiza ratiba yako. Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. The new Kasarani Sportsview Hotel is a state-of-the-art hotel located along Isipa Road off the modern Thika Superhighway. Enjoy well-equipped comfortable halls and boardrooms accommodating up to 1,000 people. We have elegant, spacious and well-appointed rooms with several types to choose from to meet your needs. Feast on well-marinated nyama choma at the Nyama Choma Ranch and a variety of other a la carte and buffet options. Our health club consists of the gym, steam bath, sauna, aerobics and swimming. Kids' activities include a bouncing castle, train, swings, trampolines, among others. Bring to life the event of your dreams at our beautiful events gardens with a capacity of up to 3,000 people. For more information, call us on 0111024700. The new Kasarani Sportsview Hotel. Country tranquility in the city. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Hey! Kaluma King Herbal Lozenges zinazo nguvu maradufu kutuliza kikohozi, vidonda vya koo na mafua. Kaluma King ni shwari. Chika mama huyo muharifu kaiba kuku zangu, vifaranga wangu na mayai zote pia kabeba. Aya, chika mama huyo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Usiyakubalie maumivu ya misuli kukatiza ratiba yako.
Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Watching TV47, the home of untold stories. Welcome back to the broadcast special session of Kenya Decides this historic moment, and from exactly 6 a.m. the people of Kenya have gone out there in large numbers, turning out to elect the next crop of leadership. That's what we are all about right here on TV47. Been here with Eric Munene from 5 a.m. just to keep you up to tabs as to what is happening, what is playing out so far. Good reports in terms of the process and how people have gone out there to brace the long queues, just so they would get to know who takes up the mantle from who, moving forward. And now this another phase of devolution from 2013 all the way to 2017, and now a different phase. We have seen those ones that are second-time governors, those ones that managed to start or pioneer devolution, some exiting and leaving the space for others to come and dance. We hope that they dance well. Yeah, we do hope, and we've kept a close eye on some of the battleground areas. Homa Bay, our reporter Dennis Otieno is currently there. We have Horace Olo. It's a significant county because UDA's running mate is there. That is Rigathi Gachagua. He's already made his decision. I'm imagining almost 2 hours since the gates opened, already tens of thousands, if not in their hundreds of thousands, people have already made their important decision. We also have Kirinyaga County, Nicholas Mbidi, who is also there. He's keeping a close eye on the gubernatorial, as well as trying to find out when the Azimio la Umoja One Kenya Alliance running mate Martha Karua will be casting her vote. Martha Karua has already done that. Oh, yeah. We're watching that. We're following up closely on that. I think we're waiting to see the likes of Kirinyaga governor. Yes, Kirinyaga governor. That is Anne Waiguru, the incumbent, and of course the her closest contender. That is Purity Ngirichi, who is also going to make her decision there in a few. Will be engaging those reporters. Apollo Kamau, our senior political affairs reporter, Apollo Kamau, of course, is on standby in Kibra. We'll be waiting to see if Azimio la Umoja, that is leader, presidential candidate Raila Odinga, when he's going to be making his decision. But before we engage Apollo Kamau and other reporters out there, I want us to go to Bomet County, where we have our own Chepto Boit. Yes. Chepto Boit is currently at Bomet County. I can see her nodding. Chepto, I can see you nodding, so I'm imagining you're hearing me already. So good morning, and thank you so much for joining us all the way from Bomet. Good morning, Eric Munene and Linda Alela at our main studios in Nairobi. This is 036 Bomet County at Bomet Primary School, where voters have turned out in large, or rather registered voters have turned out in large numbers to cast their vote. There has been a lengthful countdown, and the lengthful countdown now is lengthless with the D-Day already here, and Kenyans are ready here and have started voting, and the voting process started at 6 a.m. and they're ready to vote in leaders whom they think will bring a good governance to the country, will bring change to the country. Remember, the country has been grappling with the high cost of living, with many Kenyans really citing it as a major problem. Remember, we even had maize flour as a very major problem. We've even had queues even after recently of people still queuing in supermarkets to get maize flour. Here in Bomet County at Bomet Primary School, we are expecting 611 voters to be casting their vote. Here in Bomet County, we have 853 polling stations and 376,985 registered voters in the entire county who are expected to be casting their votes today and vote for whom they think will steer the county towards a better county and also a better country. We have a contest of the presidential, gubernatorial, senatorial, woman representative, and
without further ado, I'll just talk to some residents on this side, and they'll just tell me at what time they woke up and how has it been queuing. Good morning. My name is Chipto, which you're live at TV47 currently. Karen, please start with your name and tell us for how long have you been queuing, and what are your expectations of the outcome of this election? Kwa majina ni Clinton. Mimi ni mpigaji kura wa Bomet Primary. Nimeamka mapema saa 10 ya usiku, nimekuwa hapa. Laini ni refu, turnout watu wako wengi. And tunaona process iko na amani. So we are expecting the best. And we are urging Kenyans mtoke mpige kura kwa amani. Yeah, that's it. Thank you very much, Clinton. Maybe to just another resident on this side. Good morning. We are currently live at TV47. Kindly tell us at what time you woke up and how has the process been queuing? How long have you been queuing personally as a registered voter? My name is Serikana Kibet Shobwen. Nimeamka mapema tukuja tupiga kura kwa amani ili tuone mabadiliko kwa wachumbe na MCAs hapa. Sasa naona tu watu wamejitokeza wakuja kupiga kura kwa amani ili tuweze tupate amani kwa kaunti yetu ya Bomet. What are you expecting the outcome of this election to be? Maybe are you personally the people you're voting? Do you think they'll bring change to the county of Bomet? Yeah, I like that. But now I really change this county of Bomet now. Yeah, I don't have anything because of that. Thank you very much. Those are residents of Bomet County who think or are going to vote and think that the people they are going to vote in are going to bring a change in the country. Bomet County is one of the counties that has a hotly contested gubernatorial seat. There is has four gubernatorial candidates, and in what seems like a two-horse race, we have Isaac Ruto of the Chama Shinani, who was the first governor of Bomet County between the year 2013 and 2017. We have the incumbent governor, that is Hilary Barchok, who assumed power in August 2019 after the passing of the late Dr. Joyce Laboso, who was the governor of Bomet County between the year who started her was the first woman governor of Bomet County in the year 2017. She succumbed to cancer. And we also have Bernard Mutai of the Amani National Congress, that is the ANC. We have Andrew Kibet of the G-Tab, and they will be casting their votes at different stations. Isaac Ruto will be voting at midday, same to Hilary Barchok, who will be casting his vote at midday. At Bomet East, we have 5 constituencies in Bomet County. There is a Sotik constituency that was the home of the late former governor, Dr. Joyce Laboso. We also have Bomet East, which Hilary Barchok will be expected to be casting his vote, and is his constituency. We have Chepalungu constituency, which is the hometown of CCM gubernatorial candidate, that is Isaac Ruto. Currently, we have Konoin. Sotik constituency boasts of the highest number of registered voters, with close to, not really close to, but it's 86,681 registered voters. And initially, Sotik constituency in the year 2017 had 73,314. That's an addition of close to 13,000 registered voters in the constituency, and has the highest number of registered voters. In 2017, Bomet County had a total of 322,012 registered voters. That is an addition of 54,973 and of voters that are additional in the year 2022. All 376 registered voters will be expected to be casting their votes today. Between the process started at 6 a.m. and will be running all the way up to 5 p.m. and not really to up to 5 p.m. where the counting process will be transmitting to bring you live reports from the ground and the results as they will be from here on the ground. From here, my name is Chepto Boit. Back to you, Eric Munene and Linda Alela in studio. Thank you very much, Chepto Boit. That's our reporter, Chepto Boit, live from Bomet County. The race in Bomet, the gubernatorial race in Bomet now has been narrowed down to a 3-horse race. The current governor, Hilary Barchok, who got the UDA nomination, will be facing off the former governor of that county, the first governor of that county, that is Isaac Ruto. And I believe before we even head over to Naivasha, where our very own Willie Dennis Njiru is on standby, these are live pictures, as you can see, and as
as I told you, these are the challenges of live coverage, shaky pictures, but we really want to get what the gubernatorial candidate there in Kirinyaga County, that is Purity Ngirishi, has to say. She wants to address members of the press right after casting her vote. As we try to get what she is saying, we go back to Bomet, where the first governor of that county, that is Isaac Ruto, once close ally to Deputy President William Ruto. They fell out, but then again he came back to the fold, only now not in the United Democratic Alliance, still vying as the Chama Cha Mashinani candidate. He is the leader and founder of that particular party. And then we also have Mr. Bernard Mutai of the Amani National Congress. Amani National Congress is also part of the Kenya Kwanza formation that is headed by Deputy President William Ruto. It's an interesting race back there in Bomet. We'll be keeping a close eye on that. Those are some of the battleground areas that we had promised to give you updates about. And I understand now Purity Ngirishi has started addressing members of the press. Let's cross over and listen in live. Kwa Mahanga kuja kupiga kura kuchagua wale ambao watakuwa viongozi wao in the next 5 years. You appeal to Kenyans, to Kirinyaga residents? Yes, I want to appeal to my people of Kirinyaga that today is the day they make a decision between good and bad. And kila mtu atokeleze, because you need to blame yourself for the right or the wrong that you do today. Because we say bad leaders are voted in by good people who don't vote. So the good people should come out, go vote for good leaders, so that we can have good leadership in our county, so that we can have something that we can all be proud about in the next 5 years. Iko sawa. I would say it's the same as it was in 2017. Actually, I think it's a little bit higher since. And I pray that even as it gets a little bit hot and the day goes on, people will come out and vote. The ones that probably went to work in the morning, wakuje, kila mtu make sure vote. Talk to us about the aspect of security and how probably IEBC has conducted this exercise so far. As a candidate, are you satisfied? I would say it's quite good security-wise. And apart from the small hitches, we all understand human is to error. But also, I got very concerned about, the propaganda thing that was going on last night everywhere. Opponents and people who are running against each other have been throwing papers everywhere, putting up very stupid and silly propaganda. Some of them very, I would say it's very annoying, and some of it is actually very criminal. And I hope steps should be taken, it should be followed up, so that people can learn next time. At least let's do politics, do it peacefully. Let us be courteous with each other. Let us not be, it's not good. What I've seen this morning is not very good. It is very illegal for voters, or so to speak, some section of the political divide, to want to say they are going to Linda Kura, as popularly known. And that issue, according to IEBC, could somehow lead to decline in public credibility of the poll. What did you tell your followers this morning? Kulinda Kura, let me tell you, like for example, right now as I was coming down, of course I've seen outside the polling stations, some of the leaders were trying to do the voter bribery, but I hope that there's enough security, and I hope the security agents are doing their work, and IEBC people are also doing their work. There's people who are trying to do the voter bribery, but well, in my own opinion, I don't know how many people you can bribe in a place where you have 378,000 voters. So, well, I think it should also be stopped. It's not the right thing to show people that once we stop campaigns, you can still go on with campaigns, which is illegal. So I hope the ones that have been going on with it are being, that issue is being looked into. And, Kulinda Kura, okay, in Kirinyaga,
literally we take it as it is. It's not about credibility. It's also kulinda IEBC to make sure that anybody who has ill motive of coming maybe to disrupt the process or something like that, it's like we say, what do you call it? Hii ya 10 people per place, you know. Like people are trying just to make sure that everything goes the way it should, that nobody disrupts, nobody goes against the rule of law. So it's like people not taking law into their hands, but making sure that the law is followed. Just doing it so that they can probably even call cops. Well, that's Kirinyaga Kirinyaga gubernatorial aspirant, Purity Ngirishi, who's facing off closest challenger, that is Governor Anne Waiguru, the incumbent. Quite interesting. It's quite an interesting race. She's made a lot of promises. She said that she's going to reinstate 300 medics who had been sacked by Governor Anne Waiguru. Quite a sensational claim there. She's made sensational claims about Governor Waiguru's leadership skills. And Governor Waiguru, on the other hand, has accused her of being secretly being funded by Azimio, and saying that, you know, independent candidates who are disguising as independent candidates should just come out and support the formation that they support. But you say she was amongst, you know, the key supporters of the UDA, and many expected that if we're going to talk about the gubernatorial ticket of UDA in Kirinyaga County, outrightly would have been hers. But, you know, as politics would dictate, Waiguru comes. I don't know whether that was a short change or that was an overtake, and she overtook the activities in, you know, UDA, and definitely now the candidates, which she felt like, you know, wasn't right, and perhaps that's the reason why she proceeded to, you know, vie independently. And I mean, many expected that perhaps at this very point she would defect to Azimio outrightly, which she did not do. But then again, here we are, and she's cast her vote. Importantly, has spoken to the people of Kirinyaga. I mean, promises they will make, whether they will deliver or implement is a question of wait and see. And you see, in the pecking order in the United Democratic Alliance, of course, you'd expect Governor Anne Waiguru to, of course, be higher up as compared to Purity Ngirishi, and I think that is where their fallout emanated from. Remember, Waiguru was once in the executive, in the national government. She felt at some point that now it's her turn to be a national politician. Deputy President William Ruto, there was talk that he was considering her as his running mate at some point. So you can tell on the pecking order, she was ranking higher up than Purity Ngirishi. And that's the reason why I think there was automatically that was for her to take. All right, let's cross over to Naivasha, where we have our very own Willie Dennis Njiru. Willie Dennis, if you can hear me, good morning, and how are you? What is the mood like where you are at? Thank you very much, my colleague in studio, Eric, and my colleague Linda too. You're doing an awesome job back there in Nairobi. The situation here is calm, as you can see behind me. The residents here are already up, but not as early as the election of 2017 and a repeat of 2017 as well, where we had seen a hype of the voters rising to the stations as early as 3 a.m. This time around, things were a bit different, and people woke up to the task of their civic responsibility. That is around 6. Then they started trickling in, and crowds, as you can see, they are surging gradually by the day, and by the close of day we are expecting that close to 100,000 voters will have exercised their civic right from this place. Just to bring you up to speed is that this Naivasha has over 142,000 registered voters, and this station where I'm in right now is referred to as Municipal Park Center, and it is one of 2,841 stations around this place. And in terms of security is beefed up, and there's nothing much for them. There's not much work. People are conducting themselves in a way as stipulated. They are conducting them in a most remorseful manner, and there is no canvassing. There has not been ugly incidences around here, and we hope not to witness or even file any such of story. But I would love to give an insight to hear what a few individuals would have to say in regard to their waking, exercising their civil right
And ndugu, labda kwa jina lako unieleze, tuko moja kwa moja TV47. Okay. Nieleze jina la kwako, unahisi vipi, ulirauka mapema, iko namna gani shughuli nzima? Jina langu ni John, nilirauka mapema, nikakuta laini inaendelea vizuri, na naona watu wamejitokeza kwa wingi na kuna usalama, na watu naona wana furaha. Yeah. Sasa ndugu, jina la kwako? Jina langu naitwa Jackson Washira. Na kusema kweli tuliamka mapema, lakini by saa 12 geti ilifunguliwa na tukaweza kupanga laini, ingawa tu hakuweza kupanga majina kulingana na namba ambazo wameandika, lakini shughuli tunaona inaendelea sawa juu wanakimbiza zile laini na ndio tutamaliza mapema. Ndugu, jina la kwako? Kwa majina yangu naitwa John Mwangi. Ni Communist Park Naivasha, na katika shughuli za kurusha kula tuko sawa na tunaona maneno inaendelea barabara. Tuko sawa. Kulinganisha na mwaka uliopita. Tukilinganisha na mwaka iliyopita, watu wajaamuka, watu wamelala sana, wamekataa kuamuka juu kama saa hii tungekuwa watu more than 20,000 kwa hii municipal park, lakini saa hii hawajafika, lakini tunatarajia watakuja. Haya, wacha tumpisha mwingine hapa anasubiri kuzungumza na sisi. Ndugu, jina la kwako? Kwa majina naitwa Joseph Maina. Tunashukuru kwa sababu hali ya hewa inatupea nafasi ya kuweza kustahimili na kupanga laini, na shughuli ya uchaguzi inaendelea mzuri, ingawa watu hawajajitokeza sawa kama wakati uliopita, lakini tunatarajia masaa ikiendelea watu watakuja kwa wingi, na tunawasihi hata wale wako nyumbani wakuje. Laini si kubwa sana, ndiposa wawe na nafasi ya kuchagua viongozi wanaowapenda. Asante. Wakati usijaona wakongwe wengi, imekuwaje? Ama bado nafikiria hata wengi tumekufa moyo kwa sababu tulijitokeza dhuraku wakati ule mwingine, na pengine tukilinganisha na vile maisha imetusukuma tangu tuchaguane, ndio naona hii mwaka hatujajitolea kuwabeba vile tuliwatoa mahospitalini na kuwabeba kuwaleta katika vituo vya kupiga kura, lakini yote tutaachia Mungu. Tunatarajia kuwa pia wao watajitokeza masaa ikiendelea. Unamaanisha dhuraku siafu? Siafu wakati uliopita, wakati ule mwingine kulinganisha masaa kama hii na wakati ule mwingine, tulikuwa saa hii ungepata mahali hata pa kupumulia. Tulikuwa tumejitokeza kwa wingi, lakini huu mwaka unaona watu wanakuja dragging, wanajifuta hapa na pale, kumaanisha pia watu wanataka kuelimishwa umuhimu wa kupiga kura. Labda sijaondoka, ni swala tutakalokuwa tukilizamia baadaye. Wanasema kwamba unyonge huu unatokana na kwamba hamna mmoja wa Mlima Kenya ambaye anawania kiti cha urais. Huenda hili likafanya ulikuwa na kuzembea kidogo? Pia hiyo inachangia kwa sababu wakati hiyo miaka ingine yote imepita tumekuwa na mwaniaji kutoka mlimani, lakini huu mwaka hatuna. Tunaona ni kwamba hatukutayarishwa vyema na viongozi wetu kuweza kutayarisha mmoja wetu. Ingekuwa mmoja niko na uhakika hapa hungeona mahali pa kutupa mate kado, kwa sababu watu wangekuwa wamejitokeza kwa wingi. Asante kwa muda wako. Linda and Eric, that is the situation here. Just to tell you that this municipal park is among 8 wards around this place. This is one of the largest wards in Naivasha constituency, where we have close to 30,000 registered voters. Is one of the most populous wards, and the municipal park comes in fourth in terms of registered voters, and it is expected to be giving out a significant fraction of what comes out from here to the Nakuru County in terms of deciding who becomes the next women rep, governor and senator, which the tally has to be done in culmination and collection with other constituencies within Nakuru County. As you can see, the situation is soaring. If my camera person could just pan around that place. And the short and fluctuating queues from
short to long and medium. Some people are alluding to the fact that this could have been prompted by a few facts where the mountain is not giving out their own for the big servanthood position, and this could have prompted this. But nonetheless, yesterday was not today and today is not tomorrow. It was sunny yesterday, today is a bit cold, but that is life, and we will be keeping an eye. And around 9 a.m. I'm made to understand that the incumbent MP for this place, Jane Kihara, will be headed to the vote to defend her seat alongside 7 others contestants for the MP seat. It is one of the seats that has been hotly contested for around this place, including ODM aspirant who has also just brought a light to the ODM around this place, is Rebo Ngure. And then we have also Ndegwa Ngudhiro, who has been attempting this seat, this being his 5th stab on the same seat, and then the incumbent MP. Those will be keeping an eye to see how the day goes subsequently, and perhaps later on we'll be bringing you up to speed on what the locals here have decided. Back to you in studio, Eric and Linda, unless there's a question. Well, thank you very much, Willie Dennis Njeru. That is our reporter, Willie Dennis Njeru, joining us live from Naivasha. Naivasha has one of the biggest swing votes in Nakuru County. Historically, it's been proven. And it's one area that we're keeping a close eye on. Our reporter, Willie Dennis Njeru, will be engaging him later on in this broadcast, as well as later on during the day when the results start streaming in. Linda? You know, the numerous times there's been that feeling that Naivasha is a county, you know. And so I understand it when you say that, you know, it's pretty much big in terms of the numbers, in terms of the votes, cosmopolitan for that matter, area, yes. But equally speaks volumes of what is of Rift Valley and equally what is of Central, pretty much of a split in terms of how these people get to vote. And therefore, this is one place that we are keen to watch, and that's the reason why we have 2 reporters on these areas of Nakuru, because that's pretty much Nakuru. And so we'll be following up some more to get updates on the same. Eric, we have to cross over to Kajiado County, County 034. Yes, that is one county that we're also keeping a close eye on. The current governor, that is Ole Lenku, facing off with his predecessor, that is David Nkedianye. And there's also Kato Ole Metito. That's a formidable... Big names. Yes, a very big name. That's a person that is a polished politician. And you cannot really wish him out in that battle. Let's see how it pans out. We have our reporter live from Kajiado. That is Waris Kimathi. Waris, take it over. Well, here in Kajiado County, the voting process started very early as 6 a.m. People are already queued here at the Likimani polling station, which is one of the largest polling stations here in the county of Kajiado. And the process of voting is a rather simple one, as explained many times earlier by the IEBC. The people who queue here will move to this station first, where the name of the voter is confirmed to be in the list using the system, the KIM system. So after the confirmation of the name of the voter that you're indeed on the list as a voter in this particular polling station, the voter then moves on to get their ballot papers, which they have to ensure are already stamped by the IEBC. You get the different various ballot papers for various positions, and after they have been given their ballot papers, they then proceed to those booths over there, and the booth is a private place where the voter will move by themselves in their privacy and get to vote and tick their rightful preferred candidates. And then after they have voted in the polling booth, they will move to this row here of polling of vote boxes, where they will put the respective ballots, secret ballots, in the respective boxes. These are the governors, the women representatives, senator, all the way down to the presidential ballot. And the ladies and gentlemen who are lined up here are agents, and some of them are election observers who are here to ensure that the process is smooth, honest, and transparent. So that is how things are going here in Kajiado, and the people have showed up in their numbers to make sure they cast their votes. Well, thank you very much, Waris Kimathi, for that live update from Kajiado County, one of the areas that we're keeping a keen eye on because of the dynamics in that county. Joseph Ole Lenku defecting to ODM just the other day.
from the Jubilee Party. Quite interesting. Yep. We'll be seeing how, we'll be watching how that goes. Linda, I want us to cross over to Makueni County. Some very interesting things have been happening in Makueni, some developments. In terms of development, county number 1, most of the times, yeah? Yep. Well, the professor has been rated to have performed pretty well. And so without speaking much of it, I think we have someone on ground, and Philip will ably tell us what is happening there. Philip. Asante sana Munene, nipo katika kituo cha kupigia kura cha Sekeleni. Kituo hiki ni baadhi ya vile vituo ambavyo vipo katika eneo bunge la Kibwezi Magharibi. Na kwa hakika tangia asubuhi tulifika hapa mwendo wa saa 12. Zoezi hili litarajiwa kuanza mwendo huo na kwa sasa bado halijaanza. Inasemekana zile mashine ambazo zilitarajiwa kutumika ili kunasa wapiga kura bado hazijaanza kufanya kazi. Kwa hivyo kumekuwa na itilafu tu, na ni karibu ya vituo zaidi ya 100 ambavyo vijaanza zoezi hili la kupiga kura. Wapiga kura walifika mapema tu kuhakikisha wanashiriki mpango huu na mchakato mzima. Ningelipenda tu nijiunge na wale ambao walifika katika eneo hili mwendo wa asubuhi, tueleze jina na ulifika hapa mwendo wa saa ngapi, ulitarajia nini na kijafanyika. Kwa majina naitwa Dorcas Wavinya Kimilu. Nilifika hapa asubuhi saa 11:30 na mpaka saa hii mashini haijakuwa tayari, haijakuwa sawa. Mara kwa mara mlitarajia kupewa maelezo, mmeambiwa nini na mmeridhika ama vipi? Bado hatujaridhika. Kwa hivyo nikijiunga na mkazi mwingine, mama ulifika hapa, tulipofika hapa asubuhi tulikuona wa kwanza. Hali imekuwaje tangia sasa? Hali haijakuwa nzuri kwa sababu mimi nilitarajia kuja kupiga kura nichague kiongozi wenye ninasikia kwa roho na mtamani, na mpaka sasa sijapiga kura. Nilikuwa nakuja asubuhi ili nikipiga niende kwa shughuli zangu za kikazi. Sasa ninashangaa njoo hata saa hii nilikuwa nimeamua niende nyumbani, juu sasa nimeshangaa sijui ni nini kinaendelea. Ninaambiwa mashine hazifanye kazi. Sasa tumeomba manual, pia sione tukipatiwa tupige kura na manual. Sasa nashangaa. Kwa hivyo hii inakutia wasiwasi kama mpiga kura, na itakupelekea labda kwa njia moja udinde kupiga ama vipi? Kwa sababu saa hii unajua watu wakiamka asubuhi mpaka mtu atafute daily bread. Juu mimi sijaajiriwa. Sasa lazima niende kwa kazi ili nifanye kazi ili nikule. Sasa nikikaa hapa msichana mzima, andiko na watoto wako shule wananihitaji na wengine wako nyumbani, nitafanya nini? Kwa hivyo tulipofika hapa kulikuwa hapo na mama mwingine. Mama karibia hapa, utueleze masikitiko yako ni yapi? Tueleze kwa jina lako, masikitiko yako ni yapi? Lugha gani? Kiswahili. Kwa majina mimi naitwa Mariana Nduko Mbithi. Nimekuja hapa saa 11. Mashini za kupigia kura zimeharibika. Sijui ni kuharibika ama ni delay ama ni network. Sasa tulikuwa tunaomba hivi kama tunaweza pewa manual tufanye nao, maana watu wanaendelea na kurudi nyumbani, na hii ni kukosa kuchakua wasimamishi wa nchi yetu ya Kenya. Mimi nilikuwa nimeamua kupiga kura nichakue wenye wanaofaa, lakini saa hii masaa imeisha. Mimi naenda kazini kutafutia watoto, sijui mtusaidie vipi, maana tumeitisha manual na tuone tukipewa. Mara kwa mara nimeona mkiitwa pale. Mmeambiwa nini kuhusu? Tulikuwa tuna-updatewa mara sijakuwa nzuri, sikikuwa nzuri tutaambiwa, lakini masaa inaendelea na kuisha. Kwanza mimi saa hii ni kama mimi naondoka. Kwa hivyo ni hali tu ya vituo vingi hapa katika eneo hili la Kibwezi Magharibi na maeneo mengine tu ya Kibwezi Mashariki. Kumbuka kwamba kaunti ya Makueni ina maeneo bunge 6 na ni baadhi ya yale ambayo yatashiriki katika mchakato mzima. Ikumbuke kwamba kituo hiki cha Sekeleni ni kile kituo ambacho mwaniaji wa gavana katika kaunti ya Makueni wa kujisimamia tu Patrick Musimba anatarajiwa kupiga kura yake. Alikuwa ni baadhi ya wapiga kura ambao walifika mapema katika kituo hiki na hajabahatika bado. Angali tu hapa na akisubiri iwapo zoezi hili litaweza kuendelea na tuone hali itakuwaje. Kutoka hapa kaunti ya Makueni, mimi ni Philip Ngumu kwa studio. Asante sana Philip Ngumu. Philip Ngumu anajiunga nasi mubashara kutoka kaunti ya Makueni. Ni kaunti ambayo imeorodheshwa mara kwa mara kuwa kaunti ambayo imepata maendeleo mengi tangu kuanzia kwa
Na uhakika kwamba unataka tuendelee kwa lugha ya Kiswahili, lakini umfanya vizuri na unajua unafahamu tangu ugatuzi ulipoanza. Ndio, na unajua watu wa sehemu za Ukambani kwa kawaida wanapenda kuzungumza Kiswahili sana. Kwele. Kwa hiyo sawa, hayo tumemwachia. Lakini kwa mara ya kwanza, over the very first time we are having, some incidents reported as regards to this very process. It's been seamless, engaging all the reporters. But then again, this very one that is happening in Makueni is pretty much unfortunate. And also with the reports hitting the desks that, also in Nakuru County, Rungai constituency, voting has been suspended. From, reports from the IEBC, it has announced this, and they say that they're going to as well announce new dates because then they lack voting, ballot or the ballot papers. We will be getting updates some more as to what is happening there. That is from Chichi Josephine. But before we cross there, we have Wageni on set. Yeah, we are not alone. We have two visitors who just joined us live on this set. Dr. Justice Juma, the party leader for Justice and Freedom Party. Yes, good morning. As well as an expert on matters management and governance, that is Honorable Philip Kesia. Yeah. Thank you so much, gentlemen, for creating time. Once again, we have you on set. We had them yesterday, Munene. It was quite an interesting, discussion, and we're looking forward to, just articulate it even further. I hope they have, cast their votes. They'll be telling us whether they've done so. We haven't, because we've been here since morning, but we'll definitely do that, right? All right, so we'll be getting to loop them in later on. But I think it's time that we listen to, what is happening in Nakuru County. Yes, and I also want us to engage them, of course, on some of the things that we were talking about earlier on, about the careless mistakes that the Independent Electoral and Boundaries Commission has found itself in. Like now, this is an update. Rongai, voting for the member of the National Assembly, I believe, has been postponed because of lack of ballot boxes. These are the issues that might, bring a lot of litigation to the Independent Electoral and Boundaries Commission. A lot of people might feel that they've been treated unfairly because of such issues, but we'll be understanding what is happening once we get that, and we'll be telling you why that voting exercise has been suspended. Chichi Josephine is on standby, I think. Yes. So we can cross over there? Yeah, definitely. Let's cross over to our very own Chichi Josephine. Chichi Josephine, if you can hear us, good morning. We are reconnecting with you. Give us the updates of what is the latest in Nakuru County. Yeah, Eric, a very good afternoon to you. And I'm currently at Rongai, Masingeri polling station that is in Rongai constituency. And remember, voting process, or rather exercise for parliamentary position, have been, of course, suspended as at right now because the ballot papers have been missing. And therefore, this process, the whole process of voting or exercise for parliamentary position has been suspended. Unlike, as you can see, the turnout is... As you can see, people have turned out for this particular process. And as you can see, there is 3 streams in this particular polling station: stream 1, stream 2, and stream 3. Stream 1 having a number of total voters of 622, the stream 2 having 621, and stream 3 having a total voters of 621. And therefore, I'll be able to engage one of an aspirant, or rather candidate in this particular area, to tell us what really happened, because IEBC Chairman Wafula Chebukati had, of course, assured that everything is set. But we can see here in Rungai constituency, ballot papers for parliamentary position are missing, and therefore the whole exercise has been suspended. Thank you, Mheshimiwa, for talking to TV47. What has really happened? Because we were assured by IEBC Chairman that everything is set. What do you think has really happened? It is not a good morning from Rongai, because as of yesterday afternoon, the chairman of IEBC, Bwana Chebukati, did indicate that there were only challenges in 4 areas of Mombasa County, Kakamega, Kachiliba constituency, and West Pokot. He never indicated that there were any issues in Rongai. Only for us, this morning at about 4, is when we discovered in most of the polling stations that there were only 5 ballot boxes. And when we did an inquiry, we were told that the parliamentary ballot papers had issues. Up to now, we don't have any clear information about what transpired or what's going on. We had tried to get information
information is scanty. And there is no way we could have stopped this election because, as you can see, the turnout and most of the polling stations, Kenyans have turned out and they were serious about this day. So what is done in justice to all the aspirants who were on the ballot today, because we knew at the end of the day who most of the people were intending to vote for. So by just moving this election to another date, he's already messed up the whole electioneering process, because most of the people in this part of Rongai, you will never find them on another day, because most of them even they've traveled as far as Mombasa to come and vote. And was there any communication that was done yesterday? Because I understand some polling or other materials were being dispatched from one tallying center to from one place to another. Was there any communication that was done yesterday to you? There is no information from IEBC whatsoever, because as in some areas, as far as Solai, there was an indication that some of the materials had actually reached the polling station. So we were wondering what is going on. Is there any monkey business going on? Or we're asking Chebukati, come clean, come clear on this. Tell the people of Rongai what is going on. Because, I mean, people have invested. We've trained agents. We bought food for them. I mean, it is a serious investment. So by just moving this election to another date, you have really done injustice to all aspirants, which is very, very unfair, and to the people of Rongai. Yeah. Thank you very much. And therefore, Eric, remember that is one of the candidates in this particular constituency, that is Rongai constituency. And like I have told you, you can see the turnout is here. As you can see, of course, people have turned out for this particular, or rather this whole process of voting. And as I told you earlier, is that parliamentary ballot papers are missing in this particular constituency, and therefore they are all forced to suspend the whole process, or rather the whole exercise. And Eric, just to tell you is that Wafula Chebukati, of course, earlier yesterday had, of course, assured Kenyans that everything is set, and the question remains, of course, for the parliamentary candidates in this particular region, what really happened and where are the papers? Therefore, this is a story, of course, Eric, I will be able to look into just to see, after being suspended now, to when is the next day that this particular whole exercise will happen. And therefore, Eric, for now, allow me gather more information, and I will be able to update you as things, or rather events, unfold right here in Rongai constituency, Nakuru County. Over to you, Eric. My name is Chichi Josephine. Well, thank you very much, Chichi Josephine. And as I promised, our guests will touch a bit on that, how Wafula Chebukati, this is the second election, the second general election is actually presiding over, how he can avoid a barrage of lawsuits because of such small mistakes. Well, they might seem small now, but probably it's something that calls for a lot of concern. And as they would say, he's last. So how he handles this is very, very important. Yes. And when we see such discrepancies, while we say such is bound to happen, I think they have had enough time to prepare. Yes. And this would cause agitation, God forbid. This would cause worry. This would make their business a little bit harder and tighter, and likely to open so much in terms of litigations and petitions in court. But then again, as Chichi Josephine says, we are looking forward to more updates. We now cross over to Kandara constituency, that is in Murang'a County. Yes. Our very own Paul Muniu is there, the hut where we have heard one of the key foot soldiers of the United Democratic Alliance, that is Mama Alice Wamhome. Yes. Also there, pretty much vocal. If you can remember, 2017 wasn't all rosy. Yep, And she was amongst the few people who were around this particular space, and it really felt like, things were not going on as expected. And really, from that moment, we knew a tough-talking Alice, who was adamant to make sure that the process was free, fair, in as much as that was not her duty. But then again, just to guard the vote, what are the likelihoods that is going to be a smooth process is one of the key things that we asked this morning. Yeah, definitely. And she's one polished advocate, so you can't wish that away. She was actually the first people, some of the first
first politicians who came out to call out President Uhuru Kenyatta. She was voted in under the Jubilee, party when it was really, really popular in the central region of the country. But then again, she was among the first people who called out President Uhuru Kenyatta for what she claimed was disrespecting his deputy. But we are going to be joining Paul Muniu in Kandara constituency much later. But right now, I want us to go back to Homa Bay County, where our very own Dennis Otieno is live on standby. Dennis Otieno, I can see, as you can see, those are live pictures. That is former Nairobi Governor Evans Kidero, who's just arrived to cast his vote. I'm not sure which polling station that is. Our very own Dennis Otieno will be updating us on where that is. But let's just listen into what he could be telling members of the press. But before then, Dennis had said, of course, this is something that is expected. He says that Gladys Wanga will be casting hers in Alera Nyagoro. And so, like you say, we are looking forward to hear what he says, in terms of where it is that they are right now, as Evans Kidero, former Nairobi governor, then proceeds to cast his vote, also trying to speak to the people of Homa Bay to see to it whether he would be lucky to take up the mantle in Homa Bay. And I mean, a tight battle between him and ODM's, that is Gladys Wanga. At some point in time, he expected that he would have been endorsed by the ODM party, but unfortunately cries foul, and at this very moment proceeds to the ballot as an independent candidate. As well, we also have live pictures of what is happening in Bungoma. Kenneth Lusaka, Speaker of the Senate, and former as well, former governor, the first governor of that county. Of that very county. Of course, he's joined by the Ford Kenya leader Moses Wetangula there. Those are live pictures. Homa Bay and Bungoma. Former Nairobi Governor Dr. Evans Kidero trying to make history as the first governor ever to be the governor of two different counties. Remember, his first tenure as the governor of Nairobi was marred with a lot of controversy. He has been in the corridors of justice, fighting for his freedom. There's a time he was whisked away by officers from the Ethics and Anti-Corruption Commission, locked up, but then again he managed to brush that off his shoulders, and now he's trying to bounce back and become the the second governor. Actually, the first governor, Cyprian Awiti, has already served his constitutional 2 terms, so he's trying to be the second governor. As you've just said, he has complained because he was once a close ally of Raila Odinga. He has complained about what he said was unfair treatment. You remember that negotiated democracy when the ODM top leadership decided to favor Gladys Wanga to be their preferred candidate for that particular seat. On the right side of your screen, on that split screen, as you can see, that's the first Bungoma governor and the current and the outgoing Senate Speaker Kenneth Lusaka. They are flanked by Ford Kenya leader Moses Wetangula. The two currently are aligned to the deputy president and his Kenya Kwanza alliance. Interesting to see the two there. It will be interesting to see how, or rather what they have to tell members of the press. Back to the other screen there. This is an issue that we've talked about, the KIMS kit, and it's the issue of identifying, taking the biometrics. On your left screen, on the left side of the screen, you can see there the use of that kit to identify a voter before they proceed to be given their ballot papers by the 2 clerks right next to them. That's the same area where the former Nairobi Governor Evans Kidero is at. You can see him there consulting with his aides, and we hope to get a few words from him. I'm sure our very own Dennis Otieno will be engaging him alongside other reporters. And he's done well in terms of campaigning, and that's the reason they say these two are going to give each other run for their money. We're currently watching that. But on the other side, Bungoma County, we understand that is one of the principles of the Kenya Kwanza, that is Moses Wetangula. They are tasked to deliver 70% of Western region. Yes, do you think they would manage this? But Bungoma, we also understand that Bungoma Senator enjoys some massive support in this particular area, and so he's confident that, the Kenya Kwanza side, they are going to deliver this alongside Musalia Mudavadi. We also understand that the Western region enjoys so much so in terms of numbers, and therefore the person who is lucky to woo the voters to their side in most cases will be having a plus in terms of, the possibility of garnering this. And theirs is to deliver Western Kenya. Whether they'll successfully do this or not is a
question of wait and see, but also on the process of identification so that they can proceed to cast their vote. That is Bungoma. That is Bungoma County, where we have seen the former Senate Speaker, former as of now, because definitely after tomorrow, then we'll be speaking a different thing, trying to secure his position once again as, the governor of Bungoma County. He is still going for the Senate position? Moses Wetangula? Yes, he is. He is. And he is always playing safe, yeah? They say that he's always playing safe. Talking about playing safe, we'll also, probably our guest in studio right now will be telling us if it was a smart move for Evans Kidero to remain as an independent candidate, or he should have gone all out and aligned himself with one of the major political formations in the country right now. But he stuck to that after he was denied that ticket, the ODM ticket to vie in Homa Bay County. Homa Bay County's voting pattern has been quite interesting. And I think one of the reasons why I'm saying that is interesting is because the ODM leader, ODM chairman, ODM chairman John Mbadi himself hails from that particular county. But even with his senior position in the Orange Party, he stepped down. That should tell you something interesting in Homa Bay County and the voting patterns in Homa Bay County. He stepped down, of course, in consultations with the party leader, that is Raila Odinga. And he had to hand it over to Gladys Wanga to fly that flag there. So definitely our guest will be telling us such political maneuvers. If it's smart for him to remain as an independent candidate, what force does he come with in Homa Bay as he tries to make history as the first governor of two different counties? Linda? You speak of major, and I'm asking myself, how major is major when we're talking about regions? Because when you go to anything Nyanza, majority of these spaces of Nyanza region, they can only know of one major, and perhaps that is the ODM party. And so you could come in with a major of UDA, and it would not make sense. The same way we have seen that the likes of Rift Valley, strongholds of Deputy President William Ruto, can ODM be looked at as a major party when you are swimming in this space of politics, or this space of Rift Valley? So those are some of the things that, like you rightfully put it, we'd wish to hear our guests decipher on. And we are delighted to also have Dr. David Nyekorach Masanga joining the two other gentlemen that we had introduced earlier on. And on this very moment, of course, that of Kidero is historic in this dispensation of the question of devolution coming from Nairobi with a raft of challenges in the court in regards to how he managed the county, or the country's top county, and then proceeding to Homa Bay. Just how lucky can a human being be? And especially enjoying the kind of support that he enjoys down there, having been cleared by the IEBC. He is here. Remember Migori Governor? Migori Governor Okoth Obado went against the grain in an ODM stronghold with his party PDP. He managed to be, a governor during the first term. But Dr. Juma, I want to hear your views. The live pictures you're seeing right there on your screen, that is Kidero voting in Homa Bay. Voting. And Linda is wondering whether is only ODM which is major there. You tell us. That's what I'm asking. How major can major be? Forget about JFP. Let me cut you short, kindly, gentlemen. We'll come back to that. I understand that we have Governor Anyang' Nyong'o live. Sorry for that. We'll come back to that discussion later. Oh, I'm told that we are yet to get his audio, but yeah, carry on. Yes, because you go to Rongo constituency right now, you'll find in every ward you have JFP candidates. MCA. Okay. And in Rongo entirely, we have MCOs all over. Notwithstanding Homa Bay, we have even MPs, and the issue of who is dominant alternative political party, I think that's a question that can be discussed. And Kidero's choice to go for independent, the Political Parties Act or electoral law that is governing electoral process in Kenya. Even you can tell the name, political parties. So if you look at the provision according to our constitution, everything is structured around political parties. Independence is an option. Oh yeah. Who does not enjoy proper constitutional framework? The moment an independent is elected and you're in the office, remember you are not allowed to associate as political parties. You remain independent. Unfortunately, majority of our independent candidates also are not very privy, because if you look at Election Act, it's very easy to knock them out
if they do not choose well on how to associate. But it is in the best interest of the person who's manning the country then to have the support and, you know, to have this independence working in tandem with them. And I have had this conversation with gentlemen like Dr. Masanga, who is now, you know, saying contrary to what it is that I am saying. And, you know, they said it's fine. It doesn't matter, you know, the representation that you have down there. Right. They're going to negotiate after they garner the presidency. And I think that's technically what is happening today, because we have a majority of independent candidates. We also have, you know, people from different parties, and therefore the person who garners the presidency will have it rough, you know, getting to have that aspect of representation. We do not want to have a scenario where there's a president with a hung parliament, and therefore it will be important for them to negotiate, don't you think? I do agree with you, which is a challenge, because that's the real, like last election we had over 14 independent MPs in the National Assembly. But why I was saying that electoral law or constitutional provisions favors political parties, you know, as a political party, should you get around even 4 or even three political, members of parliament in the National Assembly, there's a provision for nomination, which collectively as independent, even if they are handed, there would be no such provision. If you look at engagement portfolios with even stakeholders, they are much more favoring what? Political parties. Okay. If you look at the Political Parties Act, the clause that is providing for independent candidates actually is just but a line which has no proper guidelines on how to operationalize it and even how to engage them. So honestly speaking, Kenya's democracy is still political parties based. And the emergence of independent candidates is occurring due to lack of proper management or enablement or equipment of political parties. And I think that is where key challenges or questions need to be answered, especially where IEBC is concerned, because election is never an event. Election is a process. Even to arrive to this day, it is saddening that you can go to Rongai and you miss a member of parliament ballot box missing. And IEBC even neglected that. He did not show us that yesterday. We had ballot box printing observers who were airlifted from this country to Greece. To go in. They spent more than 14 days verifying printing of what? Ballot boxes. They were enjoying the money. On an expense. Citizen, actually, national, your taxpayers' money. Yes. And then ballot boxes arrives at National Airport. Yes. And all the IEBC officials' phones goes off to a point that even Chebukati is even referring to non-IEBC official to go and address people on his behalf. Are these intentional negligence? Because I know once they close their eyes, anything can happen, people can play, manipulation can be done, and no one will be liable or answerable. Why are we paying these guys? Or why are these guys in our payroll in the first place? The cost of managing and running an election, this election was 21.7 billion Kenya shillings. You know, a billion, if you start putting 1,000, connecting a billion, I don't know whether you'll go around the entire Kenya map, putting shillings all over, even if you have to put in people's pockets. And as we stand today, again, there is massive evidence of lack of merit, lack of professionalism, and as political parties, our main challenge and the questions that we've been raising to IEBC right from the word go was to engage stakeholders and effectively operationalize electoral cycle. Does it matter the amounts, Honorable Philip Kisia? I mean that it's 21 billion, but then the IEBC has maintained that these monies are not enough to help them manage the election as they would have expected. Don't you think they'd get away with some of these, hitches that we witness? But before you get to answer that, I'm being told that in Mombasa County, where they apparently are not voting for governors, and that's what we're talking about. The outgoing governor, that is Hassan Joho, is currently addressing members of the press. Let's listen in to what he says as I leave it to Linda to engage our guests.
Processes zingekuwa ziende haraka zaidi. Obviously zinaenda lakini pole pole. But then I'm also informed that there's some stations kwa mfano pale Mvita ambaye wamechelewa sana. Hali ya hewa pia kidogo asubuhi ilikuwa na matata. Mvua, lakini mvua ni baraka. Hapa mimi nimepiga kura. Lakini nimesikia tu watu wengi wakisema kwamba processes ziko very very slow. So it is my humble request to the IEBC officials to try and find ways so that they can expedite the process. So watu waingie haraka na watoke haraka. But otherwise mimi nimepiga kura vizuri. Kuna baadhi ya vituo ambavyo bado havijaweza kufunguliwa kama pale Mvita. Umejaribu kutafuta sababu ni zipi? I spoke to our candidate, yule wa ODM, who has been in touch with the election manager wa county. They gave some reasons, but mimi sioni kama ni za kutosha kwa sababu they said they were blocked in the morning by some truckers, so they couldn't leave on time. Paka hizo malori zikiondolewa, then they left thereafter. But they have also assured our candidates in Vita that the hours missed would be compensated, meaning kama walifungua masaa moja nyuma wataongeza. So, but even though I don't think that's a valid excuse, because people woke up at 5 in the morning to go and vote at 6. That's what should have happened. Hiyo ingine yote ni story ya kujieleza tu, lakini ukweli wa mambo ni kwamba people should have voted at 6 as it is stipulated in the law. Well, first and foremost, unfortunately, these are two counties that currently have been led by the two deputy leaders of ODM. Sijui ni coincidence aina gani ambayo inaweza kufika hivyo, lakini lile la muhimu ni kwamba Mwenyezi Mungu hakutaka leo tupigie kura gavana, lakini haikimbii. Inshallah tukiwa hai itarudi tu, na mimi ni kuomba tu tukue watulivu, na pengine speculation ni mingi. Watu wanasema it could be a cause, to suppress the numbers, but we are urging our people to come out and vote. Vote for our president, vote for our woman rep, vote for our senator, MCA, and our MP. And we shall come back, God willing, to vote for our governor again. So mimi yangu ni kusema tu kwamba Mungu atatupatia uhai na wakati ambaye tutapigia kura governor, lakini watu bado watoke wapige kura. Do you believe the outcome of the presidential results will definitely give a way forward on who will be elected governor if the IEBC does the freshness both counties? First of all, I want you to know that I am the deputy party leader of ODM. And it is with conviction I stand here to say that we have campaigned adequately for our candidates. We believe strongly if there was that ballot today, our candidate would emerge victorious. So even that, as we move forward into this postponement and conversation, I think we will still remain like that. For me, when there's situations such as this one, where ballot has some technical problems, it only delays for people to actually cast their vote. But at some point, inshallah, they will cast their vote. And I don't think anything will change. My prediction, ODM's candidates will carry the day. Now, do you think the gubernatorial suspension plus the number of discrepancies that you mentioned will affect the turnout? You see, there are different factors. You see, what happens in in electioneering process, mostly it's combination. Everybody in that competition, they complement each other. It is obvious that Mother Karua and Baba are complementing each other.
Likewise, here in Mombasa, the senator and the governor and the deputy governor, they are complement. Everybody is bringing their own strength onto the table so that they can as a team, be elected. So, for very obvious reasons, they may be for that the fact that our governor is not on the ballot. I would imagine there would be some people that would be hesitant to vote. And that's why we're here urging them that come out in material. In fact, show your strength today so that the enemy or the opponent, not really the enemy, the opponent can understand what they're dealing with kesho. Yeah. Since mobile data is turned off, you'll have to turn on Wi-Fi. County 001, Mombasa County Governor, that is Ali Hassan Joho, outgoing, also successfully managing 2 terms as would be expected by the Constitution, and therefore, surrenders the reign to the next person who will take it over. But unfortunately, as to what IEBC declared yesterday, these elections, the gubernatorial election, will not be conducted in Mombasa County. He has just finished, casting his vote and as well registering some of the things that he feels would have otherwise been addressed differently. And before I loop in the guest to as well articulate on this matter, because we're on the matter of how IEBC is well positioned and how IEBC has prepared, itself in terms of manning this election, it is important that we cross over to Nyamira County, where the CS Interior, that is Fred Matiang'i, is done voting, as well has articulated so much more in terms of how well braced we are in terms of security. And remember, they are working hand in hand with the IEBC towards making sure that Kenyans are able to enjoy peace at this moment. Before that, I am told that again we have to cross over to Gatundu, and we all understand that it will be a bit of crossing over to different bits because at this very hour it is business as usual, or business unusual. President Uhuru Kenyatta in Gatundu. We get to cross over there to get to hear what is in store and whether the head of state is set to cast the vote. That is, Mwege William is on standby on that very area. Mutumu Primary School, that is where President Uhuru Kenyatta is expected to cast his vote in his hometown. At this very moment, we are clear on his position in terms of the presidency, but then again, also as his democratic right, it is important that he's allowed to elect those ones that will represent him on the different spaces of leadership. Remember, it's about presidential vote, and not forgetting the gubernatorial position. Kiambu County is his county, a tough race for that very matter. We have been looking at the figures, the big names of Kiambu County that have gone out to battle so that they can secure the gubernatorial position. The likes of Nyoro, who is under the Jubilee Party, the incumbent, not forgetting, his member of parliament, that is Moses Kuria, who as well seeks to be governor of Kiambu County. Also a female by the name Mwende Gatabaki, household name also in the question of politics right here in the country, and also wife to UDA advisor, that is Ndi David. And we also do not forget the likes of the senator of Kiambu County, the current one, Kimani Wamatangi, former member of parliament, or better yet, the member of parliament of Thika Township, that is Wainaina wa Jangul, who's also going it to find out whether he'd be lucky enough. Not forgetting the former governor as well, that is we witnessed the likes of Ferdinand who were locked out, and we also do not forget this one that comes with Jibebe Party, that is the former governor. I don't know why his name skips my mind, but we will be back to all that just to see to it that we witnessed this historic moment for President Uhuru Kenyatta, who exits the stage as president, but then he leaves us. He says he'd love for the country to be taken over by the Azimio One Kenya Alliance presidential candidate, Right Honorable Raila Odinga. And therefore, we'll be having these pictures live from Gatundu once we get a hold
of the picture of President Uhuru Kenyatta as he proceeds to the polling station to perform his democratic right. And those are the pictures that are there. In a bit, you get it all right. And as well, we expect for him to address members of the press and generally also the voters that have turned out to, exercise their democratic right. But before we even get more on that, or before we get a hold of President Uhuru Kenyatta, perhaps bring it back to the gentleman in studio as we were, articulating the question of how IEBC is well prepared as to the same. And Senior, I ask this question once again, is, money a factor in this case? IEBC has been clear that the monies that have been accorded to them really would not be enough for them to conduct, the process as they would have expected constitutionally. But then they say that they can manage with what has been accorded to them. Would they be justified, to say that these discrepancies that we witnessed today could have been occasioned by the fact that they were not well funded? Thank you, Linda, and I'm happy to be here again today with my colleagues, Dr. Juma, Dr. Masanga, and we thank God that we're here today, because there are a few other people who would have wanted to be where we are or in different spaces, but they are going to meet the Creator. So it's something that we cannot take for granted. And the peace and tranquility that so far has been seen all over the country, I think is something to thank the Almighty. The other thing, of course, we keep on forgetting is to appreciate the good work our security agencies put in. They put in a lot of effort. They put their lives, just to ensure that we as Kenyans are secure. I know they've been working 24 hours, 48 hours, 72 hours in the last 2-3 days. So we thank them for the effort. Of course, we will not forget public servants, we will not forget IEBC, despite the challenges that they're facing. Now, let me say this. Resources will never be adequate. There is nowhere in the world where anybody has said that I have more than I need. There are always insufficient resources. And it's not just about money, because there are many things that you need to ensure that you have a free, fair, credible, and verifiable election. It goes beyond money. The question that I'll be asking the Commission under the chairmanship of Wafula Chebukati, did you have enough manpower? Yes or no? In terms of your staffing, in terms of security, did you have adequate ICT infrastructure, MIS? Did you have, of course, enough money? Was your management, prepared to carry this function? So money will never be enough. The question that we must be asking Wafula Chebukati is not now to lament about the inadequacies of the resources that he had expected to have. I think what we gave him, in my view, what we gave Chebukati as taxpayers, almost 22 billion shillings, is more than enough. I think the structural weaknesses that we are seeing in the entire electoral process, particularly this time round, is a combination of many factors. But one, to be honest, is about how we behave as Kenyans. We focus so much on corruption, but I think ethics. How do we behave? Do we take our jobs seriously? Because Chebukati, there are many things that you should have done. And this question, on my brother's platform, about 145 days ago, I had asked Chebukati to tell us whether he was ready to run a free and fair election. Of course, he never responded. I didn't expect him to respond. So if he didn't respond that way, and I know there are so many other people who asked a similar question, including my brother, Dr. Masanga here. So it is too late to complain. I mean, if it is resources, they are enough to carry out a free, credible, verifiable election. And some of the things we're seeing, some of the challenges that we are seeing is not because of lack of resources. You want to tell me a mix-up
in the ballot papers, is it because we didn't have adequate resources? Evidently, no. You want to tell me, is it because we didn't have adequate resources? No. We have seen elections being cancelled in Kakamega, in Mombasa, Kachiliba, I think, and Pokot West. Yes. Pokot West. Is it because they didn't have adequate resources? No. We have seen stations opening late. They were supposed to have opened at 6. Is it because they did not have adequate resources? Is it telling us that now that we didn't have manpower at the stations to open those stations at the required time? I think, if you ask me, Linda, there's some level of incompetence. Okay? Okay. It's not about resources. Incompetence. It goes beyond. Which is as a result of poor planning, poor organization, poor execution, poor coordination, poor communication, and poor everything. You know, puts us in a very precarious situation, Dr. Jevin Nekorach Matsanga. Look at what has happened in the morning as to the KIEMS kit. Yes. And while the ODM or the Azimio One Kenya Alliance, you know, were categorical that it could have been fair for us to have a physical register alongside the kits because anything is bound to happen. The IEBC was adamant and they maintained that, well, the systems are all set and we would not experience this. You know, it has happened with, you know, the running mate of One Kenya Alliance, that is Azimio One Kenya Alliance, Martha Karua in the morning, experienced some difficulties in terms of, you know, getting that identification, as well as the running mate of Kenya Kwanza, that is UDA, running mate Rigathi Gachagua. And you can imagine how many people then have experienced the same things that have not been documented because, well, it's not everyone that you'll follow with a camera. I mean, are we likely to have more difficulties? And this wish that, you know, Honorable Philip Kisia is bringing to the fore. An IEBC that was prepared indeed, looking at what they said in 2017. Rosalina Kombe exits the stage and says, you know what, we are not set. Chebukati comes in to cement that, but all the same proceeds to conduct this election. Would it have been noble for him to say, you know what, we are not ready? The question you're asking is heavy, but I will begin by answering it this way. And thanks. First of all, I want to follow my colleague here by saying thank you, God, for keeping me alive to this day. This is my 15th year in Kenya politics. I came here in 2005, in and out, when I met you, when you are still the town clerk. I came here, I came with a minister of Her Majesty to see how we can do road safety, and we met him. And let me be honest. If things are difficult, always quit. Tell the world I cannot manage. The little money that you have given me cannot manage this election. That's what Chebukati should have done. Quite a heavy process for the people of Kenya. Do you really want to take people through this process where they are told we're not going to hold an election because IEBC is not ready, monies have been accorded to them? I mean, it is better to hold an election which is credible than to hold an election which is bad. Yes. Because if the election is bad, then there is chaos. What will you do? Have you seen now the preparations? Every kit is, you are right to say the camera went to where there are prominent people. What about, I have received over 2,000 messages here. Where Dr. Masanga, yes. Dr. Masanga, I hope you would understand that sometimes, yes, we have to hold the fire. Demonstrations happening in Nakuru as it stands right now. The agitation. I will hold the fire. There is something I'm going to tell you. President Uhuru Kenyatta, though, proceeding to not even Uhuru cast Kenyatta. His vote. Can you imagine? What about if all kids collapse? Well, they will not collapse. No, what about? You are not, but yes, Dr. Masanga, let's cross over to Gatundu. We are not good. We don't know. Your friend is about to cast his vote, and I think this is a moment you'd want to witness as well. Our president. Yes, our president, and your friend. You have said that categorically. Yes. As late as yesterday. I have never waffled on Uhuru Kenyatta.
President Uhuru Kenyatta now also getting to that moment where he gets to the space of conducting his democratic right to cast the vote that is in Gatundu, and this is historic. I mean, we all know that he has served his second term, and therefore he is exiting the stage. He has promised the nation a peaceful transition, and indeed a peaceful transition is what we're looking forward to as President Uhuru Kenyatta then proceeds to cast his vote. He has been adamant that he's going to support Right Honorable Raila Odinga, the Azimio One Kenya Alliance presidential candidate. And in this very moment, President Uhuru Kenyatta has gone through the process of identification. At the same time, we are being informed that earlier on, the mother to President Uhuru Kenyatta, Mama Ngina Kenyatta as well, was here to, conduct her democratic right. And as always, the process is as get to the station, have that moment of identification. I mean, let's take the biometrics, let's get to see your identity card, and then you are accorded that chance to proceed, mark the ballot papers after being given the papers, as you would rightfully see, the presidential ballot paper, which is white in color. We also have the Member of Parliament ballot paper that is green in color. We also have that one that is more of beigeish, that is for the County Assembly, that is ward, and we also have the yellow one that is for senators, as well as the pink one that is for women representatives, and lastly that one for governors, that is blue in color. And President Uhuru Kenyatta will be exercising this process that perhaps would appear open for many, because we understand that he has maintained that his is to support Right Honorable Raila Odinga, and perhaps he says his deputy, that is Deputy President William Ruto, who would have otherwise expected to get the president's support, will live to fight another day. We would definitely expect for him to proceed and maybe vote for the gubernatorial position, that is to head to the likes of the current governor of Kiambu County, where Gatundu sits, that is Governor James Nyoro, and as well will be following up keenly to see whether indeed he will be addressing the people, that is the press and the people who've come out in large numbers to cast their vote. Remember, this is his second and last reign, or last moment of reign, as enshrined in the 2010 Constitution, that as president you only have 2 terms. If you are successful to secure your first term, and then again successful to secure the second one, then constitutionally it says you exit the space of politics, not the space of politics as such, but you exit the presidency, and then sit aside, endorse that one that you would endorse, or as well steer clear from the political conversations that we have witnessed. But President Uhuru Kenyatta has been at the heart of it, many arguing that, in his own style, and, the fact that he appears young to the likes of Tuoli, then maybe it wasn't wise for him to step out in totality. Others would say that perhaps it's time that he steps into a bigger scene, the African Union, looking at the global fraternity. But also there was that general feel that through the BBI that he was endorsing alongside Right Honorable Raila Odinga, he really was trying to find a way back into the question of governance. But just how long will he linger around? He has a democratic right as a Kenyan to as well be active on the question of politics. And so as he seeks to, accord the mantles to somebody else, his preferred presidential candidate, Azimio One Kenya Alliance presidential candidate, that is Right Honorable Raila Odinga, whether it is going to be his deputy, that is Deputy President William Ruto, or it will be, Jacoya George, or it will be David Mwaure, is a question of wait and see. He's come out, in the recent past to speak volumes as to his reign, what he's managed to achieve for the people of Kenya in terms of development, in terms of progress,
has cried foul of the fact that perhaps his deputy president William Ruto has not been there, or has not had that goodwill to help him, man the activities of the nation. And he, has promised the people of Kenya that he is going to accord us a peaceful transition. He has been looked at as a president who's managed to do well, in comparison to what his predecessors did. And as he articulates the successes of the Jubilee government, he has reiterated that. He says that, in comparison to what his successors have done before, his government has performed tremendously, much as it has not gotten to levels where he promised, much as it has not matched his manifestos to the core. He maintains that indeed he has done well as president and would wish for the next president then to continue with what he terms as his legacy. Remember, he's spoken hugely about 4 pillars of the Big Four agenda that he sought to make sure that the people of Kenya would enjoy during his tenure and beyond. The question of affordable housing, the question of beefing the infrastructure sectors, manufacturing, the question of making sure that we do not have food shortage, and that is on the Big Four agenda, that is food in abundance, as well as the question of healthcare, very, very important. These are some of the matters that we have even seen during the budgeting process, being addressed and being accorded funds to foresee this, that would have been the legacy for President Uhuru Kenyatta. He's also said that, as he exits the stage, he would have wished to address corruption, which he has done to a certain tune, but not in totality, or maybe not to perfection or to the desire of many, or what it is that he desired. As well, he said that he would love to leave the country a peaceful space, and that is why he, in a huge way, appreciates the fact that his brother, Right Honorable Raila Odinga, was willing to come and they could handshake, and out of this handshake, then the country has managed to enjoy peace from the historic and terrible moment of 2017 upon the nullification of his presidency, and the country going back to the ballot for a fresh, ballot. And we now cross over there. I am told President Uhuru Kenyatta. Smooth. I wasn't in there for too long, and we were done. Everything seems to be working, so we just hope it continues like that for the rest of the day. The allegations from your competitors that the government is meddling with this election, what do you have to say about that? I have no competitors. Raila Odinga's competitor. What are the challenges you have faced, and what could you have done differently? Well, this is a day of voting. I think this is all want to pray that Kenyans vote, turn out, go back to their homes and we await the results. I think that's all I have to say. What message did you have? Message, as I told you. Well, it looks like the president is so keen to speak so much. I think, like they would say, henda piga kura, rudi nyumbani, subiri results. And I think that's what President Uhuru Kenyatta, wishes to do. But all the same, we appreciate the fact that he's gone out there to vote, a democratic space, a democratic right. A majority of Kenyans would say that they do not see the need to proceed and vote because it's not been all rosy with the kind of governance that they've had prior. But as it would, be said or be declared, it is very, very important that you go out there and cast that vote. And so as we articulate on this matter of the processes, we'll be crossing over to different parts of the country, different counties, to as well witness this historic moment for the common mwananchi and also those ones that are key leaders. From Gatundu, we come back into the studio, and Dr. David Nyekorach Matsanga, there you go. President Uhuru Kenyatta says it's been seamless for him and he hopes that such will be the case. But it has not been the same for the people of Rongai in Nakuru, and it has not been the same for the different parts, Mombasa and as well as Kakamega. And before again we loop you in, we go back to Kiambu County. That is the president's county, and one of the key contenders, the senator for Kiambu County, who's also seeking to get the gubernatorial position as well out there to exercise his democratic right through that vote. But first, he speaks to the people. Let's listen in.
hiyo itaongoza sababu ya sauti yako huko sawa. Tuko sawa? Tuko sawa. So, tuambie umefika leo. All right, we'll be told some more as to whether he's voted already or he is yet to proceed to vote. But as they prepare, him for that address, I think we come back to studio. And okay, ready? Lakini nimeamua kuwania kiti cha gavana wa kaunti wa Kiambu, ndipo tuweze kurekebisha mambo kwenye hii kaunti ya Kiambu. Kaunti ambayo iko na maono, kaunti ambayo iko na watu wanaofanya bidii, na pia kaunti ambayo tuna nafasi nzuri ya kuboresha maisha ya watu wetu. Na ndipo nikaamua wacha niongee na wananchi, tutafute kiti ya gavana, na najua kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu tukipata hii kiti tutatengeneza mambo ya wananchi kwenye hii kaunti na itakuwa sawa. Nimeweza kuwasiliana na watu wengi kwenye vituo kadhaa. Niliongea na watu ambao wako kwenye vituo kule upande wa Kikuyu mwendo wa asubuhi. Nikaongea na wengine upande wa Kabete, upande wa chini kule Kebecheku. Na pia hapa jambo moja ambalo limekuwa ni tata kiasi ni kwamba zoezi limeanza kama limechelewa. Niliongea na watu kule mahali kunaitwa Kebecheku, na watu walifika mapema saa 12, walakini hawakuwa wameweza kuanza kupiga kura mpaka karibu saa 1 na kupita. Pia hapa mahali ambapo tupo nimeingia nikaarifiwa na ambao wamepatiwa kazi ya agents, wengine observers, kwamba pia hapa zoezi limeanza kama limechelewa kiasi. Jambo likiwa ni kwamba hamna stima kwenye madarasa na kwenye shule, na kwa hivyo hawangeanza mapema, na hivyo ni kusema ni lazima tuangalie kiini na pia suluhisho, kwa vile tukiendelea hivyo mpaka masaa ya jioni na kuwe kuna watu ambao wanaweza kuja na kuhesabu kura, mara mingi hufanyika wakati giza imeanza kuingia, naweza kuwa ni jambo tata, lakini tutalitatua. Ya pili, labda nimalizie kwa kusema ya kwamba ni matarajio yangu na yetu kama wana Kenya ya kwamba hili zoezi litaendelea limalizike na kusudi mahitaji na mapenzi ya wananchi yaweze kutokea vizuri. Na hivyo ni kusema ya kwamba vile wananchi wangependa na vile watasema kwenye kura ambayo watapiga, iwe hivyo ndivyo matangazo yatakavyokuwa. Mpaka sasa hivi hatuna sababu yote ya kusema kuna jambo, neno ama tendo lolote ambalo mtu anaweza sema la kusudia ama la pangwa kuleta shida. Lakini kama tulivyosema kutoka wakati hili zoezi limeanza, ni vizuri washikadau wote waweze kuelewa ya kwamba wakati huu baada ya miaka 5 ni nafasi ya Mkenya wa kawaida kusema vile anavyofaa na anavyotaka kuongozwa, na mtu yeyote kujaribu kuingilia kutafuta jinsi ambayo anaweza kuogomesha ile tumaini, hiyo inaweza kuwa ni shida na ni hatari kwenye nchi ya Kenya. Mara hii tunataka uchaguzi, uongozi na viongozi ambao watapaona na wananchi. Gavana, kuna vitu ambavyo wapiga kura wanasema kuna mashine ambazo zinakwama na alafu sasa zinafuatia watu kutosonga katika mistari yao. Labda IEBC nafaa kuangalia hizo mashine kubadilisha. Nafikiri Well, one of the strongest contenders for the gubernatorial position of Kiambu County, and he's already cast his vote, still addressing members of the press. Tight race, and therefore we await to see what will happen. We say that's where President Uhuru Kenyatta's, constituency sits, and therefore a tight race. I say one of the top contenders, Kimani Wamatangi, right there. Not forgetting the likes of William Kafogo, the likes of Moses Kuria, Mwende Gatabaki, James Nyoro, and of course Wainaina Wajangol. And so we'll be there to make sure that you are updated of the same. On this very hour, let's take a short break. Exactly 23 minutes past 9 a.m. We still have more lined up for you. That is on Kenya Decides 2022. So hold it right there.
Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs. Waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. Back to the broadcast, Kenya Decides. The hashtag again is Kenya Decides, as we take a look at this historic moment where Kenyans from 6 a.m. went out there to queue and, of course, exercise their democratic right, that is to vote the next crop of leadership. And right here in studio, three gentlemen that are helping me decipher on the political scenario in the country, but as well, we cross over to different parts, different counties where our correspondents are on standby to keep us up to tabs as to what is happening. And from 5 a.m., my colleague Munene and I have been here following up on these very events. We have updated you. We continue to update you until the voting lines are closed. That is at about 5 p.m. in the evening. And different correspondents, the likes of Willie Dennis Jero in Naivasha. We also have looped in Chichi Josephine, who really does not have a good report in terms of what has played out somewhere in Nakuru County, Rongai. And of course, the announcement by the IEBC that they're likely not to vote for members of parliament because they lack the ballot boxes, raising questions that as to how well, IEBC was prepared in terms of handling this after the reports of the fact that we could not also have, the processes conducted in Kachiriba, as well as, the gubernatorial positions of Mombasa County and also Kakamega County. Just what could be informing this? A seamless process so far, apart from these dotted, incidences. This one in Nakuru County, a bit of demonstrations being showcased there as to the disappointment, and a majority of Kenyans saying that they were really set and well braced for this day, and therefore they do not see a scenario where they are going to go back to again cast the vote. And they also ask questions as to how the current scenario then would alter what is likely to play out on the respective seats that we speak of, the gubernatorial seats and also the member of parliament seats, that is the constituency seats. So we'll be looking at all this. President Uhuru Kenyatta has already cast his vote. We are expecting to get pictures from Kibra, where the Right Honorable Raila Odinga as well will be, casting his vote. We have witnessed that happening in Kirinyaga County. Perhaps the first, prominent person to have cast, that vote, that is Honorable Martha Karua, who was the running mate of the Right Honorable Raila Odinga Azimio One Kenya Alliance presidential candidate, as well as Honorable Rigathi Gachagua, somewhere in Nyeri County. Equally, that
that is that moment, historic moment of him casting the vote, deputizing Deputy President William Ruto under the UDA party, and also those ones that are, seeking to be governors. Kimani Wamatangi, who's a senator of Kiambu County and seeking to represent them as their governor in the next dispensation, and so many more of these prominent figures, and equally the numerous Kenyans that have come out. We're still awaiting to see whether there's going to be reports of voter apathy or, otherwise. But in studio, we still have Dr. David Nyekorach Masanga, as well as Honorable Philip Kisia, and as well as Dr. Justus Juma. Dr. Masanga, to you. We had a moment where we're talking about IEBC preparedness and, the monies that were accorded to them, the differences that we witness right now. We'll be getting Dr. Juma joining us in a bit. But just to you, Dr. Masanga, as to the events of the day so far, you are amongst the few people I have, dealt with or I have hosted, and you have been categorical that IEBC should have been given time to prepare some more. First of all, the day is here, and we cannot reverse it. They are conducting an election because there was a constitutional mandate that the elections had to be held on the second week of August and on the second Tuesday of August. We could not, Kenyans cannot change that. But President Kikwete and Chisano, who are watching me now, they're in their hotel. Yesterday, I told them, watch me. Africa needs to change behavior. We need to change ethics. Yeah. We need to have ethics of saying, if things are not good, I am going away. Look at Chisano. Look at Kikwete. These are people, men who went away. Chisano said, the first man, I have done my 2 terms, I've gone. The same, Kenyatta is going to do the same. But we have institutions that don't learn from the past mistakes. We were told that don't ever touch anything in Kenya 24 months before elections. Before elections. And we have touched. We even touched last night. Last night, a court in a country called Kenya, in court, a judge came out 9 hours to an election, said, you don't carry these documents, even if you are there at the polling station, they should not be used. They can only be used if all the kit on the table is not working. I am asking Kenyans, what about if by 2 o'clock today, all these kits come to a 0? You need to speak positivity, Doctor. No, I'm not going to speak positive. Positive about what? Positive about losing ballot papers? When you have been given money and you go to allowance, to hotels, to sleep, to buy perfumes for your wives, instead of looking at the ballots. Which Kenyan cannot listen to me about corruption? Hold the fire. No, wait. Corruption is very bad here. People were given money. 14 people were flown into Greece. That money could buy a hospital, a dispensary medicine. Why did we give the money to people to fly to Greece to see what? To see the packaging. How the papers are being packaged. Okay. Dr. Masanga, hold the fire. And it is important that we hear on the question of securities. Don't get scared because, the president, the government has, affirmed to us a couple of times that they are up to task to accord us this, process. And so we have, as earlier on mentioned, we have the Honorable CS for Interior, that is Fred Matiang'i, who has already cast his vote at Burabu constituency in Nyamira County as well, articulating some more on how, as government, they are all set to accord Kenyans that peaceful process. And so we cross over there. This is okay. I've just voted. I'm not noticed then hitch. I think a little bit slow because obviously the number of candidates in some elective positions and so on.
which is okay. I mean, we chose democracy, so it cannot be any other way. We have to go through it, and I'm really impressed by the turnout, because you can see it's not even 1 hour since the polling station opened, and you can see the queues, which means very nice. Enthusiasm, people are interested in participating, good stuff. Haven't seen any problem, and I can tell that the officials look like they are properly prepared to carry on with this exercise. You know, as usual, when we have an exercise of this kind around the country, we don't sleep. I mean, I've been on phone virtually through the night with all my colleagues across the country. Been on phone with the Inspector General of Police 3 times since 3 a.m. this morning. I've just gotten off the phone with Mr. Kianda, the Regional Commissioner for North Eastern Region. I have not had any serious security incident as it were. There was a standoff in Wajir, which has been sorted out by the IEBC. It was not a security matter. It had to do with electoral administration and the election officials. That is the responsibility of IEBC, and I have been informed by Mr. Kianda that it has been addressed effectively, and you know, everything will go on. There's only one place where polling papers had not gone to, and they needed aerial escort and cover. And you know, we have an aircraft on the ground. They are moving the ballot papers and so on there. So I have not had any challenge anywhere so far. But you know, we are only barely less than an hour since polling stations opened. So we're still talking to colleagues across the country to find out, you know, how they are doing, if there's any particular challenge anywhere. You know, we've gone over this exercise again and again with the IEBC officials, and I believe, honestly, that from our point of view in terms of security, we are ready, and then we have deployed effectively to support the IEBC. The rest of the staff, you know, this is IEBC's day. CS Interior Dr. Fred Matiang'i there alluding to the fact that security has been beefed up in the country, and therefore giving us that confirmation that there is no cause for alarm, no cause for worry. And from Nyamira County, we now cross over, and that is back to Gatundu, where our very own Mwege William is on standby after that experience of President Uhuru Kenyatta going out there to cast his vote in Mutomo Primary School. Gatundu South, is now important that we also get more updates as to what plays out there. Mwege William, if you can hear me. Well, good morning to you, Alela, and we're joining you from Gatondo. Quite a beehive of activities from this place. We have already witnessed President Uhuru Kenyatta casting his vote here at Mutomo Primary School in Gatondo South constituency. But minutes before the arrival of President Uhuru Kenyatta, we had witnessed Mama Ngina Kenyatta also making her way to this particular polling station, and also she exercised her democratic right on this particular day, the 9th of August. 5 years later, and each and every Kenyan registered voter, over 22 million, today got the chance to participate in this particular exercise that began in earnest, that is by early morning at 6 a.m. up to, and these particular stations will be closed by 5 p.m. That is according to IEBC. But at this particular polling station, whereby President Uhuru Kenyatta, together with him, was the First Lady Margaret Kenyatta, they were already here, but they have left. They have casted their votes, and also for a minute they have engaged the media, whereby, according to the president himself, he has said the process was smooth. It has taken him not more than 5 minutes, whereby he has gone into the polling station, remember, whereby your details are verified by the polling clerks at this particular center, and he got all the 6 ballot papers, and we saw him casting all these particular seats into the ballot boxes. Minutes afterwards, President Uhuru Kenyatta was later came out, and he addressed the public, calling for them to cast also their votes, and also addressing the media. He called on Kenyans to also participate in this particular exercise, to come out in large number before the closure of this particular exercise, that is later in the day at 5 p.m. But quite interesting, earlier on,
This particular polling station, we have seen it was open late, 30 minutes later, but according to the presiding officer, he announced that, and this at Motomo Primary School, it is going to be closed 30 minutes later, the official closing hours. So apart from the president, also the First Lady, and also Mama Ngina Kenyatta coming to exercise their democratic right here at Motomo Primary School in Gatondo South, we have also seen the elderly, the middle age, and also the youths coming out to cast their votes. The number is not quite huge as we speak, but people are. As we speak, more people are still streaming in to this particular place, but we'll be doing a spot check to different and various polling stations across this area and also other regions to see how the process is taking place. But for now, Linda, allow me to take it back to you and allow us maybe to do spot checks to other places to see how this particular exercise is ongoing in different areas apart from the Motomo Primary School, where President Uhuru Kenyatta, the First Lady Margaret Kenyatta, and also Mama Ngina Kenyatta have casted their votes a few minutes ago. Back to you, Linda. Well articulated there, Moige William, and indeed it is our business to always loop you in, and that's exactly what we'll do later on for more updates. And Dr. Masanga, you will forgive me for this, because often we'll have to cross over to this other bit. Such, is the electioneering process, and I think, as Dr. Justice Juma said, this is not a one-time thing. This is a process, and so here we are. Let me bring in something very. This is historical. For the first time in history of Kenya, a sitting president has voted against his deputy. Yes, it's very historical. I don't know why you people are not raising it. This is the first time. President Moi, while he was exiting, he never voted. No. Yes. He voted for Uhuru. For Uhuru. For Uhuru. Yes. Was Uhuru his deputy? Yes. Or his vice then? No, he's preferred choice. Preferred choice. Yes. But why but then not that Dr. Masanga says that for the very it's the first time, yes. That for he the is not for the current sitting, the current. You finish the term alone. By the way, when you see that Sungoi man, the guy who is at Sungoi, he's voted already. What is his name again? He is our deputy president. Ruto. Can we have some respect for him? Ruto. Yes. He's still a deputy president of Republic of Kenya. Earning a salary without work. It will end today. But he has been earning a salary without work. Now, he's still... So, Moi voted for... Kibaki was former. He had sacked him. Moi has resigned. He had resigned. But this one is the first time in the history of Kenya, mark that a sitting president votes against his own deputy. A man whom he knows, he says, has very bad manners. So there you are. He told us himself in the vernacular language there, he said, you have stayed, a devil who has stayed. Who knows more about your child? It's you. When the police bring your child, the first thing you say, oh, Kennedy, I hope you didn't do this. Because you know the Kennedy's behavior. So who can know the deputy better than the president? It is Uhuru. Can we go back to some bit of history and jog our minds a bit? Yeah. Yes. How many times have we had presidents, exiting the country, and having their vice presidents as well vying? Okay, don't like history, but it's okay. Yes. He doesn't like history. I like history. Yes. Let's jog our minds for a moment on that. That's why he says PK. It is very rare, and that's why. There is a point we made here on this floor. My fellow colleagues will talk about it. Structural challenges. Kenya faces a structural challenge. In this constitution, you people, gentlemen, and the people who are Kenyans, look at that phrase, look at that article of presidency. Change it. You cannot have a president who has a man who will stick in power even if he has hit him with a panga here. Ruto could have
done something very bad to President Uhuru Kenyatta. God forbid. And Dr. Masanga, So let's not overlook the events of Sagana 3, where President Uhuru Kenyatta, I mean, people were waiting to hear President Uhuru Kenyatta outrightly point a problem that he has with the deputy. Uhuru Kenyatta. He said he has no problem with the deputy. You know what? Uhuru Kenyatta saved the nation called Kenya. Why do you argue that he saved the nation? Hold it, Dr. Masanga. We'll be coming to that. What Kenya do you mean? What are you trying to tell us? What is so bad about the deputy president? We'll be coming to that. But we now cross over to a different county. From Nairobi County, where it is that we are. We have to listen to what the people of Kenya are saying as they exercise their democratic right. We have Lucky Riano from Machakos. Is in Machakos County. Let's get to hear what is happening in this county, County 016. Lucky. Thank you so much, Linda Alela. Thank you so much. We are giving you live from Machakos County. We are waiting for the Wiper candidate. I'm talking about Wavinya Ndeti, who will be casting his vote at Athi River Ward in Mavoko constituency. And here is the, as you can see, my camera person can give you the, you can see the convoy of vehicles. This is Wavinya Ndeti, who is just now arriving at the polling station, at the River Ward police station, where he'll be casting his vote. And remember, Alela, Wavinya Ndeti will be facing off with Nzioka Waita in Chama cha Uzalendo party that are going to battle it out come today. So it is a very competitive event that we are witnessing here. And as you can see, we have one voter here who just turned up, and you have to tell us how. Yes, how he came here and what he has done this morning. He came here and he was able to cast his vote. My friend, will you tell us your name and tell us what you have done today? My name is Paul Muli Kinda. Nimeingia hapa saa 12 na nimeendelea mzuri mpaka nikamaliza. Kwa hivyo umepiga kura kwa mara ngapi sasa hivi? Hapa nimefika mara ya 4. Mara ya 4. Na kwa wale ambao hawajajitokeza, uende ungewapia nini? Wale ambao hawajafika kupiga kura leo hii, ungependa kuambia nini? Wale wamejitokeza na waambia wafanye bidii ili wapige kura. Thank you. Thank you so much, Leila. You find that in Machakos County we have 541 registered voters, and today they will be battling out to see Wavinya Ndeti, who is just arrived here, so that he can battle out his vote at Athi River Ward. Back to your studio, Linda Alela. Lucky, thank you so much for the updates from Machakos County, pretty close to the presence of Nairobi, and so we'll be getting more updates later on. But yes, back to you, Dr. Masanga, so that we can also have the other gentlemen weigh in on the same as we summarize. And it's fine, democratic right for President Uhuru Kenyatta to proceed and choose that person that he terms or he deems fit to take up the mantle from him. This has been looked at, in equal measures, 50-50. It's a good thing. It is a bad thing. But here we are. The D-Day is here, and Kenyans are waiting, and Kenyans are looking at the IEBC, expectant of getting a better leadership. Let me ask one question to all Kenyans. Is there a man or a woman in this country who wants to live his household in chaos? Leave a son who will steal people's chicken and be a wizard? Dr. Masanga, is it not too late for us to focus on this? No, I am just fine. You asked me a question of Dr. His Excellency Uhuru is living. How does he live his house? He is living a house united under the hands of the handshake. He wants a united Kenya. Azimio means unity. Kenya Kwanza means Kenya eat first. You have to eat. But you can't eat when there is no unity. I'm not telling Kenyans to vote who or who, but I'm now telling you the truth that a smooth transition for any president in Africa will be very good for the president when he sits back and watches somebody running the government the different way.
So it has been historical in Kenya that for the first time in Kenya's history, a sitting president with a sitting deputy president, the president has gone there, and I'm sure in my friend Uhuru Muigai Kenyatta's mind, the first tick of his pen was Raila. Well, that one is almost certain. No, you can never know. I am you can saying, never know because let's move on. Make it brief, Doctor. To the IEBC. Yeah. The IEBC, we are here. We are watching. Everybody is watching. Mm-hmm. But my friend there on the other end is not watching nicely. He's watching with a lot of anger. Well. And I've been counseling him that please. Take it easy. You shall live to fight another day. Yes, I will be one of his men, technical guys, to prepare the motion. I don't want to like Kenyans, and look at my eyes. I'm a very good man at writing. Mm-hmm. I've prepared a nice technical motion for my brother with other people. Please, the lower courts have decided. There is already a base. Whether we vote, whichever way we are voting, we are going to have a showdown. Lots of petitions in court, and perhaps many. Occasioned by... There will come very many. First of all, his problem is signature. Have you looked at it? Uh-huh. What has the law court said? Who has appealed? Is there anybody who appealed against the signature? Show me. Anybody? They said the signatures were collected wrongly. So you are who? So we don't. One of the things that kills us in Africa, we are not proactive. Mm-hmm. We are reactive. When this petition of the signature lands in court on 14th or 15th of this month, mm-hmm. is when people are saying, "Oh, I think." But nobody has appealed against it. Hold it, and I'd love to hear it from the horse's mouth. But before we speak to you, Daktari, on the likelihoods of us experiencing so much of petitions, litigations at the level of the courts, let's cross over to Trans Nzoia County. Our very own Boniface Baraza then loops in Dr. Chris Wamalwa, who is vying for the gubernatorial position of this very county. Let's get to hear, after he has, exercised his democratic right, what he has to say about the process, what he looks forward to. Boniface, as you loop in, Mheshimiwa. Thank you and good morning, Linda Lela. We're coming to you live from Sharage polling station at the further end of Bungoma and Trans Nzoia counties. And we've been crisscrossing the Trans Nzoia county. So far, we've been able to crisscross 3 sub-counties, 3 constituencies, a number of polling stations. Voting exercise is already ongoing, a beehive of activities, despite some hitches being experienced earlier on. But first thing first, we joined by Ford Kenya gubernatorial candidate who doubles up as the Kenya Kwanza gubernatorial candidate in Trans Nzoia gubernatorial contest, Dr. Chris Wamalwa, who has served for 2 consecutive terms as Kiminini Member of Parliament. Thank you for making time for TV47. First, have you voted? How is the exercise? What are your expectations? Yeah, thank you very much. I want to confirm that I've actually voted. As you can see from my left finger, I voted around 7:30 a.m. today. And I'm very impressed with the Kenyans because they've really turned out in large numbers. And it is basically peaceful everywhere. You can see it's calm. And I also want to thank IEBC for the good work they've done in terms of preparedness. You can see even when you get some elderly voters, the people who are disabled, those who are sick, they're actually giving them preference to vote first. And you can see the lines are organized. I also want to thank the security team, the police force. The police force have done very good work. I can see everything is calm. So far, we've not experienced any incident, maybe of showing any ugly or goonism or whatever the case, we've not seen. So basically it's peaceful. And as candidates, we did enough campaigns. Now we leave everything to God. And we have no doubt, from the look of things, we are going to emerge winners. Yeah. What is your message to voters and some polling stations that are experiencing low voter turnout? My message to the voters is please kindly remain calm, be on the queue. And for those who are disadvantaged, for instance, like people living with disabilities, the elderly, the sick, please give them a preference on the line. I've seen many of them. Even when I went to queue, I saw some who are even
behind me had to give them an opportunity to vote. So let's be tolerant to each other, and let's give an opportunity for those who are disadvantaged, like the disabled, like the sick, the elderly, to be given preference in terms of voting. But basically remain calm, be on the queue. Once you vote, please go home. Go home and wait for the results. I've seen some young people loitering around the polling centers. It's also not good, because at a time like this, when people are loitering without doing anything, it can also lead to some ugly incidences with little provocation. So we are requesting the youth who have voted, please go home and wait for the results. When you speak or when we talk of Trans Nzoia gubernatorial contest, has been narrowed down to horse race narrative, despite initially having 7 candidates, one Shelby's ambition in favor of your candidature, then you remain 6, and despite that you remain 6, it has been narrowed down to horse narrative. Do you believe at the end of the day, when the IEBC returning officer of the county will be calling shot, you'll be the winner? Absolutely, I'm very confident. Why so? I'm very confident I'm going to win, because as I mentioned earlier, I've been a member of parliament in this area. I've been revoted. I've been voted twice, and I do understand the needs of the people of Trans Nzoia County, and we've articulated their issues in terms of my manifesto. I've gone around the entire county, and one of my messages, like Trans Nzoia being cosmopolitan, any leader who is tribal, any leader who wants to incite, any leader who is a dictator, you have no room for the leadership in Trans Nzoia County. I have no doubt in the long run I'm going to emerge victorious. Your last message? My message is peace, peace, peace. Even the Bible says in Matthew chapter 5, verse 9, that blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. And for those people who have ill intentions, maybe of rigging or whatever it is, please, they should stop it. Because Kenyans want to vote for their favorable candidates. Candidates will uphold integrity. Candidates will improve the welfare of the people. For instance, right now, the economy of this country, it's at the worst end. I thank you, and we call upon people to be peaceful. Thank you. That is Kenyans Member of Parliament, Dr. Chris Omalo, who has served for 2 consecutive terms, is Ford Kenya gubernatorial candidate in this Trans Nzoia gubernatorial contest. I remember Trans Nzoia gubernatorial contest initially had attracted 7 candidates who were cleared by IEBC. Then later, weeks to the poll, one of the candidates who was independent candidate, that is Timothy Kiplagat, shelved his ambition in favor of Dr. Chris Omalo gubernatorial bid. Then that tells you those who are squaring it out today in the ballot, there are 6 candidates, and despite them being 6 candidates, the rest has been narrowed down to 2 horse race narrative. That is Dr. Chris Omalo of Ford Kenya from Kenya Kwanza Alliance, then the DAPK candidate, that is George Natembea, who is former Rift Valley Regional Commissioner, and the DAPK candidate voted at 8 a.m. at Milimani polling station early in the morning. Then we also had a chance to speak earlier on to Usawa kwa wote gubernatorial candidate, that is Wilfred Muraya, who also casted his vote at 8:30 at Naisambo polling station. For the interest of time, I hand it over to you, Linda Lela. We continue to crisscross the vast Trans Nzoia County. Then we'll keep updating our viewers in our subsequent bulletin. Over to you, Linda Lela. All right, thank you so much, Boniface Baraza. Later on, we'll be coming back to you after that special address. And, address where there's that moment of waiting, pregnant, with expectation and looking forward to see who will take up the mantle. That is for Trans Nzoia County. And we cross over to Machakos County. Again, Lucky is on standby. And we're told also that Honorable Wavinya Ndeti is on that moment of casting the vote. So let's get to listen in to that. CRO, and she has told me that she's going to take action on that. So the only place by the way we have had issues is Mwala. Yeah. And what would you like to tell the electorate in this wards, particularly in Mavoko and across Machakos County in general? What I would want to tell them is that let us have peaceful elections, because after today we still have a life. Wapige kura, wapige kwa amani. Hii nchi ni yetu. Na mimi kama mama yenu, unajua mimi ni mpenda amani. Yeah, I like peace. So let us do everything peacefully. Yeah, kura zetu zihesabiwe na Mungu atupatie ushindi
katika jina la Yesu. Yes. Amen. Thank you. Without delving much on what has played out there, what is likely to play out, I think we go back to the gentleman in studio. You know, they just said as a joke, ya kwamba mambo ni mengi. Yes. Lakini masaa au muda ndo mchache, and true to it, you realize that there's so much to speak of, to look into, but then again, time is moving very fast, and therefore, gentlemen, I'll ask for us to be brief in our submissions so that we can manage to touch on so much. So, and we're told that the Right Honorable Raila Odinga is on his way to Olympic Primary School in Kibra from his current home, currently at somewhere around Ngong Road, as he proceeds there. And we'll be having Paul Kamau, our senior political affairs reporter, to update us on that the moment Baba gets to the polling station to as well exercise his democratic rights. But Dr. Justice Juma, we come to you. And we appreciate the fact that, you know, as Justice and Freedom Party, you have also fielded candidates across the different spaces of leadership. That is one thing to be appreciated. The disappointment at the level of the presidency, but then again, you shall live to fight another day. As Dr. Masanga would say, do you suppose that IEBC should brace itself for so much, you know, of petitions, and, you know, how they will handle them again will highly be dependent on how well braced their lawyers will be, looking at the almost outright, you know, problems that we are witnessing, occasioned by the fact that perhaps they did not appear to have prepared well? Well, there are glaring offenses, even as we're talking right now. If you look at Election Offence Act, Article 10 is very categorical on undue influence. And for aspirants, because we're having over 22,120 aspirants nationally now, for some of them to still openly even be campaigning using media platform and the TV stations on the campaign date is a clear show that some people are ignorant to specific electoral act. There are those who are even taking photos and displaying their votes. It is an electoral offense for you to display the secrecy of the ballots. And election, as I said earlier, is a process. In Kenya, we have a pre-election, we have an electoral period, and we have post-election period. Effective analysis of every election. I think one major post-election analysis that Kenya had, I think is this one, which was led by Waki and Kofi Annan Commission, where we even had a Kriegler Commission, and there were a number of reforms that were proposed, which led to formation of various commissions, which to a certain extent kind of managed to render various solutions to our governance and electoral process. But still, our electoral process seems to be lacking on one thing. And we wonder whether this devil is an external or internal intentional creation, because this is not the first time IEBC is facing electoral petitions. In the last electoral petition, Maraga ruling arrived at a decision that there were massive irregularities and infiltrations. Funny enough, after that event, there have been post-election reviews, there have been activities that took place. Actually, even commissioners resigned, leave alone the death of Chris Musando. But no one to date has been penalized. There is no individual who has taken responsibility for such actions. And funny enough, those characters are still living today. Because we've seen certain neglects, because IEBC is having close to over 4,000
465,660 employees to date nationally. That's massive human resource. And with this human resource, you're still able to find certain neglect. I can't call it lack of merit because some are obvious. There was a returning officer in a county, not just in a constituency, where to date a ballot paper is missing on the date of election. There is no like Nakuru Rongai, member of the constituency, a member of parliament or constituency ballot boxes are missing. And I think the surprise that Chebukati was treating us to yesterday as well, it was an uncalled for surprise for an institution or a commission of the likes of IEBC, which is not actually waking up in one day and finding itself in an election. Okay. It has a commission which currently is well established, except one who has some legal questionings. But as it stands, it has a force which is devolved in the entire nation. Okay. So for IEBC to wake up and tell us that, now let's suspend Mombasa, let's suspend Kakamega, let's suspend these various type of constituencies, what really informs this? And while on break, we were talking about that and trying to look at the ramifications of the same, and allow me to take it from you to Honorable Kesia. While it is, in the right of IEBC to come out and say that we're not ready on this one, and therefore we halt it for a moment. We will dish out a gazette notice as to when the elections would be conducted. What would it mean to the people of, say, Mombasa County, of Kakamega County? And will this, in a way, alter how the vote could have otherwise gone? Will there be openings for another session of campaign? Would it be a scenario where people will be observing what is happening at the national level and all these other sides to decide on what plays out? Are there timelines to this constitutionally? Do we say that in 7 hours we should have had that gazette notice before announcing the president, before announcing all these other quarters, we should have had this election conducted? Linda, thank you. But let me very quickly make a few comments, because I've been listening to my colleagues and, of course, listening to you. The information I have, my brother Juma and David, is that Rigathi Gachagua is the first Kenyan to benefit from a manual system. He has voted manually because the KIMS system failed. So I don't know whether that is a good sign or the gods are telling her something. If you are running it and things, backfire on you, I don't know. But anyway, those are the gods speaking. They could be speaking something. The other thing is, is it possible that we can overcome some of these challenges that we are facing as a nation, as a people? I think the issue of ethics, the way we behave as a Kenyan people, has a lot of bearing on the outcomes that we see. Because, for example, we have an act of parliament, we have a constitution that is very clear on how the electoral processes should be carried out, should be managed. Okay. Why would we at this time have people campaigning out of campaign time, people bribing voters, even the electoral officials disappearing from polling stations here, or even some of them putting off their phones? And sometimes, I wanted to ask, should we be having the posters up? So, the posters, you can't do anything much about it. Okay. You can't do much about it. The billboards and okay. Particular posters, you can't, because there are millions of them. Yes. It will be logistically impossible to deal with them. The billboards should have been there are bigger issues. But not in the polling stations. Not in the polling stations. Okay. Not in the polling stations. But I'm asking, why would we be campaigning and we know it is wrong? Morally wrong. We know. We've been told it's wrong. And you still do what is not allowed. I think the issue of ethics need to be revisited. We need to have
a subject that deals with ethics at a very early age. Mm-hmm. Then Look, the other... a moment. Let me find out whether we can get to cross over to Kakamega. Yes, your own. And I mean, one of the, again, topmost contenders, that is Fernandez Baraza, on standby with our very own Violet Auma. Dr. Masanga does not like it when I say one of the topmost contenders. You know, we're looking at the numbers, the polls and all that. Baraza, but yes. For Baraza, yes. Let's listen into what is happening there and his submissions as to the cancelling of this historic session of the gubernatorial position voting process. Violet, if you can hear me. Yeah, thank you, Linda Alela. I am at Bulimbo polling center where gubernatorial hopeful Kakamega Fernandez Baraza has just cast his vote right now. And of course, we had a spot check in different areas in Kakamega County. We were in Lurambi where people started queuing as early as 4 a.m. where they were able to start voting at around 6 a.m. But of course, hitches have been reported where Kemskits in other areas are not working. They're experiencing some issues, especially in Malava, Shinyalu, Matungu, and Mumias West. That is what the returning officer, Kakamega County, Bwana Joseph Ayata, just told us. And but of course, in other areas, voting is going on. But before I bring in Fernandez Baraza, we've also been told that we have some Kemskits that were for Likuyani sub-county were found at Mahwale polling station, and I believe that IEBC officials are just following up to get to see if at all the locals will be able to be given an opportunity, because at Mahwale polling station the voting had not started at that time because the Kemskits that were there were from Likuyani sub-county. Let me bring in Fernandez Baraza. You voted. Yes. How is the process? First and foremost, I want to confirm that I've already voted here at Bulimbo Primary School. The voting has been okay. We've not had issues with the Kemskits. Of course, in other areas, I've gotten reports that we have cases of failed Kemskits. So my appeal to IEBC is to ensure that they fix those issues quickly, because we cannot afford to chase people away who have already come in large numbers to vote. Yeah. Earlier on, I was able to talk to some of the locals here, and they came expecting to vote in a governor. What will you tell them? Because again, yesterday it was suspended because of some hitches here and there. So the gubernatorial, of course, we've not seen the ballot box there for gubernatorial because it was suspended by Wafula Chebukati. Yeah, what I want to urge my supporters is to come up in large numbers so that they can vote for our president, Raila Amolo Odinga, and all the teams associated with the Azimio. Of course, our day will come, and when IEBC gives us a date for the gubernatorial elections, we are very much ready because we are confident of winning this election. But I just want to register my disappointment with IEBC for waiting until it is too late to communicate about the hitches on the ballot papers. This is something that I'll personally take it up because the chairman of IEBC, that is Wafula Chebukati, had confirmed to us that everything is ready, including all the ballot papers. Unfortunately, you just come up at 11th hour and then communicate about hitches on the ballot papers. Personally, I think it's a scheme by IEBC, a conspiracy, had frustrated the voting of Raila Amolo Odinga supporters, because it is not a coincidence that this is happening in Mombasa and Kakamega. These are the strongholds of Raila Amolo Odinga. And then the other issue I want to raise with IEBC, the procurement process, definitely there was somebody who approved those ballot papers before they were printed. There was a team that traveled all the way to Greece. So one thing, the questions we're asking ourselves, what were they approving? Because there's no way you can approve a ballot paper to be printed when it has obvious errors. So for me and the Azimio team, we are taking exception with the issue of ballot papers being mixed up in Kakamega County and Mombasa, because definitely it is a conspiracy to frustrate voters. But what we are urging our voters is to come up in large numbers so that we can shame IEBC by voting for our people. And when we get our date, I know Kakamega people have already spoken.
they know their second governor will be none other than Fernandes Baraza. So we are ready. So thank you so much. Linda Alela, if you allow me, let me talk to one of the locals here. Sijui kama umepiga kura ama haujapiga kura? Nishapiga kura mama. Kwa majina mimi. Zoezi limekuwaje? Zoezi imekuwa mzuri sana. Sisi tumeamua kuja kupiga kura kwa wingi. Tulikuwa supporters wa Fernandes Baraza. Tunampigia mzee kura na wa timu yake yote, na tunaahidi hiyo siku ya Baraza ikifika tutakuja kwa wingi na tumupe kura. Okay. Sasa mmoja hapa. Kwa majina naita Robert Wanga. Mimi ni mmoja wa wapiga kura hapa Bulimbo. Sisi tumepiga kura peacefully, lakini tulikuwa disappointed sana na Fernandes Baraza jina lake kukosekana kwa ballot. Sisi tuko tayari, siku yake ikifika tutatoka tena kwa namba kubwa sana. Asante sana. So thank you so much. Thank you so much, Linda. So those are just sentiments of locals here. They are registering their disappointment after the gubernatorial elections were suspended here in Kakamega County. And so, of course, we'll keep an eye, do a spot check in other areas to get to let our viewers what is happening. But maybe to mention one of the parliamentary candidate in Ikolomani, Butichi Hamisi, has been arrested by police, and it is alleged that he was carrying, or rather ferrying, some machete, and that is why he has been arrested and is being held at Kakamega Central Police Station. I take it back to you, Linda Alela. Well, unfortunate reports there, but as well, more from Kakamega County, from Matungu constituency, we received reports that the Roots Party presidential candidate Luchiri Wajakoya George has already cast his vote, and I'm sure we're going to get pictures of the same later on the broadcast. But coming to you, Honorable Kisia, this is your home space, and it brings to the fore, the problems that IEBC could be witnessing as of now. Before we cross over to Kibra to see how the process of voting for Right Honorable Raila Odinga would be, damning allegations, as one would say, leveled against IEBC by the Azimio One Kenya gubernatorial position candidate that is for Kakamega County. I mean, as we unpack some more on these discrepancies that we witness, I do not know what you make of that scenario, and I'm glad that that is where we were getting to. But I'm told again that I have to cross over to Kibra. Okay, well, so we just check on what is happening in Kibra constituency. That is where the Right Honorable Raila Odinga, that is the Azimio One Kenya Alliance presidential candidate, is set to cast his vote. Apollo Kamau, a senior political affairs reporter, is on standby there to give us more updates. The pictures, as you can evidently see, the Right Honorable Raila Odinga is already in this polling station. And so before we get more updates and more pictures of the same, please allow for us to allow again Honorable Philip Kisia to articulate some more on these matters that we are looking at. Linda, thank you. Now, very quickly, in fact, I think some of these things that are happening are strange. I've just received an update that while other people are complaining about the KIMS equipment not working, there is no single voter who has reported in a polling station in Ruiru. So, yeah, there's no. Well, as of at course, 9. we definitely have. As at 9. And Ruiru has a lot as of. At 9. I mean, as at 9. As at 9. Ruiru so talks. We're talking about 500. For a polling station that opened at 5, and no single person has reported to cast their votes. I think we'll ask Mary to confirm that. Now, let us. The issue that we're talking about is sad, is grave, is unforgivable. People in those areas we've mentioned, Kakamega, Mombasa, Kachiliba, West Pokot, and the other areas that are affected in Nakuru, were expecting to exercise their democratic right today and not tomorrow. You've denied them. Not because you are not facilitated, but because of the incompetencies that some of us had flagged out at 145 days ago when I appeared on my brother's platform, the punchline. I did request my brother Chopokati to come out clean and tell us whether you're really ready for this election. Now, what does that mean to those areas that have been affected?
You have dampened their spirits. You've denied them the democratic right to vote on the day that they are prepared to vote, because this is a date that is spelled out in our constitution, the second Tuesday, second week of August, after every 5 years. You've denied them that opportunity. You want them to vote on a different date. What are you doing to them? I mean, it is sad. This may even result into voter apathy. Yeah. Because, people are charged, to exercise their democratic right, and then you deny them. Then you tell them that I'll give you another date through some gazette notice. I think this is not, it is unforgivable. Most of these things have actually, most of these things have never happened before. I've been around, I've participated in many elections. I think, and despite the fact that this commission has been facilitated to a level that we have never seen, it's unprecedented. Yet we're having these challenges. It's a sad state of affairs. And I think even Kakamega, I think now, from what we are getting, my brother here, Dr. Masanga, tells me that even the bullfighter seems to be having a problem with the voting, using the same KIMS system. So you cannot ignore the manual system as a backup. And you see, that's how enlightened and informed Kenyans are. Again, I don't know whether the gods are speaking. Nani Boni is my friend. Okay. You've seen Gachagua, who is the second, who is supposed to be second in command. The gods are already speaking. But also Karua had some bit of a I actually don't know. Is the God speaking? Are the gods saying something? What is the I don't know what the gods are saying. Okay, well, Dr. Masanga, I am coming to you in a bit. You see, Nani has been given, even he's written it on his Twitter. He has tried the machine, is here. Yes. And he said he needs sabotage. Does it justify the ruling by the courts that the court should have not even a sensible court in the world, in the Commonwealth, cannot do anything about election. Jamen, let's cross over to 9 hours. When the papers have already arrived, when they are supposed to pin this register on the walls. In London, they had already pinned the register. And we have registers. We have seen, they have been pinned on the wall. Yes. And the 9 hours, the court sits of 3 judges at night, propelled by Ruto, who came out to tell. No, Ruto told us that he has won. You saw it on the Daily Nation. We have won. We have won the ruling against manual register. Look at that. Now here we are plunged the state into a state of, can I call it quagmire? It's a quagmire. In very good English language of Shakespeare. I warned you. 145 days ago with my brother here, we warned the people. Me, if I'd been a Kenyan, and I've told you this on this television station, and I want to repeat. You could have petitioned. Not petition. I would have taken myself and wrapped myself around the Kilimani doorsteps of the Chief Justice to say, please, kill me before someone handles my vote. And I don't want to mention the name. Well, you know him. And I mean, he's the one who's handling our vote. I'm telling you, you can't airlift 14 busybodies taking new dollars of the government, new dollars. You know the way, have you seen how Kenyan officials go on telephone, on these Emirates? The way they sit in first class, business class Emirates. They go to eat the money. They are eating your money. Okay. And the time has come for you people to look for people who eat your money and put them, like what Jikoya said. Dr. Masanga, we are here, and as PK would tell us, please let us for a moment not look so much into the question of history and address the troubles that we have now. We are already on the deep, and it is IEBC that is handling this. Gentlemen, the man doesn't want history, but history has to repeat itself now. It's repeating here. We are going to Siaya County, and gubernatorial aspirant, or better yet, candidate, Nicholas Gumbo as well, addressing members of the press. Let's listen into that. Peaceful process, a fair, credible, and transparent process where those who have won can have the humility to embrace those who have lost
Because at the end of the day, for example, I am vying to be the governor of Siaya County. Of course, I am casting my vote in the hope that tomorrow I'll be declared the governor. But, and be that as it may, and hoping that that is what comes out, it is my wish that I will reach out. If the Almighty God grants me this seat, I will reach out to my worthy competitors, because we, like I've said during the campaigns, we belong to this county both before, during, and after elections. Yes, of course, campaigns can be divisive. Yes, of course, some unpleasant words can be spoken during campaigns, but I think that is now behind us. I am hoping and praying that I'll be the governor tomorrow. When that happens, I'll be the governor for everyone, including those who ran against me. Because the competition ends today, and we start charting the way forward for building our great county. It's okay. Very comprehensive. Asanteni sana, Mungu wabariki na muwe mabalozi wa amani. And from Siaya County, we will be getting more updates from that end. That is one of the gubernatorial position candidates. That is Nicholas Gumbo. And gentlemen, we need to take it very fast because time is moving as well. I say we have so much to discuss. And so back to you, Mheshimiwa, on the very same matter. It was you or Dr. Masanga? It was Dr. Masanga. Now, for me, I want to finish it this way. We are already here. And as a soldier, we don't reverse, no retreat. Let's do it, and we count tomorrow, or tonight, or to start counting. Then in discipline, we come back after we have won the war, or we have finished ceasefire, then we come back for punishment. That is after the vote has been counted, because we need all Kenyans to be peaceful. The mistakes are occurring. Luckily enough, God has come down nicely. Angel Gabriel is coming to people who have been opposing the manual register themselves. Kachagwa, Bone Halwale. Now, do you know how many messages I've received? About 1,400 so far. Of Kim's kids failing to work everywhere. But do we need to worry about that? Because we need to worry, but how many days? How many days do we have to look in the physical register? How many days? How many days do you have for voting? Voting will continue then. If we use the manual, we shall vote until 14th. We're coming from that space, yes, where we were not fully digitalized. Yes, we can vote until Kenyans will vote. Why don't the IEBC take a decision that now this thing, because everywhere, this thing takes maximum of after 3 hours. Have you seen the Kim's kit? I have it. When we get out of here, I'll show you. When it is in the you have it? You can buy a Kim's kit. Okay, yes. okay. People At have this moment of election, I mean, we need to be. I was told to have my server. This type of be running, be careful. This type of running. The one that we're seeing right now on screen. In Nakuru. What ought not to have been. Yes. IEBC have over 46,229 Kim's kits, which nationally they stated were sufficient, and they had alternative substitutes should one fail. And I know we've had challenges with IEBC regarding election preparation. Yeah. We've given proposals to IEBC. Actually, as Justice and Freedom Party, we propose to IEBC that election should not be one day. We should have, if possible, a 14-day election period where you can even email your own ballots. And we count results, because this one in a day
where probably Linda also need my view. And Mheshimiwa probably is going to vote somewhere in Kakamega. And you will be looking at the air ticket of going and coming back. And you see various dynamics around the electoral period. Probably somebody is in the hospital. And tomorrow they will be well. Or matters may arise within this very, very day due to logistics that are beyond your what. It's raining and then all these other factors. So if you give an election period to not just be stifled to one day, this is why we're having too much pressure. Because everyone has to cross the country. Some are abroad. If we can't manage one day, I mean, what more would it be when it spills over to another day, see, and 2, 3, 4 days? And mentioning abroad, we need to appreciate that the process is also ongoing on several stations across the global fraternity, that is diaspora. Just within the consulates. Yes. And then how many consulates are we having, and people are crossing over from how far? So realistically, our election management still require a lot of reforms. And this is why some of us even proposed that electoral laws should be reformed. The latest is 1 year before election. So that there is sufficient training, there is sufficient education, and there's sufficient awareness, not only to the electorate, but also even to election managers. Because all these discrepancies that we're seeing now are due to human incapacity, or actually I think I can't blame a machine by now, because we had 5 years to know that this budget is not working and go and order for it. And somebody was in the office sitting there every day earning a salary with that specific mandate and responsibility. So election management in our country, it goes back, whether it's benefiting the state, because the problem to why we've never seen electoral offenders and more so managers being punished, actually in return they get rewarded. They are being promoted to chair commissions. We've seen them. Those who are managing elections, instead of being punished, they get rewarded. Do we by sometimes the government that they supported and put in place? Do we sometimes see people perhaps, taking it a little bit far in terms of asking for the IEBC to make adjustments? For instance, we have seen how much, the Azimio One Kenya Alliance has been adamant to push for the IEBC to have, the register, that is the physical register. At some point in time, they ask for results transmission, and you ask yourself, would this then be good enough, allowing them to have access to results as they're being transmitted? Would it make the process more trustworthy, or would it make it even more shambled? What costs are we having in this organization? You go to NTSA, we all register as drivers. Using is now digitized, right? Yes. And you can go to the system and find yourself. You go to eCitizen function optimally. And actually, we are not even importing services from outside. No. They are local Kenyans. Yes. You go to registration of births, even passport at immigration. What is the devil or the demon at IEBC, who actually is even given more budget compared to even registration of passports? So all right. Gentlemen, no. Let's cross over to Kibra. Look at the transmission. Dr. Matanga, what about transmission is going to be worse? Dr. Matanga, we are coming to that. Kibra, Olympics, and you're preferred in as much as you're not voting. You have seen the people in as much as you're not voting. Sending the excitement, escorting him, taking Jesus to Jerusalem to chase the thief. Is it necessary to chase the thief? Is it necessary? Yes, Jesus came on a donkey to chase a thief. Well, the Right Honorable Raila Odinga is having a moment to go out there into the space of voting and as well cast his vote alongside Mama Ida Odinga. Interesting moment, also historic for that matter.
for that matter, of course, taking it for the 5th time and seeking to be the 5th president of the Republic of Kenya. And yes, we'll be following up keenly to see how this process goes for him, whether he has to experience some hiccups as has been witnessed previously by his running mate, Martha Karua, in terms of the process of identification, whether it will be a smooth sail as it was for President Uhuru Kenyatta. And this moment, of course, Kibra, he's home turf for the longest of time that we know. He's represented the people of Kibra. General feeling that he's done so much towards making this space a better one. General feeling as well that really, if you are to look at him and equate to his reign in Kibra, then you can almost tell that maybe he is not up to task to take up the mantle. But it is left for the people to judge, and I think this is that one day. And so as they cast this vote, as the Right Honorable Raila Odinga as well proceeds to cast his vote, what is important is that tomorrow we need to have a nation. And so, Dr. Justice Juma, as you continue to articulate on that matter before we loop in Dr. Mathanga, historic moment as well for the Right Honorable Raila Odinga. Hats off, in as much as maybe you would have been part and parcel of this process as, you know, presidential candidate. He has pulled up a fight for the for the 5th time, alongside the likes of the others who are taking it for the very first time. Well, historically, you honor the phases of reforms that the country has had. Kenya has had various reforms. We, from the colonial government, we have patriots who fought and defeated the oppressive, barbaric white colony, who raped our women, took our land, stole our resources. Unfortunately, some are still doing that to date. And people fought with their life, hiding in forests and in caves. And then they had no guns. They defeated the white man. I think that's something we celebrate. They are our heroes to date. And Kenya has also had phases in reforms, reforms from one-party system. There are moments, Linda, when we couldn't sit here and talk, especially Masanga. His work permit would not even, leave alone even a work permit, he would not be having a visa in this country. You are right. Yeah, so all those periods were fought by patriotic Kenyans, and they were relevant at those given periods. And we've had moments of democratic reforms where we have and are celebrating right now constitutional reforms, which we expected to have been implemented effectively for purposes of posterity of this country. Unfortunately, we are still having challenges like now the things that we are addressing around electoral laws and the Political Parties Act. And we give this to individuals. And I think persons like Raila are individuals who participated actively within the same those contexts. However, that notwithstanding, I keep saying this, and this is why my generation cannot wait to time out, because every generation have their own change quest, and change is spontaneous. It's not a static thing. I'm sure right now, if you bring back Dedan Kimathi against Uhuru Kenyatta and they are competing in the last elections, Uhuru would have defeated Dedan Kimathi, right? Well, given the achievement that Dedan Kimathi had. Yeah, so as we talk, change is spontaneous. Change keep moving. And as we heroize the past heroes who have achieved a lot in our political space, yes, we give it to them. And this would have been one of my worthy opponents, because from my generation point of view, there are certain dynamics which we feel are not resonating well with the candidacy of his likes, but give it to them, and we give it to them whether actively or directly or indirectly. They participated in manipulating the nomination process, which right now as we talk, Judge Mirima failed to give a directive regarding the nomination process, but ruled that it was illegal. And if you ask me, the two-page document that was submitted to IEBC commissioners by aspirants, that document was developed by me. And I highlighted a number of issues, including the Data Protection Act,
which required aspirants to submit IDs plus signatures of your supporters list. And if we correlated that with the Data Protection Act, we realized that it was offensive to the data protection provisions. And we raised this a lot to IEBC and told IEBC this is an electoral requirement, but have you reviewed? How compliant is it? And these guys were adamant to a point that the court had to rule that it is an illegality. And these are things that can be addressed a year or even 2 years before election. You don't have to wait and enter the electoral period and start getting pronouncement like this. Because if the premise of nomination is illegal, then subsequently it opens a Pandora box for any other challenge of the process to be nullified. Right. So these nullity are the things that we are addressing so that we have free, fair and credible playing field for all candidates. Okay. You do not use unconstitutional mechanism to lock out certain competitors, but that notwithstanding, we give it to candidates who have succeeded. And of course, Linda, we are still fighting. Yeah. Our vision is still blazing bright. And we are certain that we are addressing the mechanisms that are facing, that are brought encumbrances on our way. And we give it to them as they go through. I know his ideology resonates with a number of individuals, including the sitting president, who Masanga said voted for him. And I think I also know there are still also serious voter apathy that exist because of voter constituencies who are seeking to identify with these dynamic ideologies or change quest that this generation of ours is longing for. And I wish we would have mechanism to tie all this together, because as a generation, we would want to see certain reforms, certain changes. And if they succeed, we'll see and find and forge mechanisms on how to make this work, or how to see how to bring this to realization. All right. And yes, as earlier mentioned, I had spoken about presidential candidate George Luchiri Wajakoya having voted in Matungu, but reports reaching the desk is that yes, Matungu Kimskits are not in order, and therefore we might need to have Violet, who has proceeded there, to keep us up to tabs, real-time updates as to the same, and therefore we'll be doing that in a bit once Violet Auma is in Matungu, and most importantly has gotten a hold of a presidential candidate of the Roots Party, George Luchiri Wajakoya. Senior, earlier on, Dr. Justice Juma had alluded to the fact that it would be important for a majority of representations to go out to the people of Kenya under certain parties, under certain umbrellas. Yes, we have independent candidates, democracy, and we appreciate the strides that we have made as to that. But when it comes to the question of representation, say Kenya after this, after we've gotten the presidential candidate and, the leaders across the different aspects, how important would it be for that person that will be at the top of the helm to have a proper representation, across all quarters for them to manage to govern? Well, first of all, I must say that when you're running for a presidential seat or gubernatorial, because you're basically a chief executive officer of a certain jurisdiction, it is your desire that you have the majority. Because then it makes it very easy for you to roll out your programs and manifesto. But when you get in as a lame duck, you have minority, you can be sure that your opponents will work on you, and they'll work on you thoroughly. Yeah. So, and that's why each side is trying to make sure that they have a majority in either the Senate or National Assembly, in Parliament, and even at the county level. Yeah. Okay. But if that doesn't happen, of course, there's a fallback. You quickly then get other, parties that you can work with, so that you make sure that you utilize the time that you have efficiently and effectively. There's also the issue of the so-called independent candidates. I don't know really how independent they are, okay. But if you ask me, I think the independent candidates in Kenya
go for independency after failing to secure a ticket. Okay. So there are issues that need to be dealt with at party level, the party democracy. We need to grow our democracy so that when you're defeated at party level, you don't really see the need of getting another avenue to ascend to the position that you had aspired to ascend to. So those are issues that we need to deal with, and I'm hoping that going in the future that they can be dealt with. But let me say this, because I think it is important, and my two brothers have addressed this issue. While I agree that there are structural issues that need to be dealt with at the electoral body, IEBC, we also need to review the law that governs the election process in Kenya. But what really stops us from using the laws we have, from using what we have to run free and credible, verifiable elections? I get back to what I said earlier, the issue of ethics. We have very bad behavior. You are given a job, you don't do it properly. You don't do it to the satisfaction of your customer. You go into the office with a different motive. Or even the people who are giving you the job, they give the job to an incompetent person so that the incompetent person can serve their special and peculiar needs and interests. So I think we, as Kenyans, we need to be more serious and start looking at this issue of ethics, our behavior in this society called Kenya, and change. Because if we don't change, of course, the future is not very bright, right? We need to be a bit serious. So, there are basic things like, for example, Chebukati's team. Did he do a dry run? No. Did he do a dry run? No. Even a plane it tries. Does he have a critical path analysis that will, that guided him? Did he sit down with his secretariat, with the commission, and they went through and say, okay, where are the likely pitfalls and most how do we prepare for them? And they address this. No. If they had, because in management, what is most critical is the planning stage. Okay. When you plan adequately and properly, and then you have the necessary resources to do what you need to do, I can assure the results are normally excellent. But if your planning is weak and poor, I can assure you, it doesn't matter how many resources that you are given at your disposal, the outcome will be poor. In fact, extremely poor. And that is what we can see today. That's what has happened. Please, in future as Kenyans, let's be serious with what we do. Let's address this issue of ethics, not at this level. Because you see, if the tree has been growing for 50 years, and it's already bent, you can't do anything about it. Let's start when the tree is still very young. We can straighten it. Okay. Right? Yeah. All right. We're waiting to get numerical updates as to the voter turnout. It will be crucial. It will be very miserable. Why do you say so? Well, at least the pictures are not so... Can I tell you? Yes. I have 47 people dotted around 47 counties. And if you look from your station, from your people, your correspondents, my dear, first in Mount Kenya, if the voter turnout is 70%, is not 70, kata simu tuingie Sungoi. Tuko up. That one, because he's only depending on Mount Kenya. Raila is depending on overall around the country. And that is the problem. But one word I want to leave to Kenyans. A gentleman have talked about something that has touched my heart. A structural challenge can grow into a conflict. The IEBC is a structural challenge to most countries in Africa. But there is one medicine for IEBC, for any electoral body across Africa. Proportional representation. South Africans vote today, they go back to the office tomorrow and they listen to the results. Have you ever heard of violence from elections in South Africa? You only hear of violence of thieves who steal, who go and kill people because they are not from South Africa, but not electoral violence. In South Africa, Malema goes to sit with his seats, DA sits with this seat. Why?
is a process of proportional representation. If Kenya does not change, and I want to say here, His Excellency President Uhuru Kenyatta, you are watching me. You have sat down on your TV, and I tagged most of the guys to watch. If you don't change your system, Juma here, you are arguing, if you had a proportional representation system, you would not be arguing with Chebukati. It brings very nice candidates, well selected. Point number 2, there is no independent candidate in Africa. You are telling me a lie. Deep down they are lying to it is not. You go at Jaguar. Is it Jaguar somewhere in Kiambu? What is this guy? Then I like DP. He's my friend. Oh, no, initially he was. Listen, he votes while he's liking somebody. Is that independence? How can you be independent? There's no independent candidate in Uganda, where I come from. All of them were paid 500 million Uganda shillings, and they crossed. They only go to get the ticket and disappear. These independent candidates you are seeing now here, watch when the parliament begins. They will be the first. Yeah, they will be the first ones to run to State House. Because they do not want to stay out. Yes, to eat. Cold. So finally, we are here. Me, my stand as Dr. David Matsanga. I've done my job for the last 4 years. Thank you very much, Your Excellency President Uhuru Kenyatta. My legacy books are ready. I want to thank this station also and you, the management, for having called me most of the time. Thank you. With Sankok, we almost exchanged blows. And with Muruka, thank you very much. I've done my term. As the president moves on to do some other things, we shall move to go and clean African Union. Perhaps. Masanga is retiring. No, I'm not. Not just yet. I'm telling you. Sankok told us he's retiring before you knew. No, but at 67, I can't do anything. When with 11 grandchildren, it is very sad for me to continue fighting for space with these younger guys. Okay, so I better go and look after my grandchildren, because my first grandchild is about to have another, to bring me marriage. Yes. Okay. So please, it is very bad in Africa to stick there, and then you are not like for advice. So I am. Yes, you come for consultant. I'm no longer. I can't apply for a job. Okay. How can I apply for a job in Africa? Doctor, okay, because the date of birth will betray me. It's good. Your contribution is highly appreciated. Yes. So I want to thank you all, the management, the view, all of you of this company, especially you people who have given us access. Thank you. To talk. We have not incited the public to go and kill each other. Voting is just not for matter of death and life. You can even hate Matsanga on Facebook, but I'm going to meet Ruto. I could bump into Ruto and Ruto become best of friends. Do you know Ruto can even stand the convoy to greet me? Yes. Because I saved him from death. Okay. At the ICC. From life imprisonment. Thank you. Thank you. Thank you very much. Asante sana. Would that be allowed to make my closing? Yeah, I mean, definitely. Okay, so I'm glad that Dr. Masanga has decided to take us to that moment. Yes. And yes, we are here. Yes. Wachakua is ringing you. Yes, we might need to. Do you want us to put him on speaker? No. All right. No, if he allows. Yes. At least it's good we've caught up with Masanga while he was still around. I started meeting him since 2016. Nice. Yes. And we've had various serious conversations, not only even in his own channel, but I think we continue to do that. Okay. When national duty calls, we appear. And when you have time, like now, we come. I know sometimes Linda tells me I don't come, but we try our best. I make sure that we are available. Some have flown for holiday. Yes, to make there are so many of our senior boys who are enjoying sunshine. They have not even voted. Well, that's I know them. I can name them here. Someone is relaxing when his vote is supposed to be cast. Yes, and then you will find them lining for jobs at the Babas. The reasons to why some constituents of Kenyans are missing out in this process is because it does fail to resonate with them. You know, good democracy is a prerequisite to good economy. Yeah. And actually, I would put it the other way around.
good economy is prerequisite to good democracy. You find in developed countries, their democracy is very well grown, very effective, and by that I'm not referring to Trump attack to Washington. And when you find environments where we have economic stability, the advantage that those constituencies enjoy good economy. Dr. Masanga, you'll call Professor in a bit. Good closing. Good economy is what mandates the type of leadership we want and the policy formulations we desire for purposes of what? Self-governance. Okay. So the moment our governance is not driven by citizens' interest or aligned by economic need, and the same IEBC individuals, they're not living in isolation. Right now, when our country is facing inflation, it's not that they're not suffering or they're in isolation. These guys equally get affected. But the state capture, which I do call populism and personism, which actually are the key enemies of democratic development, has always destroyed democratic space at the expense of their own personal interest. These personal interests are the ones that are killing institutions. If you see institutions not functioning and individuals are becoming mightier than institutions, look at the institution of judiciary. As we sum it up. Look at the institution now of IEBC. Why can't these institutions rise to the occasions? You will always find that there is an individual which is bigger, who is bigger than the institution, who uses these institutions for their own personal interest. And these are the enemies of economic development. And for us to have effective economic reforms, yes, Doctor, we must come out of populism and personism, who always capture systems and institutions for purposes of their own what? Personal interest. These are the crises we are facing to date. And fellow Kenyans, before we get there, as we sum it up, it will fail to resonate with Kenyans. And these are the reasons to why we are having serious runaway voter registration, serious runaway. You may be surprised that every Doctor, I have to turnout, take it away from you. Yes, you may be surprised that the voter turnout may surprise you because it fails to resonate by citizens' interest. Philip Case. Let me also join my colleagues in thanking you for having us here once again. It's a pleasure always. Thank you for heading to the call. Pleasure. I'm just hoping that as we continue with the voting exercise, that IEBC will pull up their success so that we do not experience any other hitches by the time we close the polling session. And then, of course, to all those who offer themselves for different elective seats, I wish you good luck. But if you lose, there's always another time. So don't lose hope. Don't engage into things that will create instability in this country. We need peace in this country. Kenya is bigger than us. Kenya will be here tomorrow. Even if you expire and go and meet your creator today, Kenya will still be here. Finally, I wish my friend, His Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief, good luck as he ends his term today. Because from tomorrow the transition team takes over. But again, I ask him to forgive the many people who have betrayed him. I am fully aware of some characters who Uhuru Muigai Kenyatta removed from the dustbin. They were completely broke. Now they're putting on good suits, courtesy of Uhuru Muigai Kenyatta, and they can treat him the way they treated him. Shame on you. Shenzi kabisa. Allah. All right. Well, no. We will not go into. Yes, let's name them. All right. Like that one gentlemen, the most unfortunate thing. All right, gentlemen, the most unfortunate thing is that we're having so many reports as to the failure of the KIMS kit. We hope that this matters then would be addressed, and true to it, Professor Wajakoya has had it a bit tough in terms of casting his vote, and this is happening across different parts, starting
from Rongai, members of parliament marching in protest, and of course across different parts, angry residents block Nakuru Baringo Road in protest for missing MP ballot papers. And yes, in Makueni, the Kimskit, as earlier mentioned, not in order, as well as Ingavira polling station, South Cabra's ward. Well, I do not know how this ends, but we cross fingers that the same would be addressed. And Mr. Director, you say we cross over to what direction? Narok County. On standby is Duncan Mutua with more updates. Thank you so much. I can get you loud and clear. And as you have already said, we are here at Narok County, at Narok County, Narok North constituency, and we are at Nasioya Primary School. We are in the last few minutes. One of the governor candidate has just casted his votes, and we will be speaking with him. That is Honorable Ole Kenta, and we will be speaking with him as he tell us the process, how has been the process since he came here. Governor, welcome to TV47. Thank you very much, TV47. The first thing I would like to say is that I've just voted, and I would like to commend IEBC for the efficiency that I've witnessed at this polling session. I would also like to thank the people of Naisia for turning out in large numbers to ensure that they vote, which is actually the constitutional right, and which is going to give this country leaders that they deserve, the leaders that they want, that they aspire for, and the leaders that they deserve. And I'm sure we shall win as Azimio. And all I can tell the Kenyan people is that we want peaceful elections. We want fair, efficient, and all-inclusive elections. What I mean is that we don't want any form of rigging whatsoever. The people of Narok will decide who their leaders will be. And I can assure the people of Narok that whoever is chosen, though I know I'll win as the governor, whoever wins will ensure that there is peace and that everybody is given a free hand to choose the leaders of their choice. I also know, and I've seen that the Azimio presidential candidate is going to win, and we are very sure that we shall celebrate, but also tell the other parties that we shall also be with them. We shall be with them because they are also Kenyans. We shall not antagonize anybody. I would also like to thank the President of Kenya, Honorable Uhuru Kenyatta, for the last 10 years that he has led this country. We have had a very peaceful tenure of President Uhuru Kenyatta. We have had development that is unprecedented, and he has maintained peace, and that's what's very crucial for us. And I'm sure Honorable Raila Odinga will continue with that legacy. And I really sincerely thank him for that gesture of seeing that we require mature and very patriotic leaders who think about the country, about the welfare of the ordinary Kenyan, and not about themselves and their pockets. The other thing I'd like to assure the Narok people is that there'll be peace. Yeah, we have voted, we shall win, and there shall be peace. And I'd like to tell my opponents to be graceful in defeat, because we'll defeat them. Be graceful in defeat, accept it, move on, and we work together from there. You have already casted your vote. Yes. How long has it taken you to cast your vote? Very efficient. It has not even taken me 10 minutes. I just came in. Graciously, the people let me vote fast because I need to go to the other to monitor the other polling stations. I came with my family, and we voted very efficiently. And I can assure you that if this is the way IEBC is running things, we are okay as a country. We have confidence in this process, the way I've seen it. Unless anything happens, which I doubt. Because normally in the morning, like this one, is when you hear a lot of problems. But in Narok, we have not heard of any. Our agents are in place. Our opponents' agents are in place. And I think the POs are very efficient also. And they are very fair, as far as I've gathered. Maybe a last word to your supporter. What are you telling them? I'm telling my supporters, whoever is still at home, please wake up, come and cast your vote, because you are going to determine the leadership of this country, your leadership, your own leadership. Please come so that you do not, miss out on making a government, creating a government for yourself. So please come out, turn out. Whoever is not able to move,
I request that my people or our supporters assist whoever is vulnerable or is unable to come. Please mobilize your resources, volunteer, and bring them to the polling station. Let nobody be left behind. Thank you. That has been Ole Kenta, and just as any other candidate, he remains optimistic that at the end of the day he will clinch the gubernatorial seat, and he may be announced tomorrow as the governor of Nairobi, as the governor of Narok. Back to you in studio. We will keep you updated in what is happening in Narok County. And as will be the norm on this very day, yes, we'll go back to Narok County, but that should be later on this very hour, 3 minutes past the top of the hour. That is 11 a.m. East African time. It is my pleasure to say asante sana for keeping me company right from 5 a.m. alongside my colleague, that is Eric Monene. We have ably taken you through the process of election as Kenya decides from that moment, from the time the polling stations were open, and Kenyans continue to throng these stations to exercise their democratic right. And we here at TV47 remain true to our word. We will take you through this session all the way to the moment of tallying and to the moment of the declaration, keeping you up to speed as to every nitty-gritty detail. I have to lock it, not in totality, because my colleagues then are coming in a bit to continue with this from where we leave it. My name is Linda Alela, and I get to see you again tomorrow morning. Before we take a short break, allow us to again introduce the lady and the gentleman that are taking the mantle for me. I do not know whether I speak to Swahili or I let them speak English, because every time a Swahili person is coming on board, they want to challenge you to speak to speak Swahili, and therefore let me take the challenge, Unsari and Andrin, but I can promise you next time you will have to dance to my tune by speaking Kizungu. Hamjambo. Hatujambo Linda. Kwema? Kwema kabisa. Looking good, all in pink. Asante sana. All set, mko tayari? Tuko tayari. Na nashukuru. Sijui kama tayari mmepiga kura. Kikubwa zaidi ni kwamba ni siku ya maamuzi. Mmepiga kura Unsari? Hivi sasa nikimaliza shughuli nitatekeleza. Kwa hiyo tuko na wewe mpaka muda gani? Tuko hapa hadi mwendo wa saa 10, napiga kura hapa nje. Rahisi tu. Kwa hiyo Andrin, umepiga kura? Mimi pia sijapiga kura, lakini baada ya shughuli hii nzima najua nitakuwa nafika pale kutekeleza wajibu wangu wa kidemokrasia. Kumbuka ni siku ambayo lazima Mkenya afike pale afanye uamuzi wake wa busara. Kwa hivyo nami sitaacha nyuma. Nitakuwa pale, nitaenda pale nipige foleni, nihakikishe kwamba nimepiga kura, nimemchagua kiongozi ambaye nina imani naye. Amekuuliza swali, wewe umepiga kura? Naombeni mnipe ruksa niondoke uende kapige kura zangu nikatekeleze wajibu wangu wa kidemokrasia. Tutakuwa sisi tunarejea hapa tufanye ya kwetu. Asanteni. Kwa hiyo tunachukua muda wa mapumziko, na basi Andrin na Joash Unsari kama walivyosema, basi wanalipokea gurudumu mpaka kwenye saa 10 hapo. Sio? Shukrani. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business. Farming. Tasty Wednesday
Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers, as we know agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. There's no alpha without an omega. There's no lead without any followers. No man is an island. We need each other. We need this conference. We say it, we do it, we act it. Kama una mpenzi wako, kila siku kama unavyosema, kila siku maishi mapenzi. We don't toe the line, we set the standard. We don't eat the grass, we lead the pack. As an alpha male, you're also a leader. Not to just women, friends and family, but to everyone else you've never met before. We are the beauty, the spice and the brains. The men's conference where men become alpha males. And you can catch us every Wednesday at 10 p.m. This is The Grind. Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. T.S. Eliot. So I decided, let me just take this up, put the teaching on hold first. Let me try see where this can go. I mean, the opportunities are a lot. But is that all you need? Oh wait, there's more. This seems a little too much. Let's slow it down. You do this is something you do out of passion. Join me, Violet Njoki, as I navigate through the maze of the increasingly dynamic business environment and quiet down the noises. As I help you flourish in business, every Monday at 7:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special
Mtazamaji, hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Safari ya miaka 10 ya serikali ya Jubilee hatimaye inafikia ukingoni. Nyuma hakurudiki. Mtazamaji, kwako wewe mpiga kura, maamuzi yako ya leo yataathiri mustakabali wako moja kwa moja. Wanakwetu wananiita Josh Onsare. Nami mtazamaji ni wako Andrin Kilemi, na kwa sababu ya mgambo imekwisha kulia, tumetua hapa studioni kuitika wito. Tupo tayari kukupa matukio na matokeo ya siku hii ya ndovu kumla mwanawe nchini. Ganda nasi hadi tamati, ahadi ikiwa ni kukujuza kila likitukia. Karibu. Mtazamaji, hii leo ni shughuli ambayo inaanza kufanyika. Tumekuwa tukisubiri miaka, miezi na vile vile tukihesabu siku, tukihesabu saa, sekunde, hadi leo uchaguzi unaendelea maeneo mbalimbali humu nchini. Andre. Naam, bila shaka tulivyotaja awali ni kwamba ni siku ya ndovu kumla mwanawe hapa nchini. Kumbuka, kikubwa zaidi ni kwako wewe mpiga kura kufika katika kituo cha kupigia kura na kutekeleza wajibu wako wa kidemokrasia. Tuna taarifa chungu nzima. Wanahabari wetu wako katika maeneo tofauti tofauti humu nchini. Tutakuwa tunaungana nao kuanzia sasa hadi mida ya saa 10 jioni. Bila shaka na Andrin, kikubwa kwa mtazamaji wetu tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook TV47 Kenya, akaunti ya kwangu @Josh Onsare, ya kwangu pia ikiwa ni @Kilemi_Andrin. Vile vile kwenye mtandao wetu wa Facebook utatupata pale mbashara, ni TV47 Kenya. Na tunang'oa nanga sasa hivi, naelezwa tunavuka hadi katika gatuzi la Trans Nzoia ambapo mwenzetu Boniface Barasa amepiga kambi pale. Boniface, furaha ilioje kuungana nawe kwenye kipindi hiki. Tujuze hali iko vipi katika gatuzi hilo la Trans Nzoia? Je, wapiga kura wamejitokeza, na iwapo wamejitokeza kwa idadi gani? Na shukran mwenzangu Andrin Kilemi na Josh Onsare. Tumezidi kukita kambi na tangia mida ya saa 10 asubuhi tumeweza kuamka kurauka asubuhi na majogoo, tukupiga darubini katika vituo mbalimbali vya upigaji kura vya kaunti hii ya Trans Nzoia, na tumeweza kuzuru maeneo bunge matatu kufikia sasa, ikiwemo eneo bunge la Kiminini, Saboti na pia vile eneo bunge la Kwanza. Na kwa sasa tumekita kambi ama tumejenga hema katika kituo cha upigaji kura cha Leba mjini Kitale, ambapo shughuli ya upigaji kura inaendelea. Kama mpiga picha wangu anaweza kupa taswira, wapo kwenye foleni. Hawa ni wapiga kura ambao wamefika hapa kushiriki zoezi hili tangia kupulizwa kipenga na muamuzi wa mechi ya leo ambaye ni Wafula Chebukati. Na baadhi ya wapiga kura waliojitokeza ni kama bwana huyu amejitokeza na mtoto kushiriki maamuzi. Wacha tuweze kusema naye. Jongea hapa kwa karibu ndugu yangu. Unaitwa nani? Umefika hapa, je, umepiga kura? Tunaona umekuja na mtoto. Kwa nini ukaja na mtoto? Kwanza kabisa nataka kushukuru kwa nafasi hii ya kunipa nafasi ya kusema na wananchi. Majina yangu ninaitwa Newton Kea, mkaaji wa hapa Kitale. Hiki ndicho kituo changu cha kupiga kura, na nimekuja mahali hapa ili kufanya uamuzi, kwa sababu katika nchi hii ya Kenya mara mingi siasa zinachangia zaidi jinsi chakula kitafika kwa meza yangu. Kwa hivyo nimefanya tu uamuzi wa kuja kuchagua yule ambaye nina imani na yeye, na ili maendeleo yakaweze kusonga mbele. Kwa nini ukaja na mtoto? Nimekuja na mtoto huyu kwa sababu kwanza kabisa ni rafiki yangu wa karibu, alafu pia mama yake alikuwa na shughuli ambazo hazingeweza kuturuhusu ili tukaweza kumwacha peke yake. Naam, asante. Jongea kwa haraka ndugu yangu. Je, shughuli hizi zimeendelea vipi? Umefika hapa kama mpiga kura, na je, zoezi lilianza vema? Kwa majina anaitwa Cyprian Nyakundi, mkazi wa Hospital Road. Nilikuwa hapa maeneo ya saa 11:30 na IEBC officials wako wamejipanga. Wakati huo asubuhi ilibidi tupige kelele kidogo. Shughuli ikaanza rasmi saa 1 kamili, na kwa wakati huu naweza sema kumekuwa na utulivu na kazi nzuri wanafanya. Umeridhishwa jinsi zoezi lenyewe linaendelea kwa sasa? Kwa saizi nimeridhishwa. Mara ya kwanza hakukuwa na hema yoyote, hakukuwa na mahali tunaambiwa waende msalani ni wapi. Direction ilikuwa mbaya, ilikuwa mbovu, lakini polling clerks wameimprove, iko sawa. Asante. Wacha tuungane na mmoja wapo wagombea wawakilishi wa kina mama wa kaunti hii. Asante, mwanzo jitambulishe kwa nafasi hii na tuambie umeweza kupiga kura, zoezi lenyewe liko namna gani, pana tashwishi yote? Kwa majina naitwa Lilian Chebet Sioi wa Walubengo, mwaniaji wa kiti cha wamama
ama women representative hapa Trans Nzoia County. Na mimi kama Lilian nimeridhishwa na zoezi ambalo linaendelea. Nimekuwa kwa polling stations 2. Hii hapa ndio penye napigia kura. Mimi mwenyewe nishajipigia kura, nimepigia pia viongozi wale ambao naona kama wataleta mabadiliko katika nchi yetu. Na nataka niseme pongezi kwa IEBC. Wamefanya kazi nzuri kulingana na vile mwelekeo inaendelea hapa, wanafanya kazi nzuri sana. Hata vile mpangilio ipo, wale ambao hawajui kusoma naona kama wanaonyeshwa vizuri, na pia wale ambao hawaelewi colors, kwa sababu colors zina confuse watu. Utapata labda mtu amepigia women rep, badala aweke kwa wrong ballot paper, kuna mtu pia ako pale kumuelekeza kuhakikisha kuwa ameweka kwa the right ballot paper, ballot box. So mimi nataka niseme ninaridhishwa kabisa, na pia kuna amani ya kutosha. Ukiangalia kama vile mumeona hapa, kuna utulivu, kila mtu yuko ndani ya foleni na wanakusudia kupiga kura na kurudi nyumbani kwa amani. Hata wale ambao tumekutana na wao wakitoka baada ya kupiga kura pia naye wako kwa utulivu, na nataka niseme tukiendelea hivi I think tutakuwa na nchi ambayo inatufanyia mambo mazuri. Ujumbe wako mwisho? Ujumbe wangu ni nataka tu niseme ya kwa asante kwa Wakenya na wana Trans Nzoia kwa ujumla kwa kujitokeza kwa wingi. Kama vile mmeona tuko na watu wengi kwa foleni na walifika mapema. Nasikia hapa Leba walikuja mapema sana, lakini zoezi zilichelewa kuanza. So mimi nataka niseme asante, wacha tuwachague viongozi kwa sababu ni sisi tu ndio tutaleta mabadiliko katika kaunti yetu. So tujitokeze tupige kura, na pia mimi niko tayari, nilifanya kazi yangu, yale ambayo yatatokea niko tayari. Najua mshindi atakuwa mmoja kwa wagombea 9 wa kiti cha wamama, na ikiwa nitachukua naomba wenzangu waniunge mkono, na ikiwa mwenzangu atachukua pia mimi nitamuunga mkono, kwa sababu hiyo ndio demokrasia ile ambayo tunataka. Asante. Ni kauli yake Lilian Sioe ambaye ni mgombea wa kiti cha wakilishi wa kina mama katika kaunti hii kupitia chama cha UDA. Na ningependa tu kuonesha jinsi hali ilivyo hapa, mambo yanavyoendelea. Wapiga kura wapo kwenye foleni, wamejitokeza kwa kiasi cha haja anga kushiriki maamuzi haya tangia kupulizwa kipenga naye mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC Wafula Chebukati. Na kaunti hii ya Trans Nzoia ina wapiga kura takriban 398,981, maeneo bunge 5 ambapo kuna mchuano wa wanaogombea maeneo bunge ama viti vya ubunge. Eneo bunge la Saboti, eneo bunge la Kwanza, eneo bunge la Endebess, Kiminini na hayo ndio maeneo bunge hayo 5. Kwanza, Saboti, Cherangani, Kiminini, Endebess. Na pia tuna wadi 25 ambapo wanaochuana katika kiti cha wakilishi wadi ni wagombea mbalimbali. Katika kiti cha ugavana wagombea 6, au hapo awali palikuwepo na wagombea 7 japo mmoja akajiondoa. Kwa sasa japo kwamba mchuano huu wa ugavana umeweza kuwahusisha ama ushindani mkali unaweza kushuhudiwa kutokana baina ya mgombea wa chama cha DAP-K George Natembeya na mgombea wa chama cha Ford Kenya ambaye ni mgombea wa Kenya Kwanza Daktari Chris Wamalwa. Na maeneo bunge 5 pia yanashuhudia ushindani mkali na mengine. Japo katika vituo, baadhi ya vituo kulikuwepo na tashwishi hapo awali. Ikumbukwe kwamba kulingana na tume ya IEBC vituo hivi vilipaswa kufunguliwa mida ya saa 12 asubuhi. Japo viliweza kuchelewa, shughuli yenyewe ilichelewa kwa dakika 40 hivi. Kama kituo moja wapo, kituo cha Bikeke, shule ya msingi ya Bikeke na bunge la Kiminini, ikaweza kuchelewa kwa dakika 40 hivi na kuanza saa 12 na dakika 40. Na baadhi ya vituo vingine pia hali ilikuwa sawia, japo katika vituo vingine shughuli ilianza kwa wakati, wapiga kura wakifika katika vituo kushiriki zoezi hili na wanaendelea kujitokeza kwa wingi. Kufikia hapo sina la ziada, na yari kurejesha shukani kwako Andrin Kilemi, nawe Joashon Sare. Asante sana mwenzetu Boniface Baraza kutoka gatuzi hilo nambari 26. Bila shaka ukitujia mbashara na kutupa taswira kamili ya hali ilivyo. Nikukumbushe tu taarifa hizi unazipokea moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari hapa jijini Nairobi. Kwenye lugha ya ishara yupo Philip Omondi. Bila shaka mtazamaji, hivi sasa tunakupeleka kwenye kaunti ya Murang'a, kaunti ambayo iko kwenye eneo la Mlima Kenya. Ni kaunti ambayo ina takriban wapiga kura 1620. Vilevile ni kaunti nambari 21 na ina maeneo bunge Kangema, Kiharu na Mathioya miongoni mwa maeneo bunge mengine. Na kwenye kiwambo chako unavyoona ni kwamba
mwanahabari wetu yupo ngangari kabisa kutoka kaunti hiyo. Nadhani kwa sasa tutakuwa tunaungana naye Onsare. Tunaungana naye mwanahabari wetu Paul Munio ambaye yuko chonjo kabisa. Paul Munio, iwapo unatupata tunakupa usukani. Hebu tuarifu kinajiri kipi katika kaunti hiyo na labda tutarajie nini hivi sasa? Shughuli ya uchaguzi inaendelea takriban saa 5 hivi ambazo zimekamilika. Ya kukata simu na tuko site katika kaunti 021 kaunti ya Murang'a, na hapa nilipo niko katika eneo bunge la Maragwa na hususan katika uwanja wa Gakoigo. Ni mojawapo ya maeneo ama kituo ambacho kupiga kura na wapiga kura wa Murang'a ama kaunti hii ya Murang'a ambao walikuwa wamesubiria siku hii kwa muda. Na kwa sasa kama mpiga picha wangu kama anaweza onyesha, ni kwamba watu wanaendelea kupanga laini na vile vile kupanga foleni ndefu tu za wapiga kura wakiwa tayari kuweza kupiga kura. Naona kwamba si kina mama tu, si kina baba tu ambao wamejitokeza, ni kwamba tuna hadi vijana ambao kwa namna moja ama nyingine wanapiga kura kwa mara ya kwanza, na ni jambo la muhimu, manake watakuwa wakitekeleza demokrasia yao ya kuweza kuwachagua viongozi ambao wangependa wawakilishe katika masuala ya kitaifa katika miaka mitano ijayo. Nitaje tu kwamba eneo bunge la Maragwa ni mojawapo ya maeneo bunge 7 katika kaunti hii ya Murang'a ambayo yanawapiga kura wengi zaidi. Eneo la Maragwa lina wapiga kura 102,383 na kama unavyoona ni kwamba shughuli bado inaendelea, na ningependa tu nizungumze na mtu mmoja ambaye ametoka kupiga kura aweze kutueleza hali imekuwa vipi, na aweze kutueleza je, alikuwa amesubiria siku yake kwa namna gani, na je matokeo yake, na vile vile kama ameweza kutimiza yale ambayo alikuwa akitarajia. Si mwingine bali ni tunamuita Wamboi Nyuto ambaye ni kamishna katika tume ya kitaifa ya utangamano, na vile vile ataweza kutueleza baadhi ya mambo ambayo ameweza kushuhudia pale ndani, na aweze kutueleza hisia zake ni zipi, na aweze kutueleza wito wa amani kwa wapiga kura na katika wakazi wa kaunti hii ya Murang'a ni ipi. Asante sana kwa kuungana nasi. Tueleze umeweza kupiga kura, hisia zako ni zipi, na je shughuli imekwendaje? Asante sana Paul, na shukrani sana kwa TV47 kwa kunipa hii nafasi kuongea na wananchi. Mimi nimepiga kura na nimefurahi kwa Gakoigo Stadium iko Murang'a County. Na mtazamaji, tuwie radhi kwa mushkilio wa sauti. Ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia na mwenzetu Paul Munio kutoka kaunti nambari 21. Atakuwa na tutaarifu kwa kina zaidi wakati mushkilio utakuwa umetatuliwa. Na mtazamaji, hivi sasa tunaangazia kaunti ya Pokot Magharibi, kaunti ambayo ni nambari 24. Ni kaunti ambayo vile vile iko na takriban wapiga kura ambao wamesajiliwa na tume ya IEBC kwa mujibu wa ile sajili ya mwaka 2022 ambao ni wapiga kura 1220,026. Andrin. Na nadhani pia kaunti hiyo kidogo imeathirika kwenye uchaguzi huu wa mwaka 2022, ikizingatiwa kwamba tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC iliweza kuhairisha uchaguzi kwenye mojawapo ya maeneo bunge bila shaka Kacheliba, maeneo ya Kacheliba na vile vile eneo bunge lile lingine la Pokot Kusini. Na namuona yuko ngangari kabisa mwanahabari mwenza Isaac Famba kutoka eneo hilo la Pokot Magharibi. Isaac, habari za sasa, hali iko vipi eneo hilo la Pokot Magharibi, hususan ikizingatiwa kwamba chaguzi kidogo zimeweza kuathirika? Je, uamuzi wa jana wa IEBC kwa kiasi fulani umeathiri jinsi ambavyo shughuli nzima inatekelezwa pale? Na bila shaka ni kweli kabisa mwenzangu Onzare mkiwa pale studioni, swala la kukosekana kwa majina ya wagombea kiti katika eneo bunge la Pokot South na Kacheliba limeweza kuzua mjadala katika eneo hili, huku wakazi wakikosa la kufanya. Manake kufikia asubuhi hii shughuli zikiendeleza kupigaji kura, bado wakazi walikuwa wanaenda katika maeneo ya kupiga kura na kukosa yale majina ambayo walikuwa wametarajia kwamba wabunge hao huenda wangepatikana.
na ni swala ambalo tu tumezungumza tu na wapiga kura wengi eneo hili, ambapo wamekuwa wakitueleza kwamba ni kweli ni hisia ambazo hazingeweza kutokea wakati huu ambapo wengi wao walikuwa wamejiandaa kikamilifu katika shughuli za upigaji kura. Na awali nilikuwa nimezungumza tu na wakazi eneo hili, akiwemo pia gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi Profesa John Kroplo Nyangapuo alipokuwa tu amepiga kura yake, ndiposa pia naye aliweza kuguzia swala hilo na alikuwa na haya ya kusema. Okay, Famba kutoka kaunti ya Pokot Magharibi akituelezea taswira ya shughuli halisi ya uchaguzi katika kaunti hiyo, ambapo jana tu IEBC iliweza kusema kwamba kulikuwa na itilafu, kulikuwa na kasoro ya picha za wagombea aswa katika kiti cha ubunge katika eneo bunge la Kacheliba na vile Pokot Kusini. Mtazamaji, sisi hapa tunazidi kukufahamisha taarifa hizi kwa kina, na kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook ya kwangu ni @JoshOnsare. Na kwenye mtandao wa Twitter ni @TV47KE, ya kwangu ni @Kilemi_Andrin, @JoshOnsare. Bila shaka. Na mtazamaji, nikukumbushe tu kwamba unafuatilia taarifa za moja kwa moja kuhusiana na uchaguzi wa mwaka huu, mwaka wa 2022, ambapo wagombea kwenye wadhifa wa urais ambao wamejitokeza na ambao wameidhinishwa kuwania nafasi hiyo kufikia sasa ni wawaniaji 4 tu. Ndiyo. Akiwemo kinara wa Azimio One Kenya ambaye ni Raila Amolo Odinga, naibu wa rais William Ruto. Ndiyo. Hali kadhalika yupo yule wa chama cha Roots ambaye ni George Wajakoya, na vile wa Agano Party ambaye ni David Wahiga Mwaure. Na wote kufikia sasa wameweza kupiga kura. Bila shaka. Na wanaonekana kwamba wameweza kutekeleza wajibu wao wa kikatiba, kidemokrasia, kuhakikisha kwamba wanaongoza wananchi kwa mfano. Bila shaka hivi sasa naarifiwa kwamba tunafaa kupaa ili tuelekee kule Lodwar, kaunti ya Turkana. Mwanahabari wetu Kitio Mika yuko chonjo kabisa, tuarifu kinajiri kipi, na vile shughuli hiyo ni eneo ambalo hivi sasa liko na ile asilimia, wanasema ni asilimia 50-50, mrengo wa Azimio na vile Kenya Kwanza. Hivi sasa Na mtazamaji, utatuia radhi kwa mushkil kidogo wa sauti hapo kutoka mji wa Lodwar katika kaunti ya Turkana. Ni kaunti nambari 23 na ni kaunti ambayo ina idadi ya wapiga kura 238,000, na yupo pale mwanahabari wetu Kitio Mika ambaye atakuwa anazidi kufuatilia taarifa hiyo. Kumbuka tuko katika pembe zote za taifa kuhakikisha kwamba mtazamaji unapokea matokeo na matukio kadri yanavyotukia. Bila shaka. Naarifiwa kwamba hivi sasa Kitio Mika yuko tayari kabisa. Kitio Mika, iwapo unatupata kutoka papa hapa studio zetu hapa jijini Nairobi, tunarusha kwako ukiwa Lodwar, kaunti ya Turkana, tutaarifu ni kipi tunatarajia na ni kipi kinaendelea katika kaunti hiyo. Na asante sana mwenzangu JoshOnsare. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana. Bila shaka niko katika kituo cha upigaji kura hapa katika maeneo ama kijiji cha Loyo, shule ya msingi ya Loyo, na wakazi wameweza kujitokeza mapema alfajiri kuweza kupiga na kuwachagua viongozi wao watakao waongoza kwa miaka 5 zijazo. Bila shaka jinsi mpigaji picha wangu nitakavyokuwa naelekea upande huu, hawa ni baadhi tu ya wakazi ambao
wameweza kufika mahali hapa kuweza kupiga kura yao Onzare, na waliweza kurauka mapema asubuhi, alfajiri mapema kabisa, kuhakikisha kwamba wanawachagua viongozi wao. Pengine niweze kuzungumza na baadhi ya wakazi hapa hivi, waniambie je, mbona wamefika mahali hapa na wanafanya nini? Mzee, pengine usungumza na TV47. Majina yako ni nani na ungependa kusema nini? Umekuja kufanya nini siku ya leo? Mimi nakuja hapa kupiga kura kwa sababu tunataka tuoneshe mwenye atachukua kiketi. Na ninakuja hapa kwa kupanga laini kwa ajili ya kura. Pengine ulikuja saa ngapi na kwa sasa umekaa muda gani hapa? Nilikuja hapa saa 2:30, sasa nimefika hapa saa 5:30. Pengine nisungumza na mwingine. Mzee hapa, majina yako ni nani na ulifika hapa saa ngapi na umekuja kufanya nini pengine? Mimi kwa majina ni Charles Nakali. Nilifika kwa polling center saa 11:30 na hadi sasa tunaendelea, tunafikia mahali ya kumaliza kura. Ndio ndiposa tupige kura ya amani na viongozi wetu pia wamepiga kwa amani, wametoka. Kwa hivyo nashukuru kwa ile mpangilio wa IEBC pia wamepanga. Pengine kuna tatizo lolote pengine umeshuhudia wapigaji kura hapa? Hakuna shida lolote, isipokuwa tunahitaji watu wa IEBC kama kiti kikataa watumia manual, sababu watu wote wanataka kupiga kura ya haki. Naam, pengine nisongee tu Bwana Onzare. Shule hii ina vituo vitatu vya upigaji kura jinsi unavyoiona, na bila shaka hapa wakazi wameweza kufurika. Pengine wewe, majina yako ni nani na utuambie umekuja kufanya nini siku ya leo? Mimi naitwa Ariaman, nimekuja kupiga kura. Naona bila IEBC imepanga kwa ratiba mzuri, lakini turn up hapa watu wako wametokeza kwa wingi, na tunasema watu wameamua kupiga kura kuchagua viongozi ambao wanahitajika. Pengine wewe ulikuja saa ngapi hapa? Mimi niliamka saa 11 na nikapata kituo iko tayari na nishapiga hata kura tayari. Kwa hivyo wewe umeshachagua kiongozi? Mimi nimeshachagua kiongozi ambaye kesho atakuja kutekeleza mahitaji ya wananchi ya Turkana. Na Onzare, jinsi unavyoiona mambo yalivyo hapa, wakazi wa kaunti hii wamejitokeza kwa wingi. Nitakuwa nasunguka kwenye vituo vingine niweze kukuletea taarifa saa moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, jinsi watu wanaendelea kupiga kura. Kaunti hii Bwana Onzare, joto linazidi kupanda, manake jua linazidi kuwaka mali hapa kando ama kinyume na kaunti zingine ambapo mvua inaendelea kunyesha. Kutoka kaunti ya Turkana, Onzare, mimi nakurejesha kwako. Mimi ni Kitio Mika. Na shukran sana Kitio Mika, ukitujia mubashara kutoka mji wa Lodwar, kaunti ya Turkana. Kaunti, umeona wale wakazi wako na furaha sana, wanatekeleza jukumu lao. Naam, bila shaka mtazamaji, ni maamuzi mwaka 2022. Leo Kenya itakuwa ikiamua ni nani ambaye atakuwa akiwaongoza kwa miaka 5 ijayo, ikikumbukwa kwamba zaidi ya wapiga kura waliosajiliwa na tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC ni takriban milioni 22, sio vile vile tukiangazia ni kwamba kuna baadhi ya kaunti ambazo zimeweza kuorodhesha idadi kubwa ya vituo vya kupigia kura, na Nairobi ni mojawapo ya kaunti ambazo zimeweza kuorodheshwa kama kaunti zilizo na vituo vingi vya kupigia kura, ikizingatiwa kwamba pia wapiga kura wenyewe hapa ni wengi sana. Labda tutaje tu kwa faida yako mtazamaji, kaunti ya Nairobi iko na wapiga kura 2,415,310 wapiga kura ambao wameweza kusajiliwa na tume ya IEBC kulingana na ile sajili ya mwaka wa 2022. Naam, lakini kwa sasa mtazamaji, tuvuke hadi katika kaunti ya Machakos. Tutakuwa tunapata kujua hali iko vipi pale, iwapo wapiga kura wamejitokeza kwa wingi kutekeleza wajibu wao wa kidemokrasia. Vile vile tutapata kujua ni yapi ambayo yanatukia, akina nani ambao wamefika kwenye vituo hivyo, na hali kadhalika iwapo shughuli nzima inaendeshwa kwa njia iliyo shwari kabisa. Bila shaka. Nadhani labda wanaongea muda. Naam, Andrin Kilemi na
Nairobi na wapata kwa njia mufti kabisa kutoka kaunti ya Machakos. Zoezi la kupiga kura lilianza asubuhi mapema leo katika vituo 1472 katika kaunti ya Machakos, huku foleni kubwa zikishuhudiwa katika vituo mbalimbali. Wanasiasa ambao wanazidi kugombea viti tofauti tofauti wameweza kujitokeza katika vituo tofauti tofauti za kupigia kura, na wananchi wakishuhudiwa kupiga foleni kupigia. Tulimuona mgombezi wa kiti cha ugavana kupitia chama cha Wiper Bi Wavinya Ndeti akiweza kupiga kura yake katika maeneo ya Athi River. Kwa sasa dakika chache ambazo zimepita, tumemwona mgombeaji wa kiti cha ugavana hapa katika kaunti ya Machakos akiweza kupiga kura yake katika shule ya msingi ya Mwanyani ambayo iko katika eneo bunge la Machakos. Na kufikia sasa ni kwamba hakuna mambo ya ukosefu wa usalama yameweza kuripotiwa katika vituo mbalimbali. Tumeweza kuongea na wasimamizi wa IEBC katika vituo mbalimbali, wakatuhakikishia kwamba usalama umeweza kuhakikishwa. Na katika kaunti ya Machakos tuko na wagombea 5 ambao wanazidi kugombea kiti cha ugavana. Tuko na wagombeaji 8 ambao wanagombea kiti cha useneta, na vile vile tuko na wagombeaji wengine 8 ambao wanagombea kiti cha kiongozi wa mama ama ukipenda woman county rep. Kwa sasa nitakuwa naungana na mgombeaji wa kiti cha ugavana kupitia chama cha CCU Njoka Waita ambaye ameweza kupiga kura yake hapo awali. Pengine atakuwa anatuambia hali iko namna gani, shughuli ya kupiga kura iko namna gani, na kwamba na kana kwamba wamejipanga vizuri. Kama mwelekezi wangu wa picha atakuwa ananielekeza kidogo tu, tutakuwa naungana naye Njoka Waita atuambie pengine karibu sana mheshimiwa, tuambie shughuli ya kupiga kura iko namna gani? Ni rahisi ama ni ngumu sana kwa wananchi? Hapana, ni smooth sana. Bora tu mpigaji kura amebeba kitambulisho, anaingia hapo, anajitambulisha, anachukua kidole, inawekwa kwa hiyo gadget ya KIMS. Na haikuwa na shida. Mimi mwenyewe sijaona shida na sijasikia hapa katika hii kituo ya Mwanyani ya kwamba kumekuwa na shida yoyote ama hitilafu yoyote. Na ukipitia huko unaona wanashika ballot paper, wana stamp pande moja ya mbele, pande nyingine ya nyuma, na unapewa uingie kwa privacy booth, pige kura mwenye na unaenda unaweka kura yako kulingana na rangi. So hii ya rais ni white, ya governor ni blue na hali kadhalika. Na pengine utaweza kuzungumzia aje zoezi zima kutoka masaa ya asubuhi? Wewe ni mgombea wa kiti cha ugavana, unatosheka na vile shughuli inaendeshwa? Tumeridhika kwa sasa, lakini bado tuko na agents wetu na teams zetu wako kwa field na wanatupatia habari zingine ambazo hatuwezi sana kuhongwa kwa wapigaji kura wakiwa kwa queue. Na tulikuwa tumesikia onyo ilikuwa imepewa jana na kamanda wa polisi ya kwamba mtu asionekane within 200 meters wa polling station akikaa bila shughuli yoyote, na tunataka watekeleze hiyo amri ya polisi, ndio tusiwe na watu ambao wameingia karibu na polling station wakijaribu kushawishi Ile mmechukua hatua gani kukabiliana na jambo hili? Mahali tunaona tunapiga report mara moja kwa idara ya polisi. Uko na uhakika kwamba tume ya uchaguzi itahakikisha uchaguzi wa haki na usawa? Tutangojea sababu tutawapima based on the actions. Yes, tutawapima based on the actions, lakini mahali tumefika kwa sasa wamefanya kazi nzuri. Pengine wito wako ni upi kwa wananchi ambao bado wako nyumbani wanasubiria kupiga kura na hawajajitokeza? Round hii si mchezo. Wananchi, tafadhali muamke, muende mpige kura. Kama bado mnakunywa chai nyumbani ama mko kwa shamba, mtoke mchukue nafasi, chukua tu muda kidogo uende kwa kituo upige kura, kwa sababu maisha yenu na maisha ya vijayo watoto na wetu inategemea kura lako. Na tukikosa kupiga kura hatutamlemea mtu. Uchumi wetu ukizoroteka ama tukiwa na shida ya maendeleo katika kaunti yetu ya Machakos. Unatarajia nini baada ya kupiga kura yako? Mimi natarajia ushindi. Ndio. Asante sana kwa muda wako, tunashukuru sana. Huyu alikuwa mgombea wa kiti cha ugavana hapa katika kaunti ya Machakos kupitia chama cha CCU Njoka Waita, ambaye tayari ameshapiga kura yake. Ikumbuke kwamba kaunti ya Machakos iko na wapigaji kura 687,541 ambao wanazidi kushiriki katika zoezi hili
zaidi kwa vituo 1472 katika kaunti hii ya Machakos. Ni hayo tu kwa sasa kutoka kaunti ya Machakos, na kurudisha hadi Nairobi kwako Andrin Kilemi na Joshua Onsare. Mimi ni Dennis Simon. Naam, shukran sana Dennis Simon, ukitujia mubashara kutoka kaunti ya Machakos, kaunti nambari 16. Alivyosema kwamba iko na takriban wapiga kura zaidi ya 600,000. Mtazamaji, hivi sasa tusonge mbele. Tunaelekea katika kaunti ya Nandi. Kumbuka ni kaunti inayopatikana eneo la Bonde la Ufa, na hali kadhalika ni kaunti ambayo ina maeneo bunge 6, tukijumuisha eneo bunge la Mosop, eneo bunge la Emgwen, Chemusei, Tinderet, Nandi Hills na Aidai. Ni maeneo bunge yanayopatikana katika gatuzi hilo la Nandi, ambapo kwa sasa tutakuwa tunavuka moja kwa moja kujumuika na mwanahabari mwenza Chris Bet, na pia atakuwa anatuchorea taswira kamili. Naona nyuma yake pale foleni ni ndefu tu, wapiga kura wamejitokeza kwa wingi zaidi kufika pale kutekeleza wajibu wao. Chris? Naam, mtazamaji, huyo ni Chris Bet. Bila shaka atakuwa anatujia mbashara kwa mengi zaidi kutoka gatuzi hilo lililo katika eneo la Bonde la Ufa. Ni gatuzi la Nandi, ambapo tumetaja kwamba lina maeneo bunge 6. Bila shaka. Na vile vile naona hapa tuko na Nandi Hills ambayo ni eneo bunge, tuko na Aldai, kuna Tinderet, Emgwen, Chesumei na vile vile Mosop. Ni maeneo bunge, na eneo hii, kaunti hii ya Nandi iko na wapiga kura 1406, na vile vile wameweza kusajiliwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC kwa ajili ya uchaguzi huu wa mwaka 2022. Andrin, naelezwa kwamba Chris Bet sasa yuko tayari. Chris, iwapo unatupata hapa studioni, basi tueleze hali iko vipi hapo katika gatuzi hilo, gatuzi lenye maeneo bunge 6. Je, wananchi wamejitokeza kupiga kura kuwachagua viongozi ambao wana imani kwamba watakuwa kipeleka taifa hili mbele? Na Mandrin, kwa kweli nipo katika kituo cha kupigia kura katika eneo bunge la Chesumei, kaunti ya Nandi, kituo ambacho kinachojulikana kama Cheptarit, ambapo seneta wa kaunti hii atakuwa anapiga kura yake hapa, na muda sio mrefu tumearifiwa kwamba atakuwa anafika hapa kupiga kura. Na Andrin, kwa sasa wananchi wa Nandi wameweza kujitokeza katika kupiga kura, na wamejitokeza sana kwa idadi kubwa. Lakini Andrin, hapo mida za baadaye tumeweza kuzuru vituo mbalimbali na tumeweza kupata ya kwamba idadi ndogo vile iliweza kujitokeza mwendo wa asubuhi. Labda walikuwa wameenda shughuli zingine, lakini kwa sasa tumeweza kuzuru tena vituo vingine na kuangalia kwamba wamejitokeza kwa idadi kubwa. Na kufikia sasa Andrin, wakazi wa kaunti ya Nandi wana matumaini makubwa kuweza kuendeleza ama kupiga kura, kwa sababu ukiangalia nyuma yangu, iwapo mpiga picha wangu ataweza kutuonyesha upande nyuma yangu, utaweza kuona ya kwamba idadi kubwa ya wapiga kura wameweza kujitokeza katika eneo bunge hili ama eneo kituo hiki ili kuweza kupiga kura. Na nitaweza tu kupata maoni ya moja wao ili tuweze kuweza kupata tu kujua, je, walifika mwendo wa saa ngapi? Ili waliweza kufika saa ngapi? Hivyo basi wacha tuweze kupata maoni ya mmoja wao. Ujambo, wanakuita nani? Hebu tueleze tu jina lako na wewe ulifika kituoni mwendo wa saa ngapi? Nilifika tu saa hizi. Kama saa 5:30 hivi. Wewe ndugu, unaitwa nani na ulifika kituoni mwendo wa saa ngapi? Kwa majina naitwa Henry, kwa hiyo nilipita kituo saa 5. Na niko laini saa hii. Shukran sana. Wacha tupate mwanadada hapa. Ujambo mama, unaitwa nani na ulifika kituoni mwendo wa saa ngapi? Naitwa Chef Kimbo. Nimefika tu saa hizi. Nilifanya shughuli zangu kidogo ndio nikakuja. Kitarajia laini imekuwa fupi lakini bado ni refu. Kwa wale labda ambao wajitokeza kule nyumbani, wito wako ni gani?
nawaambia wajitokeze wapige kura. Na shukran. Umeweza kusikiza baadhi ya wenyeji wa kaunti ya Nandi hapo ambao wameweza kusema kwamba walijitokeza mapema ili kuweza kufanya uamuzi wa kihistoria. Na kufikia sasa kuna habari ambazo tuliweza kupata ya kwamba katika eneo bunge la Nandi Hills kumekuwa na ukosefu wa makaratasi ya kupigia kura katika kiti cha MCA, na taarifa hiyo tutakuwa tunafuatilia kwa undani ili tuweze kuwajuza watazamaji wetu ni kweli taarifa hiyo imeweza kuibuka, na tutakuwa tunaweza kumuhusisha msimamizi mkuu wa uchaguzi katika kaunti ya Nandi ili aweze kutuelezea ni nini kilichojiri katika eneo bunge la Nandi Hills katika kituo cha St Mary's katika eneo bunge la Nandi Hills. Kutoka hapa kaunti ya Nandi sina la ziada, narejesha kwako Andrin. Sana Chris Bet kwa kutuwakilisha kutoka kaunti ya Nandi kutupa taarifa kuhusiana ni kipi ambacho kinaajiri kutoka kaunti ya Nandi. Ni kaunti ambayo hivi sasa wakazi wameanza kujitokeza. Ulivyotueleza hapo awali walikuwa wanajikokota, lakini sasa wameanza kujitokeza. Mtazamaji, tunaendelea kuangazia taarifa kutoka kaunti mbalimbali. Shughuli hii ambayo ilianza mwendo wa saa 12 na inatarajiwa kutamatika mwendo wa saa 11 jioni. Tutupie jicho kaunti nambari 14, kaunti ya Embu, kaunti ambayo inapakana na Kirinyaga, kaunti ya Meru, Machakos. Tusikie kuna bila shaka. Kwa hivyo mtazamaji, kaunti hiyo ya Embu ni kujulishe tu kwamba ina maeneo bunge 4 ambayo ni Manyata, Runyenjes, Gashoka na Siakago. Hali kadhalika kuna wadi ambazo zimeweza kutokana na maeneo bunge hayo, Manyata ikiwa na wadi 6, Runyenjes wadi 6, Gashoka 5 na Siakago ikiwa na wadi 3. Kwa sasa tupate kuungana naye mwanahabari wetu Kimodho Karanu, naye pia atakuwa kituchorea taswira kamili ya hali ilivyo katika kaunti hiyo. Okay, naam, niko katika kituo cha kupigia kura cha Kanyombora ambapo kuna wapiga kura 1600 na ambapo kwa sasa kama mnavyoona nyuma yangu ni seneta Leni, aliyekuwa seneta wa Embu Leni Kivuti, kama mwelekezi wangu atakavyoelekeza. Tayari amemaliza kutia sahihi mahali ambapo atapiga kura. Kidogo mpatie mwelekezi wangu nafasi aangalie. Seneta Leni Kivuti ndio huyo ameweka kwanza katika eneo bunge. Pia tunaona sasa anaenda kwa Member of Assembly, anasoma vizuri, na halafu tunaona kado yake kuna mke wake ambaye amemzidikisha na pia ameweza kupiga kura yake. Na kisha baadaye ukiangalia Seneta Leni Kivuti, aliyekuwa seneta wa Embu Leni Kivuti, kwa sasa anawania kiti cha ugavana katika kaunti hii ya Embu, na ambapo anawania kiti hicho kwa tiketi ya chama cha BAS, na ambapo kwa sasa tunamuona sasa ndiye huyo anapiga kura katika hilo saduku la ugavana. Hilo saduku la ugavana kama vile mwelekezi wangu anavyoelekeza kwamba kidogo pole ndio huyo. Angalia juu. Look up. Naam, asante. Asante. Huyo ni Seneta Leni Kivuti ambaye anawania kiti hicho cha ugavana katika kaunti hii ya Embu, ambapo tayari amepiga kura yake na kwa sasa anaenda kuzungumza na waandishi wa habari. Kumbuka kwamba kituo hiki cha kupigia kura cha Kanyombora kina wapiga kura 1600, ambapo ukiangalia nyuma yangu kuna watu wengi sana kama mwelekezi wangu akielekeza. Kuna wapiga kura wengi ambapo stream ni 3 na kidogo tutaenda. Bwana Leni Kivuti, tuko moja kwa moja TV47. Umesikiaje umepiga kura yako, na pia mama amepiga kura? Tazungumza pale, uko moja kwa moja. Uko live kwa sasa. Ati? Uko live kwa sasa kwa TV47. You want what? Tuambie umesikiaje umepiga kura na umejipigia kura, ndivyo umesema? Of course najipigia.
Hata bibi yangu ananipigia, mimi najua. Kwa sasa kutoka hapa utaelekea wapi, na je, unawahimiza Wakenya vipi? Kusema ukweli, hata mnaona the polling process hapa ni very calm. Kwa hivyo hakuna vurugu yoyote, watu wanaenda taratibu na wameanza asubuhi na shara. Tayari watu wengi wamepiga kura, na hiyo peaceful election is very good, and I hope it will continue mpaka jioni, mpaka tuhesabu, na tukimaliza kuhesabu mpaka tallying. Tunataka iwe na imani, the whole process iwe na amani. Na ikiwa na amani, kwa sababu najua nitashinda, kwa sababu niko na watu wengi, sasa iwe free and fair election. Okay, naam, huyo amekuwa ni aliyekuwa seneta wa Embu Leni Kivuti, ambaye amezungumza moja kwa moja na TV47, na ambapo ukiangalia nyuma yangu pia kuna katika kituo hiki cha kupigia kura kina streams 3, na ambapo vituo vyote vitatu vinatarajiwa kuisha mapema, sababu tayari shughuli hii iliweza kuanzia mapema saa 12:07, na ambapo wakati nimezungumza na mmoja wa wale wanaosimamia uchaguzi huu katika eneo hili, amesema kwamba watafunga kituo hiki wapude tu watu watakapopiga kura, wote watakaokuwa katika foleni. Kwako studio. Asante sana Kimodho Karanu, bila shaka kutoka gatuzi hilo la Embu ambalo lina maeneo bunge manne: Manyata, Runyenjes, Mbere Kusini na Mbere Kaskazini. Bila shaka naarifiwa na mwelekezi wetu. Hivi sasa tunaelekea kaunti ya Kakamega katika eneo la Matungu, ambapo mwaniaji urais George Luchiri wa Jakoya hivi sasa anazungumza na wanahabari. Tusikiliza na kisema vipi. I'm very disappointed because if they wanted the opinion polls have been saying 2%, maybe they meant it. Because why in my stronghold? I have not voted. Please switch off that phone, and if it rings again, I'll send you a message. This is very important because I'm addressing members of the 4th state. Then why should we vote for presidential elections if I'm the only one who has not voted? I'm told Raila has voted, right? Maure has voted. I've just spoken to him to congratulate him. Ruto has voted. Wajakoya has not voted. Why? Is that really something that somebody has to question? Why Kakamega County? Why Matungu Sub-County? Why? Why are these people afraid of? Why couldn't they test the kits? Why couldn't they test the kits? Does it mean if I don't vote, votes will be counted? Or do they want us to go to court? Go ahead, sir. I'm not really happy, but what can I say? I was supposed to fly back this afternoon. I have to buy another ticket. You know, from here to Kisumu is very far. Have you perhaps been in touch with the IEBC officials, and what are they telling you? I don't need to. Because they were there when you guys were there, telling me, oh, you're supposed to be here, like it's not working. And I'm asking them, what do we do? I told you have to wait. My people are defranchised. The older generation have gone home. So we'll come and vote if they make them. Why rig me out of this election? If the opinion polls have been saying 2% and I've got the entire nation with me, probably that's what they want to. But you know what? I stand with God. That's the only thing I can say. My wife here was telling me that, you know what? What God has written
stands, maybe she can say something. Please, let Kenyans hear her voice for the first time. Yes. I wasn't really expecting this, but it's very disappointing for the machines to not be working on the day that's most important to the lives of all Kenyans concerned. However, no weapon formed against us, the people of God, the people of Kenyan, shall prosper. That's the ground that we stand on. So you all remain vigilant, remain cool, remain calm, and we'll see this thing to the end. Thank you. Professor, do you make another attempt to just try the kids? You know, I have no mechanical engineering in my head. I've never done mechanics. So even if I go there, I mean, how do I answer that question? You said another attempt. How? I'm not an engineer. If they tell me they're not working, that means they're not working. Why would I go to do another attempt if they're not working? Unless I'm the most foolish lawyer in the world. In terms of the voters you have lost, would you give an estimate? Those ones who came and gave I've voted millions. I've lost millions of votes. You know, this is the strongest. The Kakamega County has the second largest number of voters in the country. And if you go everywhere I've been in the morning, especially in Muira, in Matungu Division, I've been to Bungoma this morning, everybody's yelling me. Sorry about if I answered you wrongly. I do apologize because I didn't get it right. You are right. But if I lose in my stronghold, what happens? What is the next course of action for Professor Yakoya? Because now failing to vote is a very unfortunate thing. Well, let Kenyans decide and say. This will be the first elections where a presidential candidate has not voted because the government has rigged him out. Maybe, Prof, you're a lawyer of high standing, and we understand that just the other day, the court ruled that the manual voter register should actually be a complementary one. Why, maybe, what do you make of it that IEBC has not provided that as a complementary thing? That's why you see me saying that I'm going to do away with some parts of the Constitution. Now you see the answers. This Constitution is vague, the lawyers are vague, the judges are vague, and had I been given an opportunity, those are areas of the Constitution that we're going to look into. Because what is the alternative? The law, as rigid as it is, gives a momentum, but it also gives an alternative. If you go into the Constitution, they'll always tell you about restraint of speech. You have the freedom to go out there and speak your rights. In the U.S., First Amendment rights, and the First Amendment gives you right to demonstrate or to picket. But because of national security, it also gives you an alternative. So whoever restrains you will tell you, okay, you are not supposed to speak here because of this, but you are giving you an alternative. So coming to your question, that ought to have been an alternative. In case this fails, this is an alternative. Now the Supreme Court judges, and that's why I'm going to sack some of them. Had I been given an opportunity, that is what I was talking about. What alternative has the Supreme Court given to the IEBC? Members of the press, are you getting the reasons why I've been saying that some areas of the Constitution ought to be reformed? What alternative is Chebukati given? If somebody has cleverly gone to court and eaten with the judges to make sure that Ruto gets his way, because Ruto was advocating for that, so that they can rig the election. This is how they are rigging the election. Tufanye hivi, Professor ameshindwa kuingia kwa sisi, I've refused to join them. This is an allegation I'm making. And I take it to myself. So do not be responsible for it. Ndio sasa, tukistarve yeye, the way I'm being starved, you'll have no alternative. Now, what if Chebukati came in with the manual, and the court has overruled against the manual? Then I vote through the manual. Will that not be an illegality? Members of the fourth estate? Why would I, as poor as I am, as small person as I am, be denied? What was the alternative? And why has the Supreme Court put its nose in an area? And when I speak about corruption in the Supreme Court or the judges, you think I'm a madman. Restraint. Then let's starve them. Then
what happens? Look at Kenyans in Australia. They voted this morning. And I was also voted for. You saw the results. Now, if Kenyans in Australia can vote for me the same way they voted for my opponent, and Kenyans in Kenya cannot vote for me, or they can vote for me, but I cannot vote. Now, if I go there and stand and say, oh, they have now come back at 8 in the evening, we vote for 11 hours, do you think those old men are going to come back? Is that not indirect rigging? I am pained. But what can I do? I've done my campaigns in the entire country. I never got anything. No Kenyan threw any stone at me. So they had hope. But then now the system is just stealing away that hope. It's okay. By the system you mean who? The system that is supposed to provide, to make provisions for me to vote. That is the system. That's IEBC rigging you out. Those are your own words. And please don't put them in my mouth. Prof, what exactly happened? Is it your fingerprints that won't read, or what exactly happened that you are unable to vote? Didn't we have some journalists who are there? How many people are there who listened to the conversation? They said they have died, you can't vote. They're waiting. I say it's fine. Peacefully I walk away. In other polling stations, the POs are having alternatives. In case the name is appearing, but perhaps the fingerprints are not appearing, there's a way they are ensuring that this voter does not go away. Especially the elderly, they have a problem with their fingerprints, but they are using alternatives to make sure that these elderly are able to vote. So in your case, given this particular situation, because you said that you leave it to Kenyans to decide, masses of Kenyans cannot decide. So what exactly is your next course of action? No. You asked me a question, but then you deviated from it. You asked me what happened. Yeah. Let's start it from there. Yeah. I went there and they said, this is where you are supposed to vote. But unfortunately, the machines are not working, so they could not even have the opportunity to take my fingerprints. But then, however, they told me that they are talking to, and they are going to go into the manual. Then my question is, the Supreme Court ruled against the manual. Is it Court of Appeal? Yesterday. So what manual is going to the manual? You know, that's a question that one also. Only a fool, Katangara's fool, can look at the way things the way I'm looking at. Now, even if they brought the manual, and then I participate in the manual, by the Supreme Court decision, yes, the Court of Appeal, how manual is going to be manual? If they make this, the kids, what about people who are old who have come in and they have been told, and then they are saying, we shall now do the 11 hours for it. This man has come from very far, coming. Maybe he was brought in a wheelchair, then taken back. Who will bring him again? Those are questions that we need to ask. Which means that these guys knew that I was going to win this election outcome. That's why they started with 14%, 11%, the opinion poll bastards. 14%, 11%, lunatics. They are lunatics, I'm sorry to say that. Then they came in and they said 5%, now 2%. So that I don't come out. But if it is the president doing this, he will have to be accountable. If it's Uhuru Kenyatta doing this, because he has said Raila must win, he will have to be accountable, because he's the president of this country. Do you think this election should be postponed? Why postpone? How much money has been? It's up to them. If they want to bring in a lame duck president, we shall have alternatives. They're always available. And which are the alternatives? Yeah, you ask me stupid questions, I give you stupid answers. You have asked me stupid questions, you have come here. Please don't ask me any question, I will not answer you. Next question. Prof, the second question that I was asking, you had said that you leave it to Kenyans to decide. The masses of Kenyans may not be able to decide for you. What exactly are you... No, if Kenyans vote for me as a president, then I will be the next president. But if they have been denied to vote for me, then how can I be the next president? When my people, my home, my constituency, my entire place has been refused, how do I become if the kids are not working? Where is my vote? Thank you. Thank you. Thank you. What's your name? Meller Lee. I'll write it.
It's easy. It's easy. It's not. It's easy. On top of that. I come from deep in the ministry. My ears cannot get. Mtazamaji, ni mwaniaji wa kiti cha urais kwa chama cha Roots ambaye ni George Wajakoya, hapo akielezea kutoridhishwa kwake na jinsi ambavyo shughuli nzima imekuwa ikiendeshwa, ikizingatiwa kwamba hajaweza kupiga kura yake, kwani mfumo changamano wa uratibu wa uchaguzi Kenya, ambao kwa Kiingereza tunasema ni KIMS-KIT, uliweza kufeli na hivyo basi hakuweza kupiga kura yake. Kuna baadhi tu ya maeneo ambayo yaliweza kucheleweshwa kupiga kura kwa zaidi ya saa 4 kufuatia kufeli kwa mashine hiyo, na maeneo hayo ni Namulungu, Mirere, Namanga na Kalaba. Bila shaka, na vile vile mtazamaji, kwa faida yako, Rais Uhuru Kenyatta alishapiga kura yake katika shule ya msingi ya Mutomo. Raila Odinga ameshiriki shughuli hiyo katika eneo la Kibra, na vile vile naibu wa Rais William Ruto aliweza kuweza kupiga kura yake katika eneo la Sugoi ambako ni nyumbani kwake, na vile vile Rigathi Gachagua ambaye ni mgombea mwenza wa William Ruto akashiriki kura yake katika eneo bunge la Mathira, na Martha Karua ambaye ni mgombea mwenza wa Raila Odinga akashiriki zoezi hilo katika eneo la Gishugu, kaunti ya Kirinyaga. Na arifiwa hivi sasa tuelekee kaunti ya Bungoma. Mwanahabari wetu Wanji Sostin yuko tayari. Wanji Sostin, iwapo unatupata, tunakurushia usukani. Tutaarifu ni kipi kimejiri na labda ni kipi ambacho kinatarajiwa kujiri. Naam, shukran Joash Onsare, na kupata kwa njia mbashara iliyo safi kabisa kutoka hapa katika kaunti ya Bungoma. Na hapa nilipo kwa sasa hivi nipo katika kituo kikuu cha kupiga kura cha Nalutiri, ambacho hapa gavana wa sasa wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati ashakwisha kupiga kura yake, na jinsi ambavyo unaona huko nyuma yangu, baadhi ya wananchi wanaendelea kupiga kura yao. Hapa nilipo kuna vituo viwili, na kumbuka kwamba kaunti ya Bungoma ina zaidi ya wapiga kura 1600, vile vile tukiwa na vituo vya kupiga kura 1300. Na kabla ya kuweza kuongea na gavana wa kaunti hii ambaye ni Wycliffe Wangamati, hebu tuweze kusonga na kuzungumuza na baadhi ya wananchi ambao bado wako kwa foleni kusubiria kuwezesha kuweka haki yao, siku ambayo wamekuwa wakingoja kwa miaka. Mami, ukikaribia hapa, tueleze majina yako, ulifika hapa saa ngapi, na kidogo ulifika hapa saa ngapi, na ni nini hasa ambacho kimefanya wewe ufike hapa kupiga hii kura? Nimekuja kupiga kura ya amani. Anza kwa majina. Kwa majina naitwa Pamela na Sambu Sifuna. Mimi ni mkaaji wa Nalutiri. Nimekuja kupigia mheshimiwa wangu Wycliffe Wangamati. MCA wangu ni Andoni na Munyu Lusenaka. Na naomba tupige kura ya amani bila kupigana na mtu. Asanteni. Nashukuru sana mami. Hebu tukisonga huko mbele tuongee na baadhi ya wazee hapa. Baba, ukianza kwa majina yako, ulifika hapa saa ngapi, na ni nini hasa kinafanya wewe ufika hapa kupiga kura? Mimi naitwa Hesron Masika, mkaaji wa Ndengelwa. Kura yangu napigia hapa Ndengelwa. Nimekuja kupiga kura ya amani na tunapigia watu wenye wanafaa. Asante. Naam, Joash, hebu tuweze kuongea na gavana wa sasa ambaye anawania kiti hii, akitaka kupata kiti hii kwa mara ya pili. Gavana, labda leo umefika hapa kufanya nini? Leo pia nimekuja hapa kama mkaazi wa Bungoma, mkaazi wa Bukembe West na mkaazi wa Nalutiri, pia kupiga kura kama voter eneo hili. Nimekuja hapa kuchukua viongozi kuanzia kwa rais mpaka chini kwa MCA mwenye ananitawala hapa. Nimekuja hapa kama mpiga kura. Gavana, kwa mara mingi tumeona kwamba umekuwa ukihubiri swala la amani mara kwa mara. Hii leo ni siku ya Wakenya kupiga kura. Labda kufikia sasa saa 7, hali iko namna gani? Leo mimi naona ni kama watu wamepiga kura vizuri. Sijasikia mambo mengi. Nimesikia tu jambo moja huko Kapchai, Mkuyuni Ward, nimesikia watu wamepigana huko. Lakini sehemu mingi Bungoma zimetulia, na tuna hope kwa itaendelea kutulia paka mwisho wa kura saa 12 jioni. Mwisho, wito wako kwa wananchi tukiendelea kusubiria matokeo? Wito wangu wa wananchi wa Bungoma ni kwa hii ni siku ya maana sana. Sisi kama wana Bungoma, wana Kenya, tumepatiwa nafasi ya kuchukua viongozi wenye watatutawala miaka 5 zijayo. Kama unajali watoto wako wakuwe shuleni,
Kama unajali maneno ya madawa, iwe hospitalini, mambo ya barabara, hii ndiyo nafasi unapatiwa kuchukua kiongozi mwenye atakusaidia kuhakikisha kuwa tuko na madawa shuleni, tuko na madawa hospitali, watoto wako shuleni, barabara zinapita. Hii ndio nafasi yako ya kuchukua viongozi kuanzia kwa rais mpaka chini kwa MCA. Sasa nawauliza wote watoke, waache wapige kura. Mheshimiwa, wengi wa wanasiasa wamekuwa wanasema kwamba baada ya Mkenya kupiga kura asalie vituoni kulinda kura. Wewe kama gavana wa kaunti unalipi? Sisi tunauliza wenye wanaweza kaa kwa vituo waongoje kura, sawa, kwa sababu tuko na agents hapa na tuko pia na security hapa, lakini wanaweza salia kwa sababu sheria ya Kenya saizi inasema wakishamaliza kupiga kura watahesabia kura hapa. Sasa ni vizuri kama wenye wanaweza linda walinde, kwa sababu watahesabu kura hapa kwa polling center, waseme Wangamati amepata hii, huyu amepata hii, huyu amepata hii. Yeah. Shukran Gavana Joash, labda kwa dakika moja tu tuongee na mwakilishi wadi hapa atueleze yeye ni vipi amefanikisha hii siku. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Anthony Lusanaka, MCA wa Bukembe West Ward. Mimi nimepigia kura yangu kwa shule ya Chamuche Primary School. Nilikuwa huko saa 3 kapiga kura yangu. Tulikuwa na usalama, sikuwa na shida yoyote. Watu wenye walikuwa wamejitokeza kwa hiyo kituo walikuwa idadi kubwa, na nimetembea kwa hizi polling stations karibu zote. Nimetembea around 10 polling stations na watu wamejitolea kupiga kura. So mimi nataka kuomba wenye wako nyumbani pia wajitokeze, kwa sababu hii ndio maisha yao. Hii election ina determine maisha yao for the next 5 years. Kama tutakuwa na uongozi mbaya, maisha yatakuwa mbaya. Kama tutakuwa na uongozi mzuri, maisha yatakuwa mzuri. Kwa sababu kuna projects mingi tumefanya kwa hii ward. Kuna projects za masomo, kuna projects za barabara, na nataka kuomba wakazi wetu wapige kura wakijua ni kiongozi gani ni bora kuendeleza na hizi miradi tulikuwa tumeanza. Naam, nashukuru sana Mheshimiwa Joash. Jinsi ambavyo umeweza kusikia ni kwamba tumeweza kuongea na baadhi ya viongozi ambao wamefika hapa kupiga kura, na mapema hii leo tumeweza Naam, Joash, kwa sababu ya muda, hebu tuweze kuelekea katika kaunti ya Kiambu, na kumbuka kwamba tupo hapa tumekita kambi na tutakuwa tunamjulisha mtazamaji wetu chochote kile ambacho kitakuwa kinatendeka katika kaunti ya Bungoma. Kwako studio. I thought that technology was to make our life easier. I did not know that technology was to make our life difficult. So IEBC should think about this. I think Kenya is now running that time with these KIMS kit. If they cannot work efficiently, then we have to think about, we even go back to manual. So that is one thing. The second thing is that I'm happy to see a huge voter turnout in my home polling station. I'm very, very happy to see this. And it's a clear demonstration that these people have understood how to exercise their democratic right. But let me also say that this process started in a very, very slow pace and in a very disorganized manner. Between 5 and 8:30, we were struggling with having our agents allowed in, although they had all the necessary documents. I think the POs were not talking to the ROs, and the ROs were not talking to the CRO. Whatever the reason, there was one station in Ruiru where even the RO was not there. We went about looking for him. So it's a process that started very slowly in a bit of a disorganized manner, but we are hoping that maybe they will correct that as we move on. I think the other thing to note is that there has been a lot of voter bribery across the whole county. And that is of great concern. We have shared that information with the security forces. We've shared it with GAO, and we are urging the internal security to ensure that they wipe out all the people who are bribing voters. Because bribing voters is buying readers. And I don't think it's a reflection of what this country should be able to do. So we would want to urge them to make sure that they weed out all the people who are trying to buy their voters. There was time for election. They should have stood their agenda at that point. Otherwise, I think it's good. It's a great day for Kenya. And whatever the numbers will be,
the final tally will show us who are going to be the next leaders of this country. Governor, we had delayed process in Kabete constituency, where majority of the stations were delayed even for more than 2 hours. Maybe have they explained why, and will this maybe get back in the evening when the voting counting starts? Well, there were several issues in Kabete. One was the preparedness, and the other one was there was a power blackout from as early as 5 a.m. In Wangigi and the surrounding environment. But I want to thank KPLC because after we reported, within like 10 minutes, power was reconnected. Now, the time we have lost, even in Emuru where some ballot papers were not available, that is for IEBC to decide, because the people are entitled to a particular number of hours of voting. If you deprive them 2 hours and you don't compensate, then it means it's not a free and fair practice. So is that subject for petition? I'm not sure. So Chebukati, I understand, is going to be addressing us. He will probably explain that and say what the remedial measures are going to be. But I think generally, as we are seeing, despite being slow, we are seeing people coming out and, like in this station and a few others, and people coming out and wanting to exercise their democratic rights. I think what we want to urge IEBC is to make sure that they correct whatever may have happened so that in the next coming hours, we have a much more faster and efficient process. You have said of technology, still up to now, sections in Rari constituency, still they are going very slow. Majority of the machines are not functioning. Have you maybe complained to the county returning officer? We have changed to the manual? We have complained, and that is why, right from the beginning, us in Azimio, we say that we should have the register. Now, some of those people went to court, and they were actually arguing against having the physical register. I understand that some of them were lucky. They voted because they were in the physical register. So I think that shows you that in this country, people do not argue on principles. They argue because they want to argue against what the other argument has been. So I am hoping that, because like the process that we saw there, 10 minutes, taking one person 10 minutes. What they should do is to come with a better system. Na mtazamaji, ni gavana wa sasa wa kaunti hiyo ya Kiambu, James Nyoro, bila shaka pia akielezea kutoridhishwa kwake na jinsi ambavyo shughuli nzima ya uchaguzi inaendelea. Na Onsare, inaonekana kwamba mfumo huu changamano wa uratibu wa uchaguzi hapa nchini kidogo unaleta mushkil, bila shaka, ambao tunasema ni kimskit kwa Kiingereza. Bila shaka, na unaona kwamba wale ambao ni wawaniaji wa nyadhifa mbalimbali wanasema kwamba wamejaribu kufuatilizia, wakitumai kwamba tume huru ya uchaguzi nchini IEBC itahakikisha yote yanakuwa sawa kadri shughuli hii inavyoendelea. Na mtazamaji, tunazidi kupiga jicho katika maeneo tofauti humo nchini. Tuko katika pembe zote, kaunti zote 47, na kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Kisumu. Ni kaunti nambari ngapi? Bila shaka hii ni kaunti nambari 42, iko katika ukanda wa Nyanza, na kaunti hii, mtazamaji, kwa faida yako, iko na wapiga kura takriban 600,000 na zaidi ambao watashiriki, ambao wanatarajiwa kushiriki katika zoezi hili la uchaguzi. Hivi sasa moja kwa moja tuvuke katika kaunti ya Kisumu. Mwanahabari wetu Nesmas Baraka na vile vile Sharon Baranga wako eneo hilo, lakini kwa sasa tuungane naye tusikilize ni kipi kinajiri katika kaunti hiyo. Naam, shukran sana mwenzangu Andrin Kilemi pamoja na Joach Onsare. Naopata kwa njia iliyo safi sana kutoka hapa kaunti ya Kisumu, ambapo hapa tulipo sasa hivi ni katika eneo bunge la Nyando, ambapo tuko katika kituo cha kupigia kura cha Kobura, ambapo sasa hivi ama muda usio kwa mrefu tunaweza kumpokea ama tunaweza yule gavana aliyekuwa gavana wa kwanza wa jimbo hili Jack Ranguma ataweza kufika katika maeneo haya ili kwamba akaweze kupiga kura yake. Kwa faida tu ya mtazamaji ni kwamba kaunti hii ama eneo bunge hili la Nyando lina zaidi ya wapigaji kura zaidi ya 80,000. Kwa hivyo
ni hali ambayo tu zoezi linaendelea, wapiga kura wako hapa, wengine wamejitokeza. Pengine tuweze kuongea tu na msimamizi wa kituo hiki. Pengine karibu sana ndugu yangu, na tuweze kutueleza zoezi linaendeleaje. Tuangalia. Tuanza kushikia hii tafadhali. Mimi naitwa Geoffrey Okoth Ongoro. Mimi ndio presiding officer wa hii station. Tunaendelea vizuri, naweza sema hivyo. Na idadi ya wapigaji kura pengine imejitokeza. Tukiangalia saa 5 ilikuwa 196. Hiyo ni by saa 5. So tunangojea tena kuangalia tena saa 7. Tunaangalia after every 2 hours. So hiki kituo hiki kina idadi ya wapigaji kura ngapi? Tuko na wapigaji kura 381. Na so far tumeona by saa 5 ilikuwa 196. So turn up tumeona ni mzuri, si mbaya. Shukran sana. Joash na mwanzangu Andrin, basi hizo ni semi za msimamizi wa kituo hiki ambapo amesema kwamba idadi ya wapigaji kura imejitokeza, na pia vile awali tulikuwa tumeongea na gavana wa kaunti ya Kisumu na akatueleza kwamba idadi ya wapigaji kura kaunti ya Kisumu imeweza kujitokeza kwa wingi sana. Wengi wapigaji kura wamejitokeza. Na hii inatokana na kwa sababu ambazo kaunti hii ya Kisumu hivi majuzi iliweza kupiga marufuku watu wa kufungua biashara zao siku hii ya uchaguzi, ili kwamba watu waweze kujitokeza na kushiriki katika zoezi hili la upigaji kura. Kwa hivyo ni hayo tu kwa sasa, sina mengi la ziada na kurudisha kwako studio. Na shukran sana mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Kisumu, Onesmus Baraka, kututaarifu matukio mbalimbali yanazidi kuchipuza katika kaunti hiyo ya Kisumu. Mtazamaji, kaunti nambari 42. Na kwa sasa kutoka Kisumu tunaelekea hadi katika kaunti ya Meru, ambapo mwenzetu John Java Kiania yuko standby, na muona unapendeza sana na shati hilo la TV47. John Java, hali iko vipi hapo Meru? Wakazi wamejitokeza kupiga kura, na je, katika maeneo mengine tumeona kwamba pamekuwepo na changamoto kidogo ya mfumo wa kielektroniki. Hapo Meru hali iko vipi? Shukran tena sana Andrin na Joash hapo studio, na wapata kwa njilio safi kabisa. Nakuja moja kwa moja kutoka kaunti ya Meru, hasa katika kituo hiki cha eneo la Tigania Mashariki. Kituo chenyewe ambapo waziri wa kilimo Peter Munya ameweza kukamilisha shughuli ama zoezi la kupiga kura kwa sasa, na kama unavyoangalia hapa nyuma anahutubia wanahabari kwa lugha ama kwa wale wanahabari wa lugha ya mama, ambao pia ameweza pia kuzungumza pia na wanahabari katika lugha ya Kiswahili na Kiingereza. Lakini kwa sasa katika kauli ambayo ameweza kuizungumzia pale, ameweza kutaja kwamba zoezi lenyewe katika uchaguzi mzima huu umekumbwa na changamoto si haba, na akaweza pia kusuta kile ambacho kiliweza kujiri katika kaunti ya Kakamega na katika kaunti ile ya Mombasa. Uchaguzi kuahirishwa ni swala ambalo ameweza kusema ya kwamba linatatiza na linafanya tume ya IEBC kuwa katika ama kuwa na katika ile hali ya hati na wananchi kuwa na ile hali ya wasiwasi, kwa kwani inaweza kwa njia moja ama nyingine kuadhiri matokeo ama wale ambao wataweza kujitokeza katika kaunti zile. Kwa hivyo uchaguzi kwa katika kaunti ya Meru kwa jumla umeanza mapema mida ya saa 11, na bila shaka vituo vyote viliweza kufunguliwa. Hapajakuwa na tatizo lolote lile ambalo labda tumeweza kulishuhudia, lakini kikubwa ni kwamba tumeweza kuzuru takriban vituo kama 4 hivi, na shughuli nzima inaendelea kama kawaida. Tuliweza kuzungumza pia na naibu gavana wa kaunti hii ya Meru ambaye aliweza kupiga kura yake dakika kama 30 zimepita, na akaweza kutuelezea kwamba ana imani na tume ya IEBC na pia zoezi nzima ambalo linaendelea katika kaunti hii ya Meru. Pia tuliweza kuzuru katika kituo kimoja katika mji wa Meru, kituo cha Ntima Mashariki, na wameweza kusema ya kwamba hapo ndipo tuliweza kukita kambi mida ya asubuhi, na wakaweza kutuelezea kwamba wana imani ya kwamba zoezi lenyewe litakamilika kwa muda
wa saa 11 pale ili zoezi la kuhesabu kura liweze kuendelea. Kwa hivyo tunazidi tu kufuatana na wale ambao pia kwa njia moja ama nyingine wanahusika katika shughuli nzima hii, kwa sababu tunataka kufuruliza hadi katika kaunti katika eneo bunge la Imenti Kusini, ambapo gavana wa kaunti ya Meru pia anatarajiwa kupiga kura wakati wowote kuanzia sasa, ndipo tunataka kuelekea huko. Lakini kwa hayo ndio tumeweza kukuandalia kwa sasa. Waziri wa kilimo ambaye pia amekuwa gavana wa kwanza katika kaunti ya Meru ameweza kukamilisha kupiga kura yake hapa pamoja, akiandamana pia na mkewe katika kaunti hii. Java, labda kabla haujaondoka kufuatilizia taarifa zaidi kuhusiana na upigaji kura, unasema kwamba unaelekea ambapo gavana wa Meru atakuwa akipigia kura. Tueleze hali iko vipi katika vituo ambavyo umeweza kuzuru kufikia sasa? Je, mfumo huu wa kielektroniki unafanya kazi kwa njia iliyo taratibu au mnashuhudia changamoto katika kaunti hiyo kama ambavyo tumeona katika kaunti ya Kiambu na maeneo mengine hapa nchini? Na kweli ni kwamba mfumo wenyewe wa kielektroniki unatatiza wengi ambao kwa njia moja ama nyingine. Kuna wale ambao wameweza kutembea katika mfumo ule, kuweka vidole zao, alafu inakuwa na tatizo la kuweza kuwatambua. Lakini hapa tumeweza kushuhudia kwamba ni watu wawili tu wameweza kuambiwa ya kwamba hawaonekani kwenye register, na vile vile wakaweza kuambiwa labda watafute njia zingine ambazo kwa kweli wanasema ya kwamba zinawaathiri sana. Lakini mifumo huu umekuwa na changamoto, lakini si changamoto zile ambazo unaweza sema ya kwamba zinaathiri wapiga kura wengi. Lakini hapa katika kituo hiki ni watu wawili pekee ambao wameweza kuathirika pia na mfumo huu. Java Kiania, kabla pia ni kuruhusu uweze kuondoka, ni kuulize swali hili, kwa sababu mara nyingi tu wakati wa uchaguzi utapata kwamba kuna wale ambao ni wapiga kura wanaenda katika kituo kimoja hadi kingine, unapata kwamba jina lao halipo. Labda visa hivyo mmevishuhudia katika kaunti hiyo ya Meru? Na visa vya majina kutopatikana kwenye sajili pia ya wapiga kura, nimepatana na kisa kimoja ambacho kimeweza kutokea eneo la mji wa Meru, na wameweza kuelekezwa kwani kuna wengine ambao majina yao yakikosekana wanaelekezwa mahali ambapo wanafaa kupiga kura. Inaweza kuwa ulijisajili katika kituo fulani, alafu ukienda kupiga katika kituo, labda kama ulikuwa unakaa katika jiji la Mombasa, alafu ukidhani labda ukikuja katika kaunti ya Meru utaweza kupiga kura, wengine wanapata ya kwamba sasa unaelekezwa katika kituo kingine ambacho labda kwa njia moja ama nyingine, kutokana pia na shughuli nzima hii kuwa na inajikokota, inawaathiri kwa njia moja ama nyingine. Asante sana kwa hilo. Naona hapo kando yako, nyuma yako kidogo, pana zile sola na taa. Sijui wapo katika eneo hilo kaunti ya Meru, kidogo pana mushkil kidogo kuhusiana labda na mwangaza, au ni ile tu kuwa tayari iwapo huenda pakashuhudiwa giza hapo jioni? Tatizo la giza limewakumba si pia wapiga kura, pia wanahabari ambao labda kwa njia moja ama nyingine labda wako wamejipanga vizuri. Lakini tatizo hilo, kuna taa ambazo zimeweza kuwezekwa ama kuwekwa katika eneo hili, ili angalau kama ikifika masaa ya jioni shughuli hii itaweza kuboreshwa zaidi, kwani taa hizi zitatumika mida ingine. Lakini kwa sasa changamoto tu labda ni kwa wanahabari, kwa sababu bado hazijawashwa na zile vyumba ambavyo vinatumika katika upigaji wa kura kwa sasa hazijawashwa. Labda kama labda utumie taa yako labda ile ya kibinafsi, labda umeweza kujibebea. Naam, shukran sana John Java Kiania kwa kutujia mubashara kutoka kaunti hiyo, kaunti ya Meru, kutufahamisha matukio mbalimbali na vile vile kuzidi kufuatilizia ni yepi yanajiri katika kaunti hiyo. Utufahamishe katika muda usiokuwa mrefu, ili tuzidi kumtaarifu mtazamaji wetu ambaye anazidi kufuatilia runinga hii na ukua kwa kasi zaidi humu nchini.
Naam, kutoka kaunti ya Meru tuelekee Kajiado, kaunti nambari 34 ambapo Wallace Kimathi yuko pale. Atakuwa vilevile akituchorea taswira kamili ya hali ilivyo katika gatuzi hilo la Kajiado. Wallace Kimathi, wapo unanyipata habari za sasa? Hali iko vipi katika eneo hilo la Kajiado ulipo sasa hivi? Ni katika kituo cha kupigia kura, labda wapiga kura wamejitokeza kwa wingi, na utaratibu mzima uko vipi? Kuna changamoto ambazo zimeweza kushuhudiwa kufikia sasa? Na mtazamaji, shughuli ya kupiga kura hapa katika kaunti ya Kajiado inaendelea kushika kasi, na wakazi wa Kajiado wanaendelea kujitokeza kwa idadi wakipiga kura. Kama hivyo unavyoona, kuna foleni ambazo zimepangwa hapa. Tuko katika kituo kimoja katika kaunti ndogo ya Kajiado Mashariki, ambapo wakazi bado wanaendelea kutiririka kupiga kura, wengi wakisema wanatumai kwamba baada ya kura kutakuwepo na imani. Na nimeweza kumpata mmoja wa wagombea wa kiti cha ugavana hapa Kajiado, ambaye ni gavana wa kwanza na ambaye pia alikuwa waziri wa serikali, Bwana Kendia, ambaye amefika hapa leo tayari amepiga kura yake. Ni tupate usemi wake kuhusu jinsi shughuli nzima ya kupiga kura inaendelea hapa Kajiado. Hali gani Bwana Kendia? Mimi ni salama sana, nashukuru. Nimekuja kupiga kura hapa Kitengela boarding, Kajiado ya Mashariki, Kajiado County, na nimeona kwamba foleni zipo, watu wanapiga kura kwa amani. Nimeshapiga kura pia, imechukua muda mfupi, na natumai kwamba IEBC watakaza kabisa ili iwe kwamba hivi vifaa vinafanya kazi na kila mtu atapiga kura kwa amani na kwa muda mfupi iwezekanavyo. Na hivyo ni kusema wewe kama mmoja wa wagombea wakuu wa ugavana hapa Kajiado una imani na mchakato mzima wa kupiga kura wa IEBC? Naendelea kupata simu kutoka kote. Asubuhi tulikuwa na mambo kadha wa kadha hapa, tulisipiga simu kule Loitoktok, kwingine Kajiado West, na hapa Mashariki pia kuna sehemu fulani ambapo tulikuwa tumekosa sanduku pale Olturoto, sanduku lingine hapa pia Dr. Likimani hapa Kitengela, na baadaye haya masanduku yalifika na mchakato wote unaendelea sasa kufikia sasa hivi. Awali kulikuwa na hofu kwamba huenda kukawa na idadi ya chini, ama huenda baadhi ya wakazi hapa Kajiado wakasusia kujitokeza kupiga kura, kile tunachoita kwa kimombo kama voter apathy. Hivi sasa unavyoona kunavyoendelea, je, unaona kuna uwezekano kwamba watu watakosa kutokea kupiga kura? Kufikia sasa hivi nafikiri ni kawaida kuona idadi hii ya watu. Tutajua ifikapo kama saa 8 saa 9, tuone kama foleni zitaendelea kuwa ndefu ama zitapungua kwa haraka. Hatuwezi kusema kwa sasa, lakini kufikia sasa naona tuko sawa. Asante. Ni aliyekuwa gavana wa Kajiado na ambaye tena anatafuta nafasi hiyo hiyo aweze kuwa gavana wa Kajiado tena, na natumai kwamba inapofikia mwisho wa siku ataweza kushinda na aweze kutawazwa kama gavana wa kaunti hii. Kwako studioni. Asante sana Wallace Kimathi kutoka gatuzi hilo la Kajiado. Kumbuka ni gatuzi ambalo linawapiga kura takriban 463,273. Hali kadhalika ni gatuzi ambalo lina maeneo bunge manne, ikizingatiwa kwamba kuna Kajiado ya Kati, Kajiado Kaskazini, Kajiado Kusini na hali kadhalika Kajiado Magharibi. Bila shaka mtazamaji, sisi hapa tunazidi kukutaarifu matukio mbalimbali na matokeo ambayo yanazidi kujiri kutoka maeneo mbalimbali. Hivi sasa mwelekezi wetu anasema kwamba hivi sasa tuvuke tuelekee ukanda wa Pwani, ambapo tunaingia kaunti ya Kwale, kaunti nambari 002, kaunti ambayo iko na wapiga kura 328,253. Betty Mwakideu yuko tisti hivi sasa kwenye kiwambo chako, na muona amesimama kutoka pale Msambweni. Mwakideu, hali iko vipi? Tutaarifu kunaendaje katika kaunti hiyo ya Kwale? Hali yangu shwari kabisa na kupata vizuri kabisa Onsare. Kwa sasa niko katika eneo bunge la Matuga, ambapo niko katika wadi ya Kubo Kusini. Kwa sasa kama unavyoona nyuma yangu ni kwamba ni watu wa Kenya wamejitokeza kupiga kura, lakini kunayo tashwishi ambayo ilitokea hapo mapema katika eneo hili, ambapo upigaji kura katika wadi hii umeanza tu muda mchache kutoka sasa, baada ya kama vile taarifa
nilizopokea kutoka kwa yule msimamizi wa kituo hiki ambacho nimekosa nafasi kidogo ya kuongea naye kwa sababu kama vile nilivyosema awali wameanza tu shughuli nzima sasa muda mchache kutoka sasa. Kwa hivyo wametuarifu kwamba ni kutokana na tashwishi za usafiri ndipo kumepelekea kucheleweshwa kwa kuanza kwa shughuli. Kwa hivyo tunatarajia kwamba wapiga kura hawa watapata ile nafasi ya kuweza kufanikisha tu ile jukumu lao la kama kuwa mpiga kura katika taifa hili. Nikueleze awali ni kwamba nilitembelea katika shule ya Kombani ambayo pia inapatikana katika eneo bunge la Matuga, na hapo awali tuliona kuwa yule mgombea kiti cha ugavana ambaye ni naibu gavana wa sasa Fatuma Achani aliweza kupiga kura yake katika shule hiyo, lakini pia vile vile kulikumbwa na tashwishi kidogo ambapo kupiga kura kulicheleweshwa kutokana na ile mfumo ule wa uchaguzi, tuseme zile KEMS zilikuwa kidogo zimeleta tashwishi. Kwa hivyo kupiga kura kulicheleweshwa, lakini baadaye wapiga kura waliweza kuanza kupiga kura zao. Na vile vile tulikuwa asubuhi katika shule ya Mwakingwena ambayo iko katika eneo bunge la Msambweni, na vile vile watu walikuwa wamejitokeza asubuhi na mapema kuweza kuhakikisha tu wanapiga kura zao. Na kama tu nilivyosema awali, watu walikuwa kuja mapema kabisa kuhakikisha tu wanapiga kura, na katika shule hiyo tuliona kwamba kituo hicho kiliweza kufunguliwa mapema, kwa maana wapiga kura walifika huko mapema na wakawa wanaambia wale wasimamizi kuwa waweze kufungua vituo hivyo. Na pia vile vile nisisahau tulikuwa tumetembelea shule ya Mwaroni ambayo pia iko katika eneo bunge la Msambweni, na vile vile Profesa Hamadi Boga ambaye pia anawania kiti cha ugavana katika kaunti hii alikuwa anapiga kura yake katika shule hiyo. Kwa hivyo kwa sasa hakuna kitu ambacho ama ile ambayo tunaweza sema ni mtafaruku sana imeweza kutokea katika kaunti hii. Ni hayo tu ambapo tu katika kituo hiki kura ziliweza kucheleweshwa kuanza shughuli ya kupiga kura iliweza kucheleweshwa kutokana na hiyo tashwishi ya kusafirisha vile vifaa vya kupiga kura. Na kutoka hapa tutakuwa tunaweza kumfahamisha mtazamaji wetu yale ambayo yatakuwa yanajiri kutoka katika kaunti hii, na hivyo baadaye tutakuwa tunajua mbivu na mbichi ya kuwa ni nani atakayechukua katika siku hii ya leo. Labda tu nikurudishe kwako Onsare, labda kama uko na swali unaweza kuniuliza. Na asante sana Betty Mwakideu. Kabla ni kuruhusu uweze kuondoka, tunaelewa kwamba katika kaunti hiyo ya Kwale 002 na pia tunajua kwamba hivi sasa ndo wakazi wameanza kujitokeza mmoja baada ya mwingine. Labda tuangalie katika eneo bunge la Msambweni ambalo kwa muda limekuwa ngome ya naibu rais. Labda imekuwa vipi, na labda maeneo hayo mengine ambayo ni maeneo bunge yamekuwa vipi katika upande wa pili? Kwa sasa ninaweza sema kwamba ni kweli kwamba eneo hili lilikuwa ni eneo bunge linaegemea sana upande mwanzo ule wa upande wa ODM, lakini wapiga kura kwa sasa wamegawanyika, lakini tunaweza sema ile ambayo tunaweza ita ni wale wagombea ambao kwa sasa wanakabana ni baina ya Profesa Hamadi Boga na vile vile ambaye ni naibu gavana katika kaunti hii wa sasa Fatuma Achani. Kwa hivyo tunatarajia tu tutakuwa tunajua mbivu na mbichi kama nilivyosema awali itakapofika hapo jioni. Asante sana Betty Mwakideu kwa kututaarifu kuhusiana na kaunti 002. Ni kaunti ambayo iko na maeneo bunge manne, eneo bunge la Kinango na vile vile eneo bunge la Lungalunga na mengine. Ni eneo bunge la Msambweni, eneo bunge la Matuga. Kwa hivyo jumla ni maeneo bunge manne kutoka gatuzi hilo la Kwale, ambako mwenzetu Mwakideu amekuwa akipiga kambi kufuatilizia taarifa hii kuhusiana na uchaguzi eneo hilo. Na kutoka Kwale sasa tuelekee Turkana, ambapo awali gavana wa kaunti hiyo ya Turkana Josephat Nanok, ambaye vile vile ni mwenyekiti wa kamati ya kampeni za Kenya Kwanza, aliweza kuzungumza. Tupate kusikia alikuwa na yeye pia kusema. We are in this election to win, and I look forward to Kenya Kwanza win to form the next national government and then be able to bring into reality the plans which had been announced we will be putting in place. We hope that
The exercise is going to end very well if there is no external interferences on the IEBC work. And I'm glad that IEBC has been steadfast in resisting any interferences from any quarter. And I applaud them for that, and we will support that effort. I think the coalition, the alliance that I mean, Kenya Kwanza, we are ready for this election. We are ready to accept the results of this election, and we will be supporting IEBC to do its job and maintain. Meanwhile, our agents have been placed in all 46,000 polling stations across the country. They will maintain vigilance to make sure that every voter is not disenfranchised and make sure that we've protected the voters it should be. Mtazamaji, kutoka kaunti ya Turkana tukupeleke kaunti ya Bungoma, kaunti nambari 39. Tuweze kusikiliza ambaye ni seneta wa sasa Moses Wetangula aliweza kupiga kura yake. Tusikiliza alikuwa na kipi cha kusema kuhusiana na uchaguzi huu wa mwaka 2022. Nimekuja kupiga kura asubuhi hii nikiwa na Speaker wa Senate ambaye ni Governor mtarajiwa wa Bungoma, Mheshimiwa Kenneth Lusaka, na mbunge wangu Kalasinga Majimbo Joseph, MCA wangu Barasa Mkongo, Speaker wa Assembly yetu ya Bungoma. Tumepiga kura, wapiga kura wako katika foleni tayari kupiga kura, wanaonekana wachangamuvu na furaha. Obviously wakiona kiongozi wao nikija, furaha huwa inajaa kawaida, na nina hakika watapiga kura vile tunatarajia kwa mrengo wetu. Asubuhi hii nimeongea na rais wetu mtarajiwa William Samoei Ruto, tayari amepiga kura, amemaliza kule Wasinigishu, alikuwa anaelekea Nairobi kwenda kwa command center, ambayo baadaye sisi tukishamaliza mimi na Speaker Lusaka tutaenda kujoin ili tuweze kumonitor countrywide voting. Tuna hakika tukiwa na nguvu ya Mwenyezi Mungu na ile nguvu yenye tumekuwa nayo tukikampeni Kenya mzima, kwamba ushindi ni wetu na Wakenya watatupa nafasi ya kuunda serikali ili tuwasaidie kurekebisha maovu na madhara ambayo wamepata katika miaka 10 iliyopita. Tupunguze bei ya maisha, bei ya gharama ya mbolea, gharama ya mbegu, gharama ya matibabu, gharama ya mkate, gharama ya unga, gharama ya mafuta, gharama karibu ya kila kitu ambayo imepanda kuzidi uwezo wa mwananchi wa kawaida. Mtazamaji, tukitoka kaunti ya Bungoma tuelekee kaunti ya Bomet, kaunti ambayo ina takriban wapiga kura 376,985. Kumbuka vile vile ni kaunti nambari 36, na gavana wa Bomet Profesa Hilary Barchok ambaye kwa sasa vile vile anawania kiti hicho kwa tiketi ya UDA aliweza kutekeleza wajibu wake wa kidemokrasia, akaweza kupiga kura yake pale, na kwa sasa tusikilize alikuwa na yeye pia kusema baada ya upigaji kura. IEBC has tried, and I cannot expect, for all the institutions, you cannot expect 100% success. Of course, we'll always have, because we have limitation as human beings, but we want to give them credit. They have tried. Despite those mix-ups and the logistical challenges that we have, personally, I want to congratulate IEBC because they have tried. Tumesaidiana, of course, every responsible citizen lazima hakikishe ya kwamba amepiga kura. And tumeongea na watu wetu wale wako na magari, bodaboda, watusaidie kupepa wale ambao wana uwezo wa kutembea, or the sickly ones and able to afford, watoe manyumbani kwao, awalete kwa polling station wapige kura. We have also invested some resources to some extent as nominees in our party, especially the ones that I know in UDA, to mobilize vehicles and border borders to ferry people from their homes
especially the elderly and the sickly ones and the persons living with disabilities, so that they can also exercise their right in terms of voting. Maji tutoke kaunti ya Bomet, kaunti nambari 36, na hivi sasa tunataka tukupeleke kaunti ya Kiambu, kaunti nambari 22, ambapo mwaniaji ambaye anawania nafasi ya useneta Karungo wa Dhangwa ameweza kuzungumza muda mchache uliopita, na sasa tusikilize alikuwa na yepi ya kusema. Yeah, voting is underway in Kiambu County and everything is going according to our expectations. Apart from a very slight problem, which I'm not calling a problem per se, because I've written to the county returning officer on the issue. And the issue is that the sample ballot they are displaying in some polling station for the senatorial candidate is different from the real ballot. So we could be missing on the sample ballot that is outside, but inside the polling station, yes, we are there, and of course we are number 5. But I have felt that it is good to communicate to my supporters that they should not be worried. There is no cause for panic. We have communicated with the CRO. I have a letter here that I've written to him, and he has received. And he has promised that he is going to tell all the returning officers to bring down that misleading sample ballot paper that was showing different candidates from the one that is inside. And we are saying, usijali Karungo hayuko nje, Karungo ako ndani. So when people go in, they will find my name in there. IEBC may be checked on the situation. Yeah, some of the machines are not working, and of course, according to the court order, it was said that when the machine is not working, they can refer to the manual register. And of course that is happening. And we are happy because the IEBC is expeditious enough to work on the problems when we raise them. Yes. For those polling stations that delayed in opening, and especially in Kabete, there are so many of them that voting started too late compared to the others. And all we are urging IEBC is, if it was on their side that they delayed the voting process, they should give time to those. Na mtazamaji, kutoka Kiambu sasa tuelekee Eldoret, ambapo kinara wa ODM ambapo kinara wa UDA mrengo wa Kenya Kwanza ambaye ni naibu wa rais William Ruto vilevile aliweza kutekeleza wajibu wake wa kidemokrasia katika eneo la Kosachei mapema asubuhi akiandamana na mkewe, na kwa sasa tupate kusikia alikuwa na yepi ya kusema. Ningependa kusema ya kwamba nimefurahi sana asubuhi ya leo kuungana na familia yangu, mke wangu hapa na jamaa wa kijiji yangu hapa Kosachei katika location hii ya Sugoi. Nimefurahi sana kwamba tumepata nafasi ya asubuhi ya leo mapema ili tuweze kupiga kura, na Wakenya katika sehemu zote wapate nafasi ya kuamua viongozi wao wa miaka 5 ijayo. Mimi niko na imani ya kwamba wananchi wa Kenya wataweza kuamua viongozi wenye mpango na sera na agenda ya kupeleka taifa letu la Kenya. Leo ni siku ya muhimu sana, kwa sababu uchaguzi huu ni uchaguzi tofauti. Ni uchaguzi ambapo Wakenya sana watapigia kura sera na mpango. Tofauti na pale nyuma ambapo tulikuwa tunapigia mambo mengine kama jamii na mambo mengine. Na nimefurahi sana kwamba demokrasia ya taifa letu la Kenya imefika mahali hapa, mahali tunaweza kuchagua mpango na sera yenye inaweza kufaidi wote katika taifa letu la Kenya, sio kuchagua tu viongozi wapate vyeo. Kila Mkenya anapiga kura leo kuchagua viongozi, lakini zaidi kuchagua mpango ambayo kila kiongozi amewaeleza Wakenya.
na ni jambo la muhimu na la maana sana katika kukuza demokrasia ya taifa letu la Kenya. Mimi nazidi kuwahimiza Wakenya kazi hii, shughuli hii ya muhimu ya kikatiba ya kupiga kura tuendeshe kwa njia ya amani, ili tuweze kupata nafasi nzuri ya kuchagua viongozi wetu wote, kuanzia MCA na wabunge wetu, magavana wetu na rais wa jamhuri yetu ya Kenya, ili tupate nafasi ya kupeleka taifa letu mbele katika njia ya demokrasia. Mtazamaji, kutoka eneo la Sugoi nyumbani kwake naibu wa rais William Ruto, hivi sasa tunamwangazia mwaniaji urais mwingine ambaye ni David Wahiga Mwaure, ambaye anawania kwa kutumia chama cha Agano. Aliweza kupiga kura yake na haya ndo aliyokuwa nayo wakati wa upigaji kura hiyo. Na mtazamaji, sasa tuangazie mengine, ambapo mgombea mwenza wa urais kwa tiketi ya ODM ambaye sasa ni Martha Karua vilevile aliweza kupiga kura yake katika eneo la Geshogo. Tupate kuona jinsi alivyotekeleza wajibu huo, na hali kadhalika tupate kusikia maoni yake yalikuwa ni gani. Otherwise okay. Yeah, for instance, I didn't find my name in the first booth I entered. Yeah, I was redirected to another class, another station, where my name was now found. Yeah. And what's your call for Kenyans today? This is their democratic rights. What's your rallying call for Kenyans to exercise this particular privilege? I'll tell them I have voted. You can see the ink. Kindly get out and vote. It's our day today to determine the direction this country takes. Make your voice heard. Mtazamaji, tunazidi kukupa matukio mbalimbali na matokeo yanayojiri katika maamuzi mwaka 2022. Na vile vile mtazamaji, tuko kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, TV47 Kenya, akaunti ya kwangu Josh Onsare. Na ya kwangu Twitter ni @kilemi_Andrin. Taarifa hizi unazipokea mbashara kwenye kitandazi chetu cha Facebook pale, ambapo unaweza kufuatilia taarifa kadri matukio yanavyotukia. Naam, hivi sasa tunavuka moja kwa moja tumpate mwanahabari wetu ambaye anafahamika kama Apollo Kamau, yuko hapa jijini Nairobi. Apollo Kamau, hapo unatupata? Sisi tunasubiri ututaarifu, je, shughuli nzima ya uchaguzi wa mwaka 2022 iko vipi, na vile vile kwa faida ya mtazamaji wetu kutoka maeneo mbalimbali nchini. Kwako? Na Josh, tuko katika kituo hiki cha kupigia kura cha Kenya Polytechnic, ambacho muda mchache uliopita tuliweza kumuona Askofu Margaret Wanjiru ambaye anawania kiti cha useneta katika kaunti ya Nairobi, akifika hapa akiandamana na mamake kupiga kura. Akapiga foleni pale na kusema kwamba ameridhika na shughuli nzima katika kituo hiki cha kupigia kura, na vile vile idadi ya wapigaji kura ambao wamejitokeza katika kaunti ya Nairobi. Amesema ameridhika nayo. Ni uchaguzi ambao pia anasema ni uchaguzi wa amani. Lakini alipofika pale ndani alisema pia ni muhimu tume ya uchaguzi na mipaka IEBC iweze wale makarani waweze kujulikana wakati wapigaji kura wanafanya pitapita zao pale ndani. Na pia kulikuwa na tatizo kidogo pale, manake mamake vidole zake hazikuwa zinaweza kusomwa na ule mfumo wa utaratibu wa uchaguzi ule wa KIMS,
lakini baadaye maafisa wa IEBC waliweza kutatua. Lakini kumbuka kwamba hapa katika kaunti ya Nairobi ni kaunti ambayo ina wapigaji kura milioni 2.4, na kwa sasa ni kwamba mpinzani mkuu wa Askofu Wanjiru ni Edwin Sifuna kutoka ODM ambaye wanapigania nafasi ya useneta katika kaunti hii, na kwa hivyo idadi ya wanaojitokeza wakipiga ziara hapa Nairobi kujionea vile iko ni muhimu sana kwao kuona baada ya kupiga kampeni na idadi ya waliojitokeza hii leo hatimaye itakuwa vipi baada ya shughuli hii nzima kukamilika. Hapo awali katika pitapita zetu tuliweza kuwa pale Kibra masaa ya asubuhi kumtazama kinara wa Azimio Raila Odinga akipiga kura pale. Alikuwa amesindikizwa na wafuasi wake ambao walionekana wakiwa na furaha iliyozidi wakimsindikiza pale kupiga kura. Hakuzungumza nasi lakini alionekana mchangamfu na kuonekana pia kuridhika na shughuli nzima. Vile vile tuliweza kutembea katika vituo vingine na tukaweza kushuhudia mwaniaji ugavana Polycarp Igathe pale na mbunge pia wa Westlands Ferdinand Wanyonyi pia wakipiga kura pale katika KTTC Center katika eneo bunge la Westlands. Kwa hivyo kufikia sasa katika kaunti ya Nairobi shughuli nzima inaendelea safi, lakini kumekuwa pia na malalamishi kutoka kwa wapigaji kura, wengi wao hasa katika maeneo ya Kibra wakifika pale wakijaribu kuangalia kama majina yao yamo kwa ile sajili asili haiko pale, asilia haiko pale. Kwa hivyo inabidi maafisa wa IEBC wawasaidie kuangalia katika mitandao kupitia mfumo wa mtandao kama majina yao yako kama wapigaji kura. Kwa hivyo kufikia sasa Josh, ni kwamba shughuli inaendelea shwari, lakini katika kituo hiki cha Kenya Polytechnic idadi ni ndogo mno, manake wapigaji kura hapa wanaingia moja moja, pengine kufikia jioni itaweza kuongezeka. Koko Josh. Naam, shukran sana Apollo Kamau kwa kutujia mubashara. Labda kabla ni kuruhusu uweze kutafuta taarifa zaidi, awali ulikuwa unafuatilia taarifa ya kinara wa Azimio Raila Odinga akipiga kura yake katika eneo la ama shule ya msingi ya Kibra. Labda ni kipi cha mno ambacho tunafaa kukifahamu kufikia sasa, na labda hisia zilikuwa vipi wakati ulikuwa unatagusana nao katika shughuli nzima ya kutafuta taarifa hizi? Na tukizungumza na wandani wao wanasema kuwa wameridhika na shughuli hii, lakini pale pia ukizungumza na waangalizi pia idadi ya wanaojitokeza kupiga kura bado iko chini, hasa ukilinganisha na wale wafuasi wake alioandamana nao pale katika mtaa wa Kibra. Ukizungumza na waangalizi na pia wandani wao bado hawajaridhika vile watu wanavyojitokeza katika shughuli hii nzima ya kupiga kura. Kwa hivyo ukiangalia nyuso zao, na hasa wakati alipokuwa pale akipiga kura, manake aliweza kutoka pale ndani alafu akapanda kwenye gari lake juu na kuwasalimia wafuasi wake na akainua kidole kuonyesha kila kitu kishwari. Kwa hivyo licha ya kutozungumza nasi pale katika kile kituo cha Kibra Primary, yeye mwenyewe aonekana kuridhika na shughuli hii, na pengine kama hangeridhika basi angezungumza nasi. Josh. Shaka Apollo Kamau, shukran sana kwa utathmini huo. Tutakuwa tunarejea kwako uzidi kututaarifu zaidi, tufahamu ni kipi ambacho kinajiri. Na mtazamaji, kabla tuende mapumziko mafupi, ni vyema tumweleze mtazamaji wetu masuala mbalimbali. Na mtazamaji, unazidi kufuatilia maamuzi mwaka 2022. Kumbuka leo ndio siku ambayo tunasema
kwamba ndovu atakuwa kimla mwanawe. Bila shaka. Kwa maana ni siku ya siku. Na kwa sasa tunavuka hadi katika ukumbi wa Bomas ambapo shughuli nzima inazidi kuendelea. Kwenye kiwambo chako unavyoona ni kwamba makamishna wanazidi kutoa taarifa kuhusiana na shughuli nzima ya uchaguzi. Hebu tusikize. We wish the other 3 officials a quick recovery. Due to security concerns raised in the Dab constituency and 4 polling stations specifically, Mabuto Primary School, Bakin Primary School, Bahajo Borehole and Court Borehole are yet to be opened. The Commission is in consultation with security to address the issues raised. The Commission is working through its ICT officers to resolve any reported issues on the King's Kit by the returning and presiding officers. The Commission has therefore authorized the use of the manual register in Makueni County, that is Kibezi West constituency, for 84 polling stations. And Kakamega County, specifically Malava, Matungu, Mumias West, Mumias East constituencies for 154 polling stations. As stated above, the Commission has provided 6 backup kits per ward in the event of the failure of the King's Kit. In conclusion, the Commission urges members of the public to utilize the toll-free line, that is 1543 and 1544, should they wish to bring incidences to the Commission's attention. Where there is a delay in the opening and interruptions of voting at a polling station, the presiding officer shall extend the hours of the polling by the amount of the time lost. The Commission will keep you regularly updated on all developments touching on the general election. God bless you. God bless Kenya. Thank you. Okay, I hope everyone is hearing me. My name is Moses Star. There are some details on the areas where polling is being because of calamity. It is being worked on. Ndio nimeshaongea. That when someone goes to the polling station, first you are identified biometrically. If your biometrics cannot allow your details to pop up, then they will use your ID number, the alphanumeric. And by using that, they have to fill a form 32 to show that you've been validated in that way. And if you're not found, then now they'll check if it is the kit or something else that has happened.
So ICT officers are on the ground. When they are called upon at the police station, they check the kit and ascertain that it is the failure of the kit and not any other failure. So these areas that we've allowed, it has been ascertained, and the returning officer has officially written emails to the commission to be given authority to use the manual register. Remember the court ruling that was yesterday, that we have to use that procedure. My name is this morning I went to a lot of polling stations to find the names of the president of the awards. Very few steps are missing, and most of them are getting stranded, but a few of the people will go to the queues and get their names. I think it's important for the commission to advise those whose names are not on the walls. Those whose names don't appear on the walls to check with the queue, because, like I just said, many people are getting frustrated and some are turning away and trying to go out voting. Na mtazamaji, ni naibu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, bila shaka akitoa taarifa kwa wanahabari na hali kadhalika wananchi kwa jumla kuhusiana na jinsi ambavyo shughuli nzima ya uchaguzi inazidi kuendelezwa, ikizingatiwa kwamba pamekuwepo na changamoto hapa kule, hususan kwa mfumo wa kielektroniki ambao umefeli katika maeneo tofauti tofauti humu nchini. Bila shaka mtazamaji, hivi sasa tunapunga unyunyu tupate kopo la maji, tutakuwa tunarejea na mengi zaidi. Muhimu ni ugande nasi. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers, as we know agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap.
But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste, all that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. Nduku lenye kifuniko cha rangi sawa na Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business. Farming. Tasty Wednesday. Fitness Thursday. And Feel Good Friday. With amazing DJs, celebs. Waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health. Kutupia jicho kaunti mbalimbali tukufahamishe ni yepi yanajiri wakati wa uchaguzi. Saa zinasonga sana na ikifika mwendo saa 11 vituo vitakuwa vimefungwa. Na mtazamaji, kumbuka unazidi kupokea matukio na matokeo kadri yanavyotukia, na wanahabari wetu wako katika kaunti zote. Na kwa sasa tunataka tuvuke hadi katika kaunti ya Kirinyaga ambapo Nsare kidogo naelezwa kuna mushkil. Manake pale shughuli nzima ni ya ukulima. Wale wakulima wanachuna majani sana kwa sana. Na kwa hivyo vidole pale vinakuwa kidogo haviwezi kutambulika na kile kifaa cha kielektroniki. Lakini hatutaandikia mate ingali wino upo. Kwa hivyo tuungane na mwanahabari wetu Nicholas Mbai kutoka Kirinyaga. Nicholas, hali iko vipi? Pale nasikia shughuli nzima ya uchunaji wa machai imeleta mushkil kidogo, kile kifaa hakiwatambui hata kidogo.
Naam, shukran mwenzangu, hakika na kupata vizuri zaidi. Kama ulivyotangulia kusema, kumekuwa na mushkili kidogo, manake watu wangali kwenye foleni tangu masaa 2-3 ambao yamepita, huko vifaa vikisemekana kwamba kazi yake inaenda pole. Na nimetoka kuzungumza na afisa msimamizi wa kituo hapa ndani kuweza kujua mushkili huu unatokea kwa nini, na moja kati ya sababu ambazo ameweza kunielezea ni kwamba hapa ni eneo la wakulima, wengi wakiwa wafanyakazi katika mashamba ya majani chai na kahawa. Kwa hivyo vidole inakuwa kidogo kutambulikana ni mushkili, na ningependa tuingie ndani ndio tuweze kuzungumza na wapiga kura ambao bado wako kwenye foleni, kisha tuelekee ndani kabisa ili kuweza kumsikiliza msimamizi wa kituo anasema nini. Kwa hivyo mpiga picha wangu, tafadhali tuelekee hapa tuzungumze na wenyeji waweze kutuelezea haswa imekuwa namna gani, wamekaa vipi kwenye laini ama foleni ya kupigia kura. Na hapa nimefika, hawa ni baadhi ya wenyeji ambao kwa muda wamekuwa kwenye laini, na ningependa kuzungumza na wao wanielezee vipi imekuwaje. Kaka, unaitwa nani? Naitwa Gerald Jagimugo. Umekaa kwa muda upi kwa laini? Kwa masaa 4 sasa. Masaa 4 tangia ulipofika hapa. Na umeelezewa shida ni nini? Sijaelezewa, lakini kulingana na vile naona fole hii ingekuwa mara 2. Sasa madarasa ndio inaleta shida. Mahali tunaenda kupigia kura, maana ni 2 tu. Okay, asante sana kwa maoni yako. Nizungumze na mwingine hapa. Mzee wangu, vipi, unaitwa nani? Naitwa Karani Kabera. Karibu sana. Umekaa kwa laini kwa muda upi tangia ulipofika kwenye foleni hapa? Sasa kama vile mwenzangu amesema, unaongea tumepanga laini hapa ni kama hiyo amesema tu masaa 8. Okay. Ni baadhi ya wenye mama utazungumza. Karibu sana, unaitwa nani? Mama karibu, unaitwa nani? Naitwa Alice Mulingo. Alice, ulifika hapa saa ngapi kupiga kura yako? Kama saa 3:30. Saa 3:30. Na kufikia sasa umeelezewa chochote, shida iko wapi? Sinda ni ati sioni watu kama watu wanaenda. Mali tumesimama kutoka asubuhi ndipo tuko hadi leo. Sijui kunafanyika hapo, kunafanyika anje huko ndani. Tumesoka sana. Asante sana. Huo pia ni mmoja katika foleni. Naomba tuweze kuingia ndani ili kuweza kujua nini kinaendelea hapa ndani. Tuzungumze na afisa msimamizi wa kituo atuelezee kidogo foleni hii imeweza kukawia kwa muda, na tumefika hapa ndani kwa afisa msimamizi wa kituo hiki. Anaambia kidogo tena ameondoka. Tungependa tu tuelezee kwa nini process iko polepole. Kwa nini process iko polepole? Kidogo nimemwacha hapa ndani, sijui tena ameenda wapi. Okay. Ofisa. Asante. Tuweze kuelezewa, pengine tuelezee kwa nini process iko polepole. Ni mmoja tu kati ya wafanyakazi hapa. Wale wengi ni wale wazee wenye vidole vyao havionekani kwenye kompyuta, kwa hivyo the process has been slow and we have to validate them with the supervisors. Kumekuwa na complaint, mtu amekaa masaa 8. How long does it take kwa mtu mmoja kuweza kuidentify kwa hiyo KIMS? Manake kama ni kidole unatumia njia gani na gani? Okay, if your fingers are well seen on the machine, it takes a maximum of 5 minutes and it's fast, but kwa wengine ni wakulima, kwa hivyo vidole havionekani haraka and we have to try them again for like 5 times. Kama mkulima mmoja vidole havionekani, unachukua kama muda gani kuweza kudhibitisha kwamba ni mpiga kura? Haya, kwa mwenye haonekani lazima tutumie vidole tena, ama unatumia the face recognition. If it's not seen, then we forward them to the PO. Okay, asante sana. Kama vile leo ni moja katika afisa msimamizi wa kituo hiki, ama afisa wale ambao wanafanya kazi hapa ndani, anatuelezea kuhusiana na vile hali ilivyo, na unapotizama hapa kama mpiga picha wangu ataweza kuonyesha ni moja pia anaendelea na kuangaliwa kama vidole vyake viko sawa katika shughuli nzima hii ili kuweza kuhakikisha. Maana umesikia pale akisema kwamba inachukua muda zaidi ya dakika 5 mtu mmoja, na kama vidole vyake haviko sawa wanaangalia zaidi ya mara 5, maana wanatumia vidole tena vyote kuweza kupata hiyo information, mambo kuweza kupata taarifa hiyo inakuwa ni muda sana. Kwa hivyo ndio maana unasikia wengine wanalalamika sasa hivi kwa masaa 8 tangu asubuhi mtu amefika kituoni na hajaweza kupiga kura yake. Na naomba mpiga picha wangu tu kuonesha kwa jumla kile ambacho kinaendelea hapa ndani kabla hatujarejea hapo studio kwa matangazo mengine zaidi. Kwa hivyo ndivyo ilivyo,
wakulima hapa inakuwa kidogo ni shughuli ina mushkili. Maanake mkulima akifika hapa anapata pengine amechuna majani chai sana. Vidole vimepotea, nyusi za vidole havionekani. Inabidi kwamba itumike njia nyingi ili kuweza kumfikia. Basi kwa hivyo hayo ndio tulio nayo kwa sasa. Sina mengi zaidi kutoka hapa. Pengine ni tu wapiga kura leo hawajajitokeza kwa wingi katika baadhi ya vituo ambavyo tumeweza kutembea tangu asubuhi kufikia sasa. Kwa hivyo tutarajia mengi zaidi katika taarifa zetu. Nakushukuru, narudisha kwako studio kwa matangazo zaidi. Asante sana Nicholas Mbai, bila shaka mwanahabari wetu kutoka gatuzi hilo la Kirinyaga. Shughuli nzima ya upigaji kura inazidi kufuatiliwa, lakini pale kwa sababu ya shughuli nzima ya ukulima wa majani chai inakuwa kwamba zile alama za vidole basi kidogo hazipatikani, lakini si neno, shughuli itazidi kuendelea. Asante sana. Bila shaka mtazamaji, tukizidi kufululiza hadi kaunti zingine, hivi sasa tunakupeleka kaunti ya Machakos, eneo la Athi River, pale Syokimau, na shughuli ambayo tutakuwa tunakupa katika muda sio kwa mrefu. Na kikubwa zaidi ni siku ya uchaguzi humu nchini, siku ya kihistoria. Kuna wale wa Kenya ambao wanapiga kura kwa mara ya kwanza. Kuna wale ambao washapiga kura kwa muda mrefu zaidi. Onsari, sijui itakuwa ni mara yako ya ngapi kupiga kura leo? Au utakuwa unakadiria kuangalia miaka yangu? wewe ni mwerevu kaka. Bila shaka. Itakuwa ni mara ya ngapi kwako? Hutaki kusema hewani? Mwelekezi wetu Emmanuel anataka kusema labda ameshiriki uchaguzi mara ngapi, lakini ameweza kunyamaza. Hivi sasa tuzidi kusonga mbele, tumtaarifu mtazamaji wetu. Tuelekee kwenye kaunti ya Machakos, eneo la Syokimau, ambapo yule ambaye ni mwaniaji mwenza wa Wajakoya ambaye tiketi ya Roots Party, ambaye ni Justina Omaye, hivi sasa anatarajiwa kushiriki zoezi hilo. Tunaungana na mwanahabari wetu Moige William, amesimama tisti, kijana mtanarumba hapo, hivi tutaarifu ni yapi yanajiri hivi sasa. Moige William kutoka hapo Syokimau. Naam, shukran na Josh Onsare pamoja na Andren Klemi mkiwepo studio. Kwa kweli tupo mjengoni na kwa sasa tunaungana nawe moja kwa moja kutoka eneo la Machakos, Syokimau. Na kufikia sasa tumepata kuona Justina Omaye ambaye ni mgombea mwenza wake George Wajakoya ambaye anawagombea kiti cha urais kupitia chama cha Roots Party, na kwa sasa ameweza kuelekea pale ili aweze kuangalia kama kwa usajili mambo yake yako sawa, na pia aweze kupata nafasi ya kupiga kura. Kumbuka hii itakuwa ni demokrasia yake kupata nafasi ya kumpigia kura yule kiongozi anayetaka. Nikirusharusha macho namuona ako katika kwenye eneo la kuweza kupata kufanya shughuli ile akiwa na pamoja naye ni wale ambao wanamuunga mkono, wamefika hapa katika eneo hili la Boa Hall. Kumbuka hiki ni kituo ambacho cha kupigia kura. Lakini hapo awali Joash na Andrin tuliweza kumuona naibu rais William Ruto pia akipiga kura, Raila Odinga pia aliweza kupiga kura, pia David Moore aliweza kupiga kura. Lakini katika kaunti ya Kakamega, George Wajakoya kulikuwa na masuala kadhaa ambayo alikuwa akiibua. Hii ni baada ya kupata kwamba mashine ile ya KIMS haikuwa ikimtambua na kaambiwa kwamba aweze kurejea baadaye. Lakini kwa wagombea wenza wa rais pia katika kaunti ya Kirinyaga, Rigathi Gachagua ambaye ni mgombea mwenza wake William Ruto alipata nafasi ya kushiriki katika shughuli hii ya uchaguzi. Na pia katika kaunti jirani ya Kirinyaga, Martha Karua ambaye ni mgombea mwenza wake Raila Odinga pia alipata nafasi hiyo. Kwa sasa mtazamaji, kama unavyoona ni Justina Omaye anapata nafasi hii ya pia kushiriki katika uchaguzi. Kumbuka uchaguzi huu ni wa siri, kwa hivyo hatutakaribia mno pale alipo. Naendelea na kuweka alama katika karatasi zote 6 ambazo alipewa. Kumbuka kuna ile nafasi ya ugavana, kuna nafasi ya seneta, mwakilishi wadi, mbunge, mwakilishi wa wanawake bunge, na pia ya urais. Nikukumbusha mtazamaji kwamba Justina Omaye ni mgombea mwenza wake George Wajakoya na chama cha Roots
Party. Na hapa kutoka kaunti ya Machakos nipo tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja. Ukimwona pale ni Justina Wamae akipata nafasi ile, na tumearifiwa kwamba kituo hiki hapa katika kaunti ya Machakos kiliweza kufunguliwa awali mapema kama vile ilivyoratibiwa na Tume Huru ya Uchaguzi IEBC, kwamba vituo vyote vya kupigia kura vitaweza kufunguliwa mida ya asubuhi na baadaye kufungwa saa 11. Ila iwapo kama kuna kituo kilichelewa kufunguliwa, basi wataongeza muda ule ambao walichelewa kufungua vituo hivyo. Tunamsubiri Justina Wamae amalize shughuli hii ya kushiriki katika uchaguzi tuweze kusemezana naye tukiwa na masuala kadhaa. Kumbuka kutoka kaunti ya Kakamega kumekuwa na mshike kidogo kutoka kwa George Jakoya kuhusiana na swala la mashine ya KIMS-KIT. Haya mtazamaji, ukiona huyo ni Justina Wamae ameweza kuweka alama katika viti mbalimbali vinavyoaniwa moja kwa moja. Kama unavyotazama, anashiriki katika uchaguzi huu kutoka eneo la Syokimau Mavoko, haswa kaunti ya Machakos. Kumbuka Justina Wamae ni mgombea mwenza wake George Jakoya, na hapa ataweza kutiwa alama kwenye kidole na karani huyu wa IEBC, Tume Huru ya Uchaguzi. Uchaguzi huu utaona kwamba zaidi ya watu milioni ambao wamesajiliwa na Tume Huru ya IEBC kuweza kushiriki katika uchaguzi huu ambao wamesajiliwa. Justina Wamae akiwasalimu baadhi ya wakazi hapa katika eneo hili na kusemezana na wao. Mtazamaji, nikukumbusha kwamba uchaguzi huu wa mwaka 2022 ni uchaguzi wa 5 tangu nchi ya Kenya kuwa na katiba ambayo ilipitishwa mwaka 2022. Asante kwa muda wako hapa KTN News moja kwa moja. Tunashukuru kwa muda wako, umeweza kushiriki katika uchaguzi. Je, tuelezee imekuwa vipi, the process itself imekuwa vipi? Kwa maoni naona process ilikuwa mzuri. 2017 at this time huku kulikuwa kumejaa. They are so organized. Naona hata queues zinaenda haraka. So Mkenya anaona IEBC, from where I sit, IEBC imejipanga vizuri. Yes, IEBC unasema kwamba tume ya IEBC imejipanga vizuri, lakini yule ambaye wewe ni mgombea mwenza wake George Jakoya, kuna masuala ameibua katika kaunti ya Kakamega kuhusiana na manual register na pia KIMS-KIT. Je, mmeweza kuzungumza naye, mmeweza kuwasiliana, umepata taarifa hii? Na je, wasi wako ni wapi kuhusiana na swala hili? Tumezungumza na my principal na amenieleza kwamba kuna hiyo challenge 2 times. Ingawaje they have promised him kuna KIMS-KIT ingine inakuja yenye atajaribu waone kama atavote. But from where I sit naweza sema unajua technological hapa Nairobi huko bado ni rural area. Probably hiyo ndio challenge they are facing, but ameniambia anangojea atapiga kura and I'm confident atapiga kura. Ndio. Na ameibua tetesi kwamba maeneo yale ni ngome zenyu ambazo mna ungaji mkono. Labda naeleza kwamba na mwelekezi kwamba Wajakoya principal wako ameweza kupiga kura, lakini swala alikuwa ameibua tetesi kwamba eneo lile ni ngome zenyu, mna ungwaji mkono mkubwa sana. Je, unaye pia kusema? Mimi naweza kusema nimefurahi sana kwa kuwa amepiga kura, na hiyo ndio stronghold yetu. Ulituona kwa campaign trail, people were very excited about us. Hiyo ni hometown ya presidential candidate, the only from that hometown. Kwa hivyo I'm happy that wameweza kupiga kura na hii imekuwa sorted. Hiyo inaonyeshana IEBC is inataka kurectify. Kukiwa na challenge, iko very swift kurectify. I'm very confident in IEBC. What's your assessment on IEBC's preparedness in terms of fair? Is it free fair? And are they well prepared? Is the exercise going on smoothly? And maybe are the youth turning up for this exercise? From where I sit, I can say, being a youth, our generation is very different. We have agreed as the youth that we are not going to bash the referee. The moment as a politician una bash referee, you instill fear kwa voters, wanaanza kuona confidence ya IEBC inaenda chini. But the youth have come out. In fact, walikuwa wananipigia simu wananiambia, mbona tujaona picha yako ama alama? Nikamwambia nilikuwa nangoja kwanza mpige kura ndio nikuje. So I'm confident that the youth have turned up, because this is a defining moment for them. Remember, I'm one of them, I'm 35 years. Kwa hivyo najua wametokeleza ndio wajitokeze waonekane ya kwamba even them they have a voice in the leadership of this country. Ndio. What's your call for Kenyans? From Justina Wamae, the running mate to our Roots Party,
I can ask you Kenyans and beseech you, if you're not an agent, please go back home, because hatutaki kukuwe na issues. Tudumisha amani nchini yetu. The way we accept football results, can we accept results the election? Because from where I sit, elections are free and fair. Asante kwa muda wako. Na mmepata kusikia kutoka kwake mgombea mwenza George Wajackoya ambaye ni Justina Wamai tayari amekwisha kushiriki katika uchaguzi wa mwaka huu 2022. Wito wake ukiwa kwamba vile tu ambavyo wale ambao wanaunga mkono mchezo wa kadanda au football, vile ambavyo mnakubali matokeo, pia mkubali matokeo ambayo yataweza kupeperushwa na IEBC. Lakini mtazamaji, hapo awali nilikuwa nimetaja kwamba kulikuwa na tashishi kutoka kaunti ya Kakamega, lakini nafahamishwa na mwelekezi kwamba tayari George Wajackoya amepata nafasi ya kushiriki katika uchaguzi huu. Sina mengi kutoka hapa Joshua Nsare na Andreen Kilemi, ila bado tutaendelea kuzidi kuzuru maeneo tofauti kabla ya vituo vya kupiga kura viweze kufungwa. Hiyo ni baadaye jioni, na kuweza kuwapa taarifa ya mambo vile yanavyojiri kutoka maeneo mbalimbali humu mjini Nairobi na pia Machakos na hata Kiambu. Kwa sasa narejesha mkondo kwenyu. Kutoka kaunti hiyo ya Machakos, eneo la Syokimau, ukizidi kufuatilia taarifa kuhusiana na uchaguzi mkuu, ambapo amekuwa akizungumza na mgombea mwenza wa George Wajackoya ambaye vile ni mwaniaji wa kiti cha urais. Upande wa pili alikuwa kidogo amepatwa na tashwishi kidogo wakati wa upigaji kura, lakini kwa sasa tunaarifiwa kwamba shughuli nzima imeweza kufanikishwa. Tuelekee maeneo mengine Onsare. Hivi sasa naarifiwa tunaelekea kaunti ya Embu. Mwanahabari wetu Kimotho Karanu yuko Tisti. Kimotho Karanu, hebu tutaarifu ni kipi tunatarajia kutoka kaunti hiyo ya Embu? Naam, Onsare, mimi siko kaunti ya Embu, tayari nilikuwa kaunti ya Embu masaa machache yaliyopita, ambapo spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi alikuwa anapiga kura yake katika kituo cha kupigia kura cha Kanywambora, shule ya msingi ya Kanywambora. Lakini kwa sasa nimevuka hadi kaunti ya Tharaka Nithi na niko katika eneo bunge la Tharaka, ambapo nyuma yangu kuna wagombea wawili ambao mmoja wao ni anayegombania kiti cha useneta katika kaunti hii ya Tharaka Nithi na ni Sam, na kidogo wanasema kwamba wanatetesi kwamba kuna baadhi ya mambo hayajafuata sheria na kwamba kuna vituo vya kupigia kura ambapo bado havijafikiwa na vifaa hivyo. Kwingine wanasema kwamba kuna vitu ambavyo havina zile makaratasi za seneta, na ambapo kwa sasa nitaelekea moja kwa moja tusikie kutoka kwa yeye mwenyewe ambaye anagombea kiti hicho cha seneta. Sam, umekuwa ukigombea kiti hiki cha seneta kwa muda, tuambie nini yaliyofanyika? Asante, jina langu naitwa Paul Mugambi, ama mimi ndiye seneta wa Tharaka Nithi, tiketi ya Jubilee. Na vile kunaendelea hapa Karanu, tumekuwa hapa usiku yote, usiku kucha. Hii ni hapa nyuma yangu ndio hall ambapo kutakuwa na kujumuisha kura ama tallying center ya constituency ya Tharaka. Hapa kuna returning officer, wa constituency hii ama sehemu ya wakilishi bungeni ya Tharaka yuko hapa, anaitwa Madam Rosemary Njeru. Yeye ndiye amekuwa akipeana hivyo vifaa, ballot box, ballot papers, booth na hizo vitu zingine za kupigia kura. Sasa shinda iko hapa. Kulikuwa na standoff ama kutoelewana kati ya IEBC ikiongozwa na Rosemary ambaye ni returning officer upande moja, na wale transporters ama watu wa uchukuzi ambao wanapeleka vifaa hivyo katika vituo vya kupiga kura wakiwa na presiding officers na deputy presiding officers. Wamelala usiku kucha hapa, hawajaelewana, wameelewana asubuhi. Hivyo vifaa vimeachiliwa vikiwa vimechelewa sana. Kituo cha kwanza kufunguliwa katika sehemu ya wakilishi bunge ya Tharaka kimefunguliwa baada ya saa 3. Baada ya saa 3 asubuhi. Vituo vingine vimepokea vifaa sasa hivi saa 7. Napigiwa simu hapa naambiwa kituo fulani kinafunguliwa sasa, kama Kashongoni primary, kwa sababu ndio ilikuwa ya mwisho kutumiwa ballot box hapa na ballot papers. Wanafungua saa 6:30 kielekea saa 7. Hii inamaanisha kuna shinda, there is a problem with the integrity of the ballot. Kuna shinda ya uwazi
katika hii zoezi la upigaji kura, na tungetaka IEBC kutoka kwa mwenyekiti wake Wafula Chebukati, they must be serious. Tunataka wale ambao vituo vyao vimefunguliwa saa 6 wapige kura mpaka saa 6 usiku. Watafute mwangaza hivi vituo vipige kura. Okay, sasa nasikia kwamba kuna baadhi ya vituo ambavyo havina usajili wa watu wengine. Kiti ya senator iko na shinda kwa sababu kuna vituo kama kituo cha Kaiga Kambiti akina ballot paper ya senator, kituo cha Mubukoro akina ballot paper ya senator. Hivi vituo hawa wapigaji kura hawapewi nafasi kujichagulia kiongozi ambaye wanataka katika kiti ya senator. Ndio maana tumesema wapewe nafasi. Hizo ballot papers zitafutwa kule, zimeachwa Nairobi na hatujui kwa nini zimeachwa. There is serious incompetence from returning officer here. Hizo ballot papers zikuje au watu wapewe nafasi watupigie kura. Okay, na asanti. Nizungumze na naibu gavana wa Profesa Njoka wa chama cha Jubilee. Je, jambo hili la kuchelewa kwa vifaa vya kupigia kura walichukulia vipi? Wacha niseme jambo la kwanza, mimi naitwa Geoffrey Lukunja. Mimi ndio mgombea mwenza wa Profesa Lastas Njoka kiti ya ungavana wa Tharaka Nithi na chama cha Jubilee. Hii kuchelewa kwa masanduku kupelekwa katika polling stations inaonekana ni udhaifu wa upande wa returning officer, kwa sababu hata kama wanasema kulikuwa na standoff katikati ya transporters na IEBC, hiyo ni kitu ingetatuliwa mapema kama ingekuwa ni mtu ako na uwezo wa kuweza kusimamia zoezi kama hizi. Number 2, tunaona inaweza hata kuwa ni deliberate action, kwa sababu kwa nini inakuwa kule kwingine tuseme kama Mara, kama Chuka kama Ng'ombe, au wazuguzi walilipwa pesa tofauti na ile wa hapa walikuwa wanakisiwa, na baadaye baada ya hao transporters ukaa ngumu, ile pesa walikuwa wanataka iliweza kuongezewa ikafika hiyo kiwango. Hiyo ni kuonyesha walikuwa wanajaribu kupima watu kama njia moja ya kuseweza uchaguzi. Okay, na hiyo hatunaikataa na hatutakubali kuendeshwa namna hiyo, kwa sababu huku ni mahali ambaye ni ngome yetu na tunajua kura ni zetu, na wale wapinzani wetu wanajua hivyo, na ndio pia iende kawa wanashirikiana na watu wa IEBC utuangamiza namna hiyo. Okay. Asante. Okay, asante naibu mgombea mwenza wa Profesa Njoka. Na Onsare, hao ni baadhi ya wanasiasa ambao wanagombea viti tofauti katika eneo bunge katika kaunti hii ya Tharaka Nithi, na wanatoa tetesi kwamba moja, vifaa vya kupigia kura vimeondoka katika kituo hichi cha kuhesabia kura cha eneo bunge la Tharaka mwendo wa saa 6, zingine zimeondoka mwendo wa saa 3. Zingine wanasema kwamba saa hizi wakati huu tunazungumza na wewe ni kwamba vifaa hivyo ndivyo vimefika katika vituo tofauti. Na pia madai ambayo pia ni madai yanafaa kuangaliwa kwa udani na Tume ya Uchaguzi na Mipaka IEBC ni kwamba kuna baadhi ya vituo wanasema kwamba bado hazina baadhi ya majina ya seneta na ambaye kwa sasa ni maseneta wote katika kaunti hii ya Tharaka Nithi. Kumbuka kaunti ya Tharaka Nithi iko na maeneo 3 ya ubunge. Kuna eneo bunge la Tharaka, kuna Mara na pia kuna Chuka Igamba Ng'ombe. Hii ni kaunti ambayo iko na historia yake, na kumbuka kwa sasa wale ambao wamesajiliwa na Tume hii ya Uchaguzi na Mipaka Onsare ni watu 1234. Kwa hivyo tunasubiri kuona yale ambayo yatatukia baada ya hapa. Kwako Onsare. Kimodho Karanu, labda kabla ni kuachilia, umesema kwamba uko kwenye kaunti ya Tharaka Nithi, kaunti jirani ya Embu. Kulikuwa na kisa hapo jana, vifaa vya kupigia kura viliweza kuharibiwa. Labda ni yepi tunafaa kujua kufikia sasa? Onsare, unaweza rudia swali hilo kidogo? Na Kimodho Karanu, nauliza kuhusiana na vile vifaa ambavyo viliweza kuharibiwa hapo jana katika eneo la Chuka. Labda ni yepi ambayo tunafaa kujua kufikia sasa?
Naam, Onsale, jambo ambalo ninaweza napata kutoka hapa Tharaka Nithi na pia kutoka kwa waandishi wengine wa habari ni kwamba hizo zilikuwa tuhuma, na hao tu ni watu ambao tunawaita watu wa social media, yani watu wa mitandao, ambapo kuna bidhaa za kupigia kura ambavyo zilikuwa zinatolewa katika magari ya kusafirisha bidhaa hizo, lakini wakati ule wa kuzitoa kwenye magari wale waandishi wa mitandao wakapiga picha bidhaa hizo, na baadaye wakasizambaza katika mitandao kwamba kuna bidhaa zimeharibiwa, lakini kufikia sasa tunaambiwa hayo ni uvumi tu, Onsare. Na shukran sana Kimodho Karanu ukitujia kutoka Tharaka Nithi. Mtazamaji, ni mwanahabari wetu anazidi kufuatilia matukio hayo kutoka kaunti hiyo ya Tharaka Nithi. Vilevile ni mwanahabari wetu wa gatuzi la Embu, kwa hivyo anazidi kutupia jicho kaunti zote mbili, akihakikisha kwamba unapokea matukio kadri yanavyotukia. Mtazamaji, ni maamuzi mwaka 2022 Kenya itakuwa ikiamua leo takriban wapiga kura milioni 22 waliosajiliwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, na katika vituo vingi tulivyoona ni kwamba shughuli nzima inazidi kuendelea, japo pamekuwepo tu na changamoto hapa kule. Ndio. Bila shaka mtazamaji, mimi hapa nitakuwa narejea baadaye Andrin uzidi kutaarifu mtazamaji kuhusu mahojiano yetu siku ya leo. Na vile vile tuko na mgeni ndani ya studio ambaye atakuwa anasema nasi tuelewe uchaguzi uko vipi na umuhimu wake kwa Mkenya ni upi. Naam, labda tu kwa kiduchu Ontario, tueleze labda tunatarajia yepi kwenye mdahalo. Vile vile unaweza kututambulisha, utueleze mgeni utakayekuwa naye studioni ni nani, na vile vile Wakenya pale nyumbani ambao wamepiga kura na ambao wanatarajia kupiga kura watatarajia nini kwenye mdahalo huo. Mtazamaji, kikubwa zaidi ni kwamba nitakuwa na ambaye anafahamika kama Tom Aosa. Tom Aosa ni rais wa mashirika ya kijamii zile ambazo ama yale ambayo yanaitwa CBOs. Na yeye anawasimamia, na kikubwa utapata kwamba anatangamana na watu mamilioni. Na hapo ndipo tutaweza kujua labda Wakenya wako na hisia zipi kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2022. Kuna masuala mengi ambayo yameweza kuchipuza. Swala la hali ya uchumi ambao umeweza kuathiri wengi wamelia sana kwamba unga upatikani. Ni kweli. Kwa hivyo mtazamaji, mie nitakuwa ninaondoka kutekeleza wajibu wangu wa kidemokrasia. Onsare, baadaye labda utakuwa unajiunga nasi kwenye vituo vya kupigia kura kuhakikisha kwamba pia wewe hujaachwa nyuma, lakini kwa sasa mie wako Andrin Kilemi ninaondoka, na baada ya mapumziko mafupi Onsare atakuwa anarejea na mdahalo huo. Usiende mbali. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business. Farming.
Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent. I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business. Farming. Tasty Wednesday. Fitness Thursday. And Feel Good Friday. With amazing DJs, celebs. In rural areas, you find farmers more and more using wood around 3-stone fires. Now the challenge with that is as our population grows, we don't have enough biomass to burn, and therefore we provide a solution. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent. I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business. Farming. Tasty Wednesday. Fitness Thursday. And Feel Good Friday. With amazing DJs, celebs. Waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. And music bands. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers, as we know agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by
Na mtazamaji, karibu tena, tuzidi kukutaarifu matukio mbalimbali kwenye maamuzi mwaka 2022. Shughuli ya upigaji kura ishaanza asubuhi mapema mwendo wa saa 12. Hivi sasa inaendelea, vituo vinatarajiwa kufungwa mwendo wa saa 11 jioni. Wakenya hivi sasa wanaendelea kumiminika katika vituo vya kupigia kura, na hivi sasa tulivyosema, tukianza matukio shughuli hii ya matukio na matokeo, hivi sasa nyuma hakurudiki, tunazidi kufanikisha kwenda mbele. Mtazamaji, karibu kwenye awamu hii ambapo sasa niko na mgeni studioni ambaye nitakuwa nasema naye kuhusiana na masuala ambayo yanakuathiri kwa njia moja au nyingine. Si mwingine, anafahamika kama Tom Aosa. Tom Aosa ni rais wa mashirika ya kijamii, na hivi sasa Tom, karibu sana katika studio zetu. Asante sana. Kikubwa zaidi, naelewa kwamba hivi sasa wewe unawakilisha mamilioni ya Wakenya. Labda wangapi hivi sasa? Tuna vikundi kama 59,000. Kila kikundi kina wanachama kama 30 hivi. Ndio. So naongelea juu ya almost 2 million people. Ndio, hao ni watu wengi sana. Yes. Na katika nchi hii leo, katika hii shughuli mnayo sasa, tunayo kama nchi, tuna observers 600 countrywide. Wenye wanaangalia mambo inaendelea, bila IEBC wanafanya na shughuli yote inaendelea sasa. Ndio. Yes. Hivi sasa ndio naelewa kwamba shughuli ya uchaguzi ama upigaji kura inaendelea. Ushashiriki shughuli hizi? Yes. Mimi hiyo ndio kazi nilianza nayo asubuhi, kwa sababu mimi ni observer, so nilisafiri mpaka kituo changu nikapiga kura kwanza. Ndio nikaanza kuangalia vile watu wanaendelea kushughulikiwa, namna msururo wa kila kitu inahusu kura, mpaka nikafika sasa hivi. Ndio. Mimi nilipiga kura saa 12 huko Gilgil. Ndio. So sasa hivi haki yangu ya kupiga kura ni sasa ifanya, na sasa ninangojea Wakenya wengine pia wajitokeze kama mimi, tuchague kiongozi wenye tunafikiria watatupeleka miaka mingine 5 mbele. Ndio. Yes. Hivi sasa tuangalie zoezi hili la mwaka 2022. Naelewa kwamba umeshiriki chaguzi mbalimbali ambazo zimekuepo kwa miaka kadhaa. Labda uchaguzi huu wa mwaka 2022 ni tofauti vipi na ule uchaguzi ama chaguzi ambazo zimeweza kupita? Naweza kufikiria kwamba nimeona kama Wakenya wameipea umuhimu kubwa sana. Kwa sababu kuanzia Gilgil nikitembea nikicha mpaka huku, kila mahali kumefungwa, mpaka supermarket zingine zimeshafungwa. Watu wamepeana umuhimu zaidi kwa uchaguzi wa sasa ukiangalia na uchaguzi uliopita. Na nafikiri kwamba huu ni wakati sisi tunafaa kama Wakenya kujifikiria na kuona tumegrow kiasi gani kisiasa. Ndio. Na wakati huu naona hata vijana wale wenye mara mingi hawana haja na mambo ya siasa wako mstari wa mbele kwenda kuchagua viongozi wao. Ndio. Yes, kwa hivyo shughuli ya wakati huu, na pia naona kama IEBC imejiandaa vilivyo. Ile shida tu ni hiyo kidogo, kuna zile sehemu computer saus zimekataa kufanya kazi. Hiyo ndio inaweza kuwa shida kubwa yenye tu kama haitarekebishwa na iwe inaweza kurudi kwa hali ya kawaida. Asante sana Bwana Tom kwa kuzidi kusema nasi. Mtazamaji, hivi sasa naarifiwa kwamba tunaelekea kaunti ya Kisumu ambapo Profesa Peter Anyang' Nyong'o hivi sasa anazungumza na gavana wa sasa wa kaunti hiyo ya Kisumu. Hebu tuvuke tusikiliza na yepi ya kusema kuhusiana na uchaguzi huu wa Agosti 9 ambao unafanyika kwa sasa. Those forms are not available. They were supposed to be photocopied last night, but they were never photocopied by the IEBC. I therefore would like the IEBC to do the following to ensure that we do not deny our people their right to vote, their constitutional right to vote. The IEBC should remove requirements of this illegal form called Kiem's validation form, and use well-known voting procedures following the Constitution and relevant laws. And these procedures are what the IEBC used to train polling agents. This Kiem's validation form was never in the syllabus of being trained as a voter. Secondly, because of this delay,
causing many old people to stay at the polling stations. We are requesting the IEBC to extend voting time in our counties up to 8 p.m. tonight, so that we do not deny our people their right to choose their leaders. That announcement should be made by the chairman, Chibukati, whose personal assistant I've talked to. I couldn't get through to him, so I passed my message to his personal assistant, Mr. Kanuso, or somebody like that, and make sure that this is done as quickly as possible. In the meantime, I am appealing to our people to remain patient, peaceful, and law-abiding, however long it takes to exercise your right to vote. All votes matter. And voting, we shall vote. I ask our people, it is only one time in 5 years that you do this. So, however much you are inconvenienced, we shall find a way to exercise, to give you a time to exercise your right, to vote for your leaders as provided for in our Constitution. I want to congratulate our people for turning out in big numbers. I've been to several polling stations, and the lines are long. Please stay calm and help those who may have to wait before the IEBC removes this terrible procedure that they introduced after preparing for this election for about 2 years. It was not necessary to introduce something that messes up this long period of preparation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Is there any question? Na mtazamaji, huyo ni Profesa Peter Anyang' Nyong'o, gavana wa sasa wa kaunti ya Kisumu, akizidi kutoa taarifa kuhusiana na shughuli nzima ya uchaguzi huu wa Agosti 9, hii leo ikiwa ni siku mahususi ya Wakenya kujitokeza na kushiriki zoezi hili la kupiga kura kwa minajili ya kubainisha mustakabali wao wa kesho. Hivyo basi mtazamaji, sisi tunarejea hapa studioni tuzidishe gumzo letu. Bwana Tom, umeweza kusikiza gavana akisema kwamba muhimu ni Wakenya wajitokeze washiriki zoezi hili. Yes. Na inaeleweka kwamba hivi sasa tumesalia na saa chache tu ili zoezi hili likamilike. Labda wewe kama kiongozi wa watu wengi sana zaidi ya milioni 2, yes, unadhani Wakenya sasa wameamua wanaenda kupiga kura? Wakenya waliamua kitambo kupiga kura, na jambo la muhimu ni kwamba kasi yetu kama wapiga kura ni kupiga kura na kurudi nyumbani. Ndio. Hakuna haja watudanganywe na wanasiasa kwamba piga na uchunge kura. Piga kura yetu, kuna kitengo cha kuchunga kura ambaye ni polisi. Ndio. Kuna watu wa kuhesabu. Ndio. Na kuna IEBC ya kutangaza. Kazi yetu ni kupiga kura na kurudi nyumbani. Na wakumbuke kwamba tutakuwa na kiongozi kwa kila kitengo mmoja tu. Kama ni kwa urais ni mmoja. So kutakuwa na wale watashindwa. Kama warais wagombezi ni 4, 3 watashindwa. Wako wakishindwa watashinda siku nyingine. Haina haja ya kukosana na mwenzako kwa sababu fulani ule ulikuwa umempigia kura wewe ameanguka. So kazi yetu ni watu wajitokeze wapige kura vile nimesikia wamejitokeza. Warudi nyumbani waongojee matokeo. Na pia wamefungiwa baa, walevi sasa wapumzike kwanza kwa sababu baa zote zimefungwa mpaka baada ya zoezi kuisha. So imepaki muda mchache. Ndio. Watu wajitokeze wachague viongozi wenye wanataka. Labda Bwana Tom, ndio tunasema kwamba umezungumzia hili swala kwamba kuna wale wa Kenya hivi sasa wanasiasa washawaambia kwamba mchunge kura yenu, yes, labda mshinde kwenye vituo. Tunaelewa kwamba kuna sheria ya uchaguzi na wanatakikana kuwa mita 400 kutoka kwa kituo cha kupigia kura. Labda unadhani kwamba hivi sasa wanasiasa wanafeli katika masuala ya uongozi na viongozi hawa tu ndio ambao wanatafuta nafasi za uongozi? Kwanza ningependa kuzungumzia hiyo sheria ya kusema wakae mbali kiasi fulani kutoka kwa kituo haifuatwi.
Mahali pote nimepita watu wamepiga kura wako tu hapo. Hawako mbali na wale hawachapiga. Ni kutoka tu nje ya shule wako hapo nje wanajadiliana mambo zao. Hiyo ndio kitu yenye wa Kenya tunafaa kuachana nayo. Kwa sababu wakati wa kupiga kura huu ni wakati tumeongoza kwa miaka 5. Ndio. Si kitu tumetokelezea tu ikatokea sasa tufanye. Na pia tumeona umuhimu wa kukua wakarimu na kukaa nyumbani wakati wa kiswahili kama hili. Ndio. Wanasiasa wanapotosa watu kwa kuambia tuchungeni kura. Hakuna kuchunga kura. Mwana Kenya wa kawaida mpiga kura atachunga kura. Kazi yake ni kupiga kura. Ndio tumesema. Kila mtu ana kazi yake. Kuna ule mwenye atakuja kuhesabu, kuna ule mwenye atakuja kututangazia, kuna ule atakuja kusherehekea ameshinda. Hiyo yote kuna wakati wake. Leo ni kupiga kura tu. Ndio. Tukiangalia namna maisha yamekuwa hivi majuzi, tumeona Wakenya wamelia sana sema kwamba ile bei ya gharama ya maisha imekuwa ya juu mno. Labda unadhani kutokana na gharama hiyo ya juu ya maisha itamsukuma Mkenya kuingia na kushiriki katika uchaguzi huu? Gharama ya maisha ni kweli imekuwa tu, lakini kuna sababu mingi sana zimechangia. Na pia Wakenya hawapigi kura kwamba ndio kesho mambo itakuwa mzuri. Ndio. Itabidi tuchikaze tena hata baada ya kura. Hata kiongozi atakuja. Haya mambo yote wameongea makubwa. Hayatafanyika na siku moja. So haja letu ni kuweka viongozi wenye watahakikisha hakuna ufisadi. Kenya tumepunguza wizi wa mali ya umma. Ndio tuweze kusongeza Kenya mbele. Na hakuna sababu ya kukataa kuja kupiga kura kwa sababu maybe au chapata kiamsha kinywa leo. Tukifanya hayo makosa tutaumia kwa miaka 5. Utachaguliwa kiongozi wenye hukumpenda. Na itakuwa unalia tu unasema kiongozi ni mwizi, huyu ni mvivu. Ni wakati wetu wa kujichagulia viongozi. Hata kama tuko kwa hali mbaya namna gani ya kiuchumi. Hii uchaguzi wa leo ndio unaweza kutusaidia kesho tuwe na uchumi mzuri. Yes. Bwana Tom, naelewa kwamba viongozi ni viongozi tu. Labda Mkenya anafaa angalie nini? Ndio wanaendelea kufanya uamuzi. Kuna ambao washafanya uamuzi. Yes. Labda kama Mkenya angalie kama wewe ushafanya uamuzi kikubwa. Ndio naona alama ipo. Alafu ni vigezo vipi Mkenya anafaa kuviangalia anapochagua kiongozi bora? Tumekuwa na viongozi kwa miaka 5. Ndio. Tumewajaribu. Tumeona uwezo wao. Tumeona mahali wamefanya na mahali hawajafanya. Ndio. Kitu ya kwanza, wizi ni adui ya maendeleo. Chagua kiongozi mwenye unamuelewa vile uongozi wake wa kijamii, vile anafanya mambo yake na wale watu wa karibu na yeye. Mtu mwenye anafika karibu na watu hata aenda kufika uongozini au asahau nyumbani. Chagua kiongozi mwenye si mchochezi, si mtu wa kuchochea, si mtu wa kufanya maisha na kuwa ni watu ni siasa kuanzia leo mpaka tena miaka 5 mingine. Ndio. Kiongozi mwenye atakapofika mahali amechaguliwa atafanya kazi miaka 5. Ndio. Aanze kufanya siasa baada ile miaka 5 imesaisha. Sio kama vile tumeona huu muda umepita sasa. Watu wamekuwa wakifanya siasa kuanzia 2018 mpaka sasa hii. Hatakuwa na nafasi ya kufanya maendeleo. Ndio. So hayo ndio mambo lazima tuangalie sana kwa wakati huu. Ndio. Yes. Asante. Tuangalie swala lingine hapa. Yes. Utapata kwamba hivi sasa ndio Wakenya wamejitokeza baadhi tu kushiriki, ushashiriki na wengine wanatarajia kushiriki kabla ya mwendo wa saa 11 jioni. Na hivi sasa utapata kwamba kuna wale bado wako tu wanasema kwamba mimi sichagui kiongozi. Yes. Kuna wale number 1 wanasema kwamba wataenda wakati fulani. Wanaongojea masaa fulani. Unapata ile masaa kituo karibu kufungwa. Ndio sasa watu ni wengi zaidi kuliko vile tulianza asubuhi. Hiyo pia ni shida moja. Kwa sababu itabidi sasa wale wenye zoezi, wale watu wa clerks na presiding officers kuongeza masaa ya kufanya hilo zoezi. So ni muhimu kwamba watu wajitokeze mapema. Ndio. Ili zoezi liishe mapema tuanze kuhesabiwa hizi kura. Asante, shikilia hapo. Naarifiwa kwamba gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru hivi sasa anazungumza na wanahabari. Tuvuke moja kwa moja hadi kaunti ya Kirinyaga tusikiliza na yeye pia kusema kuhusiana na uchaguzi huu wa Agosti 9 mwaka 2022. Very close to the mountain, and so I think many people delayed until now.
and so the queues are still long, and we hope that they will make to vote all of them before closure of the day. It's the same challenge we had in like Moya, because people woke up and first went to the farms. It's a planting season for us. We're planting rice, and so they've just started now streaming, and the lines are pretty long, and we are hoping that they will finish to vote before the cutoff time. Yeah, but the experience so far has been good. Any reason for an extension of the voting duration? I don't know. If they move faster, I think they'll manage, but they tell me that there's a challenge. For younger people, it moves fast because I think the Kim's kit recognizes the thumbs a little faster. That's the explanation they've given. They've said the older people, maybe because of if you've been farming or something, and the finger may not be exactly, so it takes a little longer. So then that's why the queue is slow. But I hope that is not an excuse, and that everybody who's on the line will vote. Yeah, that is the assurance that we're getting, and we hope that IEBC sticks to that. Yeah. Confident of winning? Yes, with God. I'm confident. Yeah. Mutaratara toria morona kwina andu aingi muno guku na kiroko gutiuma na andu uguo na ni gitumi ni undu tuge na mwena wa Gĩcũgũ na mwena wa Kirinyaga Central ni hakuhi muno na ni gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru akizungumza na wanahabari kuhusiana na zoezi la uchaguzi ambalo linaendelea kote nchini. Nasi hapa TV47 tunazidi kutupia jicho kaunti 47 na miji mingine ambayo iko kwenye kaunti hizo ili kukufahamisha ni yepi yanajiri, wanahabari wetu wakiwa tayari kabisa kusema nasi na vile vile kukujuza wewe mtazamaji matukio na matokeo mbalimbali. Muhimu ni uzidi kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook TV47 Kenya, ingia pale Twitter @TV47 Kenya pale Facebook, na vile vile na ingia kwenye tovuti yetu www.tv47.co.ke, kitu ambacho kinakuwa kwa kasi zaidi kukufahamisha taarifa pindi tu zinapochipuka. Mtazamaji, katika awamu hii tunaendelea kuzungumzia uchaguzi wa mwaka 2022 ikiwa ni maamuzi ambao Wakenya wanayofanya ili kuweza kupata mustakabali wa maisha yao ya kesho. Na hapa studioni nikiwa naye Tom Aosa ambaye ni rais wa mashirika ya kijamii, na tumeweza kuzungumzia Tom masuala mengi sana kuhusiana na Wakenya. Yes. Na tumeona kwamba hivi sasa vijana ambao wale ambao wamesajiliwa katika sajili ile ya mwaka 2022 ya IEBC ni 40% ambao wanashiriki katika uchaguzi huu. Yes. Unadhani kwamba vijana wamefeli katika kujihusisha na masuala ya uongozi wa taifa? Yes. Kwa njia zingine tunasema vijana watajihusisha vilivyo kwa mambo ya uongozi wa nchi. Kwa sababu unapoona tumekaribia uongozi, ni uchaguzi kama sasa, yale majina tumekuwa tukisikia ndio yale tu tunasikia. Sasa unapata una choice sababu utachagua tu mmoja wako sababu ndio mtokeza. Ndio. Vijana mara wanasema hawahusishwi kwa uamuzi wa nchi ama wa kazi na mambo mengi. Hakuna uongozi wa kisiasa au rasimishi, sio tu kwamba watu watakuja wakuita wakwambia sasa ingia kwenye hii soesi. Ni mtu ujitokeze na uingie kwa kinyang'anyiro kama wale wengine, ndio uweze kuwasilisha watu yako ama ile agent wako. So vijana inafaa waanze kujihusisha na mambo ya uongozi wa kisiasa. Kuanzia hata kama ni rais wa hii nchi, sababu ndio wengi wakitaka kuwa na rais ambaye ni rika yao watakuwa nayo, kwa sababu kama hao ni 40% of the population we have, maybe even more. Kwa hivyo ni kweli kwamba vijana wa Kenya wengi hawajihusishi. Wanaona hata kwamba mwanasiasa fulani akifanya akipora mali ya umma, hawaoni kama hiyo mali ya umma ni yetu, wanaona hiyo ni ya serikali. So inafaa tuelewe kwamba kila kitu, ufisadi kidogo inafanywa na viongozi wabaya, inatu affect sisi sote. Ndio. So lazima vijana wajihusishe kuanzia uongozi wa MCA mpaka president. Ndio hii nchi iweze kusonga mbele. Ndio, nikuulize swali, unapata kwamba vijana hawa
Unapata kwamba wanalalamika kwamba wanasema wale viongozi ambao ni wazee wanawakandamiza masuala ya rasilimali. Utapata kwamba hawa wazee wako na fedha sana na wanatumia hizo fedha kuwakandamiza. Unadhani kwamba vizuizi kama hivyo haviathiri ule uamuzi ambao unafanywa na vijana? Yes, unapata kwamba uongozi wa Kenya, wanasiasa wa Kenya wanajaribu sana kutumia pesa kuwasawishi watu wawapatie kura. Ndio. Hii ni wakati tunafaa kuelewa kwamba pesa zenye unapewa na ule mwanasiasa asitakuja kuangalia wakati unapiga kura yako kwa kisiri. Kama Wakenya wameamua fulani kwa sababu ya matendo zake na kazi zake mzuri, anafaa kuwa kiongozi wa kiwango fulani. Ifai tuangalie mambo ya ile pesa tunapewa, kwa sababu hizo pesa tunapewa ndio hizo wakisafika mahali wanaenda wanataka kurecover pesa zao, wanaanza kufanya mambo ya corruption. So ni vizuri tuchague kiongozi hata kama hana kitu, hana pesa ya kuwahonga kwa hiyo zoezi. Yes. Tuangalie, umesema kwamba kuhusiana na swala hili la vijana kutohongwa. Lakini ukiangalia vizuri utapata kwamba Wakenya wanapitia changamoto si haba, lakini kwa mfano tuseme umepita hapa barabarani upate kwamba kuna mheshimiwa anataka kukupatia shilingi 200, shilingi 100. Unadhani kwamba hicho si jambo ambalo linaweza muathiri? Muhimu sana. Pesa ukipewa, kula pesa. Ndio. Siku ya uchaguzi ni siri. Ni mimi nilipokuwa pale sikuona hata agent aisiona vile ni nani nimemchagua. Ndio. Kula pesa za mwenye ameleta, kwa sababu hata hizo pesa mingi yasijapita kwa mikono mizuri. Lakini uamuzi wako wa mwisho ikuwe ni kiongozi mwenye atapeleka hii nchi mbele. Kitu kingine ni kwamba pia hili zoezi linagharimu nchi pesa mingi sana. So tusipojitokeza na tujaribu kufanya sehemu yetu kama wapiga kura, tutakuwa hatuelewi muhimu wenye imefanya serikali ikaweka pesa kando kiasi hicho cha kuja kufanya hili zoezi. So ni muhimu sana kwamba mbali na kuwa umechoka na maisha ama umechoka na viongozi ama wale wamesimama pale mbele, uoni mwenye unaweza ukachagua, sababu wale ni wale umesoea. Enda ukachague kiongozi kati ya wale wamejitokeza, kuna ule kwa afadhali, chagua hao. Ndio. Yes. Asante. Wacha tusome jumbe za watazamaji wetu. Mtazamaji, muhimu ni uzidi kusema nasi kupitia kurasa zetu za kijamii, Facebook TV47 Kenya, ingia pale Twitter @TV47 Kenya, na vile vile kwenye akaunti ya kwangu Joshon Sare, na vile vile tumia rafa fupi kwa nambari 22047, nambari ambayo iko kwenye kiwambo chako, na itakuwa vyema ukitoa maoni yako kuhusiana na mdahalo huu ambao tuko nao kuhusiana na maamuzi mwaka 2022. Utuambie, je, unadhani kwamba zoezi hili liko vipi la mwaka huu, na vile vile uchaguzi eneo liko vipi, mtazamaji? Hivyo basi nisome jumbe hapa. Anasema anaitwa Matthew Ogora, anasema nitazama. Mwingine hapa anaitwa Ndubi Ken, anasema nitazama kutoka kaunti ya Nyamira. Simon Losike anasema watching TV47 from Loima, Turkana sub county. Mwingine hapa anaitwa Jacob Onyango, vile vile anatazama. Mtazamaji, ni baadhi tu ya maoni yako na nitazidi kuyasoma kadri tunavyozidi kusonga mbele, ili tuzidishe gumzo hili kuhusiana na masuala ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine. Nilivyokuarifu hapo awali, ni masuala ambayo unafanya uamuzi. Ukishafanya uamuzi, unabaini ule mustakabali wa maisha yako ya kesho. Mtazamaji, turejee hapa studioni. Bana Tom, yes. Tunaelewa kwamba hivi sasa shughuli nzima imeshika kasi. Kuna Wakenya ambao hawajajitokeza katika shughuli hii. Labda unadhani ni uoga, ni uchovu, ni nini? Wakenya wanapenda masaa ya mwisho. Ndio utapata sasa wamemiminika kwenda kituoni. Kwa hivyo si kwamba wamechoka, na si ajabu ikifika yale masaa karibu vituo zifungwe ndio utakuwa wamejaa zaidi. So hatuwezi kabisa kusema kwamba hawatakuja kwa sasa. Lakini Tom, auoni ni hatari sana, kwa sababu tuseme kwamba Mkenya atajitokeza mwendo labda wa saa 10 dakika 30 au saa 10 unusu. Unadhani kwamba huenda sikose hiyo nafasi, kwa sababu utapata kwamba watakuwa wengi sana? Lakini nafikiri muda utaongezewa na IEBC na presiding officers wakifika mpaka wamalize mtu wa mwisho.
Lakini jambo lingine ni kwamba kama uko kwa laini ya kupiga kura, umeona mama mzee, umeona mama kuna mtoto, umeona watu wenye ulemavu, yes, watu walemavu, wasee, wakongwe, ni heshima kuwapea nafasi wakuja mbele na msilalamike kwamba tumekaa hapa sana. Ndiyo. Kama mko na kijiji kuna wasee, mna baraka sana. Wacha wote wapige kura, mtapanga line hapo nyuma, mtapiga baadaye. Lakini Tom, acha nikukatize. Unajua siku hizi hata ukiingia kwenye gari ili la usafiri wa umma, unapata kwamba kijana utampata pale amekaa kwenye kiti na anasema kwamba mbona hakukuja mapema. Unadhani maadili katika jamii pia yameweza kudidimia kiasi kwamba hatujali? Vile mnalea watoto siku hizi, vile tunalewa ni tofauti sana. Ndio. Vile watoto siku hizi unalewa pia ni tofauti mno. Ndio. So ni kweli kwamba siku hizi unaweza ingia kwenye gari ya kawaida ya wateja, unapata kuna kijana ameketi, mzee amesimama. Hata wacha mambo ya gari, siku hizi watu hawapandi gari excess. Hata kwenye mkutano yoyote tu, unapata wasee wameingia wanahangaika pale. Kijana amekaa chini hadi umwambie kwamba hamka. Hiyo sio maadili mzuri ya Kiafrika. Na hiyo inakuja kwa sababu ulezi wa watoto siku hizi, wazazi hawana muda na watoto wao. Wamewachia walimu, wakifika nyumbani wakati shule zimefungwa wanawatuma holiday. Sasa hauna muda wa kufundisha mtoto wako maadili mazuri. Hapo ndio sisi tuna fail kama wazazi. Ndio. Yes. Tuangalie swala la siasa. Utaangalia kwamba siasa za mwaka huu zilikuwa tofauti sana. Na unadhani kwamba siasa za taifa hili zimekuwa kiasi kwamba Wakenya wanaelewa siasa? Nafikiri siasa za Kenya zimekomaa. Kwa sababu ukiangalia siasa za kitambo sa mwaka 2007 kwenda nyuma zilikuwa tofauti. Ilikuwa ni vyama moja, vyama za kikabila. Ukisema unapata hii ni ya sehemu fulani, hii ni ya sehemu ile nyingine. Lakini sasa hivi ukiona ni vyama watu viongozi wameungana na chama zao ndogo ndogo. Yaani nasema Kenya inaenda kushikana zaidi vile ilikuwa. Umejitenga na kisehemu na ukabila. So tukiendelea hivyo inamaanisha tunaendelea kukomaa kisiasa. Na tutaenda kuwa na Wakenya wanaangaliana kama Wakenya, sio kama hii chama yetu ya sisi ya mahali fulani. Nafikiri tunakomaa kisiasa. Ndio. Yes. Bila kuegemea popote, naelewa kila mtu ako na msimamo wake wa kisiasa. Unadhani kwamba siasa za mwaka 2022 zilikuwa salama na zilikuwa nzuri ukilinganisha na miaka ya nyuma? Siasa za mwaka wa 2022 ni siasa za upusi sana. Ukiangalia vile Wakenya tangu siasa kufanywa, hii siasa ilianza kitambo sana. Ndio. Imesuia maendeleo sana kwa sababu viongozi wetu kuliko wasikane watafute shida mahali iko tusaidiane kama Wakenya. Wamekuwa tu wakipigana kwa mitandao, kwa mikutano zenye sina umuhimu wowote. Na unapata wale wako uongozini wanatumia mali ya serikali kutembea kila mahali kufanya siasa wakati wanafaa kufanya kazi. So unasema siasa hii wakati imefanyika kwa muda mrefu sana. Na imeharibu mali mingi kupitia kwa wale wenye walikuwa kutumia magari za kwa viti, magari za serikali, security za serikali, wanafanya siasa. Hiyo uchumi tunalia, tungeweza kuokoa kidogo kama tungefanya hiyo siasa kuanzia mbali hivyo. Ndio. Yes. Tupie jicho, turejelee hili swala la gharama ya juu ya maisha. Bwana Tom, naelewa kwamba wewe ukiwa unatangamana na haya mashirika ya kijamii na wale ambao ni wawakilishi wa jamii na ni zaidi ya milioni 2. Yes. Unadhani kwamba siasa za taifa hili zimefikia wakati ambapo ni siasa za ahadi bila kutimiza? Siasa za Kenya zimekuwa hizo tu. Ndio. Hadi baada ya ingine. Ndio. Na ukiangalia ile hadi unapewa singine hata unaona hizi hasiwezekani kabisa. Ndio. Na wanapoingia mahali wamefika, wao wenyewe wanasahau zile ahadi zote walikupatia. Ukumbuke kwamba kama Mkenya, mtu kiongozi akikuahidi akifika atakufanyia yale. Ile pesa ni pesa zile tumekuwa tunachanga kupitia kwa ushuru wa nchi. Ndio. So na hakuna kitu imebadilika. Kwanza maisha imekuwa ngumu zaidi. Hiyo era inatakuja kuweka kwa mambo yenye amewapea ahadi, saa zingine itakuwa ni shida. Kwa hivyo ahadi zenye tunapewa na wanasiasa wakati wa siasa ni chache sana zenye wanatimiza. Mingi ni zile zinaishianga kwa debe. Ndio. Yes. Labda ushauri wako kwa Wakenya kuhusiana na ahadi hizo?
Ushauri wangu ni kwamba Wakenya sisi ni watu tunaishi nchi. Sisi si wageni hapa. Ndio. Ukisema ile siku 100 tutatufanyia mambo makubwa zaidi. Ni vizuri tuwe tunajaribu tunawaoji au viongozi wetu. Tunakuwa na mkutano, tunakuwa na forums za kuwahoji viongozi wetu. Watuelezee atafikaje hapo. Akituambia atafanya mambo fulani makubwa, sitaki kutaja yale wamesema. Lakini mambo makubwa, unaona haya mambo ni makubwa sana, yatabadilisha maisha yetu. Wacha keti kwa mkutano fulani mahali wa Kenya ama kwa mtandao mahali wa Kenya wanaweza kuwa na mazungumzo, awaelezee atafikaje hapo. Sio kusikiza tunakusema huyu amesema atatufanyia. Wengi hawatafanya. So ni wakati wetu kuuliza maswali. Utatufika tutoache hapo katuleta mahali pale. Ndio. Yes. Kwa sababu hadi zingine hata ukisiangalia hakika hazitawahitimishwa. Na si wakati huu. Ni ndoto tu. Yes. Asante Tom. Tuzidishe gumzo hili, tuzungumzie masuala mengine. Tunaelewa kwamba kila baada ya miaka 5 humu nchini kuna ile hofu ya Mkenya kwamba utulivu utakosekana, usalama utakuwa haupo. Labda kwa mtazamo wako kwa kufikia sasa, najua umepitia kaunti za Nakuru, ukaingia Kiambu, ukaingia jijini Nairobi. Labda kwa mtazamo wako, unadhani kwamba usalama sasa uko chonjo, kila kitu kiko shwari? Well, hatuchakuwa tukijua wakati kama Wakenya tukiwa na wakati kama ukifika tunakuanga tuna imani kwamba tuko salama. Ndio. Lakini Wakenya wakichielewa, vijana wakichielewa vile sasa tumesapitia hizo shida mbeleni, hawatatumika na mwanasiasa, kwa sababu yoyote tu ni siasa. Ule mwenye mipi ameshindwa ndio anaanza kusema hataki kukubali. Kuna maandamano, watu wanaenda kwa hiyo maandamano ni vijana tu. Ndio. So ni vijana wa avoid njia yoyote ya kujaribu kukutana, kuweka mkutano ya kusema fulani kama si yeye. Hiyo ndio shida sisi tunachiletea wenyewe. Na baada ya uongozi uchaguzi tutarudi makwetu. Ndio. Haina haja umwangalie mwenzako alipigia nani. Huyu labda huyu ndio akapigia yule, so huyu ni adui yangu. Haina haja. Lakini ukisema kwamba kunaweza kuwa kuna shida, sioni shida. Shida in fact mahali naona nafaa nikosoe serikali ni kwamba kama mtu kwa mfano kwa siasa imefanywa ama shida imekuja baada ya uongozi, huyu mtu amekimbilia mahali salama. Haina haja kwenda kusema wala watu walikimbilia mahali fulani tuwanunulie shamba mahali ingine. Ndio. Hiyo ni ku-encourage ule mtu mwenye aliwakosea, mwenye amekalia ile shamba, kuona akipata nafasi nyingine atafanya hivyo ndio apate tena kipande kingine cha shamba. Rudisha watu mahali kwao na wape salama mahali walikuwa wametoka. Hivi kwamba ndio Wakenya waendelee kushikamana. Ukisema kwamba kuna IEBC mahali fulani, wacha tuwanunulie shamba. Hiyo shamba walikuwa nayo inaenda wapi? So hiyo ni makosa, na ni kama serikali ni kuonyeshana kwamba hauna uwezo wa kuleta amani mahali pale. So nafikiri number 1, wale watu wote wenye wamepatwa na shida, serikali warudishe kwao ile mahali walikuwa waishi hapa na wale wengine. Ndio tujue tumesa sameana na tume move forward. Yes. Tuangalie swala lingine. Umezungumzia swala la ardhi na vile vile tujikite na masuala ya mashirika ya kijamii. Hayo mashirika ya kijamii yanatoka sana kwenye mitaa, ile mitaa ya mabanda. Kwa mfano tukiangalia Nairobi, kuna Kibra, kuna Mathare, Huruma. Hayo mashirika yako pale sana. Unadhani kwamba hivi sasa katika uchaguzi huu nafasi yao ni kubwa sana katika shughuli nzima ya uchaguzi? Kwa mikutano zote kulingana na uzoefu wangu wa kufanya kazi na vikundi vya kiserikali, ile mkutano yote wale watu wanakuanga wameenda kwa mkutano kusikiza viongozi, wengi wao wanatoka hizo vidongojeni za Nairobi. Kama ni hapa Nairobi, kila mtaa, kila town iko na vitongoji vyake. Yes. Kama hapa Nairobi utapata hata wale unaona leo fulani yako na watu kama 2,000,000 ni wale tu, kesho tena wanachukuliwa, kwa sababu hiyo hapo sasa ndio zile pesa wamepora zinatumika sasa. Ndio. Wanachukua tena wale watu wanawapeleka kwa ule mkutano mwingine. Kwa sababu ya shida ya ile watu wamepitia ya uchumi wa sahihi, ni rahisi sana, kwa sababu ukiambiwa unapewa 500 ama 1,000 na utawekwa kwa pass fulani upelekwe mahali, Wakenya wanaenda kusikiza hiyo mambo. Na wengi wao ndio wanapiga kura, matajiri hawapigi kura. Ndio.
Nimepitia Karen nikikucha hivi. Ndio. Mahali pa kituo cha kupiga kura za Karen unaona magari. Magari ndio mingi. Ukienda mahali nimetoka Kinoo utaona watu, uone magari. Wamejitokeza. Yes, na ukiona magari mstari wa magari ujue hayo magari wesi yalinganisha na watu mstari wa watu ni wengi kuliko magari. Wakati unaona yale magari tumeona pale. So wale watu ndio sana ndio wanatoa uamuzi mkubwa kwa siasa ya Kenya. So wale watu umesema Mkorogocho kila mahali hao watu wote hao ndio watu wana umuhimu sana kwa kupiga kura. Na ndio lazima wafikirie sana ni nani wanapigia kura kwa sababu yale maisha nchi zote hii dunia tumekuwa na vitongoji kama hizo. Lakini nchi zingine wameanza ku upgrade, wametoka hapo, wamerudi maisha iko afadhali kidogo. So ndio tutoke hata sisi hapo lazima tuwe na uongozi mzuri. Lakini utapata kwamba hawa ambao wanatoka katika vitongoji hivi wanadanganywa sana. Wao ndo wako kwenye ile nafasi ya kudanganywa. Wafanye nini? Hiyo yote ni hali ya umaskini. Mtu mwenye hana chake ukimpa kitu na umpe na masharti atachukua kila kitu. Na leo hivi hata tukisema tuna upgrade zile slums na tuko nazo Kenya sahi. Kama maisha ni haya tuko nayo bado utakuwa umehamisha hizo kichichi kutoka kidongoji moja ukaenda ukaanzisha kingine. Ndio. Kwa sababu tulipoanza ku-upgrade Kibera. Ndio. Wale watu walitolewa Kibera walienda wakaanzisha kidongoji kingine kinaitwa KCC Village huko pale Embakasi. Ndio. Iko tu usama hapo. Ndio. Hiyo ni kusema nini? Mpaka maisha ya mtu binafsi yaweze kuguswa na uchumi mzuri. Hakuna mahali tunaenda. Wale watu wa vidongojini wataendelea kuishi vidongojini na hiyo sio maisha wa Kenya wangetaka kuona. Hiyo si planning ya government. Planning ya government ni itachange maisha kwa miaka 5 vipi. Uwe na plan na uhakikisha umefuatilia mpaka mwisho. Si kuwa na plan. We have very good plans in this country. Lakini hakuna ile inakamilishwa mpaka mwisho. Serikali ikija inaanza mambo yake. Ile nyingine kimaliza mahali iliwaachia unapata mwingine hataki kuendelea na ile mahali ule mwenzake aliwaachia. So hiyo ni shida kubwa pia tuko nayo sana kwa uongozi wa Kenya. Ndio. Yes. Tuangalie masuala ya elimu ya uchaguzi. Unadhani kwamba Wakenya wako na elimu tosha kwamba hivi sasa wanapoendelea na uchaguzi wanaelewa wanachokifanya? Nafikiri kwa wakati huu hakukuwa na muda, hakukuwa na elimu ya kutosha kwa wapiga kura, aswa wale wa kwanza, watu mara yao ya kwanza kupiga kura. Ndio. Nafikiri serikali haikupatia IEBC budget ya kutosha kufanya civic education kwa watu wote. So kama kuna wakati ya kutafanywa mafundisho mzuri ni wakati huu. Mafundisho yalifanywa hayakufika kiwango yenye kila mtu angeelewa namna ya namna ya kupiga kura na mahitaji yote ya hiyo soesi. Ndio maana unapata kama vituo zingine watu waliwekewa majina yao yamekaa hapo kama 2 weeks. Ndio. Waukuta tu chue wewe kituo yako ni gani kama wale wenye wataangalia kwa simu. Ndio. Lakini leo nikienda kwenye vituo ndio sasa watu wote wamejaa hata uwezi ukasoma hapo. Wakenya ni watu wa mwisho. Yes. Na nafikiri haya yote yangehitaji kuzungumziwa before leo siku ya leo ifike. So naweza sema kwamba kwa upande wa elimu ya kupiga kura nafikiri wakati huu haikufika kiwango ile inafaa kufika. Yes. Na maybe ni budget ya wale watu wanafaa kufanya hawakukuwa na hiyo budget ya kutosha. Yes. Na sasa tuangalie Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC imefanya la kwao. Hivi sasa washatoa taarifa kwamba uchaguzi unaendelea vizuri, japo kuna sehemu ambazo utasikia tu mambo ya mitandao yameleta tatizo kidogo, vile vifaa vile vya venye viko na mfumo changamano wa masuala ya uratibu wa uchaguzi pia vimekataa kufanya. Unadhani tuko vizuri, uchaguzi utakuwa mzuri? Kwa sababu nimekuwa na sitaongea I'm not representing IEBC, but mimi maoni yako tunafanya nao kama partners. Ndio. Tumekuwa wakituita kwa mkutano wakituonyesha namna wako prepared kwa hili soesi. Nafikiri wako na jawabu ya zile Kim Kits zimekataa kufanya kazi kulingana na
vile wamekuwa wakiambia Wakenya. So kitu ni kwamba ile wale wajibu wanayo vile wamekuwa wakituambia wasipoteze muda. Kama kuna shida ile wengine wanasema kuna spare, siletu haraka muda usiche ukatupata tunapiga kura mpaka masaa ya usiku. Ndio watu waweze kutoka kwa vituo haraka warudi manyumbani waangalie kwa matokeo wakiwa kila mtu akiwa makwao. Kuangalia matokeo mkiwa pamoja ndio shida zinaletwanga zenye tungekuwa nazo. So nafikiri wako na jibu ya hiyo. Na lakini inamaanisha kwamba itachelewesha matokeo. Kwa sababu ikisumama masaa mawili, masaa matatu, usisahau kupiga kura 6 kwa wakati moja, inachukua mtu mmoja dakika kama tuseme kama 6 hivi. So kama uko na watu 700 na usumame masaa matatu, mtamaliza kupiga kura usiku sana. So mimi nina imani kwamba tutakuwa na uchaguzi mzuri. Ndio. Yes. Tuangalie, umesema kwamba nyinyi kama mashirika ya kijamii mko na wale waangalizi ambao wako kote nchini. Yes. Na wote wanajukumika kuangalia zoezi hili linaendelea ipasavyo. Yes. Na katika uchaguzi wa mwaka 2022 ndo uchaguzi ambao tumeona idadi ya wapiga kura inazidi kuongezeka kila kuchapo. Na hivi sasa wamefikia takriban wapiga kura milioni 22. Yes. Labda nyinyi kama mashirika, ni mikakati ipi mmeweka kando na kuwa na waangalizi? Labda mnawaambia wafanye nini ili tukue na uchaguzi huru na haki? Nafikiri tumekuwa tukifanya kwanza, kama kuna watu wamefanya civic education ni sisi, kwa sababu vikundi vingi vya kina mama wanakutananga hata kama hakuna mradi wako nayo. Wako na mkutano zao kama mara moja ama 2 kwa mwezi. Na katika zile mikutano wamekuwa wakifanya mafundisho ya vile watachipanga kupiga kura. So hilo zoezi la kura nafikiri mahali tumekosea kidogo ama mahali watu hakupatikana elimu mzuri, ni vile nilisema ni kwa wale watu mara yao ya kwanza. Wale vijana wamemaliza shule wakachukua vitambulisho juzi, hawachawahi piga kura. Hapo ndio shida kubwa iko. Lakini kwa wale watu wamewahi piga ama wamejihusisha na vikundi tayari, hao elimu ya mambo ya kura walipata. Bila kutumia pesa yoyote ya mtu, bila kupewa funding ya kufanya. Kwa maana ni zoezi letu la kila wakati kukutana. Na tukikutana tunaongea yale mambo ya wakati huo. So kama wakati huo hakuna jambo lingine Wakenya wanafikiria ni mambo ya uchaguzi. Na pale tuongee mambo ya kwenda kuchagua fulani, ni mambo ya tutapataje tuwe na uhusiano mzuri, kwa sababu jambo kubwa letu kama watu wenye vikundi ni tuwe na uhusiano mzuri. Tupendane. Ukiangalia wakati HIV and AIDS ilikuja Kenya, wale watu kwa wanafanya home based caregivers wote ni watu wa community, wale watu wa vikundi mimi nasimamia. So hiyo ni kusema walikuwa wanasaidiana sana kiasi ya kwamba mtu akiwa mki wanamuosha, wanafanya mambo yale yote. Hao ni watu wanataka kuishi pamoja. So hayo ndio mafundisho tumekuwa tukifanya kwamba hii sigura sisi tukosanishe. Kama ulikuwa unaishi na mtu fulani akichagua mtu anachagua, isiwe hasa wewe ni madui yake kwa sababu yeye amechagua pande ile nyingine. So hayo tumefanya. Sasa tunaongojea kuona yatatimishwa vile tumekuwa tukipanga, ama watu wengine walikuwa tu wanakuja kuongelea kwa wakati kupoteza muda. Yes. Bwana Tom, tumeona Wakenya wakivurugana sana wakati wa uchaguzi. Wakiangalia tu ile mirengo ya kisiasa. Labda unalipi la kuzungumzia kuhusiana Wakenya kuvurugana wao kwa wenyewe, huku wanasiasa unapata wametulia sehemu fulani wanasalimiana kunywa chai? Kwa mfano tukirejelea hotuba ya tarehe 6, wakati ambapo viongozi wale wa kisiasa haswa waniaji urais walikuwa wakizungumza wakisema kwamba mimi nikishindwa nitakukaribisha wewe kinara wa Azimio tukunywe chai. Kinara wa Azimio pia anasema kwamba iwapo nitashinda basi mimi namkaribisha yule mpinzani wangu ambaye ni naibu wa rais akuje tunywe chai. Unadhani kwamba ni nini Wakenya wanafaa wajifunze kutokana na hilo? Wakenya wanafaa wajifunze kwamba wala viongozi wote tunaona pale mahali wana mapumziko zao ni mahali pahali ya juu sana. Nao umekuwa hata wakati huu wa siasa. Tusidanganyane kwamba wale watu vile wanafikiria wanaongeleshana kwa mikutano, hawa watu wamekosana. Ndio. Na sisi kama Wakenya
pandishe sana hasira sa mambo yenye hayatuhusu directly. Kwa sababu unapata hiyo mambo ya mrengo fulani, wewe ni wa mrengo ule na wewe ni sugu sana kwa huo mrengo. Nafikiri kwamba tuelewe kwamba siasa ni tofauti sana na maisha ya kawaida. So tujihusishe na mali tunajihusisha, lakini tusijaribu kuwa na machungu kwa niaba ya watu wenyewe hawana vita. Kuna vita tu za kisiasa. Hakuna siku umesikia wameshikana mashati. Sisi tunashikana mashati kwa niaba yao. Kwanza inakuwa sisi ndio wachinga. So Wakenya wajiepushe sana na kukosana kwa sababu ya niaba ya watu wenyewe wana kesho yao wameipanga. Na huyo akipata anashikilia ule mwingine. Sababu hivyo ndio wanaishi. Utapata hii siasa ikisha ile mrengo ulikuwa unapishana na huu, tukifika ule uongozi mwingine wameshikana hao tena wako pamoja, wala wameenda pandili nyingine. Kwa nini hivyo? Kama ni maadui, mbona wasikuwe maadui kabisa? Kwa sababu utapata leo wale viongozi tunao saizi. Ikifika 2027 utapata maybe wale walikuwa wanapishana zaidi wamekuta mlengo mmoja. Ndio. Hao ni mandugu sasa. Wale wengine wenye walikuwa pande ile nyingine wameruka pande nyingine. Hiyo ni funzo kwamba hata wakati wa 2017 uliona watu wa Kenya waliona vile kulikuwa. Na wale watu wenye walikuwa wanafanya tunakosana walisalimiana. So tulipaki tumepoteza mwenye alichomewa gari, mwenye alipoteza nyumba, tumepoteza vitu zenye wale wenye wanafanya tukosane, hao ni marafiki. So tusijaribu kuchingiza kwa vita za wenyewe. Na kama ni kusoma, tusome basi kutoka kwao kwamba hawa wakosanange, kwa nini sisi tukosane basi? Ndio. Yes. Asante. Mtazamaji, unaendelea kupata matangazo haya kutoka hapa TV47 ambapo tunazidi kukufahamisha matukio mbalimbali ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine, na ni muhimu uzidi kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook TV47 Kenya, ingia pale Twitter TV47KE, na muhimu zaidi ingia kwenye tovuti ambayo ni www.tv47.co.ke kusoma taarifa mbalimbali ili tuzidi kumakinika na kujifahamisha ni yepi ambayo yanajiri kutoka sehemu mbalimbali. Mtazamaji, vile vile wanahabari wetu wako katika kaunti 47 ili kuhakikisha tunakupa ile taswira ya shughuli nzima ya uchaguzi huu Agosti 9, uchaguzi ambao umekuwa ukisubiriwa kwa hamu na hamumu, wengi wakisema kwamba tarehe 9 itafika lini. Sasa tarehe 9 ishatimia. Kituo ama vituo viliweza kufunguliwa mwendo wa saa 12 asubuhi, ikitimia mwendo wa saa 11 jioni shughuli nzima itakuwa imekamilika, na yale matokeo yataanza sasa kuhesabiwa, na mwisho wa siku tutakuwa tunajua nani kashinda, nani kabwagwa. Lakini muhimu alivyosema Tom Aosa, alisema kwamba uchaguzi huu ni wako wewe Mkenya, usije ukavurugwa na mwanasiasa ambaye wanakunywa chai kwa pamoja. Maneno yake, jambo ambalo ni nzuri zaidi na unafaa ujifunze kutoka kwalo. Mtazamaji, hivi sasa nataka nikupeleke kaunti ya Bomet. Kaunti hiyo ambapo mwanahabari wetu ambaye anafahamika kama Chepto Boit yuko ange kabisa. Chepto Boit, wapo unanipata na kurushia usukani, tutaarifu ni yepi yako hapo, na naarifiwa unazungumza na mwaniaji ugavana ambaye ni Isaac Ruto. Hebu tuarifu. Naam, mbashara kutoka Tumoi katika kaunti ya Bomet, eneo bunge la Chepalungu, ambapo ni kwake mwaniaji wa ugavana chini ya tiketi ya chama cha mashinani CCM Isaac Ruto, na bila kuchukua muda nitaweza kuzungumza naye. Mheshimiwa, tafadhali tueleze kwamba unatarajia nini katika matokeo ya uchaguzi wa Bomet County? Tunatarajia matokeo ambayo inakubalika na ambayo ni wadai wenyewe wameamua. We are confident of winning this election. As far as we are concerned, there's been no official interference. No attempts has been done by either government or IEBC to alter the results. Kwa hivyo tunaamini kwamba tutakuwa na uchaguzi ambaye by and large ni ya wananchi wenyewe. Wale walikuwa wanataka peana pesa usiku walikuwa arrested with the support of wananchi. And government agencies took immediate action. Kwa hivyo inaonekana this election is good. Yes. Je, uko tayari kukubali matokeo ya IEBC, because at the end of the day there will be a winner and there is a loser? How do you intend to take the results? For me, I normally accept the results as they come.
I don't create hullabaloo in case I lose. Of course, this one we are winning, so we are preparing to celebrate tomorrow or the next day. We'll be celebrating here. There'll be massive celebration in Bomet, because unlike in 2017, when government came here with a very heavy hand and arrested our agents, we had no one to represent us in any polling center. They were all arrested and either thrown in or chased away from the polling centers. And then government did whatever they wanted to do that time. Maybe just taking you back a bit, in 2013 you were supporting the Jubilee government, then in 2017 a raft of activities happened and you came up with the CCM party. What really informed your decision at that time? At that time, I did not agree with the economic policies which Jubilee was pushing, and I did not agree with their management style of party and nominations. And even this time, nominations in those parties were actually shambolic. So I did not intend to participate in that nomination. So, and then I believe very strongly on certain ideological dispensations. Right. In the year 2017, you were siding with Raila Odinga. What made you change your mind this time and decide to side with William Ruto? I was supporting the bottom-up economic model in 2015, 2016, and 2017. Apparently, William shifted to that. And therefore, I had every reason to support. So maybe Raila Odinga didn't have the ideas that you wanted him, maybe? He hasn't come out clearly, but I have no problem with, by and large, over the years, Raila Odinga had also shown that he's keen on devolved systems. Yeah. Thank you very much, Isaac Ruto. Quick recovery. He isn't really feeling well. Antarejea Swahili ni kwamba, kumbuka, Isaac Ruto ni mwaniaji wa ugavana chini ya tiketi ya CCM na amekuwa sasa akiwania ugavana kwa mara ya tatu. Mara ya kwanza alijishindia tiketi hiyo ya ugavana mwaka wa 2013 hadi kufikia mwaka wa 2017 na aliweza kuwa gavana kwa miaka 5. Alijaribu tena kuwania tena ugavana huo kati ya mwaka wa 2017 2012, lakini hakuweza kushinda, manake alikuwa anachuana naye kwa wakati huo marehemu Joyce Laboso. Alikuwa anawania kiti cha ugavana chini ya tiketi ya Jubilee na aliweza kumshinda kwa kura takriban 176,000, ambapo Isaac Ruto alikuwa amejishindia kura 86,452 na kwamba Joyce Laboso alikuwa amemshinda kwa takriban 67%. Hivi sasa anawania tena kiti hichi cha ugavana chini ya tiketi yake ya CCM, lakini hivi sasa ile tunasema kwa kimombo, he is siding with the Deputy President William Ruto. Kumbuka katika mwaka wa 2017 alikuwa ameungana naye Raila Odinga katika chama hicho kilikuwa cha NASA katika wakati huo. Hivi sasa ni kwamba anatarajia matokeo mazuri na anatarajia ushindi vile vile katika kaunti hii ya Bomet na kuwa gavana tena wa kaunti ya Bomet baada yake kuwa gavana wa Bomet kati ya mwaka wa 2013 na 2016. Kumbuka tuko katika wadi ya Chepalungu ambapo ni kwake ama ni katika makao yake, na eneo bunge hili lina wapiga kura 80,140. Sina la ziada, narejesha usukani kwako studio. Jina langu Chepto Boit. Naam, shukran sana Chepto Boit, ukitujia mubashara kutoka kaunti ya Bomet, kaunti nambari 36. Kaunti hii, mtazamaji, kwa faida yako, ina takriban wapiga kura 1,376,985. Mtazamaji, hivi sasa nataka nikuvushe ni kupeleke kaunti ya Trans Nzoia. Mwanahabari wetu Boniface Barasa yuko tayari kututaarifu matukio na matokeo ni yepi kutoka kaunti hiyo ya Trans Nzoia, kaunti nambari 26. Boniface Barasa, na kuona kwenye kiwambo cha runinga hivi sasa. Tuarifu ni kipi kinajiri na tutarajie kipi tunapoendelea kumtaarifu mtazamaji wetu. Naam, asante sana mwenzangu Joshua Nsare. Tunakujia moja kwa moja toka kituo cha upigaji kura cha shule ya msingi ya St. Emmanuel kwenye eneo bunge la kwanza
kaunti ya Trans Nzoia. Eneo bunge hili ni eneo bunge mojawapo kati ya maeneo bunge matano ya kaunti hii ya Trans Nzoia, na ina wapiga kura takriban zaidi ya wapiga kura 71,000 kwa mujibu wa takwimu ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini ya IEBC. Na jinsi hali ilivyo, kama mpiga picha wangu anaweza kupa taswira, ni kwamba shughuli ya upigaji kura inaendelea japo kwa mwendo wa kobe. Ina maana kwamba majira ya asubuhi tunaarifiwa kwamba eneo hili kulikuwa na wapiga kura wengi waliokuwa wamepiga foleni hapa, japo kwa sasa mambo ni aste, mambo ni taratibu. Wale tu wa dakika za lala salama, dakika za mwisho ndio wanafika hapa ili kuweza kushiriki zoezi hili la upigaji kura, na kitu hiki kina takriban wapiga kura wasiopungua 2,000 ambao wanafanya maamuzi yao leo kuwachagua mwakilishi wadi, mbunge na vile mwakilishi wa kina mama, seneta, gavana na rais. Wanashiriki chaguzi hii. Wacha tuweze kusema na wenyeji hapa kwa kifupi tu. Jitambulishe, je, umepiga kura? Zoezi limekuwa namna gani? Okay, asante sana kubwa. Hapa St. Emmanuel kumekuwa na usalama mzuri, tulirauka mapema tukaweza kupiga kura, hatuchaona ubaya wowote. Watu walikuja watu kwa wingi sana, na wameweza kuchagua viongozi ambao walikuwa wanahitaji. Tunashukuru, amani imekuwa. Hiyo tu ndio furaha kubwa katika Emmanuel Police Station. Tunashukuru sana. Asante ndugu yangu. Wewe? Mimi nafurahi watu wamepiga kura, lakini hata hivyo wajitokeza kwa wingi, wamejitokeza wachache sana. Kwa sababu niseme hivyo, tunakuaga kama saa hii bado tunapiga kura. Kwa saa hii mnaona ni saa 9 ama saa 8 ishafungwa, watu wanakuja tu wawili mmoja. Isipokuwa kuna changamoto, kuna watu wengine wamekuja ako kwa list yako, kwa picha anapatikana, mali anaenda kupigia hayuko. Hiyo ndio changamoto moja tumeona, lakini usalama uko sawa. Wewe binafsi unahisi pengine ni sababu hii pia swa ambayo imechangia kushuhudiwa kwa idadi ndogo ambayo inaendelea kushuhudiwa kwa sasa? Okay, kitu ya kwanza maybe ni upungufu wa chakula, kwa sababu mtu asipokula hakuna vile ataamka usubuhi kuja kupiga kura. Lazima akule ndio akili aprepare kesho naenda kupiga kura. Asipokula chini ya jua haizi kuja kupiga kura. Na maisha nafikiri ndio yamewasukuma. Naam, asante. Ndizo kauli za wenyeji hapa, japo hapo awali tuliweza kusema na baadhi ya wagombea ugavana ambao tayari washapiga kura yao, na kufikia sasa vituo vyote vinasalia chini ya masaa 3 kabla ya kufungwa rasmi kwa mujibu wa ratiba ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini ya IEBC. Na awali tulisema naye mgombea ugavana Daktari Kristo Malwa akathibitisha kupiga kura yake katika kituo cha upigaji kura cha shule ya msingi ya Kiminini. Tukasema naye George Natembea wa DPK akathibitisha kupiga kura yake katika shule ya msingi ya Milimani. Tukasema naye Wilfred Muraya akathibitisha kupiga kura yake katika shule ya msingi ya Naisambu. Tukasema naye mgombea ubunge katika eneo bunge la Kiminini kupitia chama cha DPK Kakai Bisau ambaye alipiga kura yake majira ya saa 1 kamili asubuhi. Tukasema naye mgombea ubunge katika eneo bunge hilo la Kiminini, mgombea huru ambaye ni David Wangela Kisaka akathibitisha kupiga kura yake. Na wacha tupate kusikiza kauli zao tulivyosema nao awali. Tusikize kauli zao. You can see the queues are really overwhelming, and myself as a gubernatorial candidate, I have no doubt that I'm going to get the seat. From the look of things, from the way things are, I can see voter turnout is very good. We've done our campaign. Mimi naomba ingewezekana IEBC wale wa mama wakongwe na wale wazee wangewapatia njia ya kuwasaidia ili wapige kura mwanzo. Nimeona hafla imekuwa salama kabisa. Mwanzo tunamshukuru Mungu, watu wamejitokeza kwa wingi. Tuko na imani watu wengi watajijumuisha kwa mambo ya kupiga kura. Niko na imani pia watu wangu watajitokeza, haswa vijana pia. Tuko na imani na watu wetu, tunaambia watu wetu tunazidi kuwarai wajitokeze kwa wingi, waweze kufanya ile kitu ambavyo tumeelewana, na ni matumaini yangu tutapata ushindi baada ya hii kura. Upigaji kura umeanza na tayari mimi nimeweka yangu pale. Nafikiri na wengine pia wale wako hapa wameweka zao ndani. Kwa hivyo kuangalia pia zile laini, naona watu wamejitokeza kwa wingi. I think this time round turnout itakuwa ni nzuri sana. Vitu zimeanza kuwa sawa, zile mashini itilafu nyingi zimerekebishwa, na naona mambo yanaendelea sawa.
So matarajio kushinda kitiki. Matarajiwa kusikia kesho nitakuwa mbunge wa Kiminini. Kwa majina ni David Wangela Kisaka, MP candidate for Kiminini parliamentary seat. Today my polling station is Big Tree Primary School. We've been there, tumekuwa tangu asubuhi, lakini kumekuwa na changamoto for some almost from 9 to 10. Most of the KIMS kits were not working. Lakini baadaye after around 1 hour they have started working. We also have another challenge in rise from Milele Primary School, which is in Nabiswa Ward, where parliamentary papers were less. It's a new polling station that with around 220 something voters, lakini karatasi za ubunge zimekuwa 126. Sasa watu wamemaliza kupiga karatasi za ubunge zote zimeisha. So we don't know whether they are going to vote minus that one vote au watasimamisha mpaka karatasi zingine zipatikane. Kama mweza kumsikiza ama kusikiza kauli zake, David Wangela Kisaka ameibua utata ambao umeweza kuibuliwa katika kituo moja hapo cha upigaji kura cha Milele, ambapo karatasi za kupiga kura za wabunge pana wapiga kura waliosajiliwa 226, japo wanasema karatasi zilizowasilishwa ni 100 tu. Hiyo kiashiria kuna dosari. Na pia vile vile katika eneo bunge la Endebess tulipokita kambi, mbunge eneo hilo ameweza kuteta zaidi kufuatia kutiwa mbaroni kwa wapiga kura 100, kufuatia tetesi ambazo zimeweza kuibuliwa kwamba wanatoka katika taifa jirani la Uganda. Japo asasi za usalama zinaendelea kufuatilizia tukio hilo, na pindi tu watakavyokuwa wanatoa taarifa zao tutakuwa tunadhibitisha na kuwapa kuwajuza watazamaji wetu. Kwako Joashon Sare. Shukrani sana Boniface Barasa ukitujia mubashara kutoka mji wa Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, kumtaarifu mtazamaji wetu ni kipi kinajiri kutoka kaunti hiyo. Na muhimu zaidi mtazamaji uelewe kwamba sisi hapa TV47 tunazidi kukupasha taarifa na vile vile matukio na matokeo mbalimbali ya shughuli nzima ya uchaguzi wa mwaka huu 2022, na kikubwa zaidi ni vyema uweze kufahamu kwamba hivi sasa vituo vinaendelea kupokea wapiga kura ili kushiriki katika haki yao ya kidemokrasia ili kuwachagua viongozi ambao ni bora bali si bora viongozi ili kufanikisha azma ya uongozi wa miaka 5 ijayo. Mtazamaji, kwa faida yako ni kutaarifu uchaguzi huu unafanyika humu nchini na vile vile katika mataifa ya ughaibuni, na kikubwa ni kutaarifu mataifa ambayo yanaendesha shughuli ya uchaguzi. Ni katika taifa la Burundi ama mji wa Bujumbura taifa la Burundi, Arusha na Dar es Salaam kule Tanzania, na vile vile taifa la Rwanda katika mji wa Kigali, Kampala Uganda, Pretoria Afrika Kusini, taifa la Uingereza, Canada, Amerika, na vile vile Qatar, Ujerumani na vile vile Sudan. Mtazamaji, ni shughuli ambayo inafanyika. Wakenya wanapata fursa ya kuwachagua viongozi ambao wanadhani ni bora zaidi kuwaongoza katika miaka ijayo. Mtazamaji, vile vile ukumbuke kwamba uchaguzi huu unawajumuisha ama wale ambao wanashiriki katika zoezi hili la kupiga kura ni wapiga kura 122,102,532 ili kuweza kuwachagua viongozi. Na ikumbuke kwamba zoezi hili lilianza mwendo wa saa 12 asubuhi na linatarajiwa kukamilika mwendo wa saa 11 jioni. Na zile nyadhifa ambazo viongozi ama Wakenya wanatarajiwa kuchagua ni nafasi ya urais, ugavana, useneta, ubunge, mwakilishi mbunge mwanamke kutoka kaunti zote 47, wale ambao ni wabunge na vile vile wawakilishi wadi. Mtazamaji, shughuli nzima hivi sasa nataka nikupeleke kaunti ya Machakos, ambapo yule ambaye ni mwaniaji wa UDA Johnston Muthama aliweza kushiriki uchaguzi, akapiga kura yake, na alikuwa na haya ya kusema kuhusiana na uchaguzi huu wa mwaka 2022. Sasa moja kwa moja tusikiliza alichokisema hapo awali. Wagombeaji fulani walikataa kutumia chama chao kuwapatia maajenti, kwa hivyo waliamua kuenda na watu wao. Hayo ni mambo ambao tulikuwa tujaelezewa hapo mbeleni, na mimi nafurahi kwamba yule RO wa kaunti ya Machakos ambaye anasimamia uchaguzi anashughulika sana, na akiambiwa jambo anachukua hatua.
lakini mnaweza kuona hata nyinyi kwamba kuhamasisha mtu mmoja, mpiga kura mmoja, inachukua saa ingine dakika 5, saa ingine dakika 10, saa ingine 6. Mbele yangu leo kulikuwa na mtu mmoja ambaye hakuweza kutambuliwa kupitia vidole vyake vya kipande yake, na kwa sababu hiyo aliweza kupigwa picha, na hiyo ilichukua muda. Kwa hivyo ikiwa tutatembea namna hii, asilimia itakayopiga kura ni chache sana kabla ya siku kuisha. Kwa hivyo ningeomba kama kuna jambo lingine liliweza kufanyika, hii shughuli iendeshwe kwa haraka sana, itakuwa ni jambo rahisi sana. So those are the challenges that we are facing as voters, and the process is very slow. And I started by saying from yesterday there are a lot of complaints as the national chairman of UDA and the Republic of Kenya. I received a lot of complaints, people complaining about the arrival of the ballot boxes and ballot papers in certain polling stations. And outside that, before we could sort out that problem, we entered into the problem of imposters now, who are being favored by the system that is in power by imposing themselves as agents and carrying fake budgets, calling them chief agents. And you wonder, in a polling station like this one, you find more than 50 polling chief agents who are in that polling station. So we have seen there is that. We have raised issues with the returning officer in Machakos, and she has taken quick steps, and I understand that some of the mistakes has been raised, some of the problems have been eliminated, but we don't expect that to continue. And the other issue is the process. It is too slow. To verify one voter is taking between 5 and 10 minutes, and if we go with that speed, the number that will vote before end of the day, or the closing hour of 6 o'clock at the end of the day, will be very minimal, and many people will not have a chance to elect the leaders of their choice, and time will be wasted, and people will not succeed in doing what they expected to do. I think I answered your question in English and Swahili. Yeah. You are satisfied? Yeah. There have been complaints by your competitors saying that at Chumbi polling stations, there are clerks giving at Chumbi polling station, there are clerks giving double voting papers, and then also at Joska there were. Na mtazamaji, huyo ni mwenyekiti wa chama cha UDA Johnston Muthama, ambaye pia anawania kiti cha ugavana katika kaunti ya Machakos. Na kwa faida yako mtazamaji, kaunti ya Machakos ni nambari 016, ni kaunti ambayo ina takriban wapiga kura 600,000. Na hivyo basi mtazamaji, sisi tunazidi kutupia jicho ni kurejesha hapa studioni, lakini kikubwa kabla tuendelee na mazungumzo haya, ingia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Facebook TV47 Kenya, Twitter TV47 Kenya, na vile vile ingia kwenye tovuti yetu mardad kabisa www.tv47.co.ke ili tuzidishe gumzo hili, na vile vile ufuatilie matukio na matokeo ambayo yanazidi kujiri kutoka maeneo mbalimbali humu nchini na vile vile katika rubaa za kimataifa. Mtazamaji, hapa studioni niko naye Tom Aosa, rais ambaye ni rais wa mashirika ya kijamii humu nchini. Ametueleza mengi kuhusiana na jamii na vile vile masuala ya uchaguzi. Katika tuseme lisali moja lililopita hivi, tume ya IEBC imesema kwamba wakati huo Wakenya ambao wameweza kushiriki zoezi hili walikuwa Wakenya milioni 6. Unadhani kwamba pana hofu kwamba Wakenya watajitokeza wachache katika uchaguzi huu, ikizingatiwa kwamba Wakenya ambao wamesajiliwa katika ile sajili ambayo ni rasmi ya mwaka 2022 ni Wakenya takriban milioni 22? Nafikiri kwamba ukiangalia vile zoezi lenyewe limeanza tangu asubuhi hadi sasa, kuna uwezekano kwamba kutakuwa na wapiga kura wachache, ndio kukombea na ile wale watu wa kuregister kupiga hizo kura, kwa maana sasa inaenda saa 9 na kama bado tuko kwenye milioni 6, inamaanisha hata kama watajitokeza kwa wingi mwisho itakuwa bado hiyo turnout iko tu chini. Ndio. So siwezi kuihusisha hiyo
watu kucha wachache, siwezi husisha na mambo ya njaa. Inaweza husisha na mambo ya watu kuchoka na kwa sababu umesikia yule Mkenya kutoka Trans Nzoia amesema kwamba mtu hajaweza kula atakujaje kushiriki katika uchaguzi. Mimi nafikiri inaweza husisha na vile kuna kiwango cha watu fulani wanahisi kwamba wamechoka na siasa. Wanahisi kwamba hawana haja waende kupiga kura. Na hiyo ni ile ukosefu wa civic education ile tulizungumzia mbeleni. Ndio. Watu hawakufundishwa umuhimu wa kupiga kura. Hakucha kuwa hata na matangazo mengi kwa vituo vya televisheni ama radio stations kuhusu uchaguzi wa mwaka huu kama vile miaka mingine imepita. So going forward nafikiri ni muhimu sana. Hii siku tu ni ya kupiga kura, lakini mafundisho ya kupiga kura yafanywe mapema na yapewe umuhimu mkubwa. Ili kwamba mtu achue kwa nini apige kura na ni wakati gani anafaa kuwa amejitayarisha kupiga kura. Pia kupiga kura ni kitu moja, na pia pewa zile makaratasi, sababu niliona watu wakihangaika mahali hivyo, umepewa makaratasi sasa unaanza kuhangaika mpaka unapata umeweka karatasi yes. So nafikiri ni muhimu sana kama wewe Mkenya umejitayarisha kwenda kupiga kura sasa. Yale makaratasi yanafanana na zile debe. Angalia rangi, weka karatasi mahali inafaa. Kwa sababu ukiweka karatasi mahali haifai, basi hiyo kura umepoteza. Utachagua kiongozi mwenye unataka kuchagua. So ni zoezi la dakika 5, ipe muda wako wote. Shirikiana na wale watu wanakusaidia kufanya uchaguzi, ndio muda wetu kuwe mfupi. Ukupata kwamba unafika pale unapata kuna stations kama 7. Na pale unapata Mkenya amepanga laini mpaka akafika mbele, baada ya amefika mahali pa kutambuliwa sasa pewe makaratasi, ndio anagundua kwamba hapo sio pale anafaa kuwa. Anarudi kupanga laini nyingine tena. Hapo ndio nafikiri kidogo IEBC ama IEBC hawakuweka watu vizuri wa kuwaelekesha before watu wapange laini mpaka afike. Amepoteza masaa 5. Na mtu kama huyo ni rahisi kumpoteza. Ni rahisi kupoteza hiyo kura. Ni rahisi hiyo kura kukosa kupigwa. Sababu umepanga laini masaa 5. Umefika pale mbele umeenda kwa kutambulisho, unaambiwa hapana, wewe namba yako ya kituo ni hiyo room nyingine. So hautaruka line, lazima uende upange line nyingine pale. So nafikiri hapo ndio kidogo unasikia watu kidogo line inasonga pole pole. Ni kwa sababu ya hiyo shida. Hakuchakuwa na mwelekeo mzuri. Mpiga kura akifika kwa kituo, vile atafika, vile atatambua ni yeye anapiga kwa kituo gani, kwa sababu kwa kila center kuna vituo kama 6. So ukifika pale ni rahisi sana kupanga line ambapo sio kwako. Umekaa 3 hours, unaambiwa si kwako. Unapata mtu ako na shughuli, amewachana na mambo ya kura na amerudi nyumbani. Ndio. So hapo ndio kidogo naona hakukuwa na maandalizi mzuri. Yes. Tuangalie swala la sajili ambazo zinatumika. Kumekuwa na kasumba kwamba labda mrengo huu utaki kutumia sajili ambayo ni chapishi, wengine wanasema wanataka kutumia sajili ambayo ni ya kielektroniki. Labda hisia zako ni zipi? Hivi sasa kuna yule Mkenya amechanganyikiwa, ajui akifika kule kwenye kituo atakuwa kwenye ile masuala ya kiteknolojia. Nafikiri Wakenya tumechukua Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know
what's happening around you. Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. There's no alpha without an omega. There's no lead without any followers. No man is an island. We need each other. We need this conference. We say it, we do it, we act it. Kama una mpenzi wako, kila siku kama nilivyosema, kila siku maishi mapenzi. We don't toe the line, we set the standard. We don't eat the grass, we lead the pack. As an alpha male, you're also a leader. Not to just women, friends and family, but to everyone else you've never met before. We are the beauty, the spice and the brains. The men's conference where men become alpha males. And you can catch us every Wednesday at 10 p.m. Mtazamaji, karibu tena, tuzidi kukutaarifu ni maamuzi mwaka 2022. Tunazidi kukuletea matukio na matokeo kutoka kaunti mbalimbali. Mtazamaji, kutoka kule Mombasa hadi Turkana, Kisumu hadi Mandera na vile vile katika maeneo mbalimbali ya taifa hili, ili kukujuza uzidi kumakinika uelewe ni kipi kinajiri kuhusiana na shughuli nzima ya uchaguzi huu wa mwaka 2022, ambapo unafanya uamuzi ambao utaweka mustakabali wa maisha yako katika siku za halafu. Mtazamaji, hivi sasa nataka nikupeleke kaunti ya Mwenza. Olojores yuko tayari kusema nasi kuhusiana na zoezi hilo ambalo linaendelea kote nchini, lakini kwa sasa tujikite na kaunti ya Nyeri. Olojores, kwako tufahamishe. Na mchana mwema kutoka kaunti hii ya Nyeri, kaunti ambayo kama kaunti zingine zinavyofanya inashiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu, uchaguzi ambao kama unavyoona shughuli ilianza mapema mwendo wa saa 12. Vituo vingi vya vituo tayari vilikuwa wazi tayari kwa kazi hii, na kuna wale wanasiasa ama viongozi wakuu katika kaunti hii tayari washapiga kura, na mzungumzia mgombea kiti ama mgombea mwenza wa urais kupitia Kenya Kwanza, mgombea mwenza wa William Ruto, na mzungumzia Rigathi Gachagua tayari ashapiga kura, gavana wa kaunti hii ashapiga kura, baadhi tu ya viongozi ambao washapiga kura. Sasa hivi nipo Kahuho, ni kimoja
kahiho kimoja wapo cha vituo vya kupigia kura katika eneo bunge la Kieni, eneo bunge ambalo linaongozwa na mbunge Kanini Kega, bila shaka mbunge ambaye pia ni kiongozi wa ama mwenyekiti wa uchaguzi katika chama cha Jubilee, chama ambacho wanakiongoza Rais Uhuru Kenyatta. Na kama unavyoona sasa hivi shughuli hii bado inaendelea, japo kama unavyoona pia wale ambao wamejitokeza kuweza kupiga kura sio wengi vile ambao wamejitokeza, na bila shaka kuhusiana na hilo pia ningependa kuweza kumshirikisha moja kwa moja mbunge Kanini Kega. Karibu sana kwenye hii ni TV47. Shukrani sana kwa kujiunga na sisi. Hivi mpaka sasa umeona shughuli hii inavyoendelea imefika wapi, na unatarajia kwamba ifike hapo jioni ni kipi ambacho kitakuwa kimeafikiwa? Sema kwamba mimi nimeshiriki kwa kupiga kura kwa sababu ni haki ya kila mtu kupiga kura, na nimefurahia kwa sababu hapa, kinyume na sehemu zingine ambazo hazikuwa na makaratasi ya kupigia kura, hapa viti vyote tumekuwa na makaratasi yote. Ya pili, muda niliochukua ulikuwa mfupi sana. Ilikuwa ndani ya dakika 6 na nilikuwa nimemaliza. Hiyo ni kuonyesha kwamba ikiharakishwa watu foleni itakuwa fupi, na ndio unaona foleni ya hapa iko fupi kidogo ukilinganisha na kwingine ambapo labda unaweza ona kama foleni ndefu. Lakini la muhimu ni kusema kwamba watu hawajajitokeza kabisa vile wanajitokeza tunapoenda kwa uchaguzi. Lakini naeleweka kwa sababu sisi kama watu wa mlima kila wakati sisi huwa tuko na rais ambaye anawania kutoka sehemu hii, ambayo ni wakati huwa ni kishawishi kikubwa sana kwa wale watu wanakuja kupiga kura. Kwa hivyo isiwashtue sana watu wakiona kwamba labda ni asilimia, na kisia kwamba asilimia 65 kuelekea 70 labda ndio itapiga kura. Lakini kwa hayo mjue kwamba wakati watu wachache wanapopiga kura haiathiri mbunge ama MCA ama gavana, hapana, inamuathiri ama inawaathiri wale ambao wanawania kiti cha urais. Kwa hivyo ile 50+1, kwa sababu 50+1 ni kusema kura moja. Kwa hivyo kura moja kwa kiti cha rais iko na maana kubwa sana. Na hivi nyinyi kama Jubilee mko kwenye kwenye Azimio la Umoja One Kenya, hicho ni chama. Hivi mnahisi kwamba hamuna hiyo hofu kwamba ukosefu wa wapiga kura wa kutosha utawadhuru kama muungano? Sisi haitatudhuru sana. Wengine wanajijua ambao wataathirika kwa sababu walikuwa na fikiria kwamba mlima watapata kura zote, na kwa sababu hatapata kura zote huenda ikaathiri kura zote zao za kitaifa. Kwa hivyo sisi hatuna changamoto kubwa ya kama hata watu hawakuji wote, sisi hatuna changamoto kubwa. Kuna wale ambao wako na changamoto kubwa, wale ambao walikuwa wamesema kwamba mlima ni wao na kura zote watapata kama zile tu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta alipata. Na tulikuwa tunawaambia vizuri kwamba hakuna kishawishi cha kutosha cha kufikisha kura hizo. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa anafikiria ati kura hizo zitamsaidia, labda atapigwa na butwaa, atapigwa na mshangao. Si tuko sawa. Sisi asilimia yoyote ambayo itapiga kura, sisi katika mlengo wetu wa Azimio, sisi tutatosheka na ile asilimia yote ambayo itapiga kura hapa. Lakini kwa wengine itawadhuru. Namshukuru sana. Bila shaka huyo hapo amekuwa mbunge wa eneo bunge hili la Kieni, eneo bunge ambalo linaongoza katika ukuu wa wapiga kura, eneo bunge ambalo lina zaidi ya wapiga kura 104,000, eneo bunge ambalo pia anatokea mwenyekiti ama yule mwanasiasa ambaye anajihusisha chama cha Azimio la Umoja One Kenya, na bila shaka alivyosema hana hofu kwamba ukosefu ama uchache wa wapiga kura katika eneo hili utaathiri zaidi ama utaathiri sana azma yao kuingia mamlakani, ila anasema kwamba kuna wale ambao sasa hivi lazima wawe na ile hofu kubwa, manake walitarajia kwamba wingi wa wapiga kura katika eneo hili utawafaidi zaidi. Bila shaka tutakuwa tunaendelea kufuatilia shughuli hii ya upigaji kura na kila
kitu kitakapokuwa kikijiri, tutakuwa nahakikisha kwamba mtazamaji wa TV47 anapata moja kwa moja. Mtazamaji, huyo ni mwanahabari wetu Olo Hores kutoka kaunti ya Nyeri akitufahamisha matukio mbalimbali ambayo yanazidi kujiri kutoka kaunti hiyo. Na vile mtazamaji, nilivyokuarifu hapo awali ni kwamba wanahabari wetu wako kwenye kaunti zote 47 ili kuhakikisha unapata matukio na matokeo yote ambayo yanazidi kujiri kipindi hiki cha uchaguzi. Na ikumbukwe kwamba ni zoezi ambalo limekuwa likisubiriwa kwa hamu na hamumu, Wakenya wakiwa wamekuwa wakihesabu miaka, miezi, siku na vile kuweza kuhesabu saa na vile sekunde. Na sasa siku ni siku ya leo ambayo ni siku ya ndovu kumla mwanawe, na mwisho wa siku tutakuwa tunatarajia matokeo, tujue nani kaibuka mshindi, nani kashindwa. Kikubwa ni wewe mtazamaji ambaye ni Mkenya uweze kusalia uwe mtulivu, kwa sababu uchaguzi unakuja mara moja na unaisha, na baada ya miaka 5 utakuwa ni uchaguzi mwingine. Mwelekezi wangu Emmanuel Inonda ananiarifu kwamba hivi sasa tuvuke hadi kaunti ya Nyamira tuweze kujua ni kipi kinajiri katika kaunti ya Nyamira, kaunti nambari 046, ili tuweze kujua ni kipi kinajiri kuhusiana na zoezi la upigaji kura katika kaunti hiyo. Naam, asante sana na kupata vyema kutoka kituo hichi cha Gesure ambacho kiko katika wadi ya Manga hapa katika constituency ya Kitutu Masaba. Na hapa nimebahatika kuzungumza na ambaye ni msimamizi wa kituo hiki, vile na yule ambaye anaulizia kiti cha ugavana kupitia chama cha UDA. Na pengine tutakuwa tunazungumza na ambaye ni msimamizi aweze kutueleza siku ya leo imekuwaje tangia tukio liweze kuanza asubuhi mpaka sasa hivi, watu wangapi ambao wamejitokeza kuweza kupiga kura siku ya leo. Pengine tuanze kwa jina lake na aweze kutueleza ni hasa nini hasa kimeweza kutendeka siku ya leo. Kwa majina naitwa Justus Oeri Bororio. Mimi ndio presiding officer Gesure ELCK Primary School. Currently tuko na stations mbili hapa, kuna stream 1 na stream 2, so mimi ni presiding officer wa stream 1. Kuna stream 2 pia, which has another presiding officer. So as of now the turnout is around 50%, roughly 50%, because we are having like 190 out of 396 voters. So we are expecting more people to come in the afternoon, and we are looking forward to a higher turnout of like 70-80%. Pengine watazamaji ambao wanapiga kura katika kituo hiki utawaambiaje? Naambia wajitokeze, kuna amani hapa, there's peace, kuna security apparatus hapa. The process is very smooth, hawakai sana, you see the queues are not long. Wakuja wapige kura, warudi nyumbani, and the rest watuachie. Naam, asante sana. Kama mlivyosikia kutoka kwa msimamizi, sasa hivi pengine tuweze kusikia kutoka kwa mwaniaji kiti cha ugavana katika jimbo au gatuzi hili la Nyamira. Pengine aanze kwa jina lake. Asante sana ndugu yangu. Kwanza nataka kuchukua fursa hii ni washukuru TV47 kwa kufika hapa kwetu katika kaunti ya Nyamira ili kuja kushuhudia hii exercise ya kuchagua viongozi. Mimi jina yangu ni Walter Nyambati. Nilikuwa mjumbe wa eneo hili la Kitutu Masaba, lakini kwa wakati huu nang'ang'ania kiti cha ugavana katika kaunti ya Nyamira. Na natarajia kwamba watu wa Nyamira watanipea nafasi ni waongoze kama gavana yao. Siku ya leo mimi nimempigaji kura kwa hii kituo cha Gesure Primary School, na nimefika hapa na nikaongea na wale ambao wanasimamia hii kazi, na wakaniambia inaendelea kwa utaratibu na salama. Na pia mimi nimepiga kura yangu kama mpigaji kura, kama Mkenya ambaye ni democratic right yangu ya kuchagua viongozi wangu kuanzia president mpaka MCA. Na namna nimeona siku ya leo ni kwamba kuna utaratibu mwema, kazi inaendelea sawa sawa, hakuna shida yoyote,
na namna presiding officer amesema wale wapigaji kura kwa sasa tumepiga zaidi ya 50%, going almost to 60%. Hiyo ni idadi mzuri na natarajia kwamba kufikia saa 9, saa 10 watu kama 90% watakuwa wamepiga, hasa kwa hii kituo, kwa sababu mimi ni mtoto wa hii kituo. Pia nataka kusema kwamba kuna ile mambo ambaye watu wanafuruga, wanataka watu wachaguliwe kwa njia ambaye sio ile inatakikana, na waomba waachane na hiyo, wapee watu wananyamira nafasi wachague viongozi wao, na natarajia kwamba hiyo itafanyika. Lakini ile cha maana sana ni kwamba kuna amani hapa, kuna utulivu, hata ingawa kuna watu wengi wanafanya bribing ambaye wanakaa kwa vichorochoro, lakini naamini kwamba at the end of the day democracy will prevail. Naam, asante sana. Kama ulivyoweza kusikiza ni kwamba wote wanaamini kwamba zoezi hili la kupiga kura lipo sawa na linaendelea salama, na wanasema kwamba upigaji kura katika eneo hili unazidi kuongezeka na watu wanazidi kujitokeza kwa wingi kadri saa zinavyozidi kusonga. Nitakuwa na kitakambi katika kaunti hii ya Nyamira ili niweze kukujuza kila tukio ambalo litakuwa likitukia. Jina langu ni Kombo Alfayo, TV47. Kwako studioni. Shukran sana Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Nyamira na kututaarifu matukio hayo. Tutakuwa tunarejea kwako utufahamishe zaidi. Moja kwa moja turejee hapa studioni. Tom Ausa, hivi sasa umeona shughuli nzima inafanyika kote nchini na kuna swala ambalo nimeliona limejitokeza, utulivu. Wakenya wamejifunza kutoka miaka ya awali? Wakenya wanakuanga watulivu wakipiga kura. Ndio. Matokeo ndio inakuwa shida. Ndio. So tunaomba kwamba wakati huu kwa sababu tumesoma mengi. Ndio. Na nafikiri wale wenye tumekaa hii nchi tumejua kwamba hakuna watu wengi sana. Either tulikuwa directly affected na post-election violence ama indirectly. Lakini karibu Wakenya wote waliingia kwenye shida wakati ule. Ndio. So tumesoma mengi na tunahitaji kusoma zaidi. Tunahitaji sasa yale mafundisho kuyatilia maanani, tuseme hatutafanya tena. So Mkenya, mtu yoyote mwenye utasikia kiongozi wote awe ni ndugu yako ama hata ni baba yako na ni kiongozi na anaongea mambo ya kuchochea wenzake, tukataane na huyo kiongozi kabisa. Kazi yetu ya kupiga kura itaisha saa 12 kwa wale wenye watakuwa wamemaliza kupiga, na kazi yetu inaishia hapo kama wapigaji kura. Waachie sasa wale wengine IEBC na wengine kazi yao. Mwenye atachaguliwa tumkubali ndio huyo amechaguliwa. Kwa sababu si ajabu kwamba hata viongozi wenye wako saizi wenye wanaondoka, wengi wetu hatuko wapigia kura lakini wamekuwa viongozi wazuri. Sio rasima ule mimi napenda akuni ndio mzuri kwa kazi yenye tunataka tufanyie. So nafikiri hiyo utulivu tuko nayo sasa. Tukimaliza utulivu huo tusichunge kura, turudi nyumbani, tutulie, tungojee matokeo na tukubaliane nayo. Ndio tuweze kufungua mashule, watoto warudi shule, kwa sababu tumekuwa na mashida mingi hapa katikati, shule zimekuwa zikifungwa sana. Kuanzia COVID hadi sasa. So tusilete sababu nyingine ya kufanya tena shule zifungwe kwamba kuna mahali tunaona hakuna security. Tujaribu kuepuka na hiyo kabisa kama Wakenya. Ndio. Yes. Na hivi sasa naelewa kwamba zoezi hili ulivyosema hapo awali, Wakenya ni wale watu wa dakika za mwisho, dakika za lala salama. Tunatarajia kujitokeza kwa wingi? Kwa sehemu zingine yes, utafika masaa hivi kama dakika kama 30 ama 1 hour from now. Kibaki malizari moja utapata kile tunasema sasa hivi ndio hakuna watu kwa kituo. Mnakutana hapo nyote sasa. Sasa ndio utaona watu wamechazana pale na masaa yameanza kuwa machache. Hiyo ni tabia ya Mkenya. Ndio. Lakini tunaomba kwa sababu sisi ni wale wajitokeze sasa hivi ndio wafanye kazi ya IEBC. Tusaidiane ikuwe kazi yao inaisha mapema, ndio usalama pia wetu uweze kuwa guaranteed kwa mchana. Kuchelewa kwa kituo mpaka usiku na vituo zingine zimeanza kutoa matokeo itakuwa ni kidogo, sio kwa usalama wa wananchi wa kawaida, inaweza kuwa si mzuri. Ndio. So ni vizuri tumalize zoezi hili mapema.
Kama bado giza itaingia, rudi nyumbani. Vile watu wametulia leo, hata biashara hawajaenda, basi watuongojee matokeo, tutangaziwe na tuweze kumove forward. Yes. Tuangalie ile swala la hongo limeweza kujitokeza sana katika vituo mbalimbali. Umenia wadhifa wa ugavana kaunti ya Nyamira, Walter Nyambati ameweza kuzungumzia hongo. Vile vile tukiwa katika kaunti, katika taarifa ya awali katika kaunti ya Kiambu, eneo la Kikuyu, kumeshuhudiwa hivyo visa. Labda unadhani kipi kifanyike visa hivi tusivione tena? Nafikiri uongozi sio pesa. Ndio. Visa vya kupeana pesa ni hatia. Ndio. Na imekuwa ikifanyika miaka nenda miaka rudi. Tuko katika hali ya mahali tumekuwa kama nchi. Usalama wetu inafaa kuwa hapa, tumeelewa jinsi ya kutatua shida kama hizo, kwa sababu wale wanafanya haya makosa, kuna watu wanachunga sheria ambaye ni polisi. Na serikali imechangia sana pesa mingi, imegharimu pesa mingi sana kuwa na kitengo cha CID na zingine hapo. Nafikiri ni wakati tunakuwa sasa tumesahau, ungekuwa tumesahau mambo ya uhongo. Lakini mambo ya hongo hayajaisha Kenya. Hata ni kweli kwamba kila kituo kuna watu wamejificha mahali wanaohongana pesa. Hizo pesa pewa kula, lakini isifanye uchague kiongozi kwa sababu ya zile pesa amekupatia maybe 200 ama 500 kwa sababu ya shida yako, chukua pesa. Lakini ukifika kwa box yako ya kuchagua kiongozi, chagua kiongozi kulingana na vile tunawajua, kwa sababu hawajatoka Marekani, wa Kenya tumekuwa tukiishi nao hapa. Kama ni kiongozi umekuwa unaona mambo yake si mzuri, unataka kumuondoa kwenye kiti uweke mwingine, wakati ndio huu tuko nao. Tusipofanya hivyo sasa ni miaka mingine 5 tena. Hiyo miaka 5 tutalia vile tumekuwa tukilia. So nafikiri ni uamuzi wa sasa ni muhimu sana kwa kila Mkenya. Muhimu mpaka kwa wale watoto wako shule wenye watakuja kuwa wapiga kura mwaka ile nyingine ya 5 iko mbele yetu. So ni sisi wote tunaweza kupiga kura, tuchenge nchi yetu kwa kuwa na viongozi wenye watatumalizia ufisadi, ndio imeua Afrika. Yes. Tujikite na swala la siasa za humu nchini. Ndio tulikuwa tumezungumzia kwamba siasa zimekomaa humu nchini. Labda unadhani kwamba rais ambaye amekalia kiti ama rais ambaye yuko mamlakani, kwa mtazamo wako unadhani ni vyema kujihusisha na siasa za urithi wake? Mimi nafikiri siasa ni siasa. Ndio. Na rais ni kiongozi wa kisiasa. Ndio. So na pia hakuna rais ana mapendeleo mahali angetaka nani achukue. Na si makosa kujitokeza na kusema mimi naona hapa ndio mimi roho yangu iko. Nafikiri ni kufanya siasa kwake ni haki yake. Na pia nakupeleka kwa sababu yeye ni kiongozi wa kisiasa. Ile kitu tu anayaongea mbele ya watu ni siasa ama maendeleo. Sasa huu ni wakati wa siasa. Maendeleo yamefanya, mahali imefikia, sasa ni siasa. Ni haina shida yoyote kujihusisha kisiasa kwa uchaguzi kwa mrithi wake. Nafikiri ni haki yake. Ndio. Yes. Hivi sasa ndio naelewa kwamba Tom Ausa, wewe ni rais wa mashirika ya kijamii. Na haya mashirika yako kote nchini. Labda tutarajia mashirika yatakuwepo na yataongezeka, kwa sababu ulisema mko takriban mashirika 59,000. Yes. Ndio. Mashirika ya kijamii yanaongezeka kila kuchao. Ndio. Mashirika ya kijamii yamechasiliwa na serikali, kwa sababu sisi tunawaleta pamoja baada ya serikali kuwasajili. Yako karibu 600,000. So bado kila wakati wale wanachama wetu na vyama vile viko na sisi, kila wakati wakipata nafasi wanaendelea kuongezeka kila kuchao. Hata leo vile niko hapa najua kuna wale wamejiregister huko kwenye online. So tunaendelea kuongezeka kila wakati. Na ninatarajia baada ya hii siasa kuisha, mambo yametulia, tutakuwa tena na another opening ya mass registration. Why? Because tunataka ni rahisi kufundisha Wakenya mambo yenye wanawahusu wakati mko pamoja. So tukiwa pamoja vile tumeshikana na wale tuko nao, tunaonekana kuwa wachache, lakini ile kazi tunafanya katikati sisi wenyewe ni kazi kubwa sana ya kuchange maisha ya wanachama wetu kila siku. Kwa mfano, kuna wale wanakutana wanafanya temple banking every day, every once in a week. So unapata kwamba ukiona mtoto wa fulani labda hana nguo hana uniform,
wanashikana, wanachanga pesa kidogo, wanasema wakati huu isi tupeleke mahali fulani. So kila siku wanafanya mambo ijapokuwa si makubwa. Lakini kuna kitu wanafanya kila wakati. Na hiyo inachangia sana kwa amani ya nchi hii. Ndio. Yes. Asante, shikilia hapo. Mtazamaji, hivi sasa nataka nikuvushe ni kupeleke county ama nikupe taarifa kwamba yule ambaye ni kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alishapiga kura yake, na hivi sasa hebu tusikiliza alichokuwa kikisema kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2022 akipiga kura yake. The Bible says, as much as lieth in you, is in the book of Ephesians, as much as lieth in you, live peaceably with all people. Now, Kenyans, we are one nation, and I therefore wish that the outcomes will eventually lead to greater national integration and love for each other. Your brother's keeper and your sister's keeper. So it is always a joy for me to return home and vote. The most important thing is to join with my fellow citizens who are born where I was born so that we can vote together. And as you can see, I don't even talk to them much on the line because I don't want to think, oh, Kalonzo amekuja tutapiga Wiper. Hapana. This is a moment. This is their moment. And I hope that those people who try to influence others along the road, in this place I've always taught them it is a very important matter. The campaign period is over, come and cast your vote because you are determining your future. So karibuni sana huko nyumbani. How was the experience like in the voting, the polling station? Na mambo ya kupiga kura sita tukielekea mbele, kura hizi sita, if the BBI process had actually succeeded, personally I would have wanted us to say for presidential tunafanya kando na hizi zingine zinaweza, because mwananchi analazimishwa kuchukua wakati mwingi sana. But that's just a recommendation. This is why, you can never have a static situation. People must think through, learn from mistakes, because even the more critical matter is if one has to consider an election petition. You do not have the time. And even the judges of the Supreme Court have always agreed that there's no time to do a proper legal presentation by whoever is your client who wants to challenge the outcome of a presidential election. There's no time. So Kenyans, going forward, we need to look at these things, update our thinkings, look at the gaps, because there are gaps in this process, those gaps, and then be able to be sensible and relax as a nation. It's our country. And if election day is such an important day, then people must be able to look at, we will do county, senator, MP, governor, or we can say we'll do governor. You see now IEBC have postponed elections for gubernatorial in Mombasa and Kakamega. This leaves a lot of things because people are not expecting this. So the naysayers will say, what in the world is happening? But if it was something we could have separated long time ago, under the BBI process, because it's the only way. I mean, don't call it BBI, call it a constitutional amendment act, because it's important for this country. But others come handsomely say, oh, people are looking for jobs, people are doing what, and they poison the atmosphere, only for them to end up the beneficiaries. Yeah, the ones who opposed Constitution 2010, I'm sure know that if it was not Constitution 2010, they would have been fired. Because if I had messed up with President Kibaki, I would have been fired as Vice President. Uhuru could not fire Ruto. Okay? So he's a serious beneficiary of the Constitution he opposed.
So we need to be realistic. So Mheshimiwa, now looking at the status of the country, what is your message to Kenyans as they continue to cast their votes and wait for the results? Well, we call for vigilance, because the areas which we know may be targeted, we call for vigilance. I hope that we'll not hear that Kim's kits have failed. And I said in the strongholds of Azimio la Umoja One Kenya, we knew there was a plan to fail them, right? And that if that happens, then at least we have the registers, the manual registers. They should come in so that every Kenyan will be able to vote within the time limits up to 6 o'clock. Yeah. So no Kenyan should be denied the right to cast their vote. And again, I discourage any attempt by goons. The other candidates who are hiring goons, I'm told, in the case of Wiper, for example, there are people who sense defeat and they want to come and cause disruption. I think the presiding officers and the returning officers and the county IEBC directors should be macho, including, obviously, the National Police Service and others, so that people can have this kind of atmosphere, without people being harassed. I'm told even during the counting process, some people now want to come disrupt, so there's no counting. Now that cannot be allowed. In a civilized Na mtazamaji, huyo ni Kalonzo Musyoka, kinara wa chama cha Wiper, chama mojawapo ambacho kiko kwenye muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Vile vile mtazamaji, kinara huyo wa Wiper alikuwa akizungumza katika shule ya msingi ya Seikuru kwenye eneo bunge la Mwingi Kaskazini, kaunti ya Kitui. Mtazamaji, hivi sasa tunazidisha gumzo. Tom, umesikia kwamba Kalonzo anazungumzia masuala ya uchaguzi na labda masuala ya vifaa ambavyo vinatumika hivi ambavyo kwa Kiingereza vinafahamika kama Kim's kit, na labda hisia zako hivi sasa. Naelewa kwamba tume ya IEBC katika kaunti ya Machakos imeruhusu ile sajili chapishi iweze kutumika katika vituo takriban 84 na vile vile kuna vingine 150 katika kaunti za Ukambani. Unadhani kwamba hatua hii itasaidia pakubwa katika kupata idadi tosha ama idadi ile hitajika ya wapiga kura kujitokeza? Hatua hiyo ni muhimu sana. Sasa inatufundisha kwamba mwanzoni IEBC walikuwa wanasema hawataki kuwa na hiyo manual register. Walikuwa mpaka ikabidi sehemu fulani wakaenda kotini kupingana na hayo. Lakini walisema kwamba itakuwa jambo la mwisho itakuwa ya mwisho kutumika. Yes. Iko katika utaratibu ipo, lakini ni ya mwisho. Nafikiri kwamba ni muhimu sana. Ndio. Kwa mahali popote wana shida kidogo na hizo hiyo mashine zao. Ndio. Waweze kuanza kwa haraka kutumia mashine. Ndio save time. Hatuna muda sasa. Ndio. Muda tunao ni mchache sana. So kama kuna mahali popote pia kama wamekubali sehemu fulani situmike, waache kubaliwe sehemu zote zile zitapatikana kuna hiyo shida, watumie ili ndio turnout iweze kukua ya maana, ndio tufike namba kubwa kidogo ya kupiga kura wa leo. Na jambo lingine ni kwamba hao viongozi wawili wako juu kwa presidential. Ndio. The first two. Hao ndio wanafanyanga shida zinatupata. Wakishashindwa inafaa ukisaona kabisa imetangazwa umeshindwa. Ndio. Concede publicly immediately. So that watu yako wasione kwamba wewe una machungu. Watu yako wakiona machungu ndio tunaweza kuwa na mashida hapa na pale. Lakini kama mwenye ameshindwa amesimama na akaita conference vile wanatuitanga wakati wanatuomba kura. Ndio. Aseme kwamba mimi nimekubali kushindwa na rafiki yangu ama na ndugu yangu hapa, sasa yeye wacha kuwa kiongozi wetu, nitajaribu siku nyingine. Wafuasi wake hawatakuwa na shida. Sasa wale wanasiasa sugu wenye wakishindwa wanakataa kuconcede, ndio shida yetu kubwa. Ndio wanaleta tension katika hii nchi. Na ni lazima mmoja shindwe. Lazima tuwe na president mmoja tu. So ule mwenye atashindwa akubali na asikuchukue muda. Akubali immediately, so that wafuasi wake wakuwe wakarimu
na Kenya iweze kuendelea mbele. Tumetoka mbali. Yes. Hivi sasa nisome jumbe za mtazamaji. Anaitwa Jacob Onyango, anasema anatazama. Baba Damba vile anasema anatazama. Timothy Bwayo anafuatilia taarifa hizi na vile kipindi hiki cha maamuzi mwaka 2022. Aleki Kim anafuatilia, na vile kunaye Muli Kasko anasema vile anazidi kufuatilia. Mtazamaji, muhimu ni uzidi kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Facebook TV47 Kenya, ingia pale Twitter @TV47 Kenya, akaunti ya kwangu Josh Onsare, na tovuti yetu www.tv47.co.ke. na muhimu zaidi, tuambie unatutazama kutoka wapi, shughuli za uchaguzi zinaendelea vipi. Nitakuwa nasoma kadri tunavyozidi kusonga mbele. Tom, swala la hivi sasa tunahesabu saa chache tu shughuli nzima ya uchaguzi ikamilike, alafu tuanze ule utaratibu mwingine wa kuhesabu kura. Labda tutarajie Wakenya wajitokeze sasa? Masaa kama hii nafikiri kama kuna wale walikuwa wanaongoja watu waishe kwa kituo ndio wakuja kupiga kura, ndio watakuja. Wakenya wanapenda kufanya hivyo. Ndio. Lakini ukiangalia sana zoezi ya leo kidogo turnout iko chini. Na hiyo masaa imepaki. Ikiwa kuna mahali watu walikuwa bado wanatarajia kuja, wanaokuja wakiwa wengi, hiyo itabidi masaa yaongezwe mbele. Na hiyo ndio tumesema, sio kwa security reasons, sio jambo mzuri kungojea mpaka sasa umpige na giza. Na mahali nilipiga kura mimi mwenyewe hakukuwa hata na stima kwa hiyo shule. Ndio. So inamaanisha hiyo sasa itakuwa itafanya zoezi lenyewe liwe polepole zaidi, kwa sababu wataanza kutumia mataa. Hiyo ni mazoezi sasa. Zoezi lenye ningefanywa wakati kuna mwangaza, ndio itakuwa tumeanza kuchelewesha hayo mazoezi. So ni muhimu kwamba Wakenya wenye wamebaki watoke kwa sasa na wajaribu kupiga kura wakati bado kuna mwangaza. Ndio. Yes. Na labda unadhani IEBC imejipanga vilivyo kufanikisha swala hilo? Ninaamini kwamba IEBC imejipanga mambo yote hayo. Ndio. Ijapokuwa maybe vitu zingine hawakuona sikikuja, hawakujua kwamba viso kimsits wakataa kwa wakati fulani, lakini wataweza kuhandle hiyo. Shida yao kubwa, ile shida kubwa ni kwamba mahali hapo wameanza kutumia manual register. Watatuma image gani? Ni machine gani watatumia kutuma image kwa tallying center? Mahali tunaenda kutoka hapa. Hapo ndio kuna shida. Ndio. So inamaanisha itakuwa ni iletwe physically. So ina matokeo ama kuchumlisha kura wa presidential itachukua muda mrefu sana. Kwa sababu sasa wamesema hapo, vile nimesikia kwenye habari hapa, kwa kwamba tayari kuna kama 100 na kadhaa zenye siko na shida. Ndio. Na labda zingine zitaongezeka. So inamaanisha hizo sehemu ile mpangilio wao ni kwamba walikuwa watume na watume na image na hizo machines. So inamaanisha hasitatumwa hivyo. Ndio. So hapo kuna shida ya kuchelewa wa kujumlisha kura za rais. Ndio. Yes. Tupie jicho swala lingine. Hivi sasa ndio tumesema kwamba ni saa zimesalia chache mno, yes, ili shughuli hii ifanyike. Labda kwa mtazamo wako, unadhani kwamba hivi sasa shughuli nzima iko vizuri na tunaendelea vizuri? Shughuli nzima iko si mzuri sana na sio mbaya, kwa sababu iko hapo katikati. Kuna mahali sasa mambo yalipangwa yamepanguliwa yamekuwa tofauti. Lakini so far kuna kitu iko nje ya sheria. Mambo yote yako within sheria. Lakini mpangilio haikuwa hivyo. So inamaanisha kwamba ukiwa na shida kwa mwanzo mahali unapigia kura, hii shida ita extend mahali nyingine, kwa sababu zile forms zile tumesema silikuwa situmo ingechukua muda mchache sana. Hiyo ndio kwa estimated period of doing this business. Ndio. Sasa utapata itachukua muda hata siku nzima kwa sababu ya umbali. Sasa kwa mfano kama machine zilipika zile siku kama road wa Mandera huko Wachiro, kitambo ile tolewa pale iletwe mpaka kwenye tallying center, itakuwa ni masiku kama 2. Ndio. So hapo ndio unaona kidogo mpangilio umebadilika. Lakini si haja
hata ikiwa imebadilika ni sawa, as long as mambo yote yako wazi, hakuna malalamishi yoyote, na ni mambo yanastatuliwa na maisha yaendelee, basi ni sawa. Tutupie jicho swala la jana ambapo tume ya IEBC iliweza kuahirisha uchaguzi wa ugavana Mombasa, Kakamega na maeneo bunge ya Kacheliba na Pokot Kusini. Unadhani kwamba hatua hiyo itapunguza ile kasi ya wakazi kupiga kura katika maeneo hayo? Mbali na kupunguza muda ama kupunguza process ya kupiga kura, ni jambo la ajabu kwamba sababu zingine za kusimamisha ni kwamba kulikuwa na shida kwa polling, masuala ya picha za wagombea, na tumekuwa tukiambiwa kwamba watu wamesafiri kwenda kuangalia vile makaratasi zinatengenezwa. Ndio. Kwa lazima kuna quality assurance person kwa hiyo institution. So inakuacha kwamba mpaka hadi jana ndio waligundua kwamba kuna shida kwa hiyo makaratasi. So nafikiri kwamba kuna mtu mahali fulani pia amelala kwa ofisi yake. Ndio. Kwa sababu hatufai kuwa tunakuja kugundua makosa siku ya mwisho. Na ila hali tumekuwa tukisafiri, tukisupervise, tukiprintiwa mpaka sasa hivi. Na hakuna changes zilifanyika Mombasa. Isipokuwa kwa wagombea wa hizo viti. So nafikiri kwamba hapo makosa kubwa sana, kuna mtu afanye kazi yake inavyofaa. Jambo lingine ni kwamba Wakenya pia watachoka pia. As vile unasema kwamba kazi yao itakuwa rahisi kupiga kura makaratasi 5. Pia itakula siku yao nyingine yenye wangeenda wafanye kibarua walete unga nyumbani. Ndio. Itabidi tena siku nyingine wapange line waenda kupiga kura tena ya mtu mmoja. Na pia inawezekana tena utakuwa chini zaidi ya vile unaona sasa. Kwa sababu hapa mtu anaenda kupiga kura kama apendi kupiga, angependa kupigia governor, angependa kupigia MCA. Kama si MCA angependa kupigia maybe president. So sasa utakuwa wale watu wamesimama, wale umeona wamepaki pale baada ya nomination, na kuna mwenye anapenda, na kuna wale hawaelewi kwamba ni muhimu uende kwa hao wawili uchague mmoja. Turnout itakuwa chini sana. Watachaguliwa kuna uwezekano na kura kidogo sana. Yes. So inamaanisha Wakenya watachoka. Hiyo muda mnawarudisha kwa debe tena siku ya pili. Kuwapotezea muda. Yes. Kuna kauli ambayo yule ambaye ni kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesema kwamba hizi kura zisije zikapigwa kwa siku moja, kwa sababu utapata kuna wale Wakenya wako pale nyumbani washachanganyikiwa. Hajui rangi ni manjano, hii ni nyeupe, hii sanduku inamaanisha nini. Unadhani kwamba kauli kama hizo zitasaidia katika kuhakikisha uchaguzi unakuwa rahisi na kwa faida ya Mkenya? Mimi nafikiri kwamba kama vile nimesikia huyu mwanasiasa akisema, ni kweli kwamba kama tunaweza kama itakuwa na sheria ya kupunguza ile mzigo wa kupiga kura ya kuchagua watu 5, watu 6 wakati moja, itakuwa ni mpangilio mzuri. Lakini before tufike hapo, lazima tujiulize pia, tukiweza kufanya hivyo, hiyo ni siku 2 tunapoteza. Leo ni holiday. Leo tumefanywa kuwa ni public holiday. Ndio. Inamaanisha tena tutafanya siku nyingine kuwa public holiday. Hiyo sio jinsi tunaweza, hiyo sio kufanya. We are not atushughulishi na shughuli zetu za kila siku, kwa sababu sisi ndio tunalea serikali itupatii, tunaipatia kwa kufanya kazi na kuleta uzuru, na serikali inatoa pesa hapo, inafanya maendeleo ya nchi. Nafikiri kwamba it's either here or there. Ni muhimu sana kufanya zoezi siku moja kama hiyo ni holiday na tunamalizana nayo. Ndio. Kwa sababu bado tukifanya siku ya pili ni kazi za Wakenya wa kawaida msimamisha. Mwenye kwenda mjengo apate pesa kila siku, umemsimamisha siku 2, huyo mtu atalala njaa kwa sababu hakuna pesa unampea hiyo siku. So nafikiri tutafute njia system, tutoke mahali tuko tumachue kidogo tena. Tuwe tunasapiga kura online, unapiga kura mahali huko. Si lazima uende kwenye kituo. Kama ni unaingia kwa simu yako unapiga kura. Tuende hiyo level. Because kila mwenye amefika pale walikuanga kama sisi. Pia sisi to move kutoka kwenda kupanga line pale for 5 hours. Tuwe tunapiga kura kwa online. Na hivyo itakuwa ndio sasa tumesonga mbele. Yes. Asante sana. Labda hivi sasa mashirika, naelewa kwamba shughuli nzima hivi sasa wewe unasimamia mashirika ya kijamii. Na kuna wale wanakusikiza kwa sasa. Labda ujumbe wako ni upi tunaposubiri wakati wa kupiga kura ukamilike tuanze hesabu? Nafikiri kwamba mimi ujumbe wangu kwa washirika wetu ama vikundi vyetu vyote ni kwamba kunapokuwa na mchafuko,
sisi ndio umia sana. Kwa huko kwa vitongojini ndio unapata watu wanatomeania nyumba, watu wanapigana, wanauana, na mara ya mwisho wale wenye walifanya tukafika hapo wanaishi vizuri. Ndio. So tusiepushe kabisa na mambo yoyote yenye yanafanya tuanze kukosana kama jamii. Kwa sababu itachukua muda mrefu sana tena kuanza marudiano, kuanza kuwa marafiki tena. Haina haja, tumeshapiga kura, tumemaliza, tungoje kura zitangazwe na maisha yetu yaendelee kama kawaida. Ndio. Na viongozi wale wanasimama kwa hizi wametuomba kura, tumewapatia. Tumejitolea tukapiga kura zetu. Pia hao wakubali kushindwa, mwenye ameshindwa, na akubali asingoje hata siku moja ipite, sababu hiyo ndio itatuletea shida kwa hii nchi. Ukisakubali umeshindwa, basi vyombo vya habari waambie mimi watu wangu nimeshindwa, na tumeshindwa, kuna mahali hatukufanya vizuri, wakati mwingine tutapata. Tutaishi vizuri kama hao watu tu wachache watachua kuongoza wafuasi wao. Ndio. Yes. Asante sana Tom Aosa ambaye ni rais kwa kufika katika studio hizi, rais wa mashirika ya kijamii kwa kufika leo. Nashukuru sana kwa kunialika pia. Ndio. Asante. Asante sana. Mtazamaji, huyo amekuwa Tom Aosa ambaye ni rais wa mashirika ya kijamii. Amekuwa akizungumza nasi kuhusiana na masuala ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine, akiwakilisha mashirika takriban 1059 ambayo yanajumuisha wale wanachama zaidi ya milioni 2. Mtazamaji, kwa faida yako, tukitamatisha shughuli hii ya maamuzi awamu ya Kiswahili, katika mwendo wa saa 10 hadi mwendo wa saa 1 utakuwa unapata mengi zaidi katika lugha ya Kimombo. Naelewa kwamba mwenzangu Stanley Nyaringita atakuwa anasema makubwa, na vile vile Paul Kirobi watakuwa pamoja ili kufanikisha ni yepi yanajiri kutoka mashinani, kutoka kaunti 47, ili kuweza kujua ni kipi kinajiri, matokeo ni yepi, na vile vile ikitimu mwendo wa saa 1 hadi mwendo wa saa 3 mwenzangu Elizabeth Mutuku atakuwa anajongea aweze kukutaarifu, na tutaendelea na matukio haya kwa njia ambayo ni ya mubashara ili tukufahamishe hadi kesho. Hivyo basi mtazamaji, ufahamu